අයිබෝන් ක්‍රීඩාශීලී සුපර්පර්සනල් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සහෘද ක්‍රීඩාවලින් ඔබ සැමට එයනු අදත් ඔබ අප සමගින් එක්ව සිටින්නේ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වන කොළඹ මහානාම විද්‍යාලය සහ DS සේනායක විද්‍යාලය අතර පවත්වන නවම්බර රොන්දා සංග්‍රාමයේ එදින තවගේ අවසන් දිනය එහෙම නැත්නම් එවන දිනයත් සමගිනුයි යදසිතිත් මාත් සමගින් සම්බන්ධ වෙනවා විනුල් දිසි ලයිව් වන්නු අයිබෝන් යනුත් තරගේ ආරම්භ සියලු කටයුතු සූදානම් මං හෙත්තු ජෝසියෙන් පළමු පන්දුව යවන්න වෙන ප්‍රථම පන්දුව පන්දුව නිදල්ලේ හරනවා පිටිකරුවා තරමක් පන්දුව පිටතින් ගමන් කරන්නේ ඒ නිසා උත්සාහයක් ගන්නෙ නැහැ ලකුණක් ලබා ගැනීමට පිටිකරන්නේ දෙන්නේ මුල්ලිත් සිකේරා ඔහුට සහාය වශයෙන් අනෙක් අන්තයේ රැඳී සිටිනවා සිනෙත් වීරරත්න පිටිකරුවන් දෙදෙනා ගැන කතා කරනවා නම් යනුත් දුල්නෙස් සිගේරා පන්දු 42කින් ලකුණු 50ක් ලබාගෙන තිබෙනවා තුන්වෙනි ක්‍රීඩා කරන විට ඒ වගේමයි සිනෙත් වීරරත්න පන්දු 44න් ලකුණු 39ක් ලබාගෙන තිබෙනවා විශේෂ පන්දු යවන්න ගැන කතා කරන මේ චිතුන් පැත්තේ පන්දු යවන්නේ ඊදී ලකුණු 40ට ලබාගත් සැලගේ පිටිකරුවා දැන් පන්දු යවන්නේ ඒ වරයන් පරුත්සාගේ සිතත් නිදල්ලේ යන්නේ පන්දුව කෙලිම කළු රකින්න අතර එල්ලීමක් සිදු කරා මේ ප්‍රබල ප්‍රචාරයක් නැහැ ප්‍රබලත්වයක් දැක්ුවේ නැහැ මෙලොවට පුනරූපණයෙන් පෙන්වයි අපිට වෙන පිටේ වටින්නේ නැහැ එල්ලීම සිදු කරත් විනිසුරුට පහසු තියන්නේ නැහැ අදිනේ මේ සමස්ත දෙදින්තරගේ විනිසුරුවරුන් ලෙසින් සම්බන්ධන්නේ රවීන්ද්‍ර වර්සී සමගින් චිරපල්ලිය කරු වෙන දෙවන පන්දුව දෙවන පන්දුවගේ සූදානම් චිතුන් පැත්තගේ එවරත් පන්දුවනි දැලේව තියෙන්නේ මම හිතන්නේ මිනුල් දුල්ලිත් සිකේරා මේ පිටිය දැන් අලුත් දවසක් අලුත් ආරම්භයක්. ඉතින් ඔහු දැන් පිටියේ හැසිරීම පිළිබඳවත් තියෙන එක යෙදෙන්නේ. තවමත් ලකුණු ලබා තරම් උත්සාහයක් පෙන්වන්නේ නැහැ සිකේරා. අනිවාර්යයෙන්ම අපි දුටුවා පෙර දින දෙකේදී පවා තරමක් වෙනස් මුහුණුවරක් ගත්තේ පිටිය තුල මොකද පළමු වර්ගය තුල කණ්ඩායම් දිත්වයේම ලකුණු අතර පිවිසීමේදී කොළඹ මහානාම විද්‍යාලය පළමු දිනේදී යම් ආකාරයකින් පසුබෑමකට ලක් වුණා. නමුත් දෙවන දිනේදී සේනානායක විද්‍යාලය පළමු වර්ගය තුල තමන්ගේ පිටිකරණාංශයෙන් තම බලයේ ආධිපත්‍ය පැතිරුවා. ඉතින් සිගේරාට යම් ආකාරයකින් සැලැස්මක් තිබෙන බව පෙනී යනවා. අපි බලමු. එවරත් එළවා ගොසින් පහරක් එල්ලගෙන උත්සාහ ගන්නවා. නමුත් හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. තමත් නිලකුණු පන්දු 4ක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. චිතුම් බැද්දගේ සේනානායකී පන්දු යවන්න අද දිනේ ප්‍රථම පන්දු වාරයක් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඒ වගේම සමයි ඔහුගේ වෙන පොඩි උඩ පෙන්නනවා ඒ පන්දුව. තරමක දෝලනයක් තිබෙනවා යනු. පිටේ ඉන්න දිස්නු යදී යන්නේ. වයිට් පන්දු ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. පන්දු දෝලනයක් දැන් දක්නට ලැබෙනවා. තරමක දෝලනයක් තිබෙනවා. අපි දන්නවා පන්දු වාර 14ක් ක්‍රියාත්මක කරා. මේ 15 වන පන්දු වාරයයි දැන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මෙල මීලක පන්දුව. එවර හොඳ පන්දුවක් මල් ලකුණ සඳහා ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. ආරක්ෂාකාරයෙන් වැළකෙන එම හොඳ පන්දුවෙන්. කෙලින්ම කකුල්ටයි පන්දුව යොමු කරන්නේ. තරමක හොඳ පන්දුවක්. ඒ වගේම තමයි හොඳ ප්‍රතිචාරයක් පිටිකරුවාගෙනුත්. ඉතින් ඒ අයුරින්ම ලකුණක් ලබා ගැනීම සඳහා හැකියාවක් ලැබෙනවා. දිනේ ප්‍රථම ලකුණ සිගේරාගේ පිටෙන් වාර්තා වෙනවා. දැන් අවස්ථාව සිනෙත් වීරරත්නට. ඔහුට සිනෙත් වීරරත්න තරමක් සිහින් වමත් පිටිකරුවෙක් සිහින් ශරීරයකට උරුමකම් කියන ඔහුට ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. අපි දුටුවා යනු තරමක පන්දුවේ දෝලනයක්. නමුත් සේනානායකින් තවමත් එක් ස්ලිප් අන්තයේ එක් ක්‍රීඩකෙක් පමණයි රඳවා තිබෙන්නේ. තරමක් විමතියකට කරුණා මන්ද අප දන්නා දෝලනයේ යම් ආකාරයකින් පවතින තනතිරු වල තරමක් ස්ලිප් අන්තයේ ක්‍රීඩකයින් එයට හේතු වන්නට පුළුවන් මේ ලී එල්ලකල ප්‍රහාරය වුන් දෙදෙනා. ඒ වර හොඳ පන්දුවක්. පිටිකරුවා සම්පූර්ණ වසාර්ථකයි ඉවර. නිසකවම නිවවන්නේ 15 වන පන්දු වාරය මහානාමයේ ලකුණු 94යි. තවමත් කිසිදු කඩුල් ලැබිදුනට මේ තවමත් ක්‍රියාත්මක වන්නේ පළමු කඩුල්ලේ සපත්තාව ආරම්භ පිටිකරුවා යුගලයි මේ. විශේෂයෙන්ම යනු චිතුන් බැද්දගේ පන්දු යැවීම මේ පන්දු වාරයේ පන්දු යැවීම ගැන කතා කරනවා නම් චිතුන් බැද්දගේ සෑම විටම පිට ඉන්න දෙසිනුයි පන්දුව යැව්වේ. ඉතින් පිට ඉන්න දෙසිනුයි පන්දුව දෝලණය වුණෙත් ඔහු ආක්‍රමණය කිරීමට උත්සාහයක් ගත්තේ නැහැ පිටිකරුවාව. සෑම අන්තයකින්ම පාහේ. ඔහු සිව්වන පන්දුවේ යම් තාක් සිව්වන පස්වන පන්දුවේම
උත්සාහයක් ලබා ගත්තා. පාදයට කකුල යොමු කළා. කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසුවන කෙසේ තත්ත්වයට හසුවන්නේ නැහැ. දුල්ලිච්චිගේ අවසරයෙන්ුයි ලකුණු ලබා ගත්තේ. නැවතත් වේග පන්දු යවන්නෙක් ඇතවා තිබෙන්නේ ඩිලාෂ් කුමාරනායකද? නෑ දැහැම් නිර්මාල්. ඊයේ දිනේදී ලකුණු 20ක් සෙනඟ කිරීමට ලබා දුන් පිතිකරුවා දැන් පන්දු යවන්නේ. ඒ වගේම තමයි දක්ෂ පිතිකරුවෙක්. ඔහුගේ විශේෂම ඒ කියන්නේ ඔහුගේ ප්‍රධාන රාජකාරියේ පන්දු යැවීම. ඊට අමතරව තමයි ඔහුගෙන් ඒ ලකුණු 20ක් ලැබෙන්නේ. යගේ කරන්න ඕන. ඊයේ ඔබට මතක නම් බිරුල් මොවුන් දෙදෙනා පිටිහරබය මේ සමස්ත පිටිය සිසාරය ප්‍රහාර එල්ල කරා. ඒත් සමගිනුයි මේ පිටිසැකස් මේ විදිහට වෙනසක් අපිට දක්නට ලැබෙන්නේ. නිසකව මේ සඳහන් කරන්න ඕනේ එනුත් වෙන පළමු පන්දුව ආරක්ෂාකාරී පිළිගන්නවා නිලකුණු පන්දුවක්. ඒ තරමක් සිගෙරා පිටිගන්නේ. පිට ඉන්න ආක්‍රමණය කර ආකාරය පෙනී යනවා එනුත් සිගෙර අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයා. ඔහුගේ අත්දැකීම් යොදා ගනිමින් පළවෙනි දිනේ දුටු හදිස්සිය දැන් ඔහුට නැහැ. දැන් ස්ථාවර වීමට උත්සාහ කරනවා. විශේෂයෙන්ම ඔහු අර්ධ ශතකයක් ලබාගෙන සිටින්නේ. එම නිසා ඔහු ස්ථාවරයි පිටිය තුල. ශතකයක් වුණත් යන්න පුළුවන් පිටිකරුවෙක් බිරුල්. ඒ මතක් කරන්න ඕන. අපිට මතකයි ගියවර රන් මහා සංග්‍රාමයේ තුන්වෙනි ඉනිමේදී සාර්ථකව ශතකයක් ලබා ගත්ත දෙවැනි ඉනිමේදී කවිදම මෙත් සමගින් ද්විත්ව ශතක සබ්බතාවක් දෙදෙනා අතර. එයද මේ පුනරූපණය වන්නේ වරික්මල් ලකුණක්. කවසපාදයට පැමිණ පහරක් එල්ල කරනවා සාර්ථකයි එවර සිගේරා දීපේක්ෂක ප්‍රදේශයේ පන්දු ස්ථානගත කරන්නේ අවසර ඉක්මල් ලකුණක්. විශේෂයෙන්ම මේ පුනරූපණය වන්නේ 18 වෙනි රන් මහා සංග්‍රාමයේ මහානයි දෙවනි නිමද කියන ප්‍රශ්නය තිබෙනවා. පිටිකරණයේ දෙන්නේ එහි සිටි එක් පිටිකරුවේ දුල්ලිත් සිගේරා සමගින් සිටියුරත් දෙදෙනාම තවමත් ශතකයක සබත ඉතාමත් ආසන්නව සිටින්නේ. ප්‍රථම කඩුල්ල මේ ගොඩනැගිලි සබතාව විශිෂ්ට යෝන් දෙදෙනා පළමු දිනේදී අසාර්ථක වුණා. එයට හොඳ ප්‍රතිචාරයක් දැන් ලබා දී තිබෙනවා දෙදෙනා. ක්‍රියාත්මක වන්නේ අවසන් දිනේ. මෙන්න මිලක පන්දුව. එවරත් පසුපාදයට පැමිණ තල්ලු කිරීමට ලක් කරනවා. නමුත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. පන්දුව ගමන් කරන්නේ තර්ඩ් මෑන් කලාපයටයි. සිරත් තියුණත් තමයි ඒ අවස්ථාවේදී පන්දුව පිළිගන්නේ. මුළුල්ලේ පන්දුව පිළිගෙන ඔහුගේ ග්‍රහණය සාර්ථකයි. හැබැයි අන්තවදුර පිටේ අග්‍රය වගේ වැතුණා නම් කළු රකින්නට ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක්ට යන්න තිබුණ අවස්ථාව. ඒටයි උත්සාහ කරේ දැහැම් නිර්මාල්. අපේ ප්‍රහාර ගැන කතා කරනවා නම් එනුත් ඒ බෑක් ෆුට් ඩ්‍රයිව් එකක් අපි දකිනවා. සාමාන්‍යයෙන් පිටිකරුවන් හොඳ බවුන්ස් පන්දු යොමු කරන පන්දු යවන්නන්ට එරෙහිවයි ඔය බෑක් ෆුට් ඩ්‍රයිව් එක පාවිච්චි කරන්නේ. බොහෝ විට උඩ පන්දු ලෙසනුත් ඔය පන්දුව එනවා. බලමු ඊළඟ පන්දුව. නැවතත් බෑක් ෆුට් ඩ්‍රයිව් පහරක් පන්දුව යන්නේ කව කලාපයටයි. ඒ පහරේ අම්තක් දුර අනාරක්ෂිත බව පෙන්눔 කරනවා බිනුල්. දිගින් දිගටම දැහැම් නිර්මාල් එම පහරමයි උත්සාහ කරන්නේ මොහොව පොළඹවා ගන්න. ඒ පහර යනුත් අනාරක්ෂිත ගතියක් තිබෙන්නේ තම පිතිකරුවාගේ ශරීරයේ පන්දුව එන ගමන් මාර්ගයට පැමිණෙන්නේ නැත්නම්. නැත්නම් අපි දකිනවා සිනෙත්ගේ පන්දුවට පහර දීමේදී අපි දකිනවා ඔහු බෑක් ෆුට් ඩ්‍රයිව් එකට යද්දී ඔහු තමගේ ශරීරයේ පන්දුව එන දිශාව ඔස්සේ තම ශරීරය යොමු කරනවා. ඉතින් ඒ සාර්ථකයි. ඔහුගේ තාක්ෂණික වශයෙන් ගත්තත් ඒ සාර්ථක විදියට ඔහු පාවිච්චි කරනවා. සිරත් විරත් ආරම්භ පිටිකරුවා. එනමිලක පන්දුව. ඒ වරවැරේ පහරක් ඌඩ පන්දුවක් රැකගෙන අවශ්‍යයක් නැහැ. ඒ අවසර ඉක්මල් ලකුණක්. ඒ තරමක් අනාරක්ෂිතයි. ඒ වගේමයි අවදානම් පහරක් පන්දු රකින්න අත්අදුර පසුපස්සට සිටියා නම් ඒ නිශ්චිත රැක් ගන්න තිබුණා. විශේෂ වශයෙන් මෙවැනි පාල සිදුර විය යුතුයි. මන්ද මේ ටෙස්ට් තරඟවලදී යාර 30 සීමාවල් දැක් ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් පන්දුවේ රකින්නන්න ඕනෑම ස්ථානයක ඒකට පුනරූපණය දක්නට ලැබෙනවා. තරමක් ගුවනේ නැතුණු පන්දුවක්. තරමක් පාලනයකින් තොරවයි පන්දුව ඇදී යන්නේ. මෙවැනි පහර මේ මොහොතේ අත්‍යවශ්‍යද කියන ප්‍රශ්නය තිබෙනවා. සිනෙත් වීරන්ද සමගින් දුල්ලිත් කියලා පිටිකරණේ. අවසන් දිනේ දෙදින තරගයේ අවසන් දිනේ මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මෙන්න අවසන් පන්දුවාරයේ පන්දුවේ එහෙම 16 වන පන්දුවාරයත් එමගින් මහානාමය ලකුණු 96යි. කිසිදු කඩුල්ලක් බිඳ නොවැටි ආරම්භක සබත්තාව මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. සිරත් වීරන්ද සමගින් දුල්ලිත් කියලා පිටිකරණේ. සිරත් වීරන්ද ලකුණු 7 තවත් ලකුණු 10 අවශ්‍ය අර්ධ ශතකයට. විශේෂයෙන්ම මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාගේ
දැන් තුන්වෙනි ඉනිමේදී ගොඩනගන ඉනිම ගැන කතා කරනවා නම් පිතිකරුවන් දෙදෙනාම අපි අර පවසන්නේ රණ බෝල් ගේම් එකක් තමයි සෙල්ලම් කරේ. විශේෂයෙන්ම දුල්නෙස් සිගේරා පන්දු 48කට පමණයි මුහුණ දෙන්නේ. ලකුණු 52ක් ලබා ගන්නවා. ඔහුගේ ඉනිමට 4 පහරවල් 3ක් සහ 6 පහරවල් 3ක් ඇතුළත් වෙනවා. අපිට මතකයි ඊයේ දිනේ අවසන් භාගයේදී දුල්නෙස් සිගේරාගේ ප්‍රහාරාත්මක වේගයේ ප්‍රවේගකාරී ඉනිම කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයේ මේ ලකුණු 96ක දැවැන්ත ලකුණු පුවරුවත් නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍ය ඒ අඩිතාලම සකසනවා. ඒ වගේම තමයි කන්ද 16ක් තුළදී මේම ලකුණු පූර්ව නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ. එයයි වැදගත්ම දේ. නිසකවම එනුත් නැවතත් චිතුන් බැද්දගේ ක්‍රියාත්මකයි. ඒවර ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා. නමුත් එය තරමක් පිතිකරුවාගේ හා ඉන්න දෙසිනු යදී යන්නේ. ඉතින් පිනිසුරුවට තීරණයක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. ෆයිල් එක කලාපයටයි යහුවෙන් පන්දු තල්ලුගේ උත්සාහ වෙන පුනරූපණය. ඔව්. තල්ලු කරන්න උත්සාහය කෙසේවත් සාර්ථක නැහැ. පායින්නට වැඩි බිනුල් එකයි වින්සුතුමා ඒවා නිවහන ඉන්න දෙසිනුයි පන්දු යොමු වන්නේ. ඉතින් අපි දන්න අවුට්සයිඩ් ලෙග් තමයි පන්දුව පතිත වෙන්නේ. පුනරූපණයේදීත් ඒ දිස්සුණා. මේ කුරාත්ම වන්නේ මහානාමේ දෙවනි නිම. ඒ වගේම තමයි එනුත් තරමක දෝලනයක් තාමත් චිතුත් බැද්දගේ පන්දු යැවීම හමුවේ අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. චිතුන් බැද්දගේ දෝලනය මනමින් යොදා ගන්නවා. ඒවර ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් බහල උත්සාහය සාර්ථක නැහැ. යෝක පන්දුවක් යොමු කරන්නේ සාර්ථකයි එවරත් එයත් හොඳ ආක්‍රමණශීලී පන්දු යැවීමක් චිතුන් බැද්දගේගෙන්. චිතුන් බැද්දගේ පාදය ආක්‍රමණය කරන්නයි බිරුල්වේ උත්සාහය. කඩුල්ලට පෙර පාදය මෙන්න ඔබට පේනවා එම පුනරූපණය. කඩුල්ලට පෙර පාදයේ තිබීම වාද තිබෙන ඒ අවස්ථාවට හසු කරගෙන මේ උත්සාහ කරන්නේ පුනරූපණයයි මේ. ඒ වගේම තමයි තරමක් ආවේග ශීලීත්වයක් පෙන්눔 කරන චිතුන් බැද්දගේ පන්දු යැවීමේදී දැන් උට කඩුල්ලක් අවශ්‍යයි. කට ආකාරයෙන් පන්දු යොමු කරනවා. නැවතත් තරමක් ඒ පන්දුව ෆුල් ලෙන්ත් හි තමයි පතිත වුණේ. චිතුන් බැද්දගේ යම්කි සැලැස්මක් අනුව පන්දු අනුසභාව පෙන්눔 කරනවා සේනායකීන්. ඊයේ දිනේ දිවයිනට දැඩි පීඩනයකින් සිටියේ. දැන් ඒ පීඩනයෙන් නිදහස් කිරීමට මාවතක් සොයමින් සිටින්නේ. කඩුල්ලක් තමයි මේ පීඩනයෙන් නිදහස් කරන හොඳම දේ. එය සොයමින් සිටින්නේ. විශේෂයෙන්ම මේනු සඳහන් කරනවා නම් මේ තරංගය යම් ආකාරයකින් තීරණයකට යෑමට අවශ්‍ය නම් සිදුවනවා. කණ්ඩායම් දෙකම මෙම අර්ධය ජය ගන්නා කණ්ඩායම නිසක වශයෙන්ම තරංගය ජයග්‍රහණය කිරීමට වැඩි ඉඩකඩක් තිබෙනවා. ඔබ මාසයේ දිවාහාරයට පෙර අර්ධය හොදින්ම නිමා කරන කණ්ඩායම යුතුයි. මෙන්න මිලක පන්දුව. ඒවරත් දීලා කුණු පන්දුවක්. හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ ලකුණක් ලබා ගැනීම සඳහා. චිතුන් බැද්දගේ එවරස් සාර්ථකයි සිනෙත් වීරරත්නට එරෙහිව. පොයින්ට් ප්‍රදේශයටයි පන්දු තල්ලු කරන්න උත්සාහය කෙසේවත් එතරම් සාර්ථක බව පෙන්වන්නේ නැහැම ප්‍රහාරේ. පන්දු රකින්න එක් ස්ථානගතව තිබුණා. නිලකුණු පන්දුවක්. විශේෂයෙන්ම සිනෙත් වීරරත්න ගැන කතා කරනවා නම් තරමක් ඔහු තාක්ෂණයකින් යුතුවයි පන්දුවට පහර දෙන්නේ. අපි දකිනවා සිනෙත්ගේ පසුපාදයට පැමිණෙන ආකාරයත් සමගින් ඔහුගේ පහර ක්‍රියාත්මක කරන විටදීත් ඔහුගේ ඉදිරිපාදයට පැමිණත් ඔහු පහර ක්‍රියාත්මක කරන විටදීත් යම් ආකාරයක සාර්ථක තාක්ෂණයක් ඔහු පෙන්눔 කරනවා. මෙන්න නැවතත් පන්දුව. ඒවර වැරෙන් පහර ලොෆ්ටඩ් පහර. ඒවර සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක් අවසරයෙන් කව ප්‍රදේශයේ පන්දුව ස්ථානගත කරන්නේ සිනෙත් වීරරත්නගේ පිටියලුයි. ඒම ලකුණ තමයි වෙන පුනරූපණය ඔබට දක්නට ලැබෙවි. සිනෙත් වීරරත්න එවර සාර්ථකයි. ඔහුට යම් ආකාරයක ඒ අනුව මහානාමය ලකුණු 100 සීමාවට ඒත් සමගින් පැමිණෙනවා. ලකුණු 100ක් 16යි 15ක් තුලදී ප්‍රවේගශීලී පිටිගන්නක් බිරුල් ප්‍රවේගකාරී පිටිගන්න මෙන්න පුනරූපණය ඔබට පන්දුවේ. නිසක වශයෙන්ම යනුත් අපි දකිනවා පන්දුව පතිතන්නේ ෆුල් ලෙන්ත් හි. ඉතින් සිනෙත් වීරරත්න එවර සාර්ථකව තමගේ පන්දුව ලොෆ්ටඩ් කවර් ඩ්‍රයිව් කලාපයේ හරහා ලකුණු 4ක් ලබා ගන්න. එවර සාර්ථකයි. නැවතත් පේන පරිදි පොයින්ට් කලාපයට පන්දුව තල්ලු කරන්න එක ලකුණක්. ඒ අනුව නැවතත් තුන්ලිත් සිගලට අවස්ථාව. දැන් ලකුණු තරේ ආරම්භ කර තිබෙනවා බිරුල්. නිමවනවා 17 පන්දු වාරය. අපිට පේනවා යනුත් යම් ආකාරයකින් පන්දු දෙකම පෙර පන්දු දෙකම පතිත වුණේ ෆුල් ලෙන්ත් හි. ඒ ෆුල් ලෙන්ත් හි පතිතුණු පන්දු වලට සාර්ථකව ප්‍රතිඋත්තර ලබා දීමට හැකියාවක් ලැබුණා සිනෙත් වීරරත්නට. ඒ ඇරෙමුවෙන් යනුව නිමවනවා පන්දු 17ක්. මහානාමය සිය දෙවනි ඉනිමයි මේ ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. ලකුණු 101යි. කිස්තු කඩුල බිඳන මේ ඔබට පෙනෙන්නේ ලකුණු පුවරුව SSC ක්‍රීඩාංගණයේ තුල අද ක්‍රියාත්මක පවතින ආකාරය.
අපට පුළුවන් දැන් ඔබට අද දවසේ ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩායම පෙන්වන්නට මහානාම විද්‍යාලයේ. නැවතත් පන්දු සදා දැහැම් නිර්මාණයක් හැදවා තිබෙන විද්‍යාමාන තන්තයෙන්. එවර පන්දු තලුගේ උත්සාහය සාර්ථක නැහැ. පන්දු රකින්න එක් ස්ථානයක තිබුණා. පොයින්ට් කලාපයේ පන්දු තලුගේ උත්සාහය. නිලකුණු පන්දුවක් එවර බිනුල්. පන්දු යවන්නේ දැහැම් නිර්මාල්. සිනෙත්තිය රතනේ දෙහිවයි ක්‍රියාත්මකව පවතින්නේ. සෙනයිකි පන්දු යවන්නා. මෙලමිලක පන්දුව. තරමක් පන්දුව පිටතින් ගමන් කරනවා. දෝලනයක් එහිදී අන්තර්ගත වෙනවා යනුත් කට්පහරකටයි උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. තරමක් ගුඩ් ලෙන්තී තමයි පන්දුව පතිතවන්නේ. වෙනකොට පුරුපණය. ඔව් කට්පහරකට උත්සාහය සාර්ථක වන්නේ නැහැ. එසක වශයෙන්ම පන්දුව පතිතවන්නේ ගුඩ් ලෙන්තී. සිනෙත් වීරරත්න උත්සාහයක් ගන්නවා ගුඩ් ලෙන්තී පතිතවන පන්දුවට කට්පහරක් යොමු කිරීමට. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. එම් පහර හොඳ පහරක් කෙසේදත් පන්දු ග්‍රහණය කර ගැනීමයි අසාර්ථක වන්නේ. දැහැම් නිර්මාණ ක්‍රියාත්මකව පවතින්නේ සෙනයිකේ පන්දු යවන්නා. වහනමිට එරෙහිව මෙලමිලක පන්දුව. අවසන් මොහොතේ තීරණය කරන පන්දුව නොයැවීමට නැවතත් ඔහු සිදුවන පන්දු යොමු කරන්නට. දැහැම් නිර්මාල් විශේෂයෙන් සබත්තාගෙන විරෝධ සඳහන් කරනවන මේ පවතින්නේ තවවත් පළමු අඩුවේ සබත්තාව. වෙනකොට පුනරූපණය. ඕකේ. ප්‍රවේශය සාර්ථක නැහැ පන්දුව. ඒ නිසා අවසන් මොහොතේ තීරණය කරනවා නොයා සිටින්නට. විශේෂම කතා කරන්නේ සබත්තාව ගැන. සබත්තාව ආරම්භක සබත්තාව මේ පවතින්නේ. සතකයක සබත්තාවක්. ඒ වැදගත්. අනිවාර්යයෙන්ම මා සිතන ආකාරයට දැනට රන් මහා සංග්‍රාමයේ අද මෙවර රන් මහා සංග්‍රාමයේ වාතා වූ ඉහළම ආරම්භක සබත්තාවයි තාමත් ක්‍රියාත්මකයි. එවර කට්පහර නිලකුණු පන්දුව පන්දුරකින් ඉක්ස්ථානගත තිබෙනවා. ස්ක්වයර් ප්‍රදේශයට ලකුණු ලබන අවසරයක් නැහැ. සෙනයිකේ පිටිස්ස කෙස්ප යම් තත්ත්වයක සාර්ථක තිබෙනවා මෙතෙක් වෙලා. තාමත් පිටිකරුවන් යුගලයට නිශ්චිත ස්ථානයක් සොයා ගන්නට බැරුවයි සිටින්නේ පන්දුව ස්ථානගත කරන්නට. දොල්නෙත් සිගෙරා විශේෂයෙන්ම පෙරේ දොල්නෙත් සිගෙරා ප්‍රවේගකාරී පිටිකරුවෙක්. ඊයේ දිනේ අපි දුටුව ඔහු තමයි ප්‍රථම අර්ධ ඊයේ දිනේ මහානම දෙවනි ඉනිමේ ප්‍රථම අර්ධ ශතකය ලබාගෙන ප්‍රවේගකාරී පිටිකරණයක්. 4 පහර 3ක් 6 පහර 3ක් මෙලමිලක පන්දුව සියත්තිය රතනේ රහිව. ඒවරත් කට්පහර ඉක්මන් ලකුණක්. එර බැක් ෆුට් හි පැමිණ පන්දුව පසුපාදයට පැමිණයි පහර එල්ල කරන්නේ සාර්ථකයි. එවරත් සිනෙත් වීරරත්න දැන් දුල්නිත් සිගේරාට ප්‍රවේගකාරී පිටිකරුවා අර්ධ ශතකයක් ලබාගෙන සිට පිටිකරුවා දැන් සූදානම් සේනානායකයට එරෙහිව දැන් නිර්වාණුයි පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. විශේෂයෙන් මේ තමයි අවසන් දිනය මේ 19 වන මහා සංඝ දින තරගයේ. අද උණුසුම් තරකාරීත්වයේ වැඩිම දවස. ඉතින් අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා දිගටම TV Mahanama වගේ දිසිර අප සූදානම් මේ උණුසුම් බව ඔබට සජීවීව ගෙනෙන්නට වෙන සිගේරා පන්දුර පහර දීම සඳහා ඒ වාර වැරෙන් පහර අවස් ප්‍රදේශයට ලකුණක් කවර් ඩ්‍රයිව් පහර ෆුල් ලෙන්ත් පතිතන පන්දුවට එක් ලකුණ සඳහා පැතිහුවමර කරගන්නවා. සිනෙත් දුල්නේ සිගේරා තවමත් ඔහුගේ ප්‍රවේගකාරීත්වයට අවතීර්ණ වී නැහැ. ඒ හොඳින්ම පේනවා. ඊයේ ප්‍රවේගකාරීත්වය තවමත් නැහැ. සිගේරා කියන ප්‍රවේගකාරී පිටිකරුවෙක් කවදත් ඔහු තවමත් මේ ස්ථාවර වීමට උත්සාහ කරන්නේ. තවමත් තන්දීරුව නිසියාවෙන් ක්‍රියාත්මක නැහැ. යොදාගන්නේ නැහැ සේනානායකී තාම නිසියාවෙන්. ඒ නිසා තවත් පන්දු වාරයක් දෙකක් ඔබ මේ විදිහේ ක්‍රීඩා කරයි.
ඉන්වස් අපිට ප්‍රවේගකාරී පිටියන්න දක්නට ලැබේවි. වෙන මිලක පන්දුව. දැහැම් නිර්මාණ නැවතත්. එවර පන්දුව විදල්ලේ හරි වලයි තීරණය. පන්දුවක් සාර්ථකයි එවර දැහැම් නිර්මාණ අවසන් කරනවා තමාගේ පන්දු වාරය. අවසන් වෙනවා ඉනිමේ 18 වන පන්දු වාරය කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයේ 103යි. කිසිදු කඩුල්ලක් නොදෙවි. අවසන් වෙන්නේ 18 වන පන්දු වාරය. දැන් ගුණාත්මක වෙච්චේ 19 වන පන්දු වාරයයි. මෙන්න නැවතත් චිතුම් බැද්දගේ ක්‍රියාත්මකයි පන්දු යැවීමට. එවරත් තරමක් ඇතුළට දෝලණය වෙන පන්දුවට දුල්නේ සිගේරා පහරක් එල්ල කරනවා. තර්ඩ් මෑන් කලාපේනි පන්දුව දියන්නේ 1 ලකුණක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. සියත් වීරරත්නයි පිටිකරන අන්තය. තාමත් සිගේරා තමගේ ඉනිම ආරම්භ කිරීමට අර ප්‍රවේගකාරී ඉනිම ආරම්භ කිරීමට තැන් සොයන බව පෙනී යනවා. ගුණාත්මක වන්නේ 19 වන පන්දු වාරයේ චිතුම් බැද්දගේ පන්දු යවන්නා. පළමු පන්දුව 1 ලකුණකට සැවුම්පත් වන සිදුවන පන්දුව මෙන්න ඊළඟ පන්දුව දෙවන පන්දුව ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඒ වරවරේ පෞත්සාහක සදත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. කෙලින්ම කළුව රකින්න අතර ඒ පන්දුව පත්වන්නේ. පන්දුව තරමක් ගොඩින් ඉපිලීම ගවන්නේ. ඉපිලීම වැඩි ඔහු සිතුවට වැඩිය. මේ තමයි විසඳන්නේ. තාමත් පිටිය පිළිබඳ නිසි අවබෝධයක් දෙදෙනාටම නැහැ. අපි දුටුවා රූපණය. තරමක් ෆුල් ලෙන්ති තමයි පන්දුව පතිතුන. අපි දුටුවා පෙර පන්දුවලදී සිනෙත් වීරරත්න ගුඩ් ලෙන්ති පතිතුන පන්දු වලට තරමක් සාර්ථක ප්‍රහාරයක් දියත් කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණා. නමුත් මෙම පන්දුවේදී තරමක ඉපිලීමක් ගුඩ් ලෙන්ති පතිතුන පන්දුවේදී අපි දුටුවා. අපි බලමු. තවමත් තන තීරුවේ ස්වභාවය අපිට හඳුනා ගැනීමට හැකියාවක් නැත්. නැවතත් තර්කයේ ක්‍රියාත්මකයි. එවරත් බැක් ෆුට් වලට පැමිණයි පහරක් එල්ල කරන්නේ 1 ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් තිබුණා. නමුත් එම අවදානම ලබා ගැනීමට සිගේරා සිනෙත් ඇරයුම් කරා වෙනකොට සිගේරායි එම ලකුණ ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ. දැන් යම්තාතුරක වෙන පුරුණූපණය. මුලින්ම සඳහන් කරපු තේ ඊයේ දිනේ සේනානායකගේ අවසන් භාගයේදී එතරම් හොඳ පන්දුවක් කිව්ව අපි දක්නට ලැබුණේ නැහැ. දැන් හොඳ පන්දුවක් කීවක්. දක්ෂ නවත්වා ගැනීම. යම් ආකාරයක අතපසුවීමක් සිදු වුණා පන්දු රකින්නාගෙන්. නමුත් එය ඔවුන්ට ලකුණක් ලබා දීම තරම් අතපසුවීමක් සිදු වුණේ නැහැ. ඊළඟ පන්දුව. පෙර පරිදිමයි. නැවතත් පන්දු රකින්න අත්මයි වල පන්දුව. එවර පොයින්ට් කලාපයට කට් පහරක් මගින් ලකුණක් ලබා ගැනීමට උත්සාහයක් දැරුවා. නමුත් සිරිතේවත් මේ කට් පහරට උත්සාහ කරනවා. පැමිණි විට පැමිණි විගසම අපි දකිනවා යනුත් තරමක් සේනානායක පන්දු යවන්නම් පන්දුව ස්ථාපනය කරන්නේ තරම පිට ඉන්න දෙසිනුයි. එම නිසා සිනෙත් වීරරත්න සෑම විටම කට් පහර සහ පිට ඉන්න දෙසින් පන්දුව ස්ථානගත කිරීම උත්සාහ කරනවා. මෙවර රන් මහා සංග්‍රාමයේ තරමක මෙන්න නැවත වතාවක් චිතුම් බැද්දගේ ඕදිකට ආකාරයෙන් පන්දු යැවීම සඳහා වෙනවිලක පන්දුව. ඒ වරවල්ට ඉල්ලුවක් සිදු කරන චිතුම් බැද්දගේ එතරම් සාර්ථක නැහැ. එමෙ ඉල්ලීම කිසිදු සාර්ථක පන්දුවක් බිරුවට. ඉසක වශයෙන් ඕදිකට පැමිණ තමාගේ පන්දු යැවීමේ අන්තය කලාපේ මාරු කරමින් තය පන්දුව වෙනපොර රූපණය. චිතුම් බැද්දගේ දිගටම ආක්‍රමණයට ලක් කරන පිටිකරුවන් යුගලය. තරම පිට ඉන දෙසිනුයි සෑම විටම ආක්‍රමණය කරන්නේ මෙන්න. ඔහු උදාගන්නේ පිටේ ඉන සහ පාදයේ අසල. ඒ අන්ත දෙක තමයි උදාගන්නේ පන්දු යැවීමට ස්ථානගත කරන්නේ පන්දුව. තරමක යම් ආකාරයක
හොඳ පන්දු සංකලනයක් එහිදී දැක්ක. චිතුම්බත් කියන සම්පූර්ණ වෙනස් දැහැම් නිර්මාණ. ඔහු පාරිද්ද යොදා ගන්නවා. දෙදෙනා අසාධාරණ සබත්තාව ඒවර ඉක්මන් ලකුණක් ස්ථානගත කරන්නේ එක්ස්ට්‍රා කවර් ප්‍රදේශයට. ඒ අවසර ඉක්මන් ලකුණක්. එම ලකුණ සියත් තිරනද දැවස්ස දුල්ලිත් සිගේලාට. අවසන් වෙනවා. ඉනි මේ 19 වන පන්දු වාරය කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයේ ලකුණු 105යි කිසිදු කඩුල්ලක් නොදවි. දුල්නෙත් සිගේරා ලකුණු 54යි සිනෙත් වීරරත්න ලකුණු 45යි 47යි. සිනෙත් වීරරත්න තාමත් ලකුණු 3ක් පමණයි අවශ්‍ය ඔහුගේ. එයනුව මෙතන සිරවන පුරා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය ක්‍රීඩා විශ්වවිද්‍යාල සමන් දෙන්න දෙටම වන්දිස ඔබටයි ආසනය. Thank you, Yanut. Starting up is over. Sinet Veeraratne just pushed the ball into the third man area and just one run is being stolen from the both batsmen. When talking about the Nirmal's bowling, we can see that he used his bounce really well, which he used to attack the batsman. Yeah, of course, we can see the aggressive play style of the Nirmal. The ball went through the leg stump of the batsman, and Dulnes Sigera is just waiting for his aggressive mode. Here comes the replay of the ball. Yep. It's a bit of a swing, I guess. So Daham Nirmal is coming back again for his third ball of the over. Again, the pushing the ball to the third man area, just one run in there. So back again, Daham Nirmal charging for his fourth ball of the over, and Sinet Veeraratne is the batsman. Again, pushing to the point area, just running to only one run. So when talking about the Daham Nirmal's ball over, we can see that he uses bounce really well against Sinet Veeraratne and both Dulne Sigera. He used his bounce really well, and most of the time he tried to attack Sinet Veeraratne through his offside, and it was just conceding only one runs per run ball. But I see that there is a little bit of understand. Uh,
They have Nirmal. Senat Veeratna on strike. Pushing into the point area. Just a 1 run. Stealing, and it's Sinath Veeratna scoring its half century. What a man. What a young talent. With the technical skills. And here comes his half century. And the both batsmen of Mahanama College has scored half centuries with 110 partnership for the opening wicket. And 20 overs gone. Mahanama College 110 for none. And of course, when talking about this young man, Sinath Veeratna's inning, we can say he's just controlling himself with the offside and he succeeded in it. And he finally took his half century. And I think these two batsmen will try to convert this into a big inning by scoring a century or more, because we saw it in the previous test match of the Battle of the Gold. The both openers scored 100 in the third innings of the match, and now in today, both openers scored a half century in the third innings. Chitun Baddage again. Chitun Baddage charging in for 21st over. He's bowling around over the wicket this time. Chitun Baddage charging in for left-handed batsman Sinath Veeratna. He's matched well. It should be taken. Yes, it's taken. It's first wicket down for Mahanama. And that's just an unnecessary shot from Sinath Veeratna. The man scored his half century just the previous ball, but now he lost his wicket. What a way to get out of the pitch. Senat Veeratna goes for 50. He has to be in there until the end of the innings, because it would make Dulin Sigera much more ease, because Mahanama College is trying to go for a big run, trying to build up a good inning, and here comes the replay of the wicket. And it's a quiet in the air, a little bit longer, an easy catch for the long mid-off player. And Sinath Veeratna is just going to the dugout after scoring a half century with a technical perfect half century. And now new batsman is entering in for the crease. And this game is just turning into just an open game for both teams. As you can see, Chitun Baddage succeeded in taking a wicket. And it has to be Venura Kaviratna, the new man, entered to the crease. Here comes the replay of the wicket again. And when talking about the shot he played, we can see that Sinath Veeratna's head is just between air. As you can see, his head is up. We know that in technical players, they are using their head down, but in that shot, his head is a little bit high. And that costed a wicket for Sinath Veeratna after scoring his half century. Venera Kavitra has scored 20 runs in the first inning of Mahanama College. And both are right-handed batsmen. Just a 1 run. He scored a 1 run in his first ball he faced. And I think that Mahanama College has to try to rotate their strike again and again, because now they lost a wicket. Now Sigera can't adapt to his natural game style. We know Sigera is a bit of an aggressive player, and now Sigera can't adjust to it still. And 111 runs. It's Nelson. Yes, they should try to minimize Dot's balls, because this helps to build some pressure on these batsmen. Of course. And Sigera has to be in the wicket, because Sigera is the main batsman of Mahanama College. He has to be in the wicket. It comes back again.
Chidum Beddage. Seager on strike. Oh, He coming down on the track, try to go for a shot, but it's quite unfortunate. He couldn't get the ball into the bat and started the dot ball of that over. Here comes, here comes the replay. He came through the round the wicket to attack for a right-handed batsman. It's a bit of change in plan, I guess, through Chidum Beddage, and he still seems to be using his round the leg. Yeah, he's charging for the round the wicket. Chidun Beddage. Running past in the umpire. It's And just a single. This time it's a quick single. quick single. I guess it hits the batsman, but seems to be quite okay. Here comes the replay. And quick run between two batsmen, I guess. And good counter attack from Mahanama College. They are keeping the strike. They keeps changing the strike, rotating the strike, because they know they have to go for a big run. But the pitch seems to be not in their way, because we know how Dulne Sigera can be in this kind of a wicket. He's an aggressive player. Of course, here comes Titum Beddage charging in for his. Seager on strike. Oh, he left off the ball this time. It's a good leave, I guess. Yes. And Venura Kaviratne is trying to be adjusting to the pitch. He is trying to stay in the wicket, and it has to be done, because we know if we keep losing wicket, Mahanama College is keep losing wicket. That would be a great disadvantage. Here's the replay. Bit of an in swing is there, Seager should try to stay in the wicket. and that's a bit of risk in there in leaving the ball in that moment. He's a member of the under-19 Sri Lankan under-19 national cricket team, of course. Of course, he played against Bangladesh under 19 team in the previous days. And it's a full toss, and they push the ball into the fine leg area, just a one run. This marks the end of the 21st over. Mahanama College 113 for 1. And Mahanama College is trying in a rebuilding area, because we saw how they played in the yesterday, the last session. They attack aggressively against the Senanayake bowlers, and as we remembered, the main bowlers of Senanayake College has the economy rate over 10. That's a bit of aggressive mode against in a big match, in a 3-day encounter. What a man! What a man, Dulni Sigera. Daham Nirmal is the new bowler. Seager is on strike. No. And he used his bounce again. And then Daham Nirmal is every time use his bounce. And he used his bounce again and again, Daham Nirmal. And he's a quite a tall player. He can use his bounce. So he is using it every time. Nirmal is looking for a breakthrough this time, I think. He goes for a few runs in this innings. Nirmal. It's only one run this time.
D.S. Senanayake College. They're trying their fast bowling options right now. You could see the Ham Nirmal bowling his second over. Sorry, his fourth over. And Chitun Badage with his fourth. I'm joined by Mahanama College, currently at 114 for 1. D.S. Senanayake College, they had a lead of 14 runs. Mahanama College is quite doing a great job right now. They have a current run rate of 5.34. Yes, of course. Nevertheless, that's gone. Could it be 4? No. Oh, it's a brilliant fielding by Senanayake this time. Yeah, of course. Senanayakeans. They are doing a great job right there. The Senanayakean fielding entourage. They are blocking those singles. They are trying to avoid the run rate that is gaining by Mahanamians. Currently, Mahanama College lead by 100 runs. Dulnit Sigera, the star player for the Mahanama team, is currently at 57 with a strike rate of 100. And Vedra Kaviratna is providing support with 3 runs in. Nirmal. That's a bouncer. It's cut off for a boundary. It's 4 runs for Dulnit Sigera. Dulnit Sigera goes up to 61 runs. As we said, that DS Senanayakeans are doing a great job on their fielding. They have missed that option to prevent a boundary, but nevertheless, these two teams are working at their best. The third day has just begun. And Mahanama College, they are at 118 runs. Cut shot to deep point. That was an excellent boundary. Once again, the Ham Nirmal. Sigera on strike. Just Another a defensive shot this time from Sigera. Yeah, backward defense as we call it. Dulnit Sigera is trying to avoid those bounces. I do think that as the DS Saranagan has a defensive field right now, they are aiming for a catch. As you saw, those tactics were used by the Mahanamians too. Senanayakans are looking for another breakthrough, I think. Yes. Yeah, they are quite struggling right now. They are at 118. Once again, the Ham Nirmal charging in another bouncer. It's cut off. Could it reach the boundary? It's in safe hands of the DS Saranagan fielder. 1 run taken there. Which marks the end of the 22nd over. Mahanama College 119 for 1. So, this is the third day. Yes. We have spent 2 days here at the SSC. How do you think the vibe is? How do you think the audience is experiencing the 19th Battle of the Goals? Yes, actually, this is the first time the Battle of the Goals, which plays 3 days. I think we can get a result of this match. Yeah, 100%. If Mahanama College continues to bat until lunch, we could probably gain a result. They should try to score runs quickly, I think. Yeah, but scoring runs quickly doesn't mean that they are playing safe. Yes. Mahanama College currently needs those boundaries, those maximums. But I do think, as it's a new ball coming in, they should play the safe game. They should gain those singles one by one. Nevertheless, the fast bowler, another excellent ball right there. It's safe in hands of the wicket keeper. Currently, Vedra Kaviratna is facing the ball with Dulnit Sigera, the partnership of 9. So, there was a partnership of almost 110 runs by this opening duo of Mahanama College. They were doing a great job. What do you think? How did they provide for the scoreboard of Mahanama College? Yes, they scored 110 partnership. This get the morale to score big score for Mahanam, I think. Yes. The importance thing is the opening partnership is a very important thing to innings to keep the innings.
Once again, the fast bowler. They are taking a risky single right there. There's a chance for an out, but it's in safe hands of the DS Senanayake batsman. 1 run added to the scoreboard. Yeah, as you said there, the first wicket, that was an important one that created the characteristics needed for the first innings. The second innings of Mahanama College, I do think that if they play at this rate, they could reach a bare maximum of 250 and more. Yes, of course. The current run rate is at 5.37. That's a lot of run rates, as Mahanama College was at a staggering low of 2.06 at the first innings. But Kavitra is on strike again. Here goes Chitun, the fast bowler for DS Senanayake. And front foot defense right there. They're trying to play the safe game. They should try to keep on wickets until lunch, I think. Yeah, exactly. Until lunch, Mahanama College should play the safe game and gain those runs to get a result. Yes, of course. At the end of today, the current time is 10:48. We got until 5:30. A partnership of 10 runs. Benra Kaviratna. Do you think at this rate, Dulnit Sigera could afford that century that Mahanama need? Yes, if we get a century, it would be a great investment for Mahanama innings, I think. A great investment, nevertheless. Chitun going back in. He's dodging the ball right there, safe in the wicket keeper's hands. Badage bowled really well. Badage, the DS Senanayake, they are under pressure. It's 120 for 1. I do think that the DS Senanayake need a breakthrough right now. Yes, of course. They are looking for a breakthrough. As of the field right now, they have implemented that slip. If there is an edge, the slip could comfortably take that. Where Kaviratna, It's Badage to Kaviratna. could this be the chance that the Senanayakes are looking for? An excellent ball right there. No single taken. Dhoni Sigera has scored 63 runs from just 62 balls. Yeah, comparing with other half centuries today. And a replay right there. I do think that the Mahanamians, they're trying to play the safe games with these pacers, the fast bowlers. And I do think, and when they get comfortable, they will go all in with those spinners. Yes, of course, I think. Nevertheless, Chitun, It's a good ball. Dulnit Sigera 63. As you said, if Dulnit Sigera scores that century, that would be a great investment for the Mahanamian second innings. And it marks the end of the 23rd over. Mahanama College 120 for 1. Talking about Dulnit Sigera, he has scored over half of the scoreboard right now. Yes, of course. He's at 63. The scoreboard is at 120. So half of the marks goes to Sigera. And the semi-fourth spinners comes to attack this moment, I think. We should not forget about Sunit Veeratna. He provided great support with that half century for Yes, of Dulnit course. Sigera. They were full offense. They were going on a full offense mode. On the second innings, they were hitting those maximums. They were hitting those boundaries. They were going all in. They scored 93 from just 14 overs. At this rate, I do think that this was a T20 match. Yes, of course, this is test match, but they scored very quickly. They were going on with those maximums.
Dulnit Sigara on strike. Shanal Binushka comes to attack. He got 4 wickets of first innings. Yeah. No, it's not Shanal. It's a spinning attack right now. Yes. Shanal Binushka. I do remember him. He taking a fiver. He got 5 wickets in the first innings, as I remember. Oh, yes, I think. Nevertheless, Shanal Binushka, the spinner for the D.S. Senanakians. If the Mahanamians get comfortable in this pitch, and especially if the star player Dulnit Sigera gets comfortable on it, he could do massive things in this pitch right now. Yes, of course. He's aggressive player and he Binushka this time. Sigara cut off this time. This is this a 4? No, it's just a Oh, this seems is to be a on. miscommunication. Could it be a run out? No. Sigera gets on time. If Mahanama College loses Sigera, that would be a disaster for the Mahanamian innings. He's the star player for the Mahanamian team. Last year, Dulnit Sigera scored that marvelous century. Yes, of course, with Kavindu Amamit. Here you go, the replay. Once again, Shanal Binushka. The ball is cut off, but it's in safe hands. Dulnit Sigera is at 64 right now. Mahanama College lead by 106 runs. Nevertheless, is it caught? No. The ball, it bounced and got into the hands of the DS Senanakian. Binushka again. Once again, Binushka. It's a front foot defense shot. I do think there's a risk right now for Venera Kavitra from Shanal Binushka. Is an excellent spinner for DS Senanakians. Nevertheless, Shanal Binushka coming right back in. And it's a late cut right. It's going towards the boundary. Could it be 4 runs? And it is. .24 was gone. Mahanama College 125 to 1. Mahanama College standing at 125 for 1. 24 has elapsed. The last ball, Shanal Binushka to Venera Kavitra. A cut shot to deep backward point. Mahanama College leading by 111 runs. And the replay. The ball is in safe hands of the DS Senanakian fielders. Randisha Bandanayaka comes to attack. Randisa Bandaranaika is a great bowler. Last year he got 4 wickets. Bandanayaka again. A front foot defense shot. No chance to get a run. This is the last day of the 19th Battle of the Goals. 3-day encounter. Once again, Radhish Bandaranaika, it's cut off, but it's in safe hands of the DS Senanakian fielders. Once again, the bowler. Oh, it seems to be a misfield. They're taking their chances for a single. Just a single this time. The current bowler for the DS Senanakians is Bihan Gamage. As you could see in the replay.
It's behind Kamagate Dulin Sigera. And another defensive shot. They are taking that single. It's a quick single. As I say, they should take risks, but they should also score runs. Yes, of course. Mahanamians, they are doing a great job right now, as you could see in the replay. Behind Gamage, the last ball of the over. He goes behind Gamage. It's a good ball to end the over. So, behind 25 overs gone. Mahanama College 127 for 1. Mahanama College leading by 113 runs. Let us see what would happen in the future. Once again, moving into Sinhala commentary. Yenut. One, two, three. යනුව නැවතත් තරගයේ ක්‍රියාත්මක විශාල පන්දුවලේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ මහානාමය. ලකුණු 127යි. එක් කඩුල්ලක් දිනවටි. මේකට දක්වන්න ලැබෙන්නේ මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. නායකයා අනුක් විජේවර්ධන බෙහෙල. නායකයා දුනිත් සිගේරා. විනාඩි 3 චාමික හීනටිකල සිතුම් විහඟ විනාඩි 3 හිමන්ත සානායක සේත්‍රීරත්න නැවතත් තරගයේ ක්‍රියාත්මකයි. එලිමක් කරා දැවි දැවී යනවා. දැවියන්නේ. නිසක දැවී යාමට හසුවන්නේ දුල්නිස්සිකේර ඒ අනුව ප්‍රවේගාත්මක පිතිකරුවා අදසේ මහානාමයේ සමස්ත ඉනිම ගොඩනැන් වූ පිතිකරුවා අර්ධ ශතකයක් ලබාගත් පිතිකරුවා. ඒ අනුව පිටියෙන් නිකුණ මෙන්න ඔබට දක්වන වන පුනරූපණය. ඒ නම් නිස්සක දැවියාම දුල්නිස්සිකේරාගේ වර පන්දු ග්‍රහණය අසාර්ථකයි. එවර දුල්නිස්සිකේරාගේ ඇරයුම අසාර්ථකයි. මෙන්න නැවත වතාවක් දැවී යන දුල්නිස්සිකේර ඒ අනුව සමාකාරයක සහනයක් සේනානායක පන්දියවන්නන්ගෙන් පෙන්නුම් කරනවා. මන්ද සිගේරා පෙර දිනේදී දියත් කළ පිති හරබේ දෙස බලන විට නිසක මොහුගේ වශයෙන් කිතියන්නේ නිසා තමයි මහානාමය ඉක්මනින් ලකුණු 100 සීමාවට පැමිණෙන්නේ. දැන් තරමක අභියෝගයක් කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයට හිමිව තිබෙනවා. මන්ද තරගය ජයග්‍රහණය කරනවද එහෙම නැතිනම් විසඳුමකින් තොරව තරගය අවසන් කරනවද යන්න දැන් මෙම අර්ධය තුල තමයි තීරණය වන්නේ. මම පෙර සඳහන් කළ පරිදි මෙම අර්ධය ජය ගන්නා කණ්ඩායම නිසක වශයෙන්ම මෙවර රන් මහා සංග්‍රාමයේ තෙදින තරගයේ විසඳුම ලබා ගනු ඇත. කෙසේද බිරුල් දුල්නිත් සිගේරාගේ සහායකයා සිනට් තීව්‍රත්ව ප්‍රථමයෙන් නැවි ගියා. ඒත් සමගින් ඔහුට තිබූ සබත්තාව ඒ ශක්තිය යම් තාක් දුරකට නැති වුණා. දැවී යන විට දුල්නිස්සිකේරා ලකුණු 65යි. එවැගේම සෙතිරත්න ලකුණු 50යි. බැන්නෝක පිතිකරුව පිතිකරන්නේ සඳහා වෙනුර කවිත්‍ර සමගින් නවක පිතිකරුවා විනාඩි 3 යම් ආකාරයක සිසිල් පැන් පානය සඳහා තරගයේ තරගය විවේචනය. මතකට නතර කර තිබෙනවා. අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරන විට කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයේ ඉනිම ගැන කතා කරද්දී පන්දු වාර 25ක් අවසන් ලකුණු 128ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. තාමත් කල්ලු දෙකක් පමණයි දැවී ගොස් තිබෙන්නේ. කඩුණු 8ක් අතදිවයි ක්‍රීඩා කරුවේ සිටින්නේ. අටක් තිබෙනවා කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයට. කෙසේද මහානාමයේ ඉනිම කණ්ඩායම ගැන කතා කරනවා නම් සෑම ක්‍රීඩකයෙක්ටම ප්‍රතිකරණයෙන් දායක විය හැකි ක්‍රීඩකින් තමයි කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයේ ඉන්නේ. අපි දන්නවා ගීත් සනායක ඔහුගේ ඒ ඉනිම ලකුණු 50ක් ලබා ගන්නවා පළමු ඉනිම තුලදී. විනාඩි 3 තවිරු පෙරේරා ඔහුත් ලකුණු අර්ධ ශතකලාභියෙක්. අර්ධ ශතකලාභින් දෙදෙනෙක් සිටිනවා. උන් දෙදෙනාම ගුරුලේ විශේෂම සඳහන් කරනවා පිතිකරණය සඳහා දැන් අපිට සිටින්නේ
චාමික හීනටිගල ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19 15 ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන පිතිකරු අදුල් නිත්සිගේරාගේ සහායකයා චාමික හීනටිගලයි දැන් පැමිණ සිටින පිතිකරණය සඳහා විශේෂයෙන්ම චාමික හීනටිගල 19 15 කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරේ මෙම ස්ථානයේමයි. ඒ වගේ චාමික හීනටිගලගේ අපි වාර්තා ගැන කතා කරද්දී ඔහුගේ පිතිකරණ සාමාන්‍ය 56.24ක් හොඳ පිතිකරණයේ ලකුණු 150ක් ඉහළ සාමාන්‍යයක්. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ පිතිකරුවෙක් දක්න ලැබෙන ඉහළම සාමාන්‍යයක්. අපි පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් තුලින් දකින්නට නොලැබෙන ඉහළ සාමාන්‍ය චාමික ඔහුට 50 ඒවා 6ක් සහ 100 ඒවා 2ක් තිබෙනවා. සමස්ත තරග 17කදී නිම 19ක් තුලදී මෙම වාර්තා තිබෙන 2027 වර්ෂයේදී සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 844ක්. මෙතන චාමික හීනටිගල ඔහුට දුර්ලංග විවිධ බොල්ලිත් සිගේරා සහ සිරිත් ඉවරත් ලබා දුන්නේ. මෙන්න කඩුල දැවී ගිය ආකාරය තරමක පන්දුව ෆුල් ලෙන්ත් තමයි පතිත වන්නේ. අපි දන්නා ෆුල් ලෙන්ත් පතිත කරන පන්දුව ස්විප් කිරීමට තරමක් අපහසුයි. නමුත් ස්ලොග් ස්විප් පහරකට තීරණය කරනවා දුල්නිස්සිගරේ යනුව ඔහුගේ කඩුල්ල බිඳෙනවා. ශනල් බිනුෂ්කයි කඩුල්ල දවා ගන්න ඔහුගේ. ඊයේ දිනේ කඩුළු 5ක් ලබාගත් සෙනගේ පන්දුවට මෙන්න දක්වමයි. ඒ වාර හොඳවත්ම චාමික හීනටිගල පෑමිනි විගස පීඩනය ලක් කරනවා. මම පැවසූ දේ බිනුල් තරොන්නිත් සිගේරා සහ සිරිත් ඉවරත් ලබා දුන ආරම්භය ඔහුට හැකි වෙයි ඉදිරියට පවත්වා යන්න. ඒ ප්‍රශ්නයක් ප්‍රවේගකාරී ආවේගශීලී ආක්‍රමණශීලී පන්දු යැවීමක් තමයි චාමික හීනටිගල ලබා දෙන්නේ. අපි බලමු චාමික හීනටිගල කඩුළු 8ක් එරෙහිව සනල් බිනුෂ්ක කෙසේ ක්‍රියාත්මක වෙයිද කියා. කඩුළු 8ක් අතතිවයි මහානාමේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ද වෙන විලක පන්දුව. ඒ වාර ඉදිරියට පැන පහර කවස් ප්‍රදේශවල පන්දු ස්ථානගත කරන්නේ කිසිදු සාර්ථක නැහැ. පන්දුරක් ඉන්ඩෙක්ස් ස්ථානගත කර තිබුණා. තරම පාලනයකින් තොරවයි එම පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ඔබ පැවසූ දේ චාමිකගේ ප්‍රවේගකාරී පිටිකරණයක දැන් ලැබෙන්න හදනවා. එය සුදුසු නෑ දැන් ස්ථාවර වීම වැදගත්. විශේෂයෙන්ම අපි දකින්න තවත් ප්‍රහාරාත්මක ක්‍රීඩකයන් කොළඹ මහානාමයේ විද්‍යාලයේ සතුව ඉන්නවා. චාමික හීනටිගල කියන්නේ තරමත් තාක්ෂණයෙන් හොඳ ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේ වැශ්වාඩ් විතානගේ වගේ පිටිකරුවෝ තවත් සිටිනවා වෙන විලක පන්දුව. ඒ වර වැඩේ පා උත්සාහය සාධනයි ලකුණක් තරමක් අවදානම් ලකුණක්. නමුත් සාර්ථකයි එවර මහානාම විද්‍යාලයේ අපි දුටුවා පෙර දිනේදී පවා කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයේ මේ කඩුළු අතර දිව යාම හොඳින් සිදු කරන ආකාරය මෙන්න ඒ පොරොන්දුනේ ඔබට. එයාල් වෙන ඔබට ඒතර ලකුණක් තිබුණා. යම්පත් අවදානම් අවදානම් ලකුණක්. හැබැයි අවදානම ගත්තා. දැන් අවස්ථාව තිබෙන්නේ වෙනුණ කවිත්‍රට. දැන් කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයේ ලකුණු 129යි. වෙනුණ කවිත්‍රට. ඒ බැලෙන් පහර ලකුණු 115ක් ඉදිරියෙන් කොළඹ මහානාම විද්‍යාලය. අපි දන්න SSC තනතිරුව ඊයේ දිනේ සහ ඊට පෙර දිනේදී හැසිරිච්ච ආකාරය අනුව දෙවන අර්ධයේදී සහ තුන්වන අර්ධයේදී තරමක දඟපන් දෙවන්නන්ට උචිත වාතාවරණයක් නිර්මාණය කරයි. කරනවා. ඊයේ දිනේදී දෙවන අර්ධයේ දඟපන්නා දෙවන අර්ධයේ පිටිකරුවන්ට වාසිය තිබුණා. තරගයේ ස්වභාවය කාලගුණේ මේ සියල්ලම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට බලපානවා. ඉතින් අපි ඒ වාසය ඊයේ දිනත් සමගිනුයි. දැනට අවුරශ්මිය හොඳින් පතනය වෙනවා. සෞම්‍ය කාලගුණයක් පැහැපර කාලගුණයක්. ඉතින් මා පෙර සඳහන් කළ පරිදි හොඳ අවුරශ්මියක් පතිත වෙද්දී තරමත් දඟපන් දෙවන්නට උචිත ආකාරයකින් තනතිල්ල හැසිරෙන්නේ. මන්ද තනතිල්ලේ හිඩසි තරමක් පුළුල්වනවා. ඒ අවස්ථාව දඟපන් දෙවන්නට හොඳ වාසිදායක තත්ත්වයක් ලෙස උදා කරගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව දැන් කල්ලු පිටවට තිබෙන ආකාරයක ශනේල් බුෂ් සහ චිතුන් වැද්දගේ තමයි කඩලු දෙක ලබාගෙන සිටින්නේ. ඒ මහානාමය ලකුණු 129යි කඩලු දෙකයි සෑමකේ ප්‍රථම ඉනිමස් සාපේක්ෂව ලකුණු 105ක ඉදිරියෙන් දැන් පන්දු යවන්නා බිහාන් ගමගේ. බිහාන් ගමගේ වයි කදවා තිබෙන පන්දුවේ කර්තව්‍ය ස්ථාවර පන්දුවරේ ක්‍රියාවක් කිරීමට පියන් ගමගේ 24 පන්දුවරේ ක්‍රියාවක් සමාව ආරම්භක පිතිකරුවා. ඒවර ආරක්ෂිත පහර මෑනවිත් පිළිගන්න ලකුණක් ලබා ගන්නවා. තරමක දුර්වල පන්දු රැකීමක්. එවර කොළඹ DS සේනානායක විද්‍යාලයේ වෙන බලයක් ලැබෙන පුන්රූපේ ඒ වික්වල ලකුණ. ඔහු රැකගත්තා පන්දුව. කෙසේත් ඔහුගේ අතින් මේ පන්දුව තවදුරටත් ඉදිරියට ඇදී යන ඒත් සමගින් තමයි මේ ලකුණ ලබා ගන්න වෙන විලක පන්දුව. ඒවර පසුවාදයේ පෙළ පහර. වෙන්න කවිරත්න තරමක ඉවසිලිවන්තීමක් දියත් කරන ආකාරය අපිට පෙනෙනවා. මන්ද ඔහු පසුපාදයේ පැමිණ හොඳ පහර එල්ල කරනවා. එවර පන්දු පිළිගන්නවා මැනවින් ඔහු. ග්‍රහණය කරගෙන උත්සාහකයි. මෙදිනවද ඉක්මන ලකුණු ලබාගෙන පැතිවීම අහු කරගන්න. ඒ වගේම තමයි බිහාන් ගමගේ පන්දු යැවීම ගැන කතා කරද්දී හොඳ ඉපිලීමක් ඔහුගේ පන්දුවේ තිබෙනවා. වෙන විලක පන්දුව.
එවර ස්ථානගත කරන්න උත්සාහ කරන කෙසේත් සිලිහි වතුරක ස්ථානගත තිබුණ ඔහුගේ ඇගේ තමයි පන්දු අදින්නේ මිනුල්. තරමක් වේගෙන් යුතුව පහර එල්ල කරනවා චාමි ගිහින් නැටි ගල ඉවර. වෙනවිලක එවරත් ඒවර ඉක්වල ලකුණ උත්සාහ කරනවා කෙසේත් අත්සාර්ථක වටේ නැහැ මේ ලකුණ. එවරත් සංවේදනයේ යම් කිසි දුර්වලතාවයක් නිසක වශයෙන් මෙතන ලකුණක් තිබුණේ නැහැ. තිබුණ ලකුණ අවදානම් අනිවාර්යයෙන් මේ දුවදි දෙවි අපිරුල්. කවිත්‍ර ඒට සූදානම් වී සිටියේ නැහැ. ඉතින් හොඳ ආපසු හරවායම වෙනකොට පුරුපනේ නිසක ලකුණක් අවදානම් ලකුණක් තිබුණා. නමුත් සූදානම් වී සිටියේ නැහැ වෙන්ඩෝ කවිරත්න කවිත්‍ර සූදානම් තරගේ ක්‍රියාත්මක කරන්න බියානුගමගේ තමයි ශාලකේ කඩුල්ල ඉතා වැදගත් වෙනවා කොළ මහානම විද්‍යාලය. මන්ද දුලි සිගරාට පසුව වඩාත් අධ්‍යක්ෂකෙන් පහළතම ක්‍රීඩකයා තමයි චාමි ගිහිනට ප්‍රබෝධනයේ උත්සාහ කරේ ඒ සඳහා එම කඩුල්ල දෙක තමයි උන්ට වැදගත්ම කඩුළු දෙකුයි. දැන් එක් කඩුල්ල දාගෙන තිබෙන මීල කඩුල්ල දැන් පිටි කරන්නේ. ඒ වර වැරේ පන්දුරකින් එක්ස්තරගත තිබුණා ලකුණු අවකාශය. එවරත් කව කලාපයට පන්දුව ස්ථානගත කරන්නේ. බුරුමේ අදිනේ ප්‍රථම පන්දු වාරයේ මෙතරම් පන්දු පිටියසක අපි දක්නට ලැබුණේ නැහැ. දැන් ආරක්ෂිත පන්දු පිටිය සකසලා තියෙන්නේ. මා සිතන ආකාරයට සේනානායක විද්‍යාලයේ දකබන්දු යවන්නන්ගෙන් කඩුළු ලබාගෙන උත්සාහ කරන ආකාරය පෙනියනවා. දැන් තමයි උන් තරමක් ඩිෆෙන්සිව් ෆීල්ඩින් සෙටප් ඒ තමයි දැන් සිදු කර තිබෙන්නේ. මේ සූදානම් කර තිබෙන්නේ. ඒ අනුව පන්දු වාර 27ක් අවසානයේ ලකුණු 131යි කඩුළු 2යි පිටිකරණය දෙන්නේ. ස්වාමික හීනටිකල සමගින් වෙනුර කවිත්‍ර. ශාවික හීනටියට කතා කරා වගේම වෙනුර කවිත්‍රයට කතා කරනකොට ඔහුගේ හොඳම ලකුණු 45ක් පිටිකරණ සාමාන්‍ය 14.63ක්. තරමක නවක ක්‍රීඩකයෙක් කියා අපි සඳහන් කරන්නේ මෙන්න නවක පන්දු වාරය. ඒ වර පන්දු බලන්න පන්දු හොඳ අවදානම් පියවරක් වෙන්ඩ්‍ර කවිත්‍රකින් අපි තුටුවා වෙන්ඩ්‍ර කවිත්‍ර සෑම අවස්ථාවකද මේ වගේ අවදානම් අවස්ථා ගත්තා. අපි ගැන ලියව් කරද්දි ඒ පන්දු දග කැවුණ හොඳේ ශරීර පිළිස්කමේ දග කැවීම හොඳින් භාවිතා කරන පන්දු යවන්නේ කඩලු 5ක් දවාගත්ත පන්දු යවන්නේ ඊළඟ පන්දුව. ඒ වර පන්දු ස්ථානගත එක්මල් ලකුණක්. එවර වෙන්ඩ්‍ර කවිත්‍ර හොඳින් කඩලු අතර දිව ගියා. මිනුල් මේ නිලකුණු පන්දුරට ලකුණු ලබාගැනීම වැදගත්. එතකොට පීඩනයේ දෙදෙනා අතර මැලෙන් බෙදී යන පිට නැති වෙනවා එතකොට. අනිවාර්යෙන් මොකද මම කලින් වෙන පොන් රූපණය. පොන් රූපණය බලමු. තුටුවා ඒ තරමක් අවදානම් ක්‍රියාමාර්ගයක් වෙන්ඩ්‍ර කවිත්‍රය අපි දැක්කා. වේග පන්දු යවන්නන්ට එරෙහිවත් මේ අවදානම වෙන්ඩ්‍ර කවිත්‍ර ලබා ගත්තා. ශරීර බිරුෂ්කයි පන්දුවර ක්‍රියාත්මක කරන්නේ රවුන්ඩ් ද විකට්. ඒ දිරියට වෙන පහර. අපේට ස්ථානගත කරන්නේ එක් ලකුණක් පමණයි ලබාගන්නේ. පන්දුරකින් එක් ලකුණක් හිටියා. ලබා ගැනීම පිළිබඳව කනගාටුවකට පත්වන්නේ නැහැ. මන්ද ඒ වැදගත් තිබෙනවා දවසකුත් අපේ අතේ තිබෙනවා කොළ මහානම විද්‍යාලයේ. අද දවස ඒ වගේම තමයි මේ අර්ධය පුරාට තරම සාර්ථකත්වයක් කොළ මහානම විද්‍යාලයේ ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරනවා. ඒ වගේ ඉදිරිපදේ පෙර ආරක්ෂාකාරී පහර මෑනවින් පිළිගන්නවා පන්දු. අවශ්‍ය නම් කොළ මහානම විද්‍යාලයේ දෙවන අර්ධයේ අර්ශුවේලාක් වගේ ඔව් පැයක් පැය දෙකක් වගේ ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන්. අද තරගය බොහෝ දුරට වෙන විලක පන්දුව. ඒවර අතිදී පැන පහර. ඔයවර උඩ පන්දුවක් විය යුතුයි. රැක වෙලාගස්තක් නැහැ. ඒවර උඩ පන්දුවක්. කින්නාගේ වෙන බොන් රූපණය. අපල උඩ පන්දුවක්ද කියා. උඩ පන්දුවක්. ඒ රැක ගැනීමේ අවස්ථාව තිබුණ ඔහුගේ අත තිබුණා කෙසේද සාර්ථක වන්නේ නැහැ. නිලකුණු පන්දුවක්. ඒවරත් ආරක්ෂාකාරී පහර පන්දුව කෙසේද ෆයිල් එක කලාපට තියන ඒ අවසර එක්වල ලකුණක්. හොඳ පන්දු දක කැවීමක් ලෙස සටහන් කරන්න ඕන ශනා බිනුෂ්කගෙන්. විශේෂයෙන් මුල් අවිත් දින තරගාවලි මහා සංග්‍රාම වලට දින තරග දුටුවා. බොහෝ තරග ජය පරාජයක් වැනි ප්‍රතිඵලයකින් නිමා වුණා. මේ රන් මහා සංග්‍රාමය කෙසේ නිමා වෙද කියන ගැන අපිට තාමත් නිසි අවබෝධයක් නැහැ. ඉතින් තරගකාරීත්වය නිසා අපිට කියන්න දෙයක් නැහැ. ඒම කරට කර සටන් වැඩි හැකි කණ්ඩායම් තමයි තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම කොළඹ DS සේනානායක විද්‍යාලය සහ මහානම විද්‍යාලය අතර කණ්ඩායම් දෙත්තේම තිබෙන හොඳ කරට කර තරගයක් ලබා දී හැකි කණ්ඩායමක්. ඒ තරගකාරීත්වය නිසා අපිට නිශ්චිත පවසන්නට බෑ මේ ජය පරාජය නිම වේද කියලා. ඒසක වශයෙන්ම නැවතත් බිහාන් ගමගේව කැඳවා තිබෙනවා.
නායක මලිත පෙරේරා කොළඹ සේනානායක විද්‍යාලයේ සෑම තමාගේ භාවිත කළ පන්දු යුගලයේ තවම පන්දු යැවීම් යුගලයේම තවම භාවිත කරන ආකාරය පෙනී යනවා. විද්‍යාමාව තත්ත්වයෙන් මොහු කැදවන්නේ behind ඒ පන්දු ආරක්ෂාකාරීව වළක්වා ගන්නවා සාර්ථකයි. මෙන්න මිලක පන්දු එවරත් ඉදිරිපතේ වෙන ආරක්ෂාකාරී පාර මෑනවින් පිළිගන්නවා පන්දුව. විශේෂයෙන්ම අපි කතා කරමින් සිටියේ මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය පරාජය තුල තවත් තරග ක්‍රියාත්මකයි. ඔබට පැමිණෙන්නට පුළුවන් නම් පැමිණෙන්න SSC පිටියට. එක්බල් ලකුණක් අවදානම් ලකුණක් ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් පිටියේ විනිසුරු නිහඬයි මෙන්න දෙවන ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නවා. කඩු රකින්න නුවන්තු නිසාකරෙන් ලැබුණේ නැහැ. ඒ මොහොතේ ඉඳලා ලකුණු දෙක මෙන්න උරුරූපණය. පන්දුවල බුහත් ගමගේ වෙනුර කවිත්‍රට එරෙහිව ඔහු ආරක්ෂිතයි. ආරක්ෂිත ඩිෆෙන්ස් පාර කව ප්‍රදේශයට දැන් පිටිගන්නේ චාමික හීනටිගල් සාන වෙනුර කවිත්‍ර. බුහත් ගමගේ පන්දුව සිවල් පන්දුව. ඒ වාරයෙන් පාර ස්ට්‍රේට් පාරට උත්සාහය කිසිද ගමගේ එවර පන්දුවලගේ ඇගේ වැඩි ඇදී යනවා පන්දුව කවහි සිටි පන්දුවන්නට. විහාන් ගමගේ තාම නිලකුණු පන්දුවක් එවර. මෙන්න විලක පන්දුව. ඒ වාරත් වරේ පා උත්සාහ කවස් ප්‍රදේශයේ පන්දුව ස්ථානගත කරන්නේ සිදෙලක් ලකුණක් නැහැ. ආරම්භක පිටුකරුවන් දෙදෙනා විහාන් ගමගේ තමයි පන්දුවට පහ යොමු කරන්නේ. සේනානායක විද්‍යාලයේ පන්දුවන්න. පන්දු යවන්න ඒ වාරත් ඉක්මන් ලකුණක්. ලකුණු දෙක උත්සාහයක්. ලකුණක් පමණයි ලබා ගන්නේ. කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයේ ආරම්භ පිටුකරුවන් යුගලයේම දැවී ගියා අර්ධ ශතක ලබාගෙන බුලිච්චිගෙන ලකුණු 65ක් ලබාගෙන සේතරද ලකුණු 50ක් ලබාගෙන දෙදවදයි ගෑනෝඩි පාගනවා. 29 වන පන්දුවරේ මහානමයා ලකුණු 137යි. කඩුළු 2යි පිටිගන්නේ. ඉදෙනේ චාපික හිනටිගල සමගින් වෙනුර කවිත්‍ර දෙදවස් සපතාව 15ක් වෙන සංඛ්‍යාවක් තිබෙනවා ප්‍රථමාර්ධයේ අවසානයේට. ඔව් අපේ දවල් 12 වනතෙක් ප්‍රථමාර්ධයේ තිබෙනවා බිරුල. ඒ වගේමයි මහානාම විද්‍යාලය සෙනයිගේ ප්‍රථම ඉනිමස් සාපේක්ෂව ලකුණු 114ක් ඉදිරියෙන්. නැවත ශාල් බිනිෂ්ක වේ යුතුයි පන්දුවේම සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ. ශනල් බිනිෂ්ක විද්‍යාමාව තත්ත්වයෙන් කැඳවා තිබෙන්නේ. ඉදිරිපාද ආරක්ෂාකාරී පාර ලකුණු ලබන අවශ්‍යයක් නැහැ. නිලකුණු පන්දුවක්. නිසක වශයෙන්ම ශාල් බිනිෂ්ක තරමක් වේගෙන් යුතුව පන්දු යොමු කරන ආකාරය පෙනී යනවා පිටිකරුවාට. පිටිකරුට අභියෝගය පීඩන ලබා දෙන උත්සාහ කරන්නේ වෙන මීනක පන්දුව. ඒවල ඉදිරිපාද ආරක්ෂාකාරී ලකුණු උත්සාහ කරනවා. දෙදෙනා අතර සංනිවේදනය දුර්වලයි. තිබෙන බව පෙනී යනවා. අපි දැක්කා වෙන්ඩෝ කවිරත්න සමග දුල්ලිස් එකේ හොඳ සංනිවේදනයක් පවත්වාගෙන ගියා. පන්දුව අන්තයේ සිටින පිටිකරුවා පැමිණෙන ලකුණු සදා කිසිද පිටිකරන අන්තයේ සිටින පිටිකරුවා සූදානම් නැහැ එයට. එය සිදු වූයේ නැහැ දුල්ලිස් කියලා සහ සේතිරත්න අතර. ඒ වර වැරෙන් බාර ලකුණක් මිදුලට කලාපයට පන්දුව ස්ථානගත කරන්නේ අවසරයෙන් ඉක්මන් ලකුණක්. වෙන්ඩෝ කවිරත්න ලකුණු 16ක් ලබා කවිත්‍ර වෙන කවිත්‍ර වෙන පුනරූපණය තරම පන්දු ෆුල් ලෙන්ත් හි තමයි පතිත වන්නේ. සාර්ථකයි එවර වෙන්ඩෝ කවිත්‍ර. එනුර කවිත්‍රයි පිටිකරුවා සාමික හීටිකල් සමගින් දැන් චාමික හීටිකල් තයි ඔසුදනම් ශනල් පිරිස්කොට එරෙහිව ඒ වර වැරෙත් පහරයි සතත් කව කලාපයක ලකුණක් ලබා ගන්නවා. කඩළු අතර දිවයාම යම් ආකාරයක සාර්ථකත්වයක් හොබවන කොළඹ මහානාම විද්‍යාලය කෙවෙන් ලකුණු 150 සීමාවට පැමිණෙනවා. ඉක්මන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ තිබෙන සංවේදනයේ දුර්වලතාවය තමයි තිබෙන්නේ. ලකුණු 12යි අවශ්‍ය 150 සීමාවට පිරුණි. කෙවෙන් නේරයි මූණ ළඟ වෙන විලක පන්දුව. සුයිපාර උත්සාහය. නමුත් පන්දු පිටේ වදිදේ නැහැ. ස්ලිප් එකදී සිටි ක්‍රීඩක අතරයි පන්දුව පත්වන්නේ. මෙන්න පුංගූපණය. ස්ලිප් එකදී සිටි ක්‍රීඩක ලොෆ්ටඩ් පහරකට උත්සාහය.
ස්ලොග් ස්විප් පහරකට උත්සාහයෙන් තාමත් ශනාල් බිනුෂ්ක පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඊළඟ පන්දුව. ඉදිරිපාදයට පැමිණ ස්ථානගත කරන ලෝන් ඔන් කලාපයට 1 ලකුණක් ලබා ගන්නවා. සාර්ථකයි එවරත්. නිමවන්නේ 30 වන පන්දු වාරය. වෙන්ඩ කවිත්‍ර ලකුණු 17යි පන්දු 33කට. එයාගේ වහන ලකුණු 139 කඩලු 2යි. වෙන කවිත්‍ර සමගින් ශ්‍රමික හිරිටිගල පිටිගන්නේ. තාමත් තරගය දෙපිලටම විවෘතයි. මෙන්න නැවතත් බිහන් ගමගේව කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීම සඳහා. තාමත් සේනානායක විද්‍යාලයේ නායකයා මලිත පෙරේරා තාමත් පාවිච්චි කළ පන්දු සුසංයෝගය තමයි තාමත් යොදාගන්නේ. මෙන්න පන්දුවට පහර දීම සඳහා වෙන්ඩ කවිත්‍ර තාමත් වෙන්ඩ කවිත්‍ර තමාගේ පාලනය ලබාගෙන තිබෙන ආකාරය පෙනී යනවා. ඔහු හොඳින් දඟපන්දු යවන්නන්ට එයිව පාලනය ප්‍රහාරය දියත් කරන ආකාරය පෙනී යනවා. වෙන ඊළඟ ප්‍රථම පන්දුවයි මේ. ප්‍රථම පන්දුව ආරක්ෂාකාරී බලක්වා ගන්නවා. වෙනුර කවිත්‍ර. විශේෂයෙන්ම කොළඹ මහානාම විද්‍යාලය ලකුණු 126ක් ඉදිරියෙන් සේනානායක ඉනිමත් සමග සසඳන කල විශේෂයෙන්ම පෙර දිනේ සඳහන් කරනවා නම් පෙර දිනේ උඩුපන්දු රැකගත්තා නම් ඊට වඩා වැඩි වාසියක් කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයේ සතු වනවාද දින වෙන විට උඩවත්තු කිහිපයක්ම කිලිහුණ අලුක විජේවර්ධනගේ පන්දු වාරේ. නිසක වශයෙන්ම එම කඩලු ලැබුණා නම් ඒ අනර්ග සමුත් අපිට වැටෙනවා සේනානායකී. වෙන ඊළඟ පන්දුව. නිවුස් කුප්පාර උත්සාහය. පහරකටයි තැත් කරන්නේ. ලකුණක්. ෆයිනල් එක කලාපෙන් 1 ලකුණක් පමණයි ලබා ගන්න. අපි දුටුවා ස්කූප් පහරක් ලබා ගැනීමට යාමේදී කවිරු පෙරේරා කඩුල්ල ලබා දුන්න ආකාරය කෙලින්ම කඩුල්ලට එම් පන්දු. තරමක් අවදානම් පහරක් අපි දකිනවා. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ලෝකේ පුරා ජනප්‍රිය වෙනත් එක්කම 2020 තරඟ රටාව ලෝකේ පුරා ජනප්‍රිය වෙනවත් සමගම මෙවැනි පහරවල් බහුලව දක්නට ලැබෙනවා. වෙන ඊළඟ පන්දුව. වුහන් ගමගේ. ඒ ආරක්ෂාකාරී පහර. නැවතත් ලබා දෙනවා අන්තේ වෙන්න කවිත්‍රට. ෆයිනල් එක කලාපයට 1 ලකුණක් පමණයි. නමුත් කල්ලු අතර දිව්‍යාම සාර්ථකයි. තවමත් කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයේ ලකුණු පුවරු ඉහළ යනවා. එය යම් ආකාරයෙන් කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයට මානසික ශක්තියක්. මොකද මේ ක්‍රීඩකින් දෙදෙනා තරමක් තාක්ෂණයෙන් පරිපූර්ණ ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙක් සෑම විටම තමාගේ කණ්ඩායමේ ලකුණු පුවරු ඉහළ දැමීමට 1 ලකුණින් පවා ලකුණු පුවරු ඉහළ දැමීමට ඔවුන්ගේ උත්සාහය. අවසන් පන්දුව 31 වන පන්දු වාරේ. වෙන්ඩ කවිත්‍ර සූදානම්. ඒවර ආරක්ෂාකාරී පහර අවසන් පන්දුව බෑනවිත් පිළිගන්නවා. පන්දු අර 31ක් අවසන් කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයේ ලකුණු 142යි කල්ලු 2යි. වෙන්ඩ කවිත්‍ර ලකුණු 18යි පන්දු 38ක් අවසානයේදී 37ක් අවසානයේ බිවුන. ඔව් 38ක් අවසානයේ. ශ්‍රමිකනිකල ලකුණු 5යි පන්දු 11ක් අවසානයේ. තවමත් කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයේ තවම පාලනය තම අතේ තබාගෙන තිබෙන ආකාරය පෙනී යනවා. කල්ලු දැවී ගිය ආකාරය ගැන සටහන් කරනවා නම් පළමු කඩලු ලෙස දිනේ පළමු කඩලු ලෙස සිනෙත් වීරරත්න දෙවියන් ලකුණු 110 තිබියදී ඔහු ලකුණු 50ක් ලබාගෙන තම අර්ධ ශතකය ලබා ගත්තාට පසුව දැවී යනවා. මෙන්න අනතුරුව දුල්ලෙස් සිගේරා මහානාම විද්‍යාලයේ මෙම ලකුණු පූර්ව නිර්මාණය කළ ක්‍රීඩකයා ලකුණු 128ක් තිබියදී දෙවන කඩලු ලෙස බිඳ වැටෙනවා. දැන් නැවත සන්නාල් බිනුෂ්කෝ කැඳවා තිබෙනවා. මෙන්න නැවතත් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් හරයි. කලාපයෙන් 1 ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ශ්‍රමිකනිකල ලකුණ. ටිකල දැන් දෙදෙනා අතර යම් ආකාරයක සංවේදනයක් පෙනී යනවා. අවදානම් ලකුණු ලබා ගැනීමේදී තිබූ දුර්වලතාවය යම් ආකාරයෙන් මකාගෙන ඇතියයි අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ සංවේදනයේ වැදගත් බිරුල්. මෙන්න ලකුණු 129ක ඉදිරියෙන් කොළඹ මහානාම විද්‍යාලය දැනට පසුවන්නේ තුන්වෙනි ඉනිම ක්‍රීඩා කරන විට තරගයේ තවත් ලකුණු 8යි අවශ්‍ය ලකුණු 100යි සීමාවට පෙරමිලක පන්දුව. වැනවිත් පිළිගන්න. වෙනුර කවිත්‍ර. වෙන්ඩ කවිත්‍ර තමාගේ පන්දු යොමු කරන්නේ තරමක් ෆුල් ලෙන්ත් පතිත වන ආකාරයටයි අපි දුටුවා. ඒ වගේමයි සිතුම් විහඟ කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයේ කල්ලු 3ක් ලබාගත් කල්ලු 4ක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා. අවසන් මොහොතේ පන්දුව රිදැල හැරව තියෙන්නේ. එවර නම්
අවධානක අවධානමක් තුන්දෙනා ගන්නේ නැහැ. පන්ද තරමක් පන්දුව පිටතින් තමයි ඇදී යන්නේ. වෙන මීලක පන්දුව. ඒ ඉදිරියට බල පහර ඕඩින් පත තියනවා. උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා. රැක ගන්නවා. ගයියද පිටිකරුවා. වෙනුල කොමිත්‍ර. යනවා පිටාරින්නේ මහානම එත්තේවන කඩුල්ල. ලකුණු 143යි. කඩුළු 3යි. අවදානම් පහරක් මා පෙර සඳහන් කර පරිදි කොළ මහානම් විද්‍යාලයට අවශ්‍ය නැහැ. දැන් කල්ලු බිඳ වට්ටව ගන්න. නමුත් වෙන පුනරූපණය වෙන කවේතර උත්සාහ ගන්නවා ලොෆ්ටඩ් පහරකට යොමු වීමට. එපත් උඩ ගියා වැඩි පිරුල්. පිටේ විෂයාකාරයේ වදිතේ නැහැ ග්‍රහණය කරගන්නේ නැහැ. මිඩෝන් ක්‍රීඩකයාගේ ඉස්සට ඉහළින් මිඩෝෆ් ක්‍රීඩකයාගේ ඉස්සට මේ ඔබ දකින්නේ වෙනුර කවිත්‍ර දැවියන ආකාරය. වෙන කවිත්‍ර උත්සාහ ගන්නේ මිඩෝන් කලාපේ පන්දු රකිමින් සිටි ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළින් පන්දුව ස්ථානගත කිරීමට. නමුත් හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. දැවී යනවා ඔහු. ලකුණු 18ක් ලබාගෙන සිටියා. පළවෙනි ඉනිමේදී ලකුණු 22යි, දෙවෙනි ඉනිමේදී ලකුණු 18යි වෙන කවිත්‍ර. සිතූ විහග විය යුතු වෙලාවක පිටිකරුවා. ඔහු සිතූ විහගයි. දැන් බැවිල සිටින්නේ. යෙදිනේදී කල්ලු 4ක් දවාගත්. පන්දුව යනවා මහානම මේ වෙනුවෙන්. වන් පිටිකරණේ. ඔහුගේ ප්‍රථමිනිවෙන කතාර තිබෙන ලකුණු 14ක්. කිය ආකාරය අනවශ්‍ය උත්සාහයක් විය යුතුයි. නිසක වශයෙන් අනවශ්‍ය උත්සාහයක් ඒවරනම් හොඳින් පන්දුව හොඳින් තරගය තමා අත තබාගෙන පාලනය කරා වෙන කවිත්‍ර. නමුත් අනවශ්‍ය පහරක් නිසා ඔහුගේ කඩුල්ල අහිමි වෙ යනවා. බිනුල ශනල් බිනුෂ්කටයි ඉවර කඩුල්ල ලැබෙන්නේ. එතන විශ්වාසය තිබුණේ නැහැ මේ පහරේ. දැන් සිතූ විහග ඔහුගේ ප්‍රථමිනිවේදී ලකුණු 14යි ලබා ගන්නේ. ඔහු දෙවියන්නේ ශනල් බිනුෂ්කට. දැනුත් ශනල් බිනුෂ්කට එරෙහිව. ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දුව ශනල් බිනුෂ්කට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක වන්නේ සිවුරු පන්දුව 32 වන පන්දුව වාරේ. දැන් නම් තරගයේ කොළ මහානාම විද්‍යාලය අතින් තීරණයක් කරා යෑමේ අවස්ථා ගිලිහෙන බව පෙනියනවා. මෙන්න අවදානම් පහරක් එවරනම් ඔයාරේ පහළ උත්සාහය පැමිණි විගස සිතූ විහග තරමක පීඩනයක් කොළ මහානාම විද්‍යාලය සතුව තිබෙනවා. ඔවුන්ට අවශ්‍ය වී තිබුණේ ඊයේ දිනේ අවසන් වන විට තරගයේ විසඳුමක් කරාගෙන යාමට. එවරත් පෙර පරිදිම පතුරකින් ස්ථානගත කර තිබුණා පොයින්ට් කලාපේ. නිමවන්නේ 31 වන පන්දු වාරය. මහානාමය ලකුණු 143යි. කඩුළු 3යි. පිටිකරේ දෙන්නේ සිතූ විහග සමගින් චාමික හිණිටිගල. එවනුව මෙතෙන් සිට අපිට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ක්‍රීඩා විස්තරිච්චාරයට සවන් දෙන්නට. සශින් ඔබටයි අවස්ථාව. Thank you. The score is 143 for 3 for Mahanama College. They're quite struggling right now. චාමික හිණිටිගල the batsman of Mahanama College. Chamika Hinatigala, one of the two star players for the Mahanamian squad after Dulnit Sigera. The huge responsibility is leading on his shoulders. චාමික හිණිටිගල protect a shot from Chamika Hinatigala. He need to stay in the wicket. Here comes Chamika Hinatigala pushing into the cover point, and he succeeded in defeating the fielder with just a one run. His placement is perfect. We're talking about the new batsman. Situm Vihega took 4 wickets in the second inning of the game. And now there's a mix-up. There's a huge mix-up. Chamika Hinatigala couldn't control his communication with his partner at all. Mahanama 144. They should not keep those blunders up. Once again, the ball is smashed. Succeeded in there. The new batsman Situm Vihega started his score runs.
A boundary, 4 runs added to the Mahanamian scoreboard. They should take risks, but it should have a positive outcome. And that was a positive outcome of 4 runs adding to their scoreboard. And once again, the replay. And he attempted to lofted off dry, and he succeeded in that moment by scoring just 4 runs against the behind Gamage. Swept it away for the final leg, just a 1 run. Mahanama College, they should take those singles. A crucial moment. They are nearing 150, just one away. And they can't lose wickets. That's the main important thing. 100% Mahanama College. They're quite struggling right now. I do think that they can get back to pace. Chamika Hinetakala, we know he scored 2 half centuries in the Bangladesh tour. Behind Gamage, the off spinner. Chamika Hinetikala push it into the long off area. And with that, one more run added to the Mahanama scoreboard. 150 up for Mahanama. And with that run, Mahanama College is 150 for 3, the end of the 33rd over. And the batsman, Chamika Hinetikala with Situm Vihanga. And they are still continuing with Situm Shana Binushka, the leading wicket taker of Senanayake College. And still, the game is open for the both teams because Mahanama College lost 3 wickets. They only just lead by 136 runs. Still, the game is open for both teams. If Mahanama College attack aggressively without losing any wicket, there would be a great advantage for Mahanama College. And here comes Chamiki Hinetikala. And there is a mistake done by the fielder in the mid wicket area and just exchanging the wickets for just a 1 run. And Shana Binushka is still continuing his over. Sean Abish, the star boy for Senanayake College in the first innings. That's bit of a risk. He's attempting for lofted shot. And same thing done by Vendrakavitra in the previous man. In the ball, he gets out. And that's a bit of huge risk taken by these Mahanamian batsmen. We have to say it. Situm Vihang attempting for big shots but not middling the ball properly. That's not really good from Situm Vihang and Chamika Hinetikala. They're looking to hit more aggressive runs against Senanayake bowlers while they are bowling really well. And Shana Binushka charging him for his 4th ball. Cut away straight to the field and no run taken there. I think the mindset for Chamika Hinetikala and Situm Vihanga should be just knock around the ball for a few runs and just dispatch the bad ball for the higher runs, I guess. Because it's not proper for them to take a risk at the moment. It's early on the day. And yeah, they should just play their normal game. And push it away into the gap. But easy 2 runs taken by Mahanama College. That's a 2 run. Good running between the wickets from Situ Vihanga and Chamika Hinetikala. Of course, Senanayake College need to understand there's a 2 run. He plays it brilliantly into the gap. And he's stolen 2 runs. Here's the replay of the match, of the ball. That's a 2 run. Shah Binushka charging in for his last ball of the over. Situ Vihanga and Chamika Hinetikala, both new batters on the crease. Both. And push it into the final leg area just for 1 run. And it's come the end of the 34th over. Mahanama College 154 for 3.
Yeah, we are back. Mahanama College, 154 for 3. And welcome back, Januka. You were not here yesterday. Yeah. Thank you for the invite. I was there with Papa yesterday, and yeah, I really also enjoy the Golden Parrot which happened yesterday. Really good. I'm really intrigued by the Golden Parrot and how it played out, how it was concluded. Definitely could be a big contender for the Psychopath, and even could be better than the Psychopath, in my opinion. Yeah, Mahanama College at this point, they're leading by 140 runs. The D.S. Senanayake got 7 wickets for grabs. Charmika Heenatikala and Situm Vihanga, both new batters on strike. Charmika Heenatikala has only faced 16 deliveries and Situm Vihanga only 10 deliveries. So they both have to analyze the pitch and analyze the bowlers of DSNI College and just play the ball accordingly. Not try for any big shots at the moment because they're new to the crease. Yeah, Chitun charging right in. Oh, that's a great ball. Could it be an edge? The umpire is silent. That was a great ball. Good display of cricket from Chitum Vihanga. Chitun also started in the batting lineup yesterday when he was in the batting lineup as the 10th batsman and he played some valuable runs. He played 48 runs to be precise. And unfortunately, he tried to hit a six and the ball went straight down the throat of Gimata Disarnayake. Unfortunately, he couldn't get his half century, but Chitun also showing up with the ball today. That's really good to see from him and for the Seanayakins, I guess. Once again, Charmika Heenatikala with the bat. Situ Vihanga. A great length ball. Almost blundered by the Mahanamians. That was a ripper from Chitun. That was an in swinger that seamed into Situm Vihanga, and Situm was scrambled out in that moment. Once again, the replay, you could see that swinged inside edge. That was a close call for the Mahanamians. At this stage, I do think that the Mahanamians should bat safe. We got some time for lunch. That's also well stopped by the keeper. He saved some valuable runs there for Seanayakis. They can't leak any runs at the moment because they have some pressure on Mahanama at this moment, and it's not good to let loose of that pressure. They Once have to again, keep it Chitu. intact. The ball is cutted away. Great fielding for the Mahana from the DS Senanakians. Yeah, that's really good feeling. Like I said, they have to keep the pressure intact, and that's why they are fielding like that. And that's Yeah. really good from the Seanayakins. Yeah, the batting combination from Mahanama College, Charmika Heenatikala and Situm Vihanga, both are all-rounders. Charmika Heenatikala is playing at the under-19 team of Sri Lanka, played against the Bangladesh team, scored 2 valuable half-centuries. And experienced campaigners, indeed. Yeah, of course. Charmika Heenatikala, a future prospect for the Sri Lankan cricket team. For sure. Once again, Chitum with his bowling attack. A well-placed ball right there. The Mahanamians are shocked by that ball, but 1 run is taken. Situm Vihanga was comfortable with that delivery. He glanced it down towards short man. Charmika Heenatikala, he has 19 innings under his wing with 844 runs. His best is at 150. And Situm Vihanga, he has 16 innings and a best of 102. Therefore, by these centuries, we could see that these two are well experienced batsmen. They are more than capable of dragging a team on their own. Charmika Heenatikala, we know that he could hit those maximums and boundaries that are needed to Mahanama College. But Mahanama College, they are under peer pressure right now. The Senanakian, they got 7 up for more grabs. And Mahanama leading by 141. Chitun, Even though there's like only 3 wickets down, the Mahanami still has the pressure because there's only new batters on the crease. And Charmika Heenatikala also got out in the previous innings. That's a good delivery from Chitun Badage. speaking about the Mahanamian side this year, they are quite a young team. They got some youngsters, but they got some star players too. You see the captain, Anuka Vijayawardena, the 2 international players, Charmika Heenatikala, and the man, Dulnit Sigera, scoring 65 runs. And what about their mentor, the coach, Yeah, Ashan Priyanjan? Asan Priyanjan is an international class player too.
We know the capabilities of this team. We know how dangerous they are. They're on top of the school leaderboards as well. So it's not easy for the Senanayakes to rattle out this team. The Mahanamis are a team that can come back from the ashes. They can drag a team on their own. They can win a match on their own. They- Yeah, of course, Januka. There hasn't been a result in the past decade. Nevertheless, that ends the 35th over. Mahanama 155 for 3. As I was going back to the history of the Battle of the Goals, in the Test series for 11 years, there has been no result. The last time there was a result was in 2014, led by Bruno Fernando. Yeah, what a momentous occasion that was of Bruno Fernando and led him to being one of the best captains to ever be on the DS icon side. And Bruno Fernando went on to be an international cricketer and now is well known all around the world. Bruno How great is Fernando. that? That shows us how the big match encounters help you to get to a career in your future, and just that elevates your performance, that elevates your career. So that's it. So we can conclude that this is a momentous occasion for all these players on the pitch right now. All every ball that they play, every ball that they play, everything that they do, every action that they do, every decision that they take, it draws back to their career at one point. Yeah, as you said, this performance in the 19th Battle of the Goals would affect their future careers too. We know there are a lot of future prospects, future stars that would play in international level and local levels, and we know they have the capabilities. Nevertheless, this is the 19th Battle of the Goals, and Chanel is back with the ball. Chanel picking up that fiver in the first innings. Shanil Binushka, really good bowler. I've been analyzing him for a long time. Really good. He's got good pace variations. And the ball is swept away. 1 run only taken right there. Great communication between the batsmen too. Yeah, no moment for 2 runs. Situm Vihanga stopped Chamika Hine together when he was attempting for the second run. But yeah, good communication, as you said, they do. Mahanama College 156 for 3. Chanel Binushka, the off spinner for for the Senanayake College. Not an off spinner, right? It's an orthodox left hand spinner. 2 runs taken there from the Mahanama. It's good run in there from Oh, there's Situm six. Vihanga and Chamika Hine together. Good communication. The bowlers played on. And yeah, really good communication, and that's what the Mahanami should do. They should take the quick chances. They should take the quick runs because they need runs at the moment. And if they're going to win the battle of the goals, it should happen today because it's the last day. And they have to keep some time away for Senanayakes to bat as well, and for the Mahanamas to clinch those wickets. Once again, Misfielded, leaking runs at the moment. The Senanayakes, this is not good fielding from the Senanayakes. I thought they were good in the field. They fielded well. But what is this? They're leaking runs. speaking about the fielding department of both schools, there are some blunders here and there. Of course, this is school cricket. Yeah, I guess. Once again, a replay right there. Chanel Binushka charging back in, flicking the bat for that single. Shanil Binushka doesn't seem to be in the form that he was in the first innings. Shanil in the earlier innings, the first innings, was bowling good line and lengths. He was turning the ball away from the batsman. Nevertheless, Chanel Binushka with that 2 valuable wickets for D.S. Senanayake College, he broke the partnership between the opening duo. Yeah, even though he got 2 wickets, I'm talking about the current moment. He should always be precise in his lines and lengths. He can't be bowling variations because this is a test match. It's not a T20 where you can bowl your variations or an ODI where you can change your lines and lengths. He should be precise and intact with his lines and lengths. And I might be a bit grumpy because I just sat here in the commentary box, but I didn't watch the match previously. But yeah, I'm talking about the current moment. Shanil Virushka is not really tight with his lines and lanes. And talking about that, that's the conclusion of the 36th over. Mahanama College 161 for the loss of 3 wickets. Yeah, Januka, Mahanama College is at currently 161 for 3. They lead by 147. I just want to talk about Dulnet Sigera.
Yesterday, he was that explosive batsman. He was hitting those maximums out of nowhere. But Dunit Sigera, he got dismissed for 65. Yesterday, uh, Mahanama College was 93 for none in this 14 overs. In those period of 14 overs, I thought that was a T20 match actually. Yeah, Dhoni Sikera, well renowned in Mahanama College for being an explosive batter. That's his reputation. Coming up in front and smashing the ball all around the ground. He does not care about the ball. He does not care about the reputation of the bowler. He Yeah, just smashes them around the ground. That's what he does. That's what's special about Dhoni Sikera. And he can really drag a team. Like I said, Mahanamins have players that are spectacular, that are extraordinary. And Dhoni Sikera is definitely one of them. Dunit Sigera always smashing the ball over the fielder's head. Yeah, that's his specialty. Once again, Chitun. Flicked away for 1 run. Good from Chamgahinadigal. At this point, I do not think that Mahanamis need those maximums, but Yeah, if they're there good. is an open window, they should take it. At this point, because of Chitun's bowling, I do think that we have to play the safe game until up to 20 more minutes. Yeah, they are going at a good run rate, so I won't expect them to play any big shots. But I do also expect for them to take the quick singers and get some doubles here and there. And I would really want to see them get to the 200 mark by at least not until the 40th 42nd over. They shouldn't get to the point where they played 45 overs and not gotten 200 runs. Once again, Chitun, the ball is gone away. Could it be a boundary? Now it's in safe hands, but they are coming for those 2 runs. Well driven away from Situm Vihanga, but that goes straight to the field and 2 runs taken. That's what I'm talking about. You can smash the ball away, just hit it in the gaps and take the good runs. Yeah, excluding the tea break, drink breaks, and lunch, we got a good 5 hours of cricket more, I think. Do you think that we could get a result in these 5 hours? Could Mahanama win or could D.S. Senanayake win? What is your predictions? At this moment, I think it's heading for a draw because of the pace that Mahanama is batting. If Mahanama does want to win this match, they really have to score some huge runs and take some risks, I guess, and just play some explosive runs and conclude the innings with 250 on the board and rattle out DSN Nayak first up. And they can't be bowling till the end of the day because if they're going for the win, they have to be taking the Senanayake in wickets in at least the first 15 to 20 overs. Yeah, if you were Anuka Vijayawardene, how much runs would you be targeting to give the D.S. Senanayake as a challenge? Currently, Mahanama College lead by 147. Currently thinking about the time that is left and the players on the DSN Nayak inside, a lead of 230 to 250 would be ideal for Mahanamins to win. That would be a good challenge for the Senanayakins because anything lower than that would be a tad easier for the Senanayakins because they do have good players, but I think 230 to 250 would be a solid target for Senanayakins and it would be a great challenge. And with the bowling lineup of Mahanama College, it wouldn't be easier for them. If you are targeting of in the 230 cutoff mark, they got around 80 more runs, 60 to 80 more runs to go. I do think it's possible, but let's see. Cricket is an unexpected game. It's unpredictable. Nevertheless, Chitun, Yeah, it's more than possible, but if they have some sort of a game plan that is identical to the one that we could it be a dismissal? And it is a dismissal. Chitun, what a ball that was straight between the legs of the batsman. Chitun, what a great time. right as you were speaking about the Mahanami bat inside, Chitun bat the gay was a terrific delivery to Situm Vihanga. And you can see the replay. The umpire was not silent this time. It was a dismissal. LBW. Right in front. That was a good delivery from Chitum Baddake, putting it on the length and swinging it in. And I do also see the umpires having a talk with Chitun Baddake because of the celebration. That was a bit inappropriate from Chitun Baddake.
that shouldn't be here in the school arena where you're playing for your school, and that was a bit inappropriate. And that's rightly done by the umpires about talking about that with Chitun Bedake and Malta Pereira. Yeah, cricket, it's considered as the gentleman's game. It originated as the gentleman's game. Therefore, with all due respect, we must follow the guidelines, the rules implemented by the ICC. Therefore, I do think that maneuver was not ideal, but nevertheless, Mahanama College, they got 6 more wickets to spare. Yeah, I mean, you're hyped up. Yes, you got the wicket. You got the big wicket of Situm Vihanga, but that's not inappropriate. And talking about the new man in, a new man in for Mahanama College. The 7 and 70 jersey duo for Mahanama College. The scorecard looks solid for Mahanama College. Dulnit Sigera 65, Sinet Veeraratne 50, Kavitra 18 runs, and Vihanga 12 runs. It's solid for the Mahanamins. Who is this new batter? The It's new Ishan batsman, Vitanage. It's Ishan Vitanage for Mahanama College. They're scrambling up the batting lineup a bit. Shan Vitanage, the wicket keeper for Mahanama College. He has done a great job in the fielding department. Shan Vitanage, could he do his magic with the bat? I think this is really good from the Mahanamis because they're mixing up their batting lineup. They're not letting the batters in that are expected from the Senanayakes. They're doing the unexpected game here, and that's really smart from the from the Mahanamians as well as from Anuka Vijayawardena. Shan Vitanage with 14 innings under his name, total runs of 343 and a best of 43 runs. Speaking as he is the wicket keeper, he should be experienced with the bat too. But let's see. Mahanama College currently at 164 for 4, and that marks the end of 37th over. The current score is 164 for 4 for Mahanama College. The new man in, Shan Vitanage, Chamika Hinatikala, one of the star players for Mahanama College, still in the field. Ishan Vitanage in his records haven't scored that much of a big run score. He's only had a best score of 43 in his 2D encounter career. But still, Ishan Vitanage, he's a strong man. He's a big lad, and he can play his shots. But for the Mahanamians, a bit of pressure on Chamika Hinatikala because he's the experienced campaigner and he has the ability to play some big shots and get some quick runs for Mahanama. Mahanama leading by 150. The new bowler in. Chamika Hinatikala, he's middling the ball. He can see the ball well. He just has to pick out those gaps and just get some quick runs. Good job by the fielder right there. Mahanama College. We also do have to appreciate how the Senanayakes are bowling at the moment. Chitun Bedage and Shanel Binushka both pressurized the Mahanami batters, and now they brought in a new man, Dam Nirmal. Again, an unexpected approach from the Senanayakes as well. This is really good cricket from both teams, in my opinion. Dam Nirmal, the star fast bowler for D.S. Senanayake College, he was quite unsuccessful with Dulnit Sigera. Nevertheless, Dam Nirmal, the ball is away. Could it be a boundary? It's a single. Quick single taken by Chamke Hinatikal. That's good running between the wickets. They need the runs. Yeah, once again, great fielding for the DS Senanayakes. They are not allowing those boundaries. And the fast bowlers especially, they are not allowing those boundaries and the maximums. Therefore, Mahanama College, they are quite under pressure to build up that 230 that you said. They need 70 more runs. Yeah, and also looking at the game, it's really visible that Seanaik has got a bit of a fiery approach towards the Mahanamis. They're showing aggression, and that's really enjoying for us, for the viewers, and for everyone here at the SSC Cricket Grounds. The fieriness, how they're approaching the batters, and the aggressiveness is what makes the 19th Battle of the Goals, the Battle of Goals history. That remarkable.
Malita Pereira, the skipper for the Senanayake College, has implemented this slip. He's looking for that edge. He's looking for that catch. And then meanwhile, he's a tall guy. He can get that extra bounce. That's why there's a first slip in place as well. And a person on deep as well. A straight drive. No runs taken there. They're playing the safe game. Third man plays for a ram shot or a thick edge. But nonetheless, they do not want any league runs from the region. Because it's possible. Because of Dhan Nirmal and his capabilities of edging the ball and getting that extra bounce. Yeah, we Batsman. see this opening in the field right now. It's between fine leg and long on. Yeah, for Ishan Vitanaka, the leg side is clearly open. He can just flick it and get 4 runs easily. So Dhan Nirmal has to be tight with his lines and links and should not ball it on the leg. A lot of dot balls for Mahanama College. Nevertheless, Mahanama College lead by 152. If Dhan Nirmal screws up his lines and lanes and balls it on the slot, on the leg for Ishan Vitanaka, he can easily flick it for 4 runs and even 6 runs based on the strength of Ishan Vitanaka. The skipper, Malita Pereira, having some words with Daham Nirmal, giving him the guidance that is needed to take this wicket of Ishan Vithanage. Yeah, that's good from Malta playing the captaincy role and advising Dam Nirmal as he goes on with every delivery. Ball goes straight towards third man. A bit of a collision there from the Mahanami batters, but they get through successfully and 1 run conceded from Dam Nirmal. Yeah, we saw this partnership of around 110 runs from the opening duo, but Mahanama College is currently at 166, around 50 more runs gained after that partnership, the opening partnership, and they have lost 4 wickets. This is not a good state, except for the opening duo. The other part of the Mahanama College batting lineup, they have struggled a bit, but nevertheless, Chamika Heenatikala on strike. Mahanama College 166 for 4. I think Chamika Heenatikal should play his own game. He should just play around the ball nicely, not think about anything. And the game for Ishan Vitanage is to stay at the crease, support Chamika Heenatikal, score those singles, doubles, and not let Osana Muthugama or some of those inexperienced campaigners, those little lads, to come to the wicket. Once again, great fielding right there from the slip. Yeah, good fielding there from Senanayake, tightening it up. And yeah, that's what's needed from the Senanayakes. Like I said before, they have to be tight in their field. And taking the summary of what happened today, the Senanayakes have really been good on the field, and that's appreciable from the Senanayakes, showing that commitment and putting their body on the line for your alma mater. Yeah, once again, which marks the end of the 38th over. Mahanama College 166 for 4. They are leading by 152. Chamika Heenatikala 100 and he's at 16 marks. Ishan Vitanage providing some support with 1 run. Chidun Batage with the bowling attack. So the bowling duo for the current moment is Dam Nirmal, the tall guy, and Chitun Bedage, the smart guy. We should not talk like that, but nevertheless, Chitun Batage is the most successful bowler for the D.S. Senanayake side. Chitun is really good with his lines and lanes. And That- that goes on to the off region. Misreaded from the Senanayakes, and that's 4 runs for Mahanama College. Ishan Vitanage plays a really good shot. Finally, the boundary that Mahanama College has been looking for, it has come to a reality. It was a leak from the Senanayakes. And with that, 170 is up for the Mahanamians. For That's the replay of the shot. Really well timed. He saw the ball well and he played a bit late. And nicely played from Ishan Vitanage, but a misread from the Senanayakes allowed that go to a row. yeah, a cut shot for deep point right there. Ishan Vitanage with that 4 runs, Mahanama College lead by 156 runs. Chidun Batage, the explosive fast bowler. Once again, a great ball, not trying An to give identical those delivery, singles. previous one.
Ishan Vitanage currently sitting at 5 runs. Chamika Hinetikala at 16. Janaga, do you think that the pavilion would be filled around 4 p.m.? I do hope so, because it's the last day and everyone's expecting for his out. And we can see both teams, the Ravs as well as the Mahanama Kings, both pumped up and hyped up for the game. Once again, Chitun Badage. He seems to be bowling these slow balls, but He seems to be lowering down his pace a bit, isn't he? only giving those singles. And I like this from Malta Pereira. He's switching up the field every time something happens. He's making some changes. I'm not talking about the right hand, left hand combination and whatever goes around with it. He makes some slight changes with the positions of the fielders, and that's kind of a. I think that would make a difference, but at least he's aware of what's happening around. Malita Pereira is an experienced captain. Once again, Chitun Badage, the explosive bowler. The ball is cut off. Drive towards the off region. Mahanama College 172 for 4. They're leading by 157. Chitun Badage, the bowler for D.S. Senanayake College, charging right in. Will Mahanama College prevail or D.S. Senanayake College prevail? Deham Nirma coming around the wicket. No, that's the difference. He's trying to get the ball away from the right-handed batsman. He's trying to. Sorry, I beg your pardon. Still, Chitun Badage with the ball, so he's coming around the wicket. He's trying to get the ball away from Ishan Vitanage. I think he recognizes Ishan as a explosive option for Mahanama College and a threat for the Senanayakes. That's why he's trying to get the ball away from Ishan Vitanage, get that angle, and probably get a thick edge to the first slip. Once again, Good bowling from Chitun Badage, although Mahanama exchanged for 1 run. and with that concludes the 39th over. Mahanama College 173 for 4. And with that, it's 12 noon right now. And it's now lunchtime. Going with a quick summary, Mahanama College won the toss and decided to bat first. They were 235. We saw an excellent partnership from Taurike and Gimanta Disanaika, and partnership of 138 runs. And again, in the first innings of DS Senanayake College, they won the first innings. And they were 249 for 10. Stay tuned with TV Mahanama. We will be right back after the lunch break.
Welcome back to TV Mahanama. I'm here one of the most renowned individuals that studied at Mahanama College, former Deputy Head Prefect of Mahanama College, Tuan Roshan Latif. Therefore, welcome to TV Mahanama. Well, thank you very much, Detuna. Indeed, it's a great pleasure to be with you guys at TV Mahanama, and I've been seeing TV Mahanama doing a great job. So there are some names behind the scene, and I had the pleasure of meeting Netaka, the president of the media circle, who's doing a silent job behind the scene. So thank you very much once again for having me here. So Detuna, I've heard you all commenting very nicely. So indeed, got some good talents. Yeah, of course, TV Mahanama, we never back down from a challenge. We always have 100% dedication to our craft. Nevertheless, this is the third day of the 19th Battle of the Goal. So, how do you think about the vibe here today? Well, we're actually thinking that there's going to be a result. So if we look at the scores right now, it's 174 for 3. That means with a lead of 169, like 159. Yeah. So Mahanama has a lead of 159. And I think that we have another 65 overs remaining for play. And the best would be let DS have at least 40 overs. We should give them at least 40 overs because we have to get 10 wickets if we want to win. And then the target should be something around 250 plus. Yeah, Januka previously told me before the lunch, score about 230 to 250 would be sufficient to make Mahanamians victorious. Once again, there hasn't been any sort of a result in the past decade plus time. Last time, the test series went to Senanayake College, and that was captained by Bidra. We all know him. Yeah. He's an international level player. Talking about the match right now, Mahanama College stands at 173 for 4. Uh, Like talking from the first day of the match, I believe the toss was crucial and Mahanama won the toss and decided to bat first. And the pitch report, we heard that it's going to turn from the first ball and we witnessed that. So the first innings, what I remembered was Mahanama had 98 for 8. They've lost 8 wickets for 98. But then came Thaviru, the young man who was just 17, and then Gimanta, who was actually batting down the order because of some ailments. So we had an amazing partnership. But as soon as one wicket fell, they follow. So we were all out for 239. And what a recovery from Mahanama. And then again, we saw DS as well, having lost some 6 wickets for a very low score. And then again, we had some good partnership. So it was always like the tail was wagging. We had Chanul Latale scoring 73 runs. Then Daham Nirmal, actually, he got 2 lives. He got Yeah. 2 lives. And then he also scored 20. Then Dilash came in, chipped in. And then Chitun Vadage was the aggressor. Actually, he passed the Mahanama first inning score, which was under pressure. So, believe this game was poised to a kind of a real vibe, like you said, for the third day. So let us see who comes out with a better mentality. yeah, of course, the 19th Battle of the Goals. You're here with TV Mahanama, and of course, we never back down from a challenge. So, talking about the first things of DS Senanayake, we had to talk about the man Chanul Latale, scored 73 with 9 boundaries and 3 maximums. I have to speak about the 2 lives that the DS batsman got. One was a catch towards slip. Yeah. Mahanama College missed that shot, and another catch for long on. Mahanama missed that shot too. And the best part was both catches were dropped by Chamika Hinatigala. Of course, Chamika Hinatikala, we should not forget about him too. He represents the under 19 cricket team of Sri Lanka. Together with Dulnit Sigera. Dullet Sigara too. Talking about Chamika Hinatikala, he scored 2 half centuries against the Bangladesh Tour too. He's an exceptional player. He's a full package. And I'm sure that Chamika Hinatikala and Dulnit Sigara, those two are some future prospects for the Sri Lankan national cricket team. Indeed, and indeed, one player, Chamika, is still in the middle. So I believe Mahanama College is having a lot of hopes with Chamika Hinatigala. Another half century, most probably, because to get to 250, it's about another like 60, 70 odd runs. But to get to this 70 odd runs, it matters how you're gonna get it. Like it's about the run rate, keeping wickets, because trying to get runs, you should not lose your wicket. And I saw the strategy that DS maintained today. They were having a spread field, and also they were bowling to a specific plan. Except for one rash shot, I believe they bowled really well because Dulnit Sikira had a peach of a delivery to get out from Chanel. And the other thing I wanted to highlight is that
without noticing, Chanel has 7 wickets in his bag right now in this match. So will we be seeing a 10-wicket haul? What do you think? As I said before, and I will say it again, cricket is one of the most unpredictable games out there. In the first innings, he got a 5 wickets, and right now he's sitting at 2 wickets. Chanel Binushka, he got 3 more. He got 3 more for that legendary 10-wicket haul. Once again, the game will start soon after the lunch break. We got Chamika Hinatikala, who is not out at 17, and the wicket keeper for Mahanama College, Sean Vitanage, providing some support to Chamika as well. I do have to say about the 2 casualties that was caused yesterday. One was to Asanda Muthugama, his hand, and Geet Sandharwan, his leg. Okay. So any news that you know regarding Muthugama? Will he be coming into bat today if there's a chance? What do you think? Yeah, Any news? Asanda Muthugama, he's currently at the field right now, but I'm not sure about Geet Sandharwan. But he's a great player. We could expect so much from him now. Once again, Geet Sandharwan, he's a very tall player. He could bowl those bouncers, the slow balls, the fast ball that they need. Mahanama College could grab that pace using Geet Sandharwan. Once again, the game, it's about to start after the lunch break. That in personal opinion, what do you think is a good score to win? If Mahanama College is trying to grab that victory after a decade plus timeline, I would suggest that around 250 would be great. But Mahanama College, they got some more runs to fill up to get to that 250. They are currently standing at 173. Once again, the game has started. Starting the game off with a frontward defense. They are trying to play that safe game from the first ball. Sean Vitanage faced that ball. And Chanel Binushka. So the leading wicket taker has commenced bowling for DS in the post-lunch session. And yes, Mahanama need about, let's say, 75 runs in 25 overs if we're going to get DS to bat for 40 overs. So it's like maintaining 3 runs per over. What do you think? Will they go for more than that or minimum of 3 runs per over? The current run rate sits at around 4.42. That's actually really high cap right there. Mahanama College, once they were at a bottom low of 2.06. I do think that Mahanama College could overcome that 250 cutoff, but I do think that it requires some maximums and some boundaries too. Yeah, definitely. I think we have, let's say, if we are going to go for Mahanama is going to go for 20 overs, and give DS for 45 overs, they should at least have more than 275 runs. And the way things are heading, I believe that Mahanama will be aggressive in the last 10 to 15 overs. They'll go for about 3 runs per over for about 10 overs. And these 2 batters should be there until 200 runs scored. And after that, they can think of aggression. That's what I feel. Yeah, to fill out that 200 run cap, we got 25 more to fill out. Once again, Chanel Binushka, the man for the Dons. Once again, a safe shot by Chamika Hinatikala right there. Chamika Hinatikala is a future prospect and he has scored 18 runs in 27 balls. But the thing is that Chamika Hinatikala hasn't scored any sort of a boundary yet. But Sean Vitanage has. I do think Chamika has the chance to do that, and with that a cut shot, could it be a 4? It's running towards the boundary and it is 4 runs. The fielder had a bad bounce so that he could not collect the ball properly, so it went for a boundary. And as you said, yes, Chamika Hinatikala, I think he's playing the waiting game. He knows that he has to be the anchor role. While the others become aggressive, he will bat through. And when it's time, Chamika will also be aggressive. The score, once again, you could see that replay, that cut shot. It was a misfield by the D.S. Senanayake and straight towards that boundary. Nevertheless, once again, the bowler. Could it be an appeal? Could it be? No, the umpire is silent. It's pitching outside leg. Sean Vitanage, 12 runs. Mahanama College sitting at 179. Left arm orthodox spinner bowls over the wicket to a right hand batsman. It's always the ball
has more chance of pitching outside the leg stump. So then very rarely that they get LBWs. Mahanama College only one run away from that 180. Therefore, I do think that boundary helped Mahanama College a lot to kick off that innings after the lunchtime. Nevertheless, the new bowler, the fast bowler for D.S. Senanayake, Chitun Baddage, he has got 2 wickets and he's the most economical bowler for DS Senanayake College. And also he has taken 2 wickets in this innings. I think, as you could see, it's going to be Eshan who's going to be the aggressor, while Chamika is taking the singles, and very happy to give the strike to Eshan. Let us see how this strategy goes. Chitun Baddage running in, passing the umpire. Shot through the opening. Could it be 2 runs? No, they are satisfied with a single. The thing that I see with Chitun is he has slowed down his pace. He's bowling these slow balls. I do think that he's trying to get that catch from the wicket keeper. He's trying to get that edge to get a wicket for DSNI College. And also, you see that mid-off and mid-on players are in. So, with a slow ball, there's more chance that if a missed drive can go up in there, and then it could come to one of these players. Yeah, the skipper of the DSNI and Smalitapira, he has implemented that slip too. He's looking for that edge. Once again, Chitun. Well left. At this stage of the game, Mahanama College stands at 180 runs. I have to talk about yesterday's innings from Dulnit Sigera. He and his partner, Kavitra, they both scored 93 from 14 overs. I thought that was a T20 match. Zenith, wasn't it? Zenith started. Zenith. Yeah, and it was indeed. I think that's like pre-show for us for what's in store for us in the one day and the T20 matches that's about to happen on the 18th and the 25th, I believe, in this month. Once again, I do think they are satisfied with that single, but I do think that Mahanama College requires some more boundaries. Well, the strategy, I believe, is that it was Eshan playing, and then the first these 25 overs. Let's say we are gonna. I assume that they're gonna play for at least 20 overs and give DS 45 to 40 overs. So their plan is to go for like 10 overs with a run rate of 3 to 4, and then the last 10 overs to be aggressive. So even DS, as you could see, they're having a run-saving field, not attacking. They're not going for the wickets. They're trying to reduce the run flow. Ishan Vitanagi, he has seemed to be hitting those boundaries, but we have to say that Ishan Vitanagi is also a rookie player. His highest score is 43. Really? Okay. He has played 13 matches. And he has scored 343 runs, isn't it? 340 runs with an average of 26. That's a good amount. Yeah, it is great, but his best score is 43 runs. I hope he can surpass that today. We hope that he could pass that half century too. Yes. There's a window right there. Once again, Chitun. That was a well fielded by the DS fielder at the cover point. It does seem that these fielders from Point, long on, long off, they're doing an exceptional job in the fielding department. Yes. They have been reducing the Mahanama scoreboard. They have been taking those crucial catches. Yeah, I've seen some wonderful fielding efforts by DSNI College today, and comparatively to yesterday, and in the first innings, they are doing very well with the fielding placing and also their fielding. Well, these two batsmen, they are trying to build up that partnership. They currently have a partnership of 19 runs. Once again, Chitun to Chamika. Driving that ball away for a single, which marks the end of the 40th over. Mahanama College lead by 169 and they are currently at 183 for 4.
End of the 41st over with 184 for 4. Mahanama College is led by 170 runs. So welcome, Vinny. Welcome. And it's Chanel bowling once again, the leading wicket taker of the match with 7 wickets in his bag. The both innings, first innings he got 5 wickets, and then in this match innings also you have 2 wickets back to him. And of course, he's pitching his ball in a good lines. I guess he's all the time tries to put the ball into the full length or in the good length area, which leads him to grab so many wickets. So I think he's doing some impressive work for Senanayake ball in attack. Yes, Vinul, and he is maintaining a wonderful line as well. And then the first day itself he turned a lot, but today I just saw one ball that's turned and bounced. But other than that, it's like I feel like there's a slow turn that's happening. Yeah, of course. And Shanal using it very well. That's the main important thing. And that has to be a boundary. The mid-on player chasing it but couldn't get it on. And that's makes a boundary for Mahanama College. And the boundary is to Eshan Vitanage. Ishan Vitanage, the wicketkeeper. As we thought, like Eshan is the aggressor while Charmika is the anchor role at the moment. And I believe they will go until 200 runs like this. And then after 200, sometimes I believe they might get more aggressive. Of course, in Mahanama batting lineup, we have seen so many aggressive players like Anuka, Captain Anuka Vijayawardhan himself is a good aggressive player. And there is a quick run up and they're exchanging for 1 run. So we have seen this kind of a quick exchange between wickets with the batsmen of Mahanama College. They are running too quickly with the wickets, and that makes Mahanama College to steal so many one singles from Senanayake and fielding. Yeah, Vinul, that is because I think they are not attacking enough. DS is not attacking enough because they want to stop the run flow. But at that moment, you could see there are so many gaps. And here comes a sweep, and just a 1 run. The ball moves into the final leg. There are 4 boundary riders, as I could see from here. And then let's see for Ishan, they're gonna be like 1, 2, 3, 3 on the leg side, And deep the fine leg, deep mid wicket, and the long on, and long off, as well as deep cover. So there are 5 boundary riders for Ishan, and Chamika they have 4. And I think the Senanayakans try to stop those boundaries because they know Mahanama College need to go for aggressive mode. They need to score so many boundaries if they need a result in this game. And Senanayakan is just try to stop those boundaries. And it working on themselves, but Mahanama College, we can't say what their talent is, what they can do. We know how that works. So let's see in the game. Yeah, Binul, what I think is even if Mahanama scores 6 runs per over, that's a win for Mahanama. Of course. So DS trying to have these boundary riders, they are giving away gaps for the players to play because Chamik Hinatigala is a very good stroke player, technical batsman. So he knows how to get these runs. While Eshan, being aggressive, he also gets through these quick singles. So without knowing, DS have conceded 6 runs, 6 to 7 runs in an over with the odd boundary. Yeah, that is a great disadvantage in DS Senanayakans Yeah. because 6 runs per over in a test game, like a game like this, is a really big disadvantage. And punch it away to the point and just a single. And that works on Mahanama College, as you said before. Yeah, there shouldn't be a single there. Usually it's not a single there, but see, like the fielder was not aggressive enough. He should have come to the ball furthermore because while the bowler attacks, like we have seen good fielders, they walk in from the cover or point areas and then they try to be aggressive. There, the batsman just hit it directly to the field and stole a run. That's very good from Mahanama College Of course, perspective. we saw but- it yeah. more oftenly. Mahanama College does it really well, especially in the field. Without those drop catches, I think Mahanama College fielding is impressive in this game. Yeah, except for those 2 hiccups. Mahanama was course. the best side in the field in this match up to the mark. The best part was yesterday, the opening pair, Dulnit and
Zenith did not let the bowlers settle. They took course. on every bowler. As I remember, the 10th over, DS already had bowled 5 bowlers. Of course, with their main bowling attack, Shana Binushka also got attacked by Dulin Yeah. Sigera and Sineth Veeraratne, and their economy rate is just about 10. That's a huge make-up for Mahanama College. So back again, Tachitun Badage is charging in and they are appealing, but umpire says no. If you could see the replay, passing the bat, it ball bounced and then the keeper took it. And the bat was nowhere near the ball. I don't know why the keeper appealed. Bowler had no intentions of appealing. After he sees the keeper, he also starts appealing. Maybe there's a part of the keeper. We see so many keepers like that, working like that. So here's Chitun Badage again, and that bowler is quite impressive in this whole day. And quite technically perfect shot from Chamiki Hinatikala, as you mentioned before. He's a technician. What a shot from Chamiki Hinari and just grab a 1 run. Talking about the keeper, I think the first day of this match, the Battle of the Goals, I believe the DS keeper got a warning from umpire Yeah, for of course. excessive appealing. And also, I think their over rate is a little bit high in this game because they are just taking so many times, in my point of view. Over it was very slow in the first day itself, yes. See, another single stolen, a good single. That's the single. thing. Like the fielders are not on their toes. So this is what happens. While trying to save runs, they are leaking runs. Yeah, of course. That's not a good part on Senanayake's fielding. And 195 for 4. The last ball of the over is going to charge. Chitun Bathage to Chamika Hinitigala. A beautiful drive. But To the fielders covers. are there. And single at the end of the over. Mahanama College 196 for 4 in the end of 43rd over. Another 61 overs to go in the day's play. And I think Mahanam is looking for about 275, like in the next 20 overs. I mean, Not they a- have to go for that 270 Yes. mark because we saw in this SSC pitch in the 4th inning, there is a much more help to bat on. And we saw in the previous big matches, they were sometimes chased by the 250 mark, chased by some teams in the 4th inning. So Mahanama College, I think Mahanama College has that in mind. So they need to go just beyond, just more from 250 mark. Mahanam has the bowlers to get DS all out in 40 overs. It's all about the mentality and how you poise yourself in the fourth innings. So for that, the batsmen have to give them a score that they are not going to lose, but also a winning chance with on the safer side. And it's behind Gamage, I guess. And a 1 mark from the long off area. Yeah, 1 run added to the score. The lead is 182 runs right now. What was the weather forecast today, Binul? Any idea? In the evening, will there be any rains? Or as I see, I don't think any. I don't think so. Yeah, so it's going to be a good day's play for both teams. I think we can go on to the full day's play without any rain. And of course, as we know, when the light is up so high, we know there's cracks are opening in the pitch. So it makes major advantage for spinners also. So Mahanama College is just have some advantage in the 4th innings because it would be a turner in the last session of the game.
Definitely, SSC is more renowned for to be a spin-friendly wicket at the last day or after 33 days play. It's going to be a spin frenzy, and then Mahanama has this variation, like left arm orthodox, left arm Chinaman, and then we have some amazing fast bowlers. So I believe that Mahanama has the better chance of taking 10 wickets, but it's the target that matters with the specific overs. And we have Ashan Priyanjan as head coach, so he must be having his calculation going on. What's And the it's next a time to great declare? tactician even in the international games also. Yes. We have seen it many times. And another mark for long on. So 200 up for Mahanama College in the second innings, 200 for the loss of 4 wickets in just 43 overs. And Another quick single taken, a misfield by the fielder, and then that helps Hinatikala to take that run. and there's a bit of a miscommunication also. You can Yes. see in the replay. First they poised because they thought the fielder stopped the ball, but then again after they saw the misfield. But there's a saying that never run off a misfield. Yeah, of Yeah, course. that's a risk that they took. And they push it into the mid wicket area. Back again. Ishan Vitanage stole a run. $202 for 4 wicket. Mahanama College, the end of the over. 44th over. Mahanama College is 202 for 4. And I think that Chamiki Hinadigal and Ishan Maling is doing some impressive stuff. And their partnership is 38 for 43 balls. And that's a bit of runner ball. Yeah, But doing some impressive works. yeah. because they- Asian is scoring like 25 off 25 or run a ball. He's scoring like that. So as I thought, like Asian is the aggressor here, while Chamika is supporting Urel. Though he's on 28 or 40 balls in this partnership, I believe he has also like scored a kind of a runner ball. And more impressive thing is Chamika never scored a boundary. Yeah, that his runs, all the runs are taken without a single boundary being hit. So Chamika is doing a good job, and I believe he's not tired like after running that much. And looking forward to see one of these batsmen get to 50 before the declaration. It's Daham to come to ball, or is it Chitum? It's Daham, isn't it? I think it's Daham Nirmal. Down the leg side. And that's the first ball of the 45th over. Daham is having this tactic of coming round the wicket to the right hand batsman. And also Chitun Bedage also does it. Okay. And in Chitun Bedage started his spell in the morning of the game. And both of the fast bowlers are used that coming round the wicket, bowling away from the batsman. And that's why I think they have used so many fielders Fielders on the outside. offside. Yeah. There are only 2 fielders on the leg side, one mid on and one in the deep fine leg. And another single taken, isn't it? Yes, of course. Bit of a misfield. And Mahanama College succeeded in stealing that run too. Yeah. And yesterday I saw Dulnit Sigera, hammering a huge 6 when the ham came around the wicket to him. Yeah. And Sigera is, we know how he plays and we know what he got. So it's quite beauty to watch the Sigera's inning as attacking the as a fan who loves so many attacking cricket. Yeah. So it's a beauty to watch. And there should be 2 runs here. Yes, they're taking the 2. And there's a gap between that mid wicket player and fine leg player. Yeah, And they're taking that risk. they're taking that because there are only 2 players aligned in the leg side, and that is the deep fine leg and a mid on. So there's a huge gap in between. And Chamika Hinatigala, knowing for his form and his tactics, he just placed the ball and he knew
He didn't hit it hard. He just played it slow, and then he made sure that there was 2 runs in there. And Chamika Hinatikala on the strike. And played it away. Strike powerfully, but only a 1 run stall. What I really love in this partnership is every single ball they're trying to get a single. Even that it directly went to the fielder, but there was a misfield, and they took that opportunity. Also, And Mahanama College is doing it perfectly. I mean, so that's some kind of impressive stuff from Mahanama College. the understanding of the batsman, it's really nice. Ishan and Chamika are like, they just look at each other, they know that they're single, they just run in. There's no hand signals, nothing. It's just the eye contact that they take charge and they run. And So- in the previous part of the game, we saw that with Chamiki Hinatikala, the previous batsman, Kavitra, and the other players were just a bit of lack from the mixed communication. But now, Eshan Malinga, Eshan Vitanage, and Chamiki Hinatikala is doing quite impressive stuff, and they stalled back again. Yeah, another 2, they have stolen another 2. See, like even this time, it was Eshan Vitanage who just hit that. I think he hit it very slow onto his leg side, and then they stole 2 runs. It's not even gone to the 30-yard circle. This is good running and good understanding between the 2 batsmen in the middle right now. And of course, it's a good technique from Mahanama College also. So the partnership is 44 runs right now. It's almost getting to a half-century partnership. Again, they are coming round the wicket now to Eshan. He was coming over the wicket before. A wild swing by Eshan, which is way off, but still Eshan, I think that was to be there. It was there to be hit, but it was a risk that Eshan took. And that's with that ball comes to an end for 45th over. Mahanama College 208 for 4. And what do you think? Will you think that Mahanama College would attack more the Senanayake bowlers now, from now onwards? Well, we have about another 59 overs left. Yes, most probably another 2 overs. We would see like the lead past 200. That the moment that might be the signal, be aggressive, because at the moment we are just short of 6 more runs to get the lead up to 200. And as soon as the lead is past 200, I believe these 2 batsmen will have a change of gear. Yeah, of course. We know Ashan Vitanage is a quite attacking batsman also. And Chamiki Hinadikala can adapt his situation according to if he needs to play attacking or if he needs to play defensive. So Eshan is on 26 while Chamika is on 31. And back again, Bihan Gamake calling up for his over. So there's deep cover, long off, long on, and deep wicket, deep fine leg. 5 fielders with the boundary line, and this comes as more like an edge towards the fine leg. Then I think there's a possibility of taking 2 runs, that they satisfy from only 1 run. Because I think Eshan did not come fast enough, and even Chamika was not thinking of having 2. So the right-hand batsman facing the off spinner. Let us see. Usually, There's a huge gap between the mid wicket and the fine leg field, and yes, Scalise is only off. inviting him to sweep. That was a good ball. Maybe it's a trap from Senanayake bowlers and from the captain himself. There are only 4 fielders, 1 slip, mid on, short cover, and then a point fielder. So they're trying not to save the single. It's just good balls they're trying to do. And so Mahanama is pretty intelligent. They're getting singles off every ball. So, what do you think? Mahanama College
needs to go for a win, or will they want to satisfy from a draw? Mahanama definitely thinks of going for a win. As you say before, he pushed into the ball into the long off and stole a single back again. This is the first time that these two colleges playing a 3-day encounter, and everybody was expecting a result. So I believe a result is what they are going to provide. Definitely, if Mahanama gives a target, D.S. Senanayake College will definitely try to chase it as well. So that's the end of Ishan Vitanage trying to be aggressive. So Bihan takes another wicket. And of course, that's costed him away his wicket. And Mahanama College lose their fifth wicket into 111 runs. If you see the field placing here, if you could see, he was not way back in the boundary. He was somewhere in the middle. Earlier, previous ball when Charmik was batting, the fielder was close to the boundary line. But then while Eshan was batting, the fielder was called to in between area, whereas it's not a long off or not mid off, but in between. So that made him catch the take the wicket. And they knew that Ishan Vitanage would go attacking for them. Yes. So Senanayake used that thing and stole the wicket of Ishan Vitanage. Yeah, I think the plan, it was a ploy that DS tried to do, and it worked. They got the wicket they wanted, the aggressor. Now let us see who will be coming into bat for Mahanama. Who came in now? And it's Himanta Disanayak, I guess. Yes, you could see it was the previous wicket of Eshan Vitanage. A flighted delivery by Bihan, and then he bowls it, and he had the fielder in between, not in the boundary, but a little bit closer to the infield, so that it made sure that the ball does not, fall short. And that must be in a plan that the team had a gathering. That must be a ploy to get Eshan out. So let us see. For the new batsman, again, the boundary rider is close to the boundary, not in between. So let us see what the plan is. Again, 1, 2, 3, 4 fielders riding the boundary, or 5 fielders. And here comes behind Gamage against the new batsman, Himanta Disanayak. So end of a successful over for DS Senanayake College. Mahanama 211 for the loss of 5 wickets. After 45 overs, we have another 58 overs of play remaining. And 3 runs and just a wicket for Senanayake College, and it's a good over for Senanayakians. So Himanta Disanayak, one of the batsmen who actually took the pressure in the first innings, has come into bat. And of course, we know Himanta Disanayak is a bit of an aggressive player. So he can go aggressive. So let's see. The boy himself scored a half century in the first innings of Mahanama College. And can he do it back again? That's the question. That's all Mahanama College fans are waiting for him to do it. So will he be the man to make this game for Mahanama College? And it's a full toss. Full toss, yes. Charmik takes another 2. Coming back to Eshan, again, his high score remains 43 because he just got 26 runs before getting out. So he is not passing his highest score of the season. Yeah. And I think Mahanama College plan was that to go attacking by Ishan Vitanage while Charmik Hinadigala is doing that singles, making that singles. So that's the same thing done by Charmik Hinadigala at right now. Charmik actually has sticked to himself to be the anchor role. He's going to be the man. He's going to stay until the end while he's letting the other batsmen do the scoring fast.
Let us see how Gimanta plays the role, and we can get an idea. And the lead of Mahanama College is now just 200 runs. Oh yes. And plays the ball into the covers. And stall a 1 run again. Yeah, the lead is past 200 now, 201 runs, and it's basically would say 201 runs for the loss of 5 wickets with the lead, and then another for 58 overs remaining. Let us see how many overs that Mahanama is going to bat through, and how many runs they're going to get. Maybe another 5 or 6 overs, maybe more. Just close to 10 overs. And that's a quite impressive work from the point field of Senanayake College. And here comes the replay. They done it brilliantly. That's a quite impressive work, as I said before. That's a good shot, right in the gap, And a boundary to Chamika. I think that's first boundary to Chamika Hinatigala. yeah, of course. Tommy Hinnatikala scored his first boundary. Out at that, boys. Marks are 40 in 48 balls. Look how he maintained his strike rate also. He was just down in the strike rate by, as you can remember, just 20 runs in 38 balls. Now he's with 48 balls. He has scored 40 runs. True. So one of these batsmen have to be the aggressor, and they're scoring against Chanel. And Senanayake College has brought up that the square leg fielder. Chanel has changed ends. He was bowling previously from the other end. Now this time he's coming from the tennis court ends. So the lead is 205 runs. If D.S. Senanayake College is given 50 overs to bat, I believe it should be more than run a ball, like a 300 run target. If not, it's going to be like 270 runs in 45 overs. I believe even the coach must be thinking somewhere around run a ball target or more than run a ball target. I mean, that is Mahanama College declares now it would be a run a ball game for them. I think they would. Senanayake College will receive 50 overs in that moment. So and Shanal Pinushka back again against Chamika Hinatikala. I think Chamika with Bihan Gamage bowling. Yeah. And there are 3 bound riders on the leg side, no close infield. So it's they are happy to give a single to Chamika. That's a very good ball. Let us look at the replay. I believe it's very close to the off stump, or was there bounce? Was there spin and bounce? If it is so, that's going to be really good for Mahanamians while they bowl in the last innings. I think that's the bounce. The previous ball also get bounced. Another quick single stolen. I would like to say stolen because there was no single actually. The fielders were just watching, and I think that's the captain. No, captain, I think he's in the slip. Chanel is in the slip. Malit is now moved to mid on. A good shot, but straight to the fielder, a single. And Gimanta Dissanayake started scoring his run. Gimanta trying to shake his shoulders a little bit more compared to Chamika. Chamika, I think he will look into an inside-out shot. Straight to the field. And only the short cover player is in there, so he can make if he plays an inside-out shot. Easy single there. Gimanta is ready for another run, but
Swami Inadigala is not at all. Once again, Mahanama College, 223 for 5. Chamika Hinatagala is only 7 away from that half century. Chamik will be the third half centurion from Mahanama's College. side for the second innings, but then we'll be having 4 half centurions. In the first innings, we had Thaviru scoring a half century. And Gimant also had a half century in the first innings. Yeah, Mahanama College lead by 209. I do think that they require almost 41 more to get that 250. I do think it's a possibility. They got 5 more wickets in hand. Again, hitting directly to the field and stealing a run. This is exceptionally well, understanding between the batsman and the mentality of, getting a run every ball is very good, very positive by the Mahanamians. So I believe they are looking in for this positive attitude shows that they are going in for a win. They are planning for a win. So another 26 runs, it will be 250 runs on the board, and then after that we would see more aggression, I believe, from the Mahanamians. And as soon as Heinitigala reaches his half century, maybe his gears would change. Yeah, of course, we know that confidence boost that they get. And once again, they have Nirmal. Oh, Nirmal coming round the wicket, bowling it outside off, and then Gimanta hitting the ball in the air, but the fielder was too deep. it's currently 1:30 p.m. And we got around 4 more hours of cricket. At this stage, I do think that there is a possibility for a draw. Well, it depends. It depends how the pitch is going to do. I believe if there's spin and bounce, Mahanama will have the advantage. The third day evening, and we could see a cloud cover as well. Once again, the Ham Nirmal with the ball. A good length ball right there. Another single stolen directly, straight to the fielder, but then they have another single. It was very good cricket. I do think that after Chamika's boundary, that where he played a sweep, Mahanama College needs some more boundaries to match that 250 that they were expecting to. Yes. But positive outcome right now is the current run rate, 4.66. That's an all-time high from Mahanama College. On their lowest point, they were 2.06. And that's been a great recovery. Once again, the Ham Nirmal with the bowling attack. Oh, it's a full toss. Full toss close to the leg stump. The ball. We have 56 overs more, Detuna. I think Mahanama will give DS about 40 to 45 overs definitely to bat. So that means another 10 overs of batting by Mahanama. The way they are going, run a ball, at least 5 runs over, it gives them 50 runs. So 275 will be a very good target for DS to chase. And it's not going to be easy as well because with the bowling attack that Mahanama has, with some good fast bowlers and some amazing spin variations, that it's going to be a good game to watch today. The Ham Nirmal with the ball. And again a full toss. I do think that's an appeal, but it's rejected by the umpire. The batsman taking that advantage of taking that single. Mahanama led by 212. Let's see the replay where the ball hit. It was a straight full toss, whether it's outside leg or whether it's outside off stump. Actually, it was a very loss for Gimanta because it was a juicy full toss. If he had got it, it would have at least given them 2 runs. Of course, we know batsmen, they take full advantage of the full toss ball. And again, with a quick single.
This must be frustrating for the DS team because every ball that they try to hit, they try to steal a run. Because even the ball goes to field, they steal a run. Chamika Hinatigala, he's still alive and well. 46. He's only 4 away from that half century we all have been expecting for, which marks the end of the 49th over. Mahanama College 228 for 5. Lead by 214 runs. I do think that 214 is a reasonably good target for D.S. Senanayake College, but I do think Mahanama College and the coaching staff are expecting some more runs to give that pressure to D.S. Senanayake College. A change of plans from D.S. Senanayake College skipper implementing that slip. We have to continue bowling, and again we see this 3-2 field placing, 3 fielders on the leg side, just protecting the rowdy, no fielders close by in the leg side. Once again, Bihan. Just going for that simple drive, but no run taken there. Long off, deep cover. Point fielder and a short third man on the offside. Chamika Hinatigala, he's playing that safe game. He only got 1 boundary. Once again with that single. As Chamika is playing the safe game, he has only hit 1 boundary and no maximums. He's only taking those singles and the twos. He's playing the safe game to ensure Mahanama College a safer innings, ensuring that D.S. Senanayake College not getting those wickets. It's more than getting the wickets. Mahanama College, they're just stealing runs. Again, there's a, I believe it's just a single though. These two batsmen, one Chamika Hinatigala, he has international experience. Gimantha Dissanayake, he was considered an underdog, but he prevailed with that half century of 56 runs. What do you think? Will Chamika go for his 15 this over, or will he wait for the next over? As of the conditions right now, he could hit that 1 boundary and take that half century, but I do think he will play that safe game, trading for that single. Two more balls to go in this over. And Gimantha, I think it's Gimantha who has to take the risk if he's going to be aggressive. Again, off spinner to a right hand batsman, it's easier to be aggressive. And once again, stealing those runs from the DS bowling department, 1 run by 1 run. Mahanamian batsmen, they are trying to gain a run each time. And now Chamika Hinatigala, he just needs 2 more for that half century he has been looking for. That's in the gap. I believe they'll go for 2 runs. Yes. So Chamika gets into 49. Or is it 50 for Chamika? And with that, Chamika Hinatigala completing that half century. Yes. The well experienced player, the star player for the Mahanamian squad. With that half century, Chamika Hinatigala faced 61 balls with only 1 boundary, but nevertheless reached that 50 mark, the half century. Mahanama College led by 220. Let us see if there's a message from the stall, like from the coach to the batsman, because I see the subs coming into the field as well. And of course, the There must be a subs. message from the stand. 221 read, 54 overs to play. It's a matter of how many overs the DS will get to play, because during the interval break itself they'll be reducing over 2 to 3 overs. So We got water breaks, tea breaks coming up, but the final decision goes to the umpires. They will be selecting the outcome. Mahanama College 234 after 50 overs has elapsed. The thing is that Mahanama College got 5 more wickets remaining, and they got Thavir Pera coming off too. He's on fire.
Yeah, Is together with the captain who is a big hitting Anuka. Anuka Vijayawardena. We saw that unexpected maximum from Anuka Vijayawardena. He swept and he got that 6. And now we go into drinks. Mahanama College led by 220 runs. You could see the Mahanam squad on your screens right now. You could see the highlights on his screen right now. We're back, and I believe it's Daham Nirmal who has the ball in his hand to Gimantha. The fast bowler for the Senanayake College. And that's a great ball right there. But a little blunder from the wicket keeper. Mahanamian batsman taking advantage with that 1 run. Every opportunity is taken by the Mahanama batsman in the middle right now. It's very amazing to see that these two batsmen also have an amazing understanding, just like previously with Eshan and Chamika. Now Gimant and Chamika has a good understanding and running between the wickets. I do think that Chamika is quite experienced with the pitch right now. I do think that he could set off some boundaries and maximums. Hopefully, yes, that must have been the message since he's got his 50, and then he has few more batsmen coming down the line. So must have got the message. Let's see how he's going to play this ball. It's not Chamik. Chamik is taking the single. Very happy to take the single. And if you could see with the previous ball, Gimantha tried to he-ho it to the deep fine leg, and then he missed it. So Gimantha again is going to be the aggressor, while Chamika is going to be the anchor role. And when time comes, Chamika, I think, will shift his gears to the anchor role. The current bowler, the Ham Nirmal, he has bowled around 8 overs and given out 44 runs with no wickets. I do think that Malita Pera is trying to just let off the Ham Nirmal and trying to build up some pressure for the Mahanamit. That's a good stroke by Gimantha, more like a dill scoop, and they're trying to get 2 runs for that. Yes. In the first innings, Tharu Pera got out trying to play that dill scoop. Yeah. But this time, Gimantha Disanayaka was successful in that effort. I don't know whether you have heard of French cricket. No, I haven't. Okay, when we were small, we used to play this French cricket. Like you don't run, you just hit the ball with a kind of a flat layer of wood, and then you swing it around your leg. And then we used to play this stroke like for a full toss. We just get that ball to straight behind over the head of whoever is behind us. There's no wicket keeper.
That seems to be a fun game. Yeah, and the wicket was your legs. If you that's a reverse. Sweep. Okay, what you call a fast bowler? You cannot say it's more like a reverse full. It should be like a reverse sweep for a fast bowler. Daham is being toyed. Daham must be the fastest bowler that DS has in the lineup right now. And then Gimanta trying to go for a reverse sweep. That's the confidence level of Gimanta. Gimanta is really confident. Why? Because he has scored that half century in the first innings. He's quite comfortable in this condition right now. I do think that he's messing up with the Hamnirmal's mind right now. So Daham is the one with the lack of confidence right now. No wicket, can have considered 44 runs. Again, another, like, that's going to go for a 4. That's a good placement. Not a scoop, but it was more like a scoop sweep. He just placed it. I do think that Gimanta is trying to get those runs by playing around with the Hamnirmal's ball. Gimanta is the one who's taking the risk right now. I think that Gimanta is confident right now with his abilities. I do think that he will continue with those boundaries. I'm looking for a pull right now. I'm looking for Daham going for a short ball, and I'm looking for Gimanta to pull in between these two fielders. The deep fine leg, and there's a kind of a deep, almost towards mid wicket. Let us see if Daham could deliver that short ball into a full by Gimanta. Nevertheless, That's the shot I was talking about. See, that's the shot I was looking for. In between those two fielders, and Daham bowled a short ball, and Gimanta went for that shot. that is a nice prediction right there. Yeah. Gimanta is really confident right now. He's hitting back-to-back boundaries, which marks the end of the 51st over. Mahanama College 246 for 5, and it's 246, only 4 away from that 250 cutoff that we predicted. Seems like now another 53 overs in play, and if you take off these 3 overs during interval, it's another 50 overs play. So I believe Mahanama will be playing for another 5 more overs. 5 more overs, 30 runs, will get to 276. So that's going to be the target. That's what I believe that even the coach must be thinking of. Definitely, it's going to go beyond 275 runs to have a good match. And Mahanama has the bowling attack to get DS all out. Believe me, like, the 40 within 40 overs, if with the bowling lineup Mahanama has, and if DS tries to go for the win, we're going to have a very good match in our hands. Yeah, of course. In the first innings for Mahanama, they went 235 all out, and for DS, it was 249. So no teams has passed the 250 mark. I don't think that Mahanama could comfortably do that right now. Only a boundary away from the target, and it's Charmika with the bat. As Charmika is one of the 2 star players of the team, he could comfortably do that. Definitely. And Charmik, I believe, will be aggressive in this over. And Dilash Kumaranayake with the ball right now. It's his second over. Punching that ball away for that single. A nice drive down the ground, but for a single. And then Gimanta is on strike. I think Charmika actually wants to get off strike, giving the strike to Gimanta, because Gimanta is the innovative aggressor right now, because he has shots around the ground. He had the pull, he had the dill scoop, he had the reverse sweep. So let us see what's he going to do with Gimanta Disanayake reminds me of Glenn Maxwell versus Afghanistan. Oh, yes. He pulled off that 200 using very creative shots with one leg not working at that moment. Yes. Once again, Gimanta sweeping that ball away. Just 1 run taken there. Dilash took pace off that ball. I think the ball didn't come as fast as the Gimanta expected. Let us see if the replay is shown. That should have been a slow ball, because it came up slow to Gimanta, and so he had to wait and then hit the ball. Dilash once again with that creative shot. There's a fielder placed, deep fine leg. So again,
Chamika giving away, very happy to give away a single, and Gimantha. I do think that Gimantha is the most comfortable one in the pitch right now because Gimantha is playing very creative shots out of nowhere. We don't expect where he could hit that shot next time. It's like Gimantha has been granted the freedom to play his shots by the coach and the captain. So he's in the middle, just enjoying the game of cricket right now. That's what he's doing. He's trying various things because he's enjoying. I think this will go straight over the bowler's head if so. See again, it's his strike towards the gap. Gimantha Disanayak is an interesting player right now. He's playing the shots that he wants, the way he wants, the runs that he wants. So I think this ball now they were trying short of length, short balls. They have not done anything like fuller length to Gimantha. If it comes fuller, let's see what his plan is. Straight past the bowler. So Gimantha is trying his shots. So we've got 250 on the board. 250 is up. A shot, yes. And Mahanama lead by 237 runs. Considering the situation is a good lead, and I believe if Mahanama is going to go for the win, they have to give a considerable amount of overs together with runs. So I still believe 275. On a personal note, I do think Mahanama will play for another 6 overs or so to get up to that around to gain more 20 to 25 more runs. Yes, most probably 5 runs per over. It's about 5 overs. So that ends another over. 252 for the loss of 5 wickets. 253 for the loss of 5 wickets. Chamika Indian on 54 and Gimantha on 19. Gimantha being the aggressor, I believe this over onwards they might be thinking of having scoring more than 6 runs and over. Minimum would be 6 runs and over from here on for Mahanama. The current run rate is 4.87 and Mahanama could be targeting to that 5 to 6 marks per over. And Mahanama lead by 239 to give D.S. Senanayake that target of 250. They need just 11 more runs. I do think that Chamika Hinatigala to let his mind free and play some boundaries, I think. Chamika is a stroke player, so he will look into stroke playing to get boundaries, not rash shots. I do think that he could trade that single to give either he will once he tries for the boundary, whether it goes in the gap, he will get a single. Because if you could see, Chamika, they are protecting the boundaries more often than Gimantha. So definitely Chamika will get an easy single. And again that gap is open once again. So if a short ball is being bowled, Chamika has all the opportunity to just pull it in between the deep fine leg and the mid wicket. Chamika got 2 options, a sweep or a full. That's straight to the long off fielder. And now, as I said, Chamika is giving that opportunity to Gimantha. Gimantha is a very creative player. He plays whatever he wants at whatever the time he needs. What do you think? We're going to go for another Dill scoop. This time it's Chitum Battege. I don't think that would be easy going for a Dill scoop. Chitum he has bowled very well. 10 overs in with 2 wickets in hand for Chitum. Just giving out 33 for the Mahanamian scoreboard. Chitun is a wily bowler, and I saw in the first innings that he swing the ball both ways. So, and he's not as fast as the Ham, but he has this space, in between space, where the batsmen are feeling a little kind of a dilemma whether to come forward or go to back foot and play. Chitum could work with the wind too. He could swing out the ball to any pace he wants. That was a close call, almost hitting the wicket. Yeah, the inside edge just went on top of the wicket. Once again, thank you for joining us. Now we will be moving back to Sinhala commentary, Binu. Thank you very much, Jetun. And once again, it's a great pleasure to be with you, Mahanama. Those who are tuned in,
Do continue to watch through TV Mahanama live. Thank you very much. ස්තුතියි රොෂාන් මහත්මයාණනි ටීවී මහානාම සමගින් එක් වුණාට නම් ක්‍රියාත්මක වන්නේ තාමත් ක්‍රියාත්මක වන්නේ කොළඹ මහානාම විද්‍යාලය හා කොළඹ ඩී.එස්. සෙනානායක විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන 19 වන රන් මහා සංග්‍රාමයේ තෙදින ක්‍රිකට් තරගයයි. අතෝෂේ මිරුල් ඒ අනුව ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ 73 වන පන්දු වාරය. සවන 53 වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ 53 වන පන්දු තුනක් මෙතෙක් යොමු කර අවසන් මේ සිවන පන්දු වාරය. ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 256යි කල්ලු 5යි. ඒ වාර පහරකට උත්සාහය ගන්නවා චාමික හිණේ ජගවියවද ඉතාමත් සමීප අවස්ථාව ලකුණු 4 සිවනදී යන ඒ සමගින් ඉක්මන් ලකුණක් අරයි අම්මාකාරයකින් දුර්වල පන්දුර කීමක් නිර්මාණය කෙසේ වෙතත් පාඩුවක් වන්නේ නැහැ සේනානායකයන්ට එක් ලකුණක පාඩුවක් පවණ එහිදී සිදුවන්නේ විරුල් මම නම් ඔබ සමගයට එකග නෑ උන්ට ඒ පාඩුවක් ඒක අඩුල්ල ලබා ගන්න තිබුණා ඉතාමත් හොඳින් ලබා ගන්න තිබෙනවා අවසන් අවස්ථාවක් එනවා. ඒ උන්ට වාදයක් පුල්පේන ස්කූප් පහර එතරම් සාර්ථක වන්නේ නැහැ චාපික හිටිකල් ලකුණු ලබා උත්සාහ කරනවා සේතත් ආසන්න අවස්ථාවක් නමුත් සිදුන් බැද්දගේ පන්දු යවන්න දුවත්ති දැවි යමක් හසු කර ගැනීමට උත්සාහ ගත්තා නමුත් සාර්ථක වුණේ නැහැ ඉවර. ඒ නම් සෙනනායකීන්ට විශාල පාඩුවක් කඩුළු 5ක් අතදීවයි ක්‍රීඩා කරපේසේ කඩුල්ල පාගත්තරම් මොහොන විදියට එන්නේ හරියට කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයේ තාම ප්‍රවේගකාරී ඉනිම තාම දියත් කිරීමට ආරම්භ කරේ නැහැ. තාමත් ගිමන්ත දිසානායක ඒ කරවනේ මාරවුඩක් ප්‍රවේගකාරී නැහැ ලකුණු 4ක් ඒ උඩ පන්දුවකට වඩා ඔව් හතරේ සීමාව නවත්වාගෙන උත්සාහ ගත්තා නම් ඒ වඩාත් වැදගත් වෙනවා සේනානායකින්ද. නමුත් ඒ කෙසේ හෝ වේවා කොළඹ මහානාම විද්‍යාලය ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා ඒ අවස්ථාවේදී. වෙන ප්‍රෝපණය පන්දු තරමක් ඉහළ ආකාශයේ රැඳෙන බව පෙනී යනවා. ඉතින් උත්සාහයක් ගන්නවද හැම් නිර්මාල් කලාපේරණී සිල් ක්‍රීඩකයා සාර්ථකයක් වන්නේ නැහැ. ඒ ඇරෙව්මෙන් ලකුණු 4ක් හිමි වෙනවා කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයේ ලකුණු පුවරුවට. දැන් ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 261යි කල්ලු 5යි. ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ 53 වන පන්දු වාරයයි. පිටිගන්නේ දෙන්නේ චාමිහිටිකල් සමගින් ගිමන්ත දිසානායක මෙන්න විලක පන්දුව. මෙන්න චිතුබැද්දගේ පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව. ඒ වාරවල ගත්තා. කෙවරනම් දැවන්ත එවර චාමික හීනටිකලගේ පිත්තෙන් ලකුණු 6ක් වාර්තා කරනවා. එය සමගින් දැන් ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 267ක් දක්වා වර්ධනය කරගෙන කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඒ අනුව මහානාමය ලකුණු 267යි 253ක් ඉතිරියෙන් සේනානායකගේ ප්‍රථම ඉනිමට සාපේක්ෂව මහානාම ලකුණු පුරා තියෙන පිරුල් මා සිතන්නේ තා දුරටත් ක්‍රීඩා කරයි කොළඹ මහානාම විද්‍යාලය ආම වශයෙන් පස්වරු 2 වන තෙක් පිරුල් දැන් නම් යම් තාක් දුර තරගයේ ජය පරාජයකින් තොරව නිමේදින ප්‍රශ්න එක්කසෙනවා. අප දන්නා ක්‍රියාත්මක වුණු තනතිල්ල මත තරමත් දුරට දඟ කැවෙන තනතිරුවන් නිර්මාණය වේ තරගයේ අවසන් අර්ධයේදී. අනුව දැන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ 73 වන පන්දු වාරය. සවන 53 වන පන්දු වාරය. පන්දුවර 53ක අවසානයේ මහානාමයේ ලකුණු 267යි කඩලු 5යි ක්‍රියාත්මක වන සූදානම 54 වන පන්දු වාරය. තරමක පන්දු පිටි සැකස්මක් සිදුවනවා. ඒ පන්දු පිටි සැකස්ම සූදානම් කරන්නේ චාමික හීනටිකලට. ඔහුගේ විශේෂ මිරුලේ 6 භාරයේ පස්සේ අන්තක් දුරකට පිටි සැකස්ම වෙනස් කරන වෙන විලක පන්දුව. ඒ වරත් පෙර පරිදිමයි වැටෙන් පහර. නමුත් එක් ලකුණක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ මිඩ් විකට් කලාපයෙන්. දැන් ලොෆ්ටඩ් පහරවල් වල උත්සාහ කරන මේ පිටිකරුවන් යුගලයේම ලකුණු 250 සීමා ඉක්මවීමත් සමග තරමක ප්‍රහාරය වේගවත් කිරීමට උත්සාහයක් ගන්නා කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්
අපි බලමු ක්‍රියාත්මක වන්නේ තවමත් තරඟේ 54 වෙනි පන්දු වාරයයි. දැන් ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 268යි. ශාමිකේන්ටික ලකුණු 66යි. ගිමන්ත දිසානායක ලකුණු 21යි. ප්‍රථම ඉනිමේ අර්ධ ශතක ලාභියා තවිරු පෙරේරා සමගින් ශතක සබඳතාවක් ගොඩනැගුම් ගිමන්ත දිසානායක තරමක් ප්‍රහාරාත්මක පිතිහරඹයකට සැරසෙන අයුරු පෙනී යනවා. ඔහුගේ ප්‍රහාරාත්මක වේගය 110ක් මෙතෙක්. ශාමිකේන්ටිකගේ 96ක් ප්‍රහාරාත්මක 96.5ක්. වෙන දෙවන පන්දුව. ඩිලාෂ් ගෝලක් පන්දු යවන්න ඇඳවා තිබෙන ඔහුගේ තුන්වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට කිරීමක් හතරේ සීමාව ආසන්නයේ පන්දුව වේගෙන් ඇදී යනවා. ඔයවර හොඳ උත්සාහයක් සේනානායක පන්දු රකින්නාගෙන් හතරේ සීමාව අස්සල හොඳ පන්දු රැකීමක් ප්‍රදර්ශනය කරනවා. එයනම් මගේ යුතුයි බිරුල් ලකුණු 4 ඉතාමත් ආසන්නයේ තමයි ලකුණු තුන රැකගන්නේ. ලකුණයි එම නිසා පොඩ් පේන ඇති ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. සමිතක්ෂ පන්දු රැකීමක් සේනානායක පන්දු රකින්නාගෙන් නෙවර ස්ක්වෑර් කලාපයේ සිට ඔව් ෆයින් ලෙග් කලාපයේ සිට ස්ක්වෑර් කලාපයේ දක්වා දිව යනවා. සමගින් හොට හැකියාවක් ලැබෙනේ හතරේ පහර වළක්වා ගැනීමට. ලකුණු දෙකක් බිරුල් එම අවස්ථාවේ. ඇගේ යුතු පන්දු රැකීමක් යනුත් එවරනම්. එයනුව ලකුණු 4ක් ඒවට තිබූ පන්දුව ලකුණු දෙකකින් නිමා වෙනවා. වෙන විලක පන්දුව. ඒ වාර ලොෆ්ටඩ් පා උත්සාහය සාර්ථක වන්නේ නැහැ. උත්සාහයක් ගන්නවා ලොෆ්ටඩ් ප්‍රහාරක් එල්ල කිරීම සඳහා. ලොෆ්ටඩ් ඔන්ඩර් පහරක් යුතුයි. ලොන් ඔන් කලාපය හරහා නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ඒවර ශාමික හිනටි කළ දැන් වෙන පුනරුපණය නැවතත් පන්දුව තරමක් ෆුල් ලෙන්ත් තමයි පාදේ වදින්නේ. පිත්තේ වැදී නැවතත් පන්දුව පාදයට පැමිණේ. කියන්නේ පිත්තේ යටියක් ග්‍රේ තමයි දැවටේ පන්දුව වදින්නේ. වෙන විලක පන්දුව. ඉලාෂ් කුමාරනායක ඒ වාර වෙනවාගේ උඩ පන්දුවක් නෑ එකවරක් පතිත වුණා බිම. එම නිසා එක් ලකුණක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. මහානාමය සෑනයිකේ ප්‍රථම ඉනිම සාපේක්ෂව ලකුණු 250 පිටිපස්සෙන් පිටිගන්නේ දෙන්නේ ගිමන්ත දිසානායක සමගින් ශාමික හේටිකල. දැන් ගිමන්ත දිසානායක ඩිලාෂ් කුමාරනායකට එරෙහිව අවසන් පන්දු දිත්වයි මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ මෙන්න පන්දුව. ඒ වාර වැරෙන් පාර පන්දුවට පන්දුවක් රැකගන්නවා. යනුව දැවී යන පිතිකරුවා ගිමන්ත දිසානායක බිඳවැටෙන්නේ මහානමිනිමේ 6 වන කඩුල්ල යනු මහානාමය ලකුණු 271යි කඩුළු 6යි. පන්දු ස්ථානගත කරන්නේ මිදිගත් කලාපයට ආසන්නයෙන්. ඒ අනුවයි එම උඩ පන්දුව පන්දුවකින් එක්ස්ටර්න් කර තිබුණා. වැනවින් ඔහු පන්දුව පිළිගන්නවා. දැවී යන 6 වන කඩුල්ල. කෙසේදත් දැන් මාත් සම්බන්ධනා ලිසජ අයිබෝන් අයිබෝන් යුනුත් නවක පිතිකරු අනුක විජේවර්ධන මහානාමයේ දැන් 271යි කඩලු 6යි. මහානාමයට ලකුණු අවශ්‍ය මොහොතක් ප්‍රවේගකාරීව ලකුණු අවශ්‍ය මොහොතක්. එම නිසා කණ්ඩායම් නායකයා තරමක් ඉදිරියෙන් ඒ කියන්නේ දැන් ඔහු සාමාන්‍යයෙන් මීටත් පසුව තමයි පන්දුවට පහර දීමට පැමිණෙන්නේ. නමුත් අද ඔහු කඩලු 6ක් දැවී ගිය අවස්ථාවේ පැමිණෙනවා. මොකද තවිරු පෙරේරා වැනි පිතිකරුවන් සිටියේදී අපි බලමු. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ ශාමික හිනටිකල් මේ වෙන විට ලකුණු 69ක්. ඒ වගේම තමයි ගිමන්ත දිසානායක ඉතාමත් හොඳ පිටිහරඹයක නිරත වුණා. ගිමන්ත දිසානායක ඉතාමත් හොඳ පිටිහරඹයක නිරත වුණා. නමුත් දැවී යන විට ලකුණු 21ක් ලබා සිටියා පන්දු 19ක් තුලදී හතර පහරවල් දෙකක් සමගින් ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක් ගිමන්ත දිසානායකගේ. ඇත්තම ලෙස අපිට දැන් දැක ගන්න පුළුවන් මේ වන විට කරන්ට් රන් රේට් එක 5.5ක් දක්වා ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. අපි දැක්කා
තරංගය මෙන්න අපි ඔබ බලාපොරොත්තු සීනා බලාපොරොත්තු තරංගය මොකද පරීක්ෂණ කරනවානේ ඔය සියලු පරීක්ෂණයන් විස්තර තියෙන ඉතාමත්ම වටිනා පරීක්ෂණ ක්‍රමයක් තමයි ආත්ම පරීක්ෂණයක් කියලා. ආත්ම පරීක්ෂණයක් කියලා කියන්නේ ස්වයං විශ්ලේෂණය. අමන් පිළිබඳව දැනගෙන සිටිනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම ලෙසින් මේ අවස්ථාවේ කියන්න ඕනේ මහානාම විද්‍යාලයේ බලාපොරොත්තු වූ ලකුණු පූර්ව මේ තමයි. ලකුණු 270ක් ලබා ගැනීම. මොකද ඔබ කලින් සඳහන් කරාට වගේම ලකුණු 250 ඉලක්කයක් තමයි DS සේනානායක විද්‍යාලය වෙත ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔබ පෙර පැවසු ආකාරයටම ක්‍රීඩකයන් සහ පුහුණුකරුවන් සමග අවස්ථාවේ ඔවුන්ගේ මතය වූයේද මේ වන විට මහානාම විද්‍යාලය මෙවැනි ඉලක්කයක් DS සේනානායක විද්‍යාලය වෙත ලබා දී එය හඹා යාමට ඔවුන් උත්සුක කිරීම ඒ හරහා අවශ්‍ය කඩුළු ලබා ගැනීම සහ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් කටයුතු කිරීම. ඇත්තටම මේ අවස්ථාවේ සඳහන් කරන්න ඕන විශේෂම කාරණාවක් තමයි තන තිල්ල ගැන කතා කරද්දී විශේෂයෙන්ම ඔබ කලින් සඳහන් කරපු ආකාරයටම අපිට දැක ගන්න ලැබුණ අවුරශ්මිය හොඳින් පතිත වෙනවා තන තිල්ල වෙත. ඒ අනුව SSC පිටිය කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම පිටිකරුවන්ගේ පාරාදීසයක්. නමුත් මහානාම විද්‍යාලය බලාපොරොත්තු වූ විය යුතුයි දගපන්දුවන්නන්ට මේ පිටියෙන් සහායක් දක්වයි කියලා. නමුත් ප්‍රධාන වශයෙන් අපි දැක් ගන්න ලැබුණු දෙයක් තමයි පළමු දිනේදී යම්කිසි තියුණු දග කැවීමක් තිබුණා. නමුත් පළමු දිනේ දෙවන දිනේ යාමත් සමගම දම කැවීම යම් තාක් දුරකට අඩු වුණා. නමුත් දම් කැවීම තිබෙනවා. ඒ අනුව මහානාම විද්‍යාලයේ දගපන්දු යවන්නන් මේ අවස්ථාවේ අනිවාර්යයෙන්ම කටයුතු කරනවා විය යුතුයි. ඒ දග කැවෙන අවස්ථාවන් වලදී අපි කියනවා ඒ ක්ලීන් ස්පොට්ස් අපි කියනවා ඒ හරියටම දග කැවෙන්න තන තිල්ල මත කටයුතු කරන ස්ථානයන් තිබෙනවා. ඒවා හරි ආකාරව අඳුනගෙන පන්දු යවුවොත් යම්කිසි හැකියාවක් තියෙනවා DS සේනානායක විද්‍යාලය අභියෝගයට ලක් කරන්න. නමුත් 250 කීයකට 257ක් තමයි ඉලක්කය. 257ක් කියන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම ප්‍රහාරාත්මක වේගය සමග ලබාගත හැකි. ඒ කියන්නේ DS සේනානායක විද්‍යාලයේ මහානාම විද්‍යාලයේ කඩළු දැවී ගිය අවස්ථාවන් ඔබ තුන් රූපණයෙන් දැක ගන්න පුළුවන්. තාමත් ප්‍රවේගකාරීව ලකුණු එල්ල කිරීමට ගොස් තමයි මහානාම විද්‍යාලයේ විශාල කඩළු රාශියක්ම දැවී ගියේ. ඔව් අපි බලමු දැන් මේ තියෙන අවසන් කඩළු අනුක විජේවර්ධනගේ කඩළු දැවී ගිය අවස්ථාවේ යුතුයි. ඇත්තටම මේ අවස්ථාවේ සඳහන් කරන්න ඕනේ මං හිතන්නේ මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්ට හම්බෙච්ච පණිවිඩය එයයි වේගෙන් ප්‍රහාර වලට යන්න කියලා. මොකද ඔවුන් බලාපොරොත්තු ඉලක්කය ළඟා වුණා. ඒ අනුව ඒ අවසාන පන්දු දෙක තුනේදී වේගවත් ප්‍රහාරවල් වලට ගිහිල්ලා විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවක් අවසන් පන්දු වල ලබා ගැනීම තමයි ඔවුන්ගේ ඉලක්කය විය යුත්තේ. ඔව් අපි දැන් තරඟය පිළිබඳව අපි දැනගමු ඉංග්‍රීසි බසින් සහ සිංහල බසින් දෙකකින්. So when talking about the match, Mahanama College for the first team has scored 235 runs in 10 wickets. And in the reply for that, Senanayake College has scored 249 runs with 10 wickets. And reply for that, when talking about Mahanama College innings, we can see the Dulnis Sigera. Dulnis Sigera has scored 8 runs in 12 balls. Then Sinatwira Ratna 5 runs in 16 balls. Dulva Savitra 22 runs in 53 balls. Chamiki Hinatikala 2 runs in 6 balls. Situm Bhuyanga 14 for 39 runs, 39 balls. Then Nasunda Muthugana 11 runs in 42 balls. Ishan Mittanage 9 runs in 10 balls. Then Taripaya, the man who needs to remember in the first innings, has scored 77 runs in 156 balls. Then captain himself, Mahanama Javardhan, has scored 10 runs. Then Gimanjita Sanayaka 56 runs in 126 balls. Then Geet Sandharwan has scored just none runs in just basically for 1 ball. We're talking about the second innings of Mahanama College. We can see Mahanama College has scored 271 runs in just 7 wickets and they started to declare. In talking about Mahanama College innings, Dulnis Sigera, man of the first innings, has scored 65 runs in 70 balls. Then Sinit Veeraratne, the opening partner pair, has scored 50 runs in 68 balls. Vendo Savitra, 18 runs in 41 balls.
Chamiki Hinatikala, the man himself, with the quiet technician, beautiful shots, has scored 69 runs in 72 balls. Then Ashan Vitanage has scored 29 runs in 32 balls. And Situm Vihanga, the man who picked up 4 wickets in the first innings of Senanayake inning, has scored 2 runs in 21 balls. And then Gimanta Disanaika with a strike rate of 105 scored 21 runs in 20 balls. Then Anuka Vijayawardena, the captain himself, just get out of gold and dark. That's the end of Mahanama College. Second innings, so Senanayake College has to score 257 runs to win. එයනුව ධනංජනරම සංග්‍රාමී පුදින තරගයයි අවසන් දිනයේ වෙලෙසින් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඒ වගේමයි මේ රන් මහා සංග්‍රාමයේ සුවිශේෂී සිදුවීම් අත දුටුවා. ඒ අද සූදානම් ඔබට ගෙන එන්නට මේ ටීවී මහානාම ඔස්සේ. ඒ අනුව මේ 19 වන රන් මහා සංග්‍රාමයේ උපදුටුවා ගුරුවරුන්ගේ පාගමනක් අහවල් ගුරුවරුන් කියලා මේක අමතතට පස්සේ ළමයා කියලා හොයලා බලන ප්‍රධානම පාර්ශවයක්. ඉතින් මහානාම විද්‍යාලයේත් ඒ ගුරුවරුන් කියලා ළමයෙක්ගේ ජයග්‍රහණයන් වගේම පරාජයන් වලදී ඒ ළමයින් සමගින් ඉන්න පාර්ශවයක්. ඉතින් මේ 19 වන රන් මහා සංග්‍රාමයේට ඔවුන්ට ලබා දෙන්න පුළුවන් සියලුම දේවල් ටික ඒවා කීමිතුකම් නිසියරින් ඉටු කර තියෙද්දී මේ 19 වන රන් මහා සංග්‍රාමයේ අප ගන්නවරණ කර ශක්තිය ලබා දෙන්න අනුත්තේජනය කරන්නට මේ ක්‍රීඩා පිටිය තුල උන්ගලන් කර ප්‍රාගමනයි මේ ඔබට දක්නට ලැබෙන්නේ. එක වර්ණයකින් සැරසි පිටිය පුරා ඔවුන් මේ ගමන් කරන අයුරු ඔබට දක්නට ලැබෙන්නේ. විශේෂයෙන් මේ ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ 19 රන් මහා සංග්‍රාමය කරන කොළඹ මහානාම විද්‍යාලය අපේ කණ්ඩායම අනුක විජයවර්ධන ප්‍රමුඛ කණ්ඩායම. දැන් ඔබ දක්නට ලැබෙන සේනානායකී ගුරුවරුන් මහානාම විද්‍යාලයේ ගුරුවරුන් අභිභවා යන ඉති ආකාරය. ඔවුන් මුහුණට මුහුණ හමු ගහන අවස්ථාවක් මේ අපේ විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පති ප්‍රභාත් අයු විතානගේ ගුරු පියාණන්. ඔහුගේ මූලිකත්වයෙන් මේ සමස්ත ක්‍රියාන්විතය සිදුවන්නේ. ඔහුට සමස්ත ගෞරවය හිමි විය යුතුයි. මේ 19 වන රන් මහා සංග්‍රාමයේ පාගමන පිළිබඳව වගේ සමස්ත 19 වන රන් මහා සංග්‍රාමය පිළිබඳ මේ අපේ විද්‍යාලයේ ගුරුවරුන් ඔබට දක්නට ලැබෙන්නේ එකම වර්ණයකින් සැරසි පිටියේ ගමන් කරන ආකාරය. විශේෂයෙන්ම නොන් සිදු කළ යුතු සියලුම යුතුකම් සලක්වීම ඉටු කර තිබෙන මොහොතකයි මේ විදිහට ඒ ක්‍රීඩකයන් උත්තේජනය කරන එක විශේෂයෙන්ම අගය කළ යුතුයි. ඔවුන් පිටිය පුරාම එක වර්ණයකින් සැරසීමේදී ගමන් කරා. ඉතින් මේ අපි අගය කරන්න ඕන බොහොම ස්තුතියි මෙලෙසින් අප කණ්ඩායමට ලබා දෙන ඒ සහයෝගයට ඔවුන් ඒ සිදු කරන උත්තේජනයට ඒට අපි ස්තුතිවන්ත වන අපේ ගුරුවරුන්ට අපි ප්‍රේරණයට ඉගැන්වීමට අමතරව මෙවැනි දේවලුත් සිදුවීමට අප ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ ගුරු මෑණිවරුන්ට සහ ගුරු පියවරුන්ට. ඒ තමයි ගුරුවරුන්ගේ පාගමන පිටිය තුළ පැවතුන ආකාරය අනුව තත්සල්පදව සූදානම් සවකේ දෙවනි නිවත් සමගින් සම්බන්ධවන්ට එතෙක් වැඩි සිටින්න ටීවී මහානාම පත්සවව සූදානම් සවකේ දෙවනි නිම ආරම්භ කළ සැනින් ඔබට ඒ රැගෙන එන්නට.
මහානාම විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්නන් සහ ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනා සූදානම්ව සිටිනවා තරගයේ ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිමට තරගය ආරම්භ කිරීම සඳහා ඔව් මේ අවස්ථාවේදී මහානාම විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් මහානාම විද්‍යාලයේ ධජ යටින් තම ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණෙනවා. ඔවුන් සියලු දෙනාගෙන් බලාපොරොත්තුව ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ සියලු කඩලු දවා ගනිමින් රන් මහා සංග්‍රාමයේ දෙදින තරගයේ කුසලානය මහානාමයේ වෙත ගෙන ඒමට ඒ වගේම තමයි ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනාත් පිටියට පැමිණෙනවා. ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තුව තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොරව නිමා කර ගනිමින් හෝ මෙම ඉලක්කය හඹා යමින් නැවතත් ඔවුන්ගේ පාසල මත කුසලානය තබා ගැනීම. අනිවාර්යයෙන්ම ලිස්ට් අපි සඳහන් කරන්න ඕනේ ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය තමයි 2014 වර්ෂයේ බිනු ෆර්නෑන්ඩෝගේ නායකත්වයෙන් යුතුව මේ කුසලානයේ ප්‍රථම වට ජයග්‍රහණය කරේ. ඉතින් තාමත් ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ සතුවයි දෙදින තරගයේ කුසලානයේ තියෙන්නේ. ඉතින් ප්‍රථම වතාවට දශමෝන රන් මහා සංග්‍රාමයේ දෙදින තරගයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වුණා. ඒ අනුව ප්‍රථම ඉනිමේ වැඩි ගෞරවය ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය හිමි කර ගනිද්දී ඉතා හොඳ අභියෝගයක් මහානාම විද්‍යාලය විසින් ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය වෙත ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු අද දිනේ තුල ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකින් කෙසේද මගේ වක්කීම ඉටු කරන්නේ කියලා. මොකද ඔවුන්ට මේ අවස්ථාවේ යම්කිසි පීඩනයක් තිබෙනවා. ඒ තමයි ඔවුන්ට හැකියාව තිබෙනවා මෙම ඉලක්කය හඹා යන්න. ඒට වේගයෙන් පිටහර බේදිය යුතුයි. හොඳ ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍ය පවත්වා ගත යුතුයි. පිටිකරුවන් ඉක්මනින් ලකුණු කරා යා යුතුයි. නමුත් ඒ වගේම තමයි එහිදී අපි කලින් සඳහන් කරපු ආකාරයටම මහානාම විද්‍යාලයේ ප්‍රථම දෙවන ඉනිමේ ප්‍රථම අර්ධයේ ක්‍රීඩා කරපු විලාසය දුල්ලි සිගේරා සහ සිනිත් වීරරත්න ක්‍රීඩා කරපු ආකාරය තුල අපි දුටුවා කතරම් වේගෙන් ලකුණු රැස් කරාද කියලා. ඔන්න ඒ ආකාරයේ ආරම්භයක් ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයට ලැබිය යුතුයි මේ ලකුණු ප්‍රමාණය හඹා යන්න නම්. එසේත් නොමැතිනම් ඔවුන්ගේ අරමුණ විය යුත්තේ මෙම තරගයේ ජය පරාජයකින් තොරව අවසන් කර ගැනීමට. ඔව් මහානාම විද්‍යාලයේ ආරම්භක පන්දු යවන්න ගීත් සඳරුවන් විය යුතුයි. ඒ වගේම තමයි ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනා පැමිණ සිටිනවා තරගය ආරම්භ කිරීම සඳහා. විහාන් ගමගේ සහ ජනිදු රණසිංහ උන් ප්‍රථම ඉනිමේදීත් හොඳ ලකුණු සමබරතාවයක් ගෙන ගියා. මට මතකයි ලකුණු 53ක පමණ සමබරතාවයක් මහානාම ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ගෙන ගියා. ඒ වගේම තමයි මහානාම විද්‍යාලයේ නායකයා මේ අවස්ථාවේදී ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් සහ ගලී ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. තරගයේ ඉක්මන් කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට මහානාමයටත් අවශ්‍යයි. මෙන්න සූදානම් ගීත් සඳරුවන්. හොඳ පන්දුවක් එවර දුර්වල පන්දු රැකීමක් මහානාම විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමේ සිදු කළ වරද ඉශිර නැවතත් සිදු කරන ආකාරයක් පෙනී යනවා. තවසෙමලින් අපි සඳහන් කරා පෙර පැවති මහානාම විද්‍යාලයේ මේ අවස්ථාවේ ආක්‍රමණශීලී ක්‍රීඩා රටාවක් අනුගමනය කළ යුතුයි. නමුත් එයින් ආක්‍රමණශීලී ක්‍රීඩා රටාවක් අනුගමනය කරනවායින් අදහස් වන්නේ අපරීක්ෂාකාරී ක්‍රීඩා රටාවක් නොවේ. ඔවුන්ගේ පන්දු රැකීම සහ පන්දු වැවීම හොඳ එල්ලයක තබා ගත යුතුයි. ඒ නිවැරදි ලෙන්ස් සහ ඒ නිවැරදි ස්ථානවල පන්දු පතිත කර යුතුයි. එයයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැතුව අපරීක්ෂාකාරී ක්‍රීඩා රටාවක් නෙමෙයි මේ අවස්ථාවේ මහානාම විද්‍යාලය වෙනුවෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. සකවශය මෙන්න සූදානම් ගීත් සඳරුවන් දෙවන පන්දු යොමු කිරීම සඳහා. එවර හොඳ පන්දු රැකීමක් අවස් කලාපේ ක්‍රීඩකයාගෙන් මෙයයි විය යුත්තේ. මොකද එක පන්දුවක් අතහැරුණොත් ඇති තරගයේ මොමන්ටම් එක අනිත් කණ්ඩායමට යන්න. අපි ඒක දුටුවා මහානාම විද්‍යාලය ඔවුන්ගේ ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමේ පන්දුර පහර දුන් අවස්ථාවේ මහානාම විද්‍යාලය ඉතින් කඩුල් පන්දුවක් දෙකක් ගිලිහි ගියා. ඒ අවසරයෙන් අපි දැක්ක මහානාම විද්‍යාලය තරමක් නෙගටිව් ආකාරයෙන් සෙල්ලම් කරනවා. මේක නොවිය යුතුයි. මොකද මේ ලකුණු 257ක ඉලක්කයක් තියෙන ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයට උන්ට ඇතිතරම් පන්දු වාර තිබෙනවා. ඇතිතරම් පන්දු වාර කියන්නේ එක් දින තරගයක මෙන් පන්දු වාර තිබෙනවා. අපි දකින ඉහිර දුල්ලි අපි ඊළඟ පන්දුව කතා කරමු. හොඳ පන්දු රැකීමක් එවර අපි දැක්කා ඉහිර අංක 7 ජර්සිය දරන මහානාම විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්න චාමික හීනටිගල පන්දු යවන්නට පවසනවා ඔහු සලකුණු කරනවා ඩිෆෙන්ස් කිරීමක්. ඒ කියන්නේ අපිට තේරෙන විදිහට ඔහු කියන්නේ ගුඩ් ලෙන්ති පන්දුව පතිත කරන්න කියලා. කඩුල්ල කෙලින් පන්දුව පතිත කරන්න කියලා තමයි ඔහු කියන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ලිස්ජේ පණිවිඩය විය යුතුයි. මොකද අපි දන්නවා පළවෙනි අර්ධය, ඒ කියන්නේ අපි කියන පළවෙනි පන්දු වාර දෙකේ තුනේ අනිවාර්යයෙන්ම වේග පන්දු වවන්නාට මෙහිදී සහායක් ලැබෙනවා මේ SSC පිටිය තුල. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ජීස් සඳරුවන් කටයුතු කළ යුතුයි. හොඳ පන්දු
good lengthy පති ඔව් හොඳ පන්දු රැකීමක් හොඳ පන්දු රැකීමක්. කිව්වමද නෑ අවස්ථාවක් නෑ හොඳ පන්දු රැකීමක් ෂෝට් මිඩ් විකට් කලාපේ ක්‍රීඩකයාගේ ඇත්තටම ලෙසිය මම මේ අවස්ථාවේ විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕන කාරණාවක් තමයි ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්. අපි කියනවා ඉතාමත් හොඳ මානසික මට්ටමක ඉන්නවා කියලා පේනවා මේ එල්ල කරන පහරවල් වලින්. බුහාන් ගමගේ සහ ජන්තු රණසිංහ අවන්ත ලැබෙන හැම පන්දුවකටම ලකුණක් ලබා ගැනීම මෙන්ම ඔවුන් ඒ අපි කියනවා මේ පූර්ණ විශ්වාසයකින් යුතුව ඒ පහරවල් කරා යන ආකාරය අපිට හොඳින් පෙනී යනවා. ඒක ඇත්තටම ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් හොඳ ලක්ෂණයක්. ඔවුන් උත්සාහ කරනවා විය යුතුයි මේ කෙසේ හෝ තරගය හඹා මේ ඉලක්කය හඹා යාමට මෙන්න සූදානම් ගීත් සඳරුවන් සිව්වනි පන්දුව ඔව් එවර කඩුළු රකින්න අතින් ගිලිනවා වයිට් පන්දුව ලෙස තමයි විනිශ්‍රෝදා සටහන් කරන්නේ තරමක දෝලනයක් තිබුණා යම් පන්දුවේ අනිවාර්යයෙන්ම එයයි මම සඳහන් කරේ අනිවාර්යයෙන්ම SSC තන පිටිය තුල වේග පන්දු වන්නට පන්දු පළවෙනි පන්දු වාර 5 පමණ වන විට මේ තියෙන ගෝලයක් ලබා ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. ඔව් තරමක දෝලනයක් තිබුණා නමුත් කඩුළු රකින්නාගේට තරමක් එහයින් තමයි පන්දුව ඇදී යන්නේ සියලු අවස්ථාවක් නමුත් මේ ලකුණු ලබා දීම සීමා කර යුතුයි ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයට මොකද පන්දු වාර 48ක් තිබෙනවා වුන්ට මම දකින විදිහට මහානාම විද්‍යාල ක්‍රීඩකයන් කලබල නොවිය යුතුයි. මේ අවස්ථාවේ අපි කියන බේසික් ටීම් හරියට කරා නම් අපිට හොඳ කඩුළු ලබා ගැනීමට හැකියාව පවතිනවා. මෙන්න ගීත් සඳරුවන් සූදානම් ඔහුගේ අවසන් පන්දුව එවරත් ඉක්මන් ලකුණක්ද නැහැ. යනු පළවෙනි පන්දු වාරයේ නිමාව ඩී.එස්. සේනානායකයන් ලකුණු 5යි කිසිදු කඩුල්ලක් නොදෙවි. තවත් පන්දුවක් තිබෙනවා ගීත් සඳරුවන්ට. ඇත්ත වශයෙන්ම මිලිසිය මම හිතන්නේ වයිට් පන්දුවත් සමග තමයි මේ පන්දුව තිබ්බේ. මේ අවස්ථාවේ සඳහන් කරන්න ඕනේ ගීත් සඳරුවන් මම හිතන්නේ මේ අලුත් බෝලෙන් යම්කිසි ගෝලයක් ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන අවියෝජි නමුත් ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයට ප්‍රතිචාරයක් දක්වනවා. ඔහු උත්සාහ කරන්නේ මේ කවර්සා පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා අතරට පන්දුව යවමින් එක් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරු කරගන්න යන නිමාව දකින්න සඳරුවන්ගේ පන්දු වාරය සේනානායකයන් ලකුණු 5යි කිසිදු කඩුල්ලක් නොදෙවි. මේ අවස්ථාවේ මම හිතන්නේ ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය පැහැදිලි සැලැස්මක් ඇතුව තමයි ක්‍රීඩාවට පිවිසෙන්නේ. මොකද අපි කොහොම වෙලෙවත් දැක්කේ නැහැ පළවෙනි පන්දු වාරය තුළ ඔවුන්ගේ අපරීක්ෂාකාරී බවක් හෝ ඔවුන්ගේ අපි කියන තැතිගැන්මක් අපි දැක්කේ නැහැ. හැම පන්දුවකටම ඔවුන් හොඳින් ක්‍රීඩා කරා. ඔබ පෙර සඳහන් කරපු ආකාරයටම මොවුන් සෑම පන්දුවකින්ම ලකුණක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරන ආකාරය අපිට පැහැදිලිව පෙනී යනවා. ඉතින් මම දකින විදිහට මේ අවස්ථාවේ මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ අරමුණ විය යුත්තේ නිවැරදි සැලැස්මක් ඇතුව අපි කියනවා ස්කෝබෝඩ් ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙද්දි බෝල් ඕවර්ස් වලිමුත් හොඳ තැන් වලට බෝල් කරලා අපි ගුඩ් ලෙන්ත් හි බෝල් කරලා ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලා නම් ඒ ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයට ලබා දිය යුතු පීඩනය ලබා දීමෙන් අනතුරුව තමයි කඩු ලබා ගැනීම කළ යුත්තේ. ඔව් නව පන්දු යවන්න දුල්ලිත් සිගේරා මහානාම විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දෙවැනි ඉනිමේ අර්ධ ශතකයක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් සහිත ක්‍රීඩකයා දුල්ලිත් සිගේරා සූදානම් පන්දුවට පහර දෙන්නේ බිහාන් ගමගේ ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ වමත් පිටිකරුවා තරම ලාබාල ක්‍රීඩකයෙක් තමයි ඔහුගේ ස්වභාවයෙන් පෙනියන්නේ. ඔව් එවර හොඳ පන්දුවක් පුතේ වදින්නේ නැහැ. තමක් දෝලනයක් තිබුණා ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ පිටිකරුවා සම්පූර්ණයෙන් පරාජයටපත් වුණා එවර නම් මේ තමයි විය යුත්තේ. ඔවුන් පහරවල් කරා යොමු කිරීම ඒ තුලින් කඩුල්ලක් දවා ගැනීම තමයි කළ යුතු වන්නේ. තමයි අපිට දකිනවා මහානාම විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්නන්ගෙනුත් හොඳ සහායක් තිබෙනවා පන්දු යවන්නාට. සිගේන තමයි ක්‍රිකට් කියන්නේ. මේක පන්දු යවන්නාගේ සහ පිටිකරුවාගේ පමණක් තරඟයක් නෙමෙයි සියලු දෙනාම ඔවුන්ට සහාය දක්විය යුතු මෙන්න දෙවන පන්දුව අනිවාර්යයෙන්ම ලෙසිය. හොඳ පන්දුවක් අපි දකිනවා පන්දු යවන්නාට මෙන්ම තරමක් පිටිකරුවා අසලට පැමිණ මහානාම විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්නන් යම් දේවල් පවසනවා. මේවා ක්‍රිකට් වලදී අපි සාමාන්‍යයෙන් දකින දේවල්.
තොෂෝ ජාතක ක්‍රීඩා පාවල දක්වන ලැබෙනවා. තියෙනවා කඩුළු රකින්නන් මේ කොහොමද මේ වගේ අවස්ථාවල පන්දුවට පහර දෙන්නාට පීඩනය ලබා දෙන්නේ කියලා. කියනවා ඒක ඉතාමත් හොඳ ලක්ෂණයක්. පොරෝ ක්‍රියාත්මක තරගේ දේවල පන්දුවාරය නොලෙත්සිගේ රද්දකින් බහුලම ක්‍රීඩකයා මහානාම විදුලි කණ්ඩායම සතු වන. එවර පසුබාදයේ පැන ආරක්ෂාකාරී පහර මැනවින් පිළිගන්නවා පන්දුව. වශයෙන් ලෙස ඔබ ප්‍රේර සඳහන් කරපු ආකාරයට අපි දකින අපි කියන ස්ලෙජින් කියලා. ස්ලෙජින් කියලා. ඉතින් ඒ ස්ලෙජින් වල අපි ගොඩක්ම එංගලන්තය සහ ඕස්ට්‍රේලියාව අතර පැවැත්වෙන තරගවලින් තමයි මේ ස්ලෙජින් වැඩිපුරම භාවිත වෙන්නේ. ඉතින් අපේ ශ්‍රී ලංකාව තුලත් මේ පැහැදිලිව දකින්න දෙයක්. ඉතින් අපි ඒදී හොඳ නැවතත් දුල්නිස්සිගේ රාදි වෙනවා පන්දු යමිනට. කෙටි පන්දුවක් ඒවර ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. ඔය මේ ස්ලෙජින් ගැන කතා කරොත් ඉතින් අපිට මතකයට එන්නේ කුමාර සංගක්කාර ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් බිහි වූ විශිෂ්ටතම කඩුළු පිතිකරුවෙක්. ඒ වගේම විශිෂ්ටතම කඩුළු රකින්නෙක්. අපිට මතකයි 2003 ලෝක කුසලානේදී අපි එතකොට නැහැ. නමුත් අපි දැකලා තියෙනවා ලෝක කුසලානේදී ෂෝන් පොලොක්ට ලබා දුන්න පීඩනය. ඔහු කියනවා මිලියන ගණනක පමණ ප්‍රේක්ෂකයන් ඔබ වෙනුවෙන් බලා සිටිනවා. ඔබ තමයි කණ්ඩායමේ ගැලවුම් කරුවා ලෙස ඔහු පවසනවා. ඒ වගේම අපි දැකලා තියෙනවා වර්තමානයේ වන විටත් කඩුළු රකින්නන් අපි කතා කරමු ලංකාවේම නිරෝෂන් දික්කල් ඉතාමත් හොඳ පීඩනයක් ලබා දෙනවා කඩුළු පිටිපස්ස සිටමින් පිටිකරුවාට. අනිවාර්යයෙන්ම ලෙසය. නැවතත් දුල්නිස්සිගේ රා. ඔව් එවර හොඳ පන්දුවක් දැවී යනවා ඩී.එස්. සෙනනායක විද්‍යාලයේ ප්‍රථම කඩුල්ල සම්පූර්ණයෙන් පරාජයට පත් වෙනවා. කෙලින්ම කඩුළු තුලට තමයි පන්දුව ලැබෙන්නේ. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් දුල්නිස්සිගේරාගෙන්. ඒ අනුව සේනානායකයන් ලකුණු 5යි එක් කඩුල්ලක් දෙයි. අනිවාර්යයෙන්ම ලෙසය. මෙය තමයි අවස්ථාව මහානාම විද්‍යාලයට දිගින් දිගට ඉතාමත් හොඳ දෝලනයක් තිබුණා. පිත්තේ අග්‍රයේ වැඩි තමයි කඩුල්ල වෙතට පැමිණෙන්නේ. පිතිකරුවා එවරනම් සම්පූර්ණයෙන් පරාජයට පත් වෙනවා. ඉතාමත් පරීක්ෂාකාරී පිටිහරඹ ඩී.එස්. සෙනනායක විද්‍යාලයේ ආරම්භක පිතිකරුවාගෙන්. විශේෂ ඒ අනුව අපිට පෙනී යනවා මේ අවස්ථාවේ ඩී.එස්. සෙනනායක විද්‍යාලයට යම් කිසි ආකාරයක පීඩනයක් එල්ල වෙනවා විය යුතු නිසකවම. ඉතින් මහානාම විද්‍යාලය අනිවාර්යයෙන්ම කටයුතු කරන්න ඕනේ මේ පීඩනය දිගින් දිගටම ලබා දෙන්න. දැවීගේ ක්‍රීඩකයා බුහාන් ගමගේ. ඒ අනුව අපි දකිනවා මම පෙර සඳහන් කරපු ආකාරයටම SSC පිටිය වේගබන්දු යවන්නට යම් කිසි ආකාරයක දෝලනයක් මේ අවස්ථාවේ ලබා දෙමින් තිබෙනවා. ඉතින් ගීත් සඳරුවන් සහ තුන්විදියා ක්‍රීඩක දුල්නිස්සිගේරා මේ අවස්ථාව කෙසේ කළමනාකරණය කර ගන්නවාද කියන එකයි මෙතන තිබෙන ප්‍රශ්නය. ඒ අනුව දිගින් දිගටම මේ ආකාරයට හොඳ තැන්වල පන්දුව පත්ත කරලා පීඩනයක් ලබා දුන්නොත් අනිවාර්යයෙන්ම කඩලු දෙකක් තුනක් පළවෙනි පන්දුවාර 10ට පෙර ලබා ගැනීමට අවස්ථාව දෙනවා මහානාම විද්‍යාලයට. ඔව් ඉස්තර නිසක වශයෙන්ම තාමත් හොඳ පන්දුවක් ඉවර මේ දුල්නිස්සිගේරාගේ මෙන්න එම පුනරූපණය. ඉතාමත් හොඳින් දෝලනය වෙනවා එම පන්දුව. දුල්නිස්සිගේරා ඔහුගේ ජාත්‍යන්තර රැද්දකින් මැනවින් ප්‍රයෝජනයට ගන්න ආකාරය පෙනී යනවා. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. මේ නවක පිතිකරුවා සොනාල් බිනුෂ්ක විය යුතුයි. ඔහු කඩලු 5ක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා. ඉතාමත් හොඳ පන්දු යවන්නෙක්. නම්බර් 3 පිතිකරු විදිහට තමයි පන්දුව පිටිහරමෙන් පැමිණෙන්නේ. මෙන්න නැවතත් හොඳ පන්දුවක් ඉස්සර එයත් කඩුල්ල තුලට තමයි පැමිණෙන්නේ. මැනවින් පිළිගන්න පිටිකරුවාව දුල්නිස්සිගේ රද්දකින් බහුලම ක්‍රීඩකයා අද කණ්ඩායම සතු වන. ගීත් සතුරුවන් මහානාම විද්‍යාලයේ වේග පන්දු ගන්න පෙර සමයකේ ප්‍රථම ඉනිමය ලකුණු අඩු කරමින් ඔවුන්ට අවශ්‍ය පීඩනය ලබා දුන් පන්දුවල දැන් ක්‍රියාත්මකයි. විද්‍යාමාව තන්තයෙන් ඔහුට ස්ලිප් ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. මේ ප්‍රථම පන්දුව. එවර පසුවාදයේ පෙර ආරක්ෂාකාරී පහර. මේ ලකුණු පන්දුවක්.
අප දුටුවා ගීත් සඳරුවන් මේ අවස්ථාවේ අපි දැක්ක පෙර ඉනිමේදී යම්කිසි ආබාධයක් ලක් කරා. නමුත් මම හිතනවා ඒ අවස්ථාවේදී යම්කිසි ආබාධයක් ලක් වුණා. මේ වන විට පූර්ණ සුවයක් ලබා සිටිනවා. ඔව් ඔහුට ක්‍රෑම්ප් වීමක් තමයි කලින් තරගේ වුණේ. මොකද දැඩි හිරු රශ්මියක් පති දෙනවා. දැඩි උණුසුමක් තියෙනවා මේ ක්‍රීඩාංගණයේ ආවට. ඒක තමයි අපි දුටුවේ. ඒ වගේම තමයි අපි කතා කරමු ශිර මේ අර අපි කලින් කතා කරමු මාතෘකාව ස්ලෙජින් ගැන මේ පන්දුවෙන් පස්සේ. එවරත් ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැතිකුමාර කරගෙන දුවත් දැවියාමකට අවස්ථාවක් කඩුල්ලේ දෙවටුණා නම් ඒ නිසක වශයෙන්ම දැවියාමක් කිසිර. නමුත් හොඳ පන්දුරකීමක් මහානාම විද්‍යාලයේ ෂෝට් මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකයාගෙන් මෙන්න මේ තුන් රූපණය. ආරම්භ ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක් වේ යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම දැවියාම දෙවෙනි කඩුල්ල මේ half chances නිසක වශයෙන්ම මහානාම විද්‍යාලය ලබා ගත යුතුමයි. අනිවාර්යෙන්ම. මොකද අපි කියනවා මේ අවස්ථාවේ පන්දු යවන්නන්ට වගේම පන්දු රකින්නන්ට විශාල කාර්යභාරයක් තියෙනවා. මොකද දෙපිරිසේම කණ්ඩායම් දෙකම යම්කිසි පීඩනයකින් තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. මොකද දෙපිරිසේම කණ්ඩායම් දෙකේම ක්‍රීඩකයන්ට අවස්ථාව තිබෙනවා තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්න. ඉතින් මහානාම විද්‍යාලයේ මේ අවස්ථා හොඳටපත් කරගන්නේ කෙසේද යන්න මත තමයි මේ තරගයේ ජය පරාජය තීරණය වන්නේ. කොමෙන්න සූදානම් ගීත් සඳරුවන්. DS සෙනනායක විද්‍යාලයේ පීඩනයකට පත් විය යුතු නෑ මේ අවස්ථාවේදී. මොකද ඔවුන්ට හැකිතරම් අවස්ථාව තිබෙනවා තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොරව වුණත් නිමා කර ගැනීමට. පීඩනය තිබෙන්නේ මහානාම විද්‍යාලයේ සතුව තමයි. ඔව් ඒ වගේම තමයි මහානාම විද්‍යාලයේ විසින් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් රඳවා සිටිනවා. ඒ නිසා ඔෆ්සයිඩ් එකේ එක් පන්දු යවන්නෙක් අඩුවෙන් තමයි ඔවුන්ට ක්‍රීඩා කරන්න පන්දු රකින්නෙක් අඩුවෙන් තමයි ඔවුන්ට ක්‍රීඩා කරන්න සිදු වෙන්නේ. ඉතින් ඒ කලාපයටම DS සෙනනායක විද්‍යාලය පන්දුව තල්ලු කර හරිමින් ලකුණු ලබා ගන්නවා. මෙය බලමු. මහානාම විද්‍යාලයේ නායකයාට දිගින් දිගටම අවශ්‍ය වන්නේ මේ පීඩනය යොමු කිරීමයි. එම නිසයි ඔව් මේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා යොදවා තිබෙන්නේ. මෙන්න සූදානම්. ඔව් හොඳ පන්දුරකීමක් ගලී සිටින දුල්නිස් සිගේරාගෙන් මෙන්න පන්දු රකින්නන්ගෙන් එම සහයෝගය ලැබෙනවා ශිර. වරින් ඉස්සෙයි විල්ටේ මොකද මම පෙර සඳහන් කරපු කාරණාව පන්දු රකින්නන් හරි ආකාරව Tamanගේ රාජකාරියට කරනවා නම් තරගයක් විශේෂයෙන්ම අපි කියව ඕනෑම තරගයක් ගත්තොත් සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කළ හැකියි. ඔව් කොහොමද දක්ෂ පන්දු රකීමක් කිය යුතුයි. මෙන්න ගීත් සඳරුවන් සූදානම්. එවරත් ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැතිකුමාරු කරගන්නවා. ඇත්ත වශයෙන්ම ඉස්සෙල් අපි වෙන සඳහන් කරමින් සිටපු කාරණාව තමයි ස්ලෙජින් ගැන. ඉතින් මේ ස්ලෙජින් ගැන කතා කරද්දී අපිට විශේෂයෙන් මතක් වෙන ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙක්ම ඉන්නවා. එතකොට අපි ඕස්ට්‍රේලියාව පැත්තෙන් ගත්තොත් කඩිරොක්න ක්‍රීඩකයා වෙච්ච ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙක් ඇඩම් ගිල්ක්‍රිස්ට්, ඒ වගේම දකුණු අප්‍රිකාවේ මාර්ක් බවුචර්, මේ වගේ ක්‍රීඩකයන් රාශියක් අපිට මතක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පාකිස්තානයෙන් ගත්තොත් මොයින් ખાන්, මේ වගේ ක්‍රීඩකයන් මේ ස්ලෙජින් වලට නම් දරාපු ක්‍රීඩකයන් වෙනවා. ඒ විතරක්ම නෙමෙයි අපි ගත්තොත් මේ ස්ලෙජින් ගැන කතා කරද්දී කඩුව රකින්නන්ට අමතරව ඔව් නැවතත් මේ අවස්ථාවේ මම හිතන්නේ ගීත් සඳරුවන්ගේ අවසන් පන්දුව. ඔව් බවුන්සර් පන්දුව එල්ල කරනවා ස්ක්වයර් ලෙග් කලාපයෙන් රැක ගැනීමට කිසිදු හැකියාවක් නැහැ. විශිෂ්ට වහරක් DS සෙනනායක විද්‍යාලයේ ෂනෙල් බිනුෂ්කගෙන් ඉහළ නැංගෙන සෙනනායක ලකුණු පුරව ලකුණු 13යි එක් කඩුල්ලක් දැවි. යනෝ පන්දු වාර 3ක් අවසානයේ ලකුණු 9යි ලකුණු 13යි එක් කඩුල්ලක් දැවි. ඔව් මේ ස්ලෙජින් ගැන කතා කරාම අපිට මතකයි මේ මෑතකදී පැවතුන ඇෂස් තරඟාවලිය. අපි දැක්කා යශස්වී ජයිස්වාල් විය යුතුයි. ඔහු පවසනවා මිචෙල් ස්ටාර්ක්ට it's coming too slow කියලා තමයි ඔහු කියන්නේ. ඒත් එක්කම මිචෙල් ස්ටාර්ක් ඔහුට අවශ්‍ය පිළිතුරු ලබා දෙනවා එම තරඟාවලියේදීම. ස්ලෙජින් ඒ කියන්නේ ස්ලෙජින් ආපස්සට හැරුණු අවස්ථාවක් තියෙනවා. මිනිස්සුත් අපි කතා කරන්න ඕනේ ස්ලෙජින් ගැන කතා කරද්දී මෑත කාලේ යයිෂු ජයස්වාල් ඒ අවස්ථාවේ coming too slow කියදී ඊළඟ තරගයේදී ලකුණු නොලබා දෙපාරක් මිචෙල් ස්ටාර්ක් දමා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. එයයි මේ ක්‍රීඩාවේ තියෙන සුන්දරත්වය අපි සඳහන් කරා ඔබ කතා කරා වගේම මේ කඩුව දාන දුල්ලිස් සිගේරා නැවත
ඔව් එවර ෆ්ලික් කිරීමක් පන්දු ඇති වෙනවා ෆයිනල් එක කලාපයෙන් 4-5ක් ශනිල් ජනිදු රණසිංහ විය යුතුයි පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයා සේනානායකය ලකුණු 17යි කඩොල්ලක් දැවි. ඔව් නමුත් ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ස්ලෙජින් තමයි මේ මැද සිදුවෙන මෙන්න පුනරූපණය. අපිට වෙනවා මහානාම විද්‍යාලයේ සිටින සියලු පන්දු රකින්නන් පිතිකරුවන් දෙදෙනා අස්සලට පැමිණ ඔවුන් සුබ පතන්නේ පන්දු යවන්නාට. නමුත් ඒ අමතර පීඩනයක් මේ පන්දුවට පහර දෙන පිතිකරුවන් දෙදෙනාට. මොකද බලු එන්න නැවත සූදානම්. ඔව් එවරත් හොඳ පන්දුවක්. හැබැයි ලිස්ට් මේ අවස්ථාවේ මම දක්නවා මහානාම විද්‍යාලය වගේම මේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය සහ ලකුණු ලබා ගැනීම පිළිබඳව අවධානය දිය යුතුයි. මොකද අපි දැක්කා කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය සහ ගල්කිස්ස සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය අතර පැවති තරගයේදී අපි හොඳ ආකාරවම දැකපු දෙයක් තමයි සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය ඒ ලකුණු පූර්ව පහසුවෙන් හඹා ගොස් තරගය ජයග්‍රහණය කරනවා. ඉතින් ඒ අවස්ථාව අද ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයට තියෙනවා. ඉතින් වැරදි වීම ඊටම අවමට්ටමක තබා ගත යුතුයි. ලකුණු රැස් කිරීමට වෙන අවස්ථා ඇතිවෙන තු ඉතින් ඒයි මහානාමයේ බලාපොරොත්තු වන කාරණාව. වෙන සූදානම්. එවර දර්ශනීය ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර පන්දුව දිනන හතර සීමාව දක්වා නවත්වා ගැනීම කිසිවෙක් නැහැ. දර්ශනීය 4-5ක් ජනිදු රණසිංහගේ පිටෙන් සේනානායකය ලකුණු 21යි. මම මේ තමයි සඳහන් කරපු කාරණාව ලිසජ. මොකද මහානාම විද්‍යාලය අනිවාර්යයෙන්ම කල්පනාකාරී විය යුතුයි මේ ලකුණු ලබා ගැනීම පිළිබඳව. මොකද මීට පෙර අපිට අත්දැකීම් තිබෙනවා සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය සහ රාජකීය සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය සහ රාජකීය විද්‍යාලය අතර තාමත් අලංකාර පහරක් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර. කොම්කරු පහර ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ මේ පිතිකරුවාගෙන් ජනිදු රණසිංහගෙන් ඕනක පීඩනයට හසු වී සිටිනවා මේ දුල්නි සිගර. ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයත් උත්සාහ කරන්නේ මේ ප්‍රථම පන්දු වාර කිහිපයේ ඉතාමත් ඉක්මනින් ලකුණු ලබා ගැනීම විය යුතුයි. ඔව් හොඳ පන්දුවක් එවර. අනිවාර්යයෙන්ම ලිසජ. මොකද මේ අවස්ථාවේ අපි කියනවා අපි අර මහානාමයේ පළමු දෙවැනි නිමේදී පළමු වර්ගයේ අපි කතා කරපු දේ ඒ කියන්නේ හයි රිස්ක් හැබැයි ඒ වගේම හයි ප්‍රොෆිට් අපි ඒක තමයි සඳහන් කරන්නේ. කියන්නේ මොකද ඔබ රිස්කයක් අරන් ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන්. ඒදී ඔබේ කඩුල්ල ඉක්මනින් අහිමි වී යාම හැකියාවක් තිබෙනවා. ඒත් හරියාකාරව පන්දුව තමන්ට ග්‍රහණය කරගන්න හැකි වුණොත් ඉක්මනින් ලකුණු ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි මේ කෙතෙක් දුරට බලපානවද කියන කාරණාව තීරණය වෙන්නේ කණ්ඩායම් දෙකේ මානසික මට්ටම සහ ඔවුන් යොදා ගන්න උපක්‍රම මත. මේ අනුව අපි දැන් දකිනවා ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ පහසුවෙන් ලකුණු 21ක් කරා ගිහිල්ලා තියෙනවා. අද සූදානම් දුල්නි සිගර. බවුන්සර් පන්දුව බවුන්ස් තරමක් කෙටි පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. නමුත් පහරකට අවස්ථාවක් නැහැ. ගලී සිටි ක්‍රීඩකයාගේ අතේ වැද්දී තමයි මේ පන්දුව ඇදී යන්නේ. ඉතින් තරමක් වේගය අඩාල වී තමයි පන්දුව ඇදී යන්නේ. ලිසජ අපිට දකින්න පුළුවන් ඇත්තටම මේ ආක්‍රමණශීලී පන්දු පිටියක් තමයි ක්‍රීඩකින් දෙදෙනා වෙනුවෙන් සකසලා තියෙන්නේ. මේක තමයි ඊශ්වර ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ නායකයා සහ මහානාම විද්‍යාලයේ නායකයා අතර තිබූ එකම වෙනස. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම මහානාම විද්‍යාලයේ නායකයා සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් පන්දු පිටි සැකස්මෙන් මෙන්න නැවත සූදානම් සිංගේරා. එවරත් ඉක්මන් ලකුණක් අනුක විජේවර්ධන පන්දුව රැක ගන්නවා. මහානාම විද්‍යාලය ඔය යන සිව්වන පන්දු වාරේ නිමාව දකිනවා සේනානායකයා ලකුණු 22යි කඩොල්ලයි. මහානාම විද්‍යාලයේ නායකයා ගැන අපි කතා කරොත් ආක්‍රමණශීලී පන්දු පිටි සකස්මක් තමයි සියලු අවස්ථාවල අපි දැක්කේ. දැන් දෙවෙනි ඉනිමේ ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ නායකයා හොඳින් පන්දුවට පහර දුන් ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙද්දී වුවත් ඔහු ආක්‍රමණශීලී පන්දු පිටි සකස්මක් තමයි සකසලා තිබුණේ. ඔයිශර ඒත් සමගින් මෙන්න පන්දු යැවීමේ වෙනසක් චාමික හීනටිගලව කැඳවා තිබෙනවා විද්‍යාමාවතාන්තයෙන් පන්දු යැවීම සඳහා. දඟ පන්දු යවන්නෙක්ව කැඳවා තිබෙන්නේ. ඒ වගේම කියනවා පන්දුවෙන් මේ ඩ්‍රිෆ්ට් එක ලබා ගැනීම විය යුතුයි ඔවුන්ගේ අරමුණ. අනිවාර්යයෙන්ම ලිසජ. මොකද ඒ වගේම සඳහන් කරන්න ඕන කාරණාව තමයි අපිට කණ්ඩායමේ සමාජිකයන් සමග සාකච්ඡා කිරීමට ලැබුණ අවස්ථාවන් සඳහන් කරේ තාමත් විශාල වශයෙන් දඟපන්දු වන්නන්ට මේ අනතීරුව ක්‍රියාත්මක වුණේ නැති වුණාට දඟපන්දු යවන්නන් හොඳ ස්ථානවලට හරියාකාරව පන්දු යවුවොත්
යම්කිසි ඉපිලීමක් සහ යම්කිසි අපි කියනවා හොඳ ටර්න් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් දඟපන්දු යවන්නන්ට. ඔව් සිලීක් ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. තිත්තේ අග්‍රයක වැදින්න පන්දුවක් රැක ගැනීම සඳහා ඒ වගේම තමයි මහානාම විද්‍යාලයේ සැලකිලිමත් විය යුතු මෙන්න සූදානම් චාමික හිනටිගල. ගෝණයේ පාකරය වූ පන්දුව මහානාම විද්‍යාලයේ සැලකිලිමත් විය යුතු ප්‍රථම ඉනිමේ සිදු වූ මේ කඩළු පන්දු රැක ගැනීමේ දුර්වලතා මගහරවා ගැනීමට ඒ වගේම තමයි මේ සිලී ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබීම පිතිකරුවාට මෙන්න නැවතත් සූදානම්. මේ සිලී ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබීම පිතිකරුවාට තරමක් දුරට හිසරදයක්. මොකද ඔහු සෑම විටම පන්දුවට පහර දෙන්න ඕනේ මේ හරියටම බැට් එකේ මිඩල් වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් මේ ක්‍රීඩකයා රැක ගැනීමට බලා සිටිනවා. මෙන්න සූදානම්. හොඳ පන්දුවක් ඉවර. අර වගේ වගේ අපි දැක්කා ස්විචින් ගැන කතා කරද්දී සිලී ක්‍රීඩකයා ඒ ආකාරයෙන්ම පිතිකරුවාට තීරණයක් ලබා දෙන ආකාරය තමයි අපිට පෙනියන්නේ. ඉතින් මේ අවස්ථාව කළමනා කර ගැනීම පිතිකරුවා සතුයි. මොකද ඒ අවස්ථාවට අනුකූල වුණේ නැත්නම් ඔහු ඔහුගේ කටුල්ල පූජා කරන නිසා කවම. ඔව් හොඳ පන්දුවක්. අපිට මේ පුනරූපණ වල දැක ගන්න පුළුවන් දඟ කැවීම කොහොමද කියලා. නමුත් මේ අලුත් පන්දුව අපිට ලොකු විශාල දඟ කැවීමක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. මම චාමක හිනටිගල කෙටි පන්දුවක් තරමක් වේගෙන් ඔහු යොමු කරා සුරකිව රැක ගන්නවා ෂෝට් මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකයා. ගෝනේ පාකර යවන්නේ පන්දුවත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. නිලකුණු පන්දු වාරයක් නිමාව දකිනවා සේනානායකය. ලකුණු 5යි ලකුණු 22යි කිසිදු කඩොල්ලක් නොදෙවි. ඊටවසම සඳහන් කරද්දී අපි දක්නවා මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් සියලුම දෙනා උද්‍යෝගයෙන් යුතුව ක්‍රීඩා කරනවා. ඉක්මනින් Tamanගේ පන්දු පිටිය සකසා ගන්නවා. ඒ වගේම පන්දු යවන්නන් ඉක්මනින් එනවා. මේ තමයි අපිට දකින්න ලැබෙන කාරණා. මොකද මම හිතන්නේ මහානාම විද්‍යාලය අද දිනේ තුල ඔවුන්ට යැවීමට හැකියාව පවතින සියලුම පන්දු වාර ප්‍රමාණය යැවීමට උත්සාහ ගන්නවා විය යුතුයි. මොකද මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ අනිවාර්ය බලාපොරොත්තු වන්නේ මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම. 19 රන් මහ සංග්‍රාමයේ තෙදින තරගයක් ලෙසයි අද දින ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඉතින් අද දිනේ තුල හොඳාකාරව පන්දු යවා කඩලු 1 2 3 ඉක්මනින් ඔවුන් ග්‍රහණයට නතු කරගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම ජයග්‍රහණය ගැන බලාපොරොත්තු කොණ්ඩ තබා ගැනීමට හැකියාව පවතිනවා. අනික් පස්සෙන් DS සේනානායක විද්‍යාලය ගැන කතා කරද්දී ඔවුන්ට මේ අවස්ථාවේ තිබෙන අභියෝගය තමයි ඉක්මනින් ලකුණු රැස් කිරීම. ඔව් මෙන්න සිතුම් විහක ප්‍රථම ඉනිමේ කඩලු 4ක් දවාගත් පන්දු යවන්නාව කැඳවා තිබෙනවා මහානාම විද්‍යාලයේ නායකයා විස්තර විචාරක කුටිය අන්තේ. ඉවරත් හොඳ පන්දුවක්. පිතිකරුවා ආරක්ෂිතයි. මේ පිතිකරුවාගේ දක්න විශේෂත්වය තමයි මේ ශනෙල් බිනුෂ්ක හොඳ පන්දුවට නිසි ගෞරවය ලබා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි ලූස් පන්දුවක් දුටු විකස ඒත් හොඳට සංග්‍රහයකුත් කරනවා. වෙන සූදානම්. ඔව් තරමක දඟ කැවීමක් තියෙනවා යිශිර. අනිවාර්යයෙන්ම අපි දැක්ක ඒ පන්දුවේදී යම්කිසි ආකාරයක දඟ කැවීමක් තිබෙනවා. ඒ තමයි මම හිතන්නේ පෙර සඳහන් කරපු කාරණාව ක්‍රීඩකයනුත් ඒ කියන්නේ පන්දුව හරියාකාරව යොමු කරනවා නම් යම් තනතිල්ලේ තිබෙන යම් ස්ථාන වලින් අපිට දඟ කැවීමක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව පවතින බව තාමත්. ලිසජ ඇත්තටම මේ අවස්ථාවේ ෂෙනාල් බිනුෂ්ක ඉතාමත් හොඳින් ආරක්ෂාකාරී පහර ක්‍රියාත්මක කරනවා. හැබැයි මෙහි යම්කිසි අවදානමක් නැතුවමත් නෙවෙයි. වෙන සූදානම්. ඔව් හොඳ පන්දුවක් ඉවර. පිතිකරුවාව පීඩනයට පත් කරන බවක් තමයි පෙනී යන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙන්න ඩීප් ස්ක්වයර් ගිහි සිටි ක්‍රීඩකයාව තරමක් ෆයින් ලෙග් වන්නට යොදවනවා. ඒ වගේම තමයි මේ හතරේ සීමාවේ සිට මීටර 10ක් පමණ ඉදිරියට කැඳවනවා. පිතිකරුවා ස්වීප් පහරක් එල්ල කිරීමට පෙළඹවීම විය යුතුයි අදහස. ස්ලොප් ස්වීප් පහරක් හෝ ලෙෆ්ට් ස්වීප් පහරක් එල්ල කිරීම විය යුතුයි අදහස. ඔව් මම හිතන්නේ සිජේ නිවැරදි. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම දඟ පන්දු වන්නට විරුද්ධව මෙම පිටිය තුල ලබාගත හැකි හොඳම පහර තමයි මම දකින විදිහට ස්වීප් පහර. ඉක්මන් ලකුණක්.
ඒ අනුව 6 වෙනි පන්දු වාරයේ නිමාව සේනානායකයා ලකුණු 23යි එක් කඩොල්ලක් ලැබී. ඇතුළේ මේ ආකාරයෙන්ම තරගය ක්‍රියාත්මක වුණා. තේපානයට පෙර තවත් එක් කඩොල්ලක්වත් මහානාම විද්‍යාලයට දවා ගැනීමට නොහැකි වුණොත් ජය පරාජයෙන් තොරව නිමා වෙන දින තරගයක් විය හැකි මෙයක්. අනිවාර්යයෙන්ම මේ ආකාරයෙන් තරගයේ ක්‍රියාත්මක වුවොත් බොහෝ විට මේ ජය පරාජයකින් තොරව හිමා වීමට තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. මොකද අපි දකිනවා අද දිනේ තුල තවත් පන්දු වාර අපි ගත්තොත් තවත් පන්දු වාර 40ක් පමණ තිබෙනවා. නමුත් කාලය සීමිතයි. අපි බලමු. කාලය සීමිත යන්නේ තමයි ප්‍රධානතම කාරණාව. මොකද පස්වරු 5:30 පමණ වන විට තරගය බොහෝ දුරට අවසන් කිරීමට කටයුතු කරාවි විනිසුරුවන් විසින්. ඉතින් අපිට කාලගුණය නම් එහෙම ලොකු වෙනසක් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලි අහසක් තමයි අපිට දක්නට තිබෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කෙසේ තරගය ක්‍රියාත්මක වන්නේ කියලා. ඔය වගේම තමයි මතක් කරන්න ඕනේ ලබන සතියේ පැවැත්වෙන SSC ක්‍රීඩාංගණයේ රන් මහ සංග්‍රාමයේ එක් දින තරගය අනිවාර්යයෙන්ම නිශ්චය. හොඳ පන්දුවක් කෙවර අපිට බලා ගන්න පුළුවන් පුනරූපණ වලින් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් චාමක හීනටිකලගේ පිටිකරුවාගේ පිත්තේ අග්‍රයේ වැදුනා විය යුතුයි එම පන්දුව. මෙන්න පුනරූපණය. ඒ වගේම තමයි ඉරිදා දින පැවැත්වෙනවා රන් මහා සංග්‍රාමයේ එක් දින තරගයේ අරවින්ද සිල්වා අභියෝගතා කුසලානය වෙනුවෙන් පැවැත්වෙන තරගය තමයි පැවැත්වෙන්නේ. මට පේන ලිස්ට් මම හිතන්නේ DS සේනානායක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මේ වන විට ඔවුන්ගේ උපක්‍රම යම් කිසි ආකාරයකට වෙනසක් කරලා තිබෙනවා. මම හිතන්නේ ඔවුන් මේ වන විට වේගවත් ප්‍රහාරවල් වලට යනවට වඩා අපි කියනවා ඩිෆෙන්ස් ආරක්ෂාකාරීව කටයුතු කිරීමට පෙරදරන බවට මෙන්න ඒ අවස්ථාව. ඔන්න ඔවුන් ආරක්ෂාකාරීව කටයුතු කරන වෙන්න ඕනේ. අනුව තේපානය සඳහා තරගය මේ අවස්ථාවේදී නතර කරනවා. DS සේනානායකයන්ට තවත් ලකුණු 234ක් අවශ්‍යයි පන්දු වාර 40ක් තුලදී තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. ඒ වගේම තමයි මහානාම විද්‍යාලයට අවසන් සැසියේදී කඩුළු 9ක් ලබා ගත යුතුයි. තම තසීරු ඉලක්කය මහානාමයට බලමු තරගය කෙසේ නිම වෙයිද කියලා. එනෝ තේපානය සඳහා තරගය මේ අවස්ථාවේදී නතර කරනවා. ලිසිජ සඳහන් කරපු ආකාරයටම මේ වන විට DS සේනානායක විද්‍යාලය කඩුල්ලක් ලැබී ලකුණු 23ක් ලබාගෙන සිටිනවා. මේ අනුව මේ අවස්ථාවේ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා DS සේනානායක විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා ලකුණු රැස් කරපු ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් විශේෂයෙන්ම ශනාල් බිනුෂ්ක පන්දු යැවීමෙන් සහ පන්දුවට පහර දීමෙන් දක්ෂතා දක්වපු ක්‍රීඩකයා. ඒ වගේම ජනිදු රණසිංහ දෙවිගී ක්‍රීඩකයා වන්නේ ආරම්භක පිටිකරුවා. ඉතින් මේ වන විට අනිවාර්යයෙන්ම මහානාම විද්‍යාලයට විශාල අභියෝගයක් තියෙනවා. මොකද මම දකින විදිහට DS සේනානායක විද්‍යාලය කිසිසේත්ම කටයුතු කරන පාටක් පේන්නේ නැහැ ඉලක්කය හඹා යාමට. මොකද ඔවුන් බොහෝ විට ආරක්ෂාකාරීව ක්‍රීඩා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා විය හැකි. මොකද DS සේනානායක විද්‍යාලයේ සතුටුවත් පිටිකරුවන් රාශියක් සිටිනවා. ඉතින් ඒ අනුව ඔවුන් ආරක්ෂාකාරීව ක්‍රීඩා කිරීමට උත්සුක වුණොත් මහානාම විද්‍යාලයට එතරම් පහසු වන්නේ නැහැ තරගයේ ජයග්‍රහණයකින් නිම කිරීමට. ඒ වගේම ලෙස සඳහන් කරන්නේ මේ අපිට දැක ගන්න පුළුවන් පුනරූපණ දිනේ විශේෂ අවස්ථා දෙවනි ඉනිමේ දෙවන සැසියේ විය යුතුයි. ඔව් දෙවනි සැසියේ විශේෂ අවස්ථා. තාමත් හොඳ පිටිහරබයක් අපි දුටුවා මහානාම විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්ගෙන් ස්ලොක් ස්වීප් පහරවල් ලොෆ්ටඩ් පහරවල් රසක් එල්ල කරන චාමික හීනටිකල සහ ගිමන්ත දිසානායක තරමක් සිහින් ක්‍රීඩකයෙක්. නමුත් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙනවා. ඔහු 6 පහරවල් ස්කූප් පහරවල් වැනි පහරවල් රාශියක් එල්ල කරනවා. මේ චාමික හීනටිකල ඔහුත් විශාල ක්‍රීඩකයෙක් නෙවෙයි. නමුත් ඉතාමත් හොඳ ශක්තිමත් ක්‍රීඩකයෙක්.
මෙන්න ගිමන් දිසානාගේ දැවී ගිය අවස්ථාව, ඒ වගේ මේ අනුක විජේවර්ධන දැවී ගිය අවස්ථාව. මහානාම විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමට ලකුණු 272ක් ලබා ගත්තා. දෙවැනි ඉනිමට ලකුණු 272ක් ලබා ගත්තා. මෙන්න ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ විශේෂ අවස්ථාව මෙන්න උන් දැවී ගිය කඩුල්ල.
පානය සඳහා තරගය නතර කරන විට කොළඹ මහානාම විද්‍යාලය තම ඉනිම අත්හිටුවා ලකුණු 271කට පිළිතුරුණු ක්‍රීඩා කරන කොළඹ ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයට ජයග්‍රහණය සඳහා තවත් ලකුණු 235ක් අවශ්‍යයි. පන්දුවාර 7ක් ක්‍රියාත්මක කරා ඉනිමේදී ඒ පන්දුවාර 7 ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කොළඹ මහානාම විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ගීත් සඳරුවන් පන්දුවාර 2ක් ලකුණු 12කටත් දුල්නෙස් සිගේර පන්දුවාර 2ක් ලකුණු 10කටත් එක් අඩුල්ලක් ලබා ගනිමින් චාමක හීනටිගල පන්දුවාර 2ක් ක්‍රියාත්මක කරනවා දෙකම නිලකුණු පන්දුවාර දිත්තයක්. ඒ වගේම තමයි සිතුම් විහික එක් පන්දුවාරයක් ක්‍රියාත්මක කරනවා එක් ලකුණකට. පන්දුවාර පහර දීමේදී ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ රහන් ගමගේ ලකුණු 2කට දැවී යනවා. ඒ වගේම තමයි ජනිත රණසිංහ ලකුණු 13ක ෂනාල් බිනිෂ්ක ලකුණු 6කුත් ලබාගෙන පිටියේ තාමත් රැඳී සිටිනවා. විශේෂයෙන්ම දිනය ගැන කතා කරනවා නම් අපි දන්නවා SSC ක්‍රීඩාංගණයේ පෙර දිනයන් වල හැසිරිච්ච ආකාරය සමග සසඳන කල තුන්වන අර්ධය වන විට නිසක වශයෙන්ම තරමක් දගපන්දු යවන්නට උචිත තන තීරණ නිර්මාණය වීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. මොකද ඊයේ දිනේත් අපි දුටුවා දගපන්දු යවන්නන්ට වඩාත් උචිත ආකාරයෙන් තන තිල්ල හැසිරිච්ච ආකාරය. ඒ වගේම තමයි පෙර දිනේදීත් තරගයේ පළමු දිනේදීත් අපි දුටුවා අවසන් අධියරේදී පන්දුව තරමක් දඟ කැවෙන ආකාරය. ඉතින් තාමත් තරගයේ දෙපිළටම විවෘතයි. දේශනානායක විද්‍යාලයේ තාත් ලකුණු 231ක් අවශ්‍යයි තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. කොළඹ ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ දර ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 3.2යි. විශේෂම සඳහන් කරන්න ඕනේ බිනුල් අද දිනේ පැවැත්වන 19 වන රන් මහා සංග්‍රාමයේ තුලදී අපි දෙක කණ්ඩායම් දෙකම ඉතාමත් හොඳින් තරගයට අවතීර්ණ වෙලා කටයුතු කරන ආකාරයක්. මොකද කොළඹ මහානාම විද්‍යාලය කඩලු 8ක් ලකුණු 98ක් තුල දැවී ඇති. නැවතත් තමන්ගේ ඉන්න ගොඩනගන ලකුණු 235ක් වෙනකම්. ඒ වගේම තමයි ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයත් කඩලු 6ක් ලකුණු 86ක් විතර අවස්ථාවේදී දැවියදී නැවතත් ඔවුනුත් ඔවුන්ගේ ඉනිම ගොඩනගනවා ලකුණු 249ක් වෙනකම්. විශේෂයෙන්ම
ලකුණු 98කට කඩලු 8ක් දැවී ගිය අවස්ථාවේදී අපිට සඳහන් කරන්න ඕනේ නිස්ක වශයෙන්ම තවිරු පෙරේරා සහ ගිමන්ත දිසානායකගේ ඒ වියත් කළ ඒ සම්බන්ධතාවය නිස්ක වශයෙන්ම තවිරු පෙරේරා ලකුණු 77ක් ලබා ගන්නා පන්දු 156කදී ඒ වගේම ගිමන්ත දිසානායක ලකුණු 126ක් ලබා ගන්නා පන්දු 56කදී හොඳ දෙනාගේ සබත්තාව ලකුණු 137ක් දැනට රන් මහා සංග්‍රාමයේ විස්තරකයේදී නම් වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් වාර්තා වූ ඉහළම සබත්තාව ලෙසයි ඒ වාර්තාගත වෙන්නේ. පන්දුවට පහර දීමේදී තවිරු පෙරේරා 6 පාරවල් 2ක් සමගින් 4 පාරවල් 6ක් වාර්තා කරනවා. ඒ වගේම තමයි ගිමන්ත දිසානායක 4 පාරවල් 4ක් සමගින් 6 පාරක් වාර්තා කරනවා. අනිවාර්යෙන්ම වෙනවා. එතකොට අපි ඒ වගේම තමයි අපි අමතක කරන්න නරකයි DS සේනානායක විද්‍යාලයේ කෙසේද තමන්ගේ කණ්ඩායමේ ලකුණු 249ක් වැනි ඉලක්කයක් වෙත රැගෙන ගියේ කියලා එහිදී අපි දැක්කා කඩලු 6ක් ඉතාම අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාව තුළ දැවී ඇත්තේ චනුල් අත්තල සහ විශේෂයෙන්ම චිතුල් බද්දගේ යන ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා ඔවුන් වෙනුවෙන් ලකුණු රැස් කරා. අපි දැක්ක එකාන්තයක දැහැම් නිර්මල් එතනින් ගියාම දිලාෂ් කුමාරනායක යන ක්‍රීඩකයන්ද ඔවුන්ට මනා සහායක් දක්වමින් මේ සමන්තා ගොඩනැගීමට කටයුතු කරා. එහිදී ප්‍රධාන ලෙස චනුල් අත්තලේ ක්‍රීඩකයා පන්දු 114ක් තුළ ලකුණු 73ක් රැස් කරනවා. 4 පහර 9ක් සහ 6 පහර 3ක් සමගින්. එතකොට DS සේනානායක විද්‍යාලය අවස්ථාවන් ගණනාවක් ලබා දුන්න මහානාම විද්‍යාලය වෙත. නමුත් ඒ අවස්ථා එකින් එක මහානාම විද්‍යාලය හරියාකාරව කළමනාකරණය කිරීමට හැකියාව ලැබුණේ අපි දැක්කා ඉතාමත් පහසු අවස්ථාවන්. විශේෂයෙන්ම ඉතාමත් රැක ගැනීමට පහසු උඩ පන්දු දිත්තයක් ගිලිහී යන ආකාරය කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයේ පන්දු රැකීමේ අංශයෙන් එහිදී දැහැම් නිර්මාල්ගේ උඩ පන්දු දෙකක් තමයි ගිලිහී යන්නේ කොළඹ මහානාමයේ දෙසින්. ඒ උඩ පන්දු දෙක රැකගත්තා නම් නිස්ක වශයෙන් කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයට හැකියාවක් ලැබෙනවා සේනානායක විද්‍යාලය ලකුණු 200කට අඩුවෙන් සීමා කර ගැනීමට. එසේනම් මේ තරගය දැන් වන විට එක් කණ්ඩායමක් සඳහා නිසක වශයෙන් විවෘතව පවතිනවා. නමුත් ගිලී ගිය උඩ පන්දු දෙක නිසා කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයට තවමත් කඩලු 9ක් අවශ්‍යයි තරග ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. ඒ වගේම තමයි DS සේනානායක විද්‍යාලය කඩලු 9ක් අත් ලකුණු 235ක් අවශ්‍යයි තරගය ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. අනිවාර්යෙන්ම ඒ වගේම අපි දැක්කා DS සේනානායක ක්‍රීඩකයන් මුල් අවස්ථාවේ වේගෙන් පන්දුවට පහර දුන්නා. තරගය දෙවනින්ම පටන් ගත් අවස්ථාවේ නමුත් ඒ පානය සඳහා තරගය නතර කිරීමට ආසන්න අවස්ථාවේදී ඔවුන් නැවතත් ආරක්ෂාකාරීව කටයුතු කළා. මම හිතන්නේ තව කඩුල්ල පූජා කරනවට වඩා උන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැති කඩුළු 9ක් අතදිව තේපානෙන් පසුව ක්‍රීඩා කරන්න. මතක් කරන්න ඕනේ පන්දු යැපීමේදී තේපානයට පෙර චාමික හීනටිගල නිලකුණු පන්දු අර දිත්තයක් ක්‍රියාත්මක කරා. චාමික හීනටිගලගේ පන්දු යැවීම ගැන සටහන් කරනවා. අපි දන්නවා හොඳ තැන්වල පන්දුව පතිත කරනවා. ඉතින් මේන් සාර්ථක ප්‍රතිඵල හුනෙලා ගන්න අපි දන්නවා චාමික හීනටිගල කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පන්දුව හොඳ තැන්වල පතිත කරලා ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය අඩු කරන ක්‍රීඩකෙක්. මෙවරත් ඔහු සාර්ථකව සිද්ධ කරා. බලමු නැවතත් කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයට පන්දු බැලීමේ හැකියාවක් ලැබෙයිද කියලා. මේ කඩලු 9 පන්දු 30ක් ඇතුළත පන්දු වාර 30ක් ඇතුළත දවා ගැනීමට. විශේෂයෙන්ම ඉෂිරා අපි දකිනවා තව පන්දු වාර 39ක් වගේ සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට. පන්දු වාර 48ක් ලෙස තමයි පෙර දිනේ සටහන් වුණේ. නමුත් අයාපත් කාල ගුණය හෝ යම් ආකාරයකින් තරඟයට අඳුරු කාල ගුණයක් දිස්සුනොත් තරඟයේ පෙරෙන් නවත්වීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. අනිවාර්යයෙන්ම බුදුන් ඒක විශේෂයෙන්ම මහානාම විද්‍යාලය සහ DS සේනානායක විද්‍යාලය අනිවාර්යයෙන්ම මතක තබා ගත යුතු කාරණාවක්. මොකද අපි පෙර දිනේ දැක්කා ඒ පෙර දිනේට අදාළ සියලු පන්දු වාර ක්‍රියාත්මක කිරීමට කණ්ඩායමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. ඒ අනුව අද දිනේ බැරි වෙලාවක්වත් තරගය අවශ්‍ය පන්දු වාර ප්‍රමාණය යවා ගැනීමට නොහැකි වුවොත් මහානාම විද්‍යාලයට අද දිනේ අදාළ සියලුම පන්දු වාර යැවීමට අවස්ථාවක් නොලැබෙන වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මහානාම විද්‍යාලය ඉතා ඉක්මනින් කටයුතු කළ යුතුයි. ඔවුන්ට මේ තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන් කඩලු වේගයෙන් ලබා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුයි. ඒ වගේම තමයි DS සේනානායක විද්‍යාලය ලකුණු රැස් කිරීම අනිවාර්යයෙන්ම ඉක්මන් කළ යුතුයි. එහෙම නැත්නම් දෙපිළටම අවස්ථාවක් නැහැ මේ තරගයේ ජයග්‍රහණයක් වෙත ගෙන යාමට. විශේෂයෙන්ම අපි දකිනවා කඩලු ඉක්මනින්ම ලබා ගන්න කඩලු ලබා ගැනීම තමයි ටෙස්ට් තරගයේ වැදගත්ම කාර්යය. කඩලු හොඳින් දබා ගන්නේ මොන කණ්ඩායමද නිසක වශයෙන්ම ඔවුන්ට තමයි තරගයේ ජයග්‍රහණය හිමි වෙන්නේ. අවදටුවා ප්‍රථම ඉනිම තුලදී කණ්ඩායම් ද්විතීයම සීළු කඩලු දැවී ගිය ආකාරය. ඒ වගේම තමයි කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිමේදී කඩලු 7 පමණයි දැවී ගිය ලකුණු 271ක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණා.
දැන් සේනානායක ඉනිමට කළු 9ක් අතතිව තවත් ලකුණු 235ක් අවශ්‍ය තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා DS සේනානායක විද්‍යාලය දැන් තේපාණෙන් අනතුරුව DS සේනානායක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් සූදානම් වෙනවා පන්දුවට පහර දීම සඳහා නැවතත් පැමිණීමට. ඒ වගේම තමයි මහානාම විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්නනුත් සූදානම්ෙන් සිටිනවා නැවතත් ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණීමට. ඔවුන්ගේ තරගයේ ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා ශරීරය උණුසුම් කිරීමේ ක්‍රියාකාරකම් වල නිරත වෙනවා මහානාම විද්‍යාලයේ සහ DS සේනානායක විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් සහ මහානාම විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්නන්. ඉතින් තමයි අපිට දැක ගන්න පුළුවන් හොඳ ප්‍රේක්ෂකයන් පිරිසකුත් පැමිණ තිබෙනවා තරගයට සහයෝගය දැක්වීම සඳහා. ඒ වගේම තමයි බලාපොරොත්තු වෙනවා මීටත් වඩා ප්‍රේක්ෂකයන් පිරිසක් ලබන සතියේ පැවැත්වෙන රන් මහා සංග්‍රාමයේ එක් දින තරගය සඳහාද පැමිණෙයි කියලා. ඒ පැවැත්වෙන්නේ SSC ක්‍රීඩාංගණයේම තමයි. පරිමලිස් ඉතින් රන් මහා සංග්‍රාමයේ එක් දින තරගය ගැන කතා කරද්දී මහානාමයට නම් එය නිකන් අපි කියනවා නිකන් අපි ඇවිල්ලා ඇත්තටම මේ ක්‍රීඩා කරන්නේ කුසලානය ලබා ගැනීමටද කියලාත් අපි හිතනවා. මොකද අපි ක්‍රීඩා කරනවා පමණයි පේන්නේ කුසලානය කොහොමද මහානාම විද්‍යාලයේ සතුවම පවතිනවා. ඉතින් DS සේනානායක විද්‍යාලයට මම හිතන්නේ ප්‍රබල මානසික පීඩනයක් වසර ගණනාවක සිට මම හිතන්නේ සමහර විට සමහර ක්‍රීඩකයන් මේ වන විට ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්න පවා ගිහිල්ලා තියෙනවා අන්තිම රන් මහා සංග්‍රාමයේ ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයන්. සමහර වෙලාවට ඔවුන්ගේ ජීවිත කාලය පුරාවට සමහර ක්‍රීඩකයන් පාසලට ඇතුළත් වෙලා පාසල හැර ගියපු ක්‍රීඩකයන් සිටිනවා මේ රන් මහා සංග්‍රාමයේ අන්තිමට DS සේනානායක විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය කරපු වසර ගැන මතක් කර බැලීමේදී ඔව් උදාහරණයකට කිව්වොත් අපි දැන් මම මහානාම විද්‍යාලයට පැමිණි 5 වසරේදී 6 වසරේ. එතකොට අපි ආවේ 2015. දැන් DS සේනානායක විද්‍යාලයේ 2015 පැමිණ එක්කෙනෙක් තාම රන් මහා සංග්‍රාමයේ එක් දින කුසලානය දැකලා නැහැ. ඉතින් අපි ඒක ගැන නේද? හරිම කියන්න ඕනේ. ඇත්තටම මම හිතන්නේ මට මතක විදියට 2014 වර්ෂයේ බින්දු ප්‍රනාන්දුගේ නායකත්වයෙන් DS සේනානායක විද්‍යාලයේ රන් මහා සංග්‍රාමයේ ජයග්‍රහණය කරා. ඉන්පසුව මම අර පෙර සඳහන් කරපු කාරණා ක්‍රීඩකයන් ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරලා තියෙනවා. දැන් ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරලා බොහොම කාලයක් තවමත් DS සේනානායක විද්‍යාලයට හැකියාව ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. නමුත් මම හිතනවා ඉතින් මේ වසරේ DS සේනානායක විද්‍යාලයට ඒ ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙයි කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වසරේ අනිවාර්යයෙන්ම DS සේනානායක විද්‍යාලය ඉතා හොඳ මානසික මට්ටමක ඉන්නවා. අපි දැක්කා මේ දින තරගය තුල වුන් ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩා විලාසයත් එක්ක. ඉතින් ඔවුන්ට මේ තරග වාරයේ පැහැදිලි අවස්ථාවක් තියෙනවා රන් මහා සංග්‍රාමයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔබ අමතක නොකළ යුතු කාරණාවක් තමයි මොකක්ද දෙදින තරගය ගත්තොත් DS සේනානායක විද්‍යාලය පැහැදිලිවම ඉදිරියේ සිටිනවා. මානසික වශයෙන් මිශ්‍රයටත් අර අපි කතා කරපු කලින් උදාහරණයක් කතා කරන්න පුළුවන්. මම තාම දෙදින කුසලානයක් දැකලා නැහැ මහානාම විද්‍යාලයේ තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම සමාජ 2009 පාසලට ඇතුළත් වුණ එක වසරේදී 2014 වර්ෂයේ බින්දු ප්‍රනාන්දු නායකත්වයෙන් යුතුව කුසලානයේ DS සේනානායක විද්‍යාලය වෙතගෙන ගියා. ඉතින් 2014න් පස්සේ මහානාම විද්‍යාලයට පැමිණි කිසිවෙක් දෙදින තරගයේ කුසලානයක් නිසකවම දැකලා නැහැ. ඔබ 2014 වෙනකන් හරි දැකලා තියෙනවා. මම එකපාරක්වත් දැකලා නැහැ. මෙයයි තමයි තරගයේ ස්වභාවය. ඉතින් ඊටම සුන්දර ඉතිහාසයක් තිබෙනවා රන් මහා සංග්‍රාමයට. ක්‍රීඩකින් රාශියක් පාසල් දෙකෙන්ම ජාතික තලය වෙත දායාද කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අනුව අප ක්‍රීඩා කරන්නේ DS සේනානායක විද්‍යාලයේ විශිෂ්ට ආදි ශිෂ්‍යයෙක් වෙත අරවින්ද සිල්වා අභිවගත කුසලානය වෙනුවෙන් තමයි අපි ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඔව් කියලා අරවින්ද සිල්වා ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ඉතිහාසය තුළ රන් අකුරින් ලියවී ඇති නාමයක්. 1996 ලෝක කුසලානය ශ්‍රී ලංකාවට ගෙනීම සඳහා විශාල කාර්යභාරයක් කර ක්‍රීඩකයෙක් තමයි අරවින්ද සිල්වා කියන්නේ. මට මතකයි අපි දැකලා තියෙනවා 1996 ලෝක කුසලානයේ අවසන් තරගයේ අවසන් පූර්ව තරගයේ තරග දෙකේදී විශිෂ්ට ඉනිම් ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයෙක් තමයි අරවින්ද සිල්වා. ඔව් අපි මතක් කරොත් 96 ලෝක කුසලානයේ ඉන්දියාව සමග තමයි පැවැත්වුනේ සෙමි ෆයිනල් තරගයේ. ඒ තරගයේදී ඉක්මන් කඩළු දෙකක් ශ්‍රී ලංකාවේ බලාපොරොත්තු ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා රොමේෂ් කළුවිතාන සනත් ජයසූරිය දෙදෙනාම දැවී යනවා ඉතාමත් අඩු ලකුණු වලට. ඊටන් ගාඩන්ස් පිටියේ තමයි තරගය පැවැත්වුනේ. ලක්ෂයකට අධික ප්‍රේක්ෂක පිරිසක් පැමිණ හිටියා. අපි අහලා තියෙන විදිහට ඉතින් ඒ තරගය ඉතාමත් විශිෂ්ට ඉනිමක්. ඒ ප්‍රේක්ෂකයන් හමුවේ ක්‍රීඩා කරා කියන්නේ අපිව පස්සේ දැකලා තියෙනවා සම්මුඛ සාකච්ඡා තියෙනවා. ඒ සාකච්ඡාවලදී කියනවා
දැන් තනතිරු තියෙනවා. තනතිරුවේ දෙපැත්තේ ඉන්න ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා කතා කරන එකවත් ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒ තරම් ප්‍රේක්ෂකයන් පිරිසක් ඒ තරඟේ ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් විශිෂ්ට ඉනිමක් ඒ පීඩනය හමුවේ අරවින්ද සිල්වා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අවසන් මහා තරඟයේදීත් ඕස්ට්‍රේලියාව සමග පැවැත්වුණ ඒ තරඟයේදීත් ලකුණු ඉතාමත් හොඳ ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම කඩලු කිහිපයකුත් ලබා ගත්තා නේ ඔහු. අනිවාර්යෙන්ම ඒ වගේම තමයි සඳහන් කර යුතු කාරණාව තමයි ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය හෂාන් තිලකරත්න බින්දු ෆර්නෑන්ඩෝ ආදී වශයෙන් ජාතික තලයට තවත් ක්‍රීඩකයන් රාශියක් තිලන කරලා තියෙනවා. කොළඹ මහානාම විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් ධනුෂ්ක ගුණතිලක ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරලා ඒ වගේම තමයි පසු කාලීන ගාල්ල විශ්ව විද්‍යාලයට ක්‍රීඩා කරත් ධනංජය දිසිල්වත් මුල් කාලයේ කොළඹ මහානාම විද්‍යාලය නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. අද වන විට යොන් ක්‍රීඩකයන් රාශියක් ජාතික කණ්ඩායමේ දොරටුවට තට්ටු කරමින් සිටිනවා. ඔව් පවන් රත්නායක සොනාල් දිනුෂ අංජල බණ්ඩාරි නුක කරන්නාගොඩ හේෂාන් බුවිදු රණතුංග හේෂාන් රත්නායකනේ හේෂාන් හෙට්ටිආරච්චි ආමි ක්‍රීඩා සමාජය වෙන්න ඕනේ ඔහු ක්‍රීඩා කරන්නේ. තාමත් හොඳ ක්‍රීඩකයන් තරුණ ක්‍රීඩකයන් රසක් ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න තරඟය ආරම්භ කිරීමට සූදානම් තේපානෙන් අනතුරු ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා පැමිණෙනවා ක්‍රීඩාංගණය වෙත. ඒ වගේම ක්‍රීඩා පිටිය වෙත. ඒ වගේම තමයි මහානාම විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන්ුත් පැමිණෙනවා. මේ තමයි තරඟයේ ඉරණම තීරණය වෙන අවස්ථාව. අපි බලමු තරඟයේ ජය පරාජයෙන් තොරව නිමා වෙයිද? ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය කරයිද? මහානාම විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය කරයිද කියලා. ඉතාමත් සියලු දෙනාටම සම අවස්ථාවන් තිබෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම තේපන් සංග්‍රහයෙන් අනතුරුව දැන් තරඟය ආරම්භ කිරීම සූදානම්. තවත් හෝරා දෙකකට ආසන්න කාලයක් තිබෙනවා. සවස 5:30 පමණට කාලය අවසන් වීම නියමිතයි. ඉතින් අපි බලමු මේ වුණට ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය ලකුණු 23ක් එක් කඩුල්ලකට ලබාගෙන තිබෙනවා. බලමු පීඩනය කුමකින් කුමක් වෙයිද? පීඩනය කා වෙතට යොමු වෙයිද? අපිත් සමග එකතු වෙනා තෙනුර ප්‍රවීණ විස්තර විචාරකයෙක් මහානාම විද්‍යාලයේ සිටි. සුබ සන්ධ්‍යාවක්. සුබ සන්ධ්‍යාවක් ක්‍රිෂයි. අපි මහානාමයේ දෙවනි ඉනිම ගැන කතා කරොත් මහානාමයේ දෙවනි ඉනිම වෙනුවෙන් අගනා සබන්තාවක් ගොඩනගුවා තුල්නිත් සිගේරා. ඔහුගේ ශතකයක් ආසන්නයේ තිබූ ඉනිමක් තුල්නිත් සිගේරාගේ. නමුත් අවාසනාවකටද මන්දා ඔහුගේ ඉනිම අවසන් කරන්නට වෙනවා ශතකය පෙනිපෙනි තිබියදී. ඔහු තුල්නිත් සිගේරා සසිනෙත් තිරරත්න ශතක සමතතාවයක් ගොඩනංගුවා මහානාම විද්‍යාලයේ. අනිවාර්යෙන්ම ඊයේ දවසේදී පන්දු වාර 13ක් තුල ලකුණු 90කටත් ඉහළ ආසන්න ලකුණු පොරක් ගොඩනගුවා මහානාම වෙනුවෙන්. සක වශයෙන් ඉතාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් මෙන්න සූදානම් ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා ශනෙල් බිනුෂ්ක සහ ජනිදු රණසිංහ පන්දු යවන්නේ දුල්නිත් සිගේරා. මෙන්න ප්‍රථම පන්දුව තේපානෙන් අනතුරුව. සමාන ගීත් සඳරුවන් තමයි පන්දු යවන්නේ. ඩී.එස්. සේනානායක මහානාම විද්‍යාලයේ ආරම්භක වේග පන්දු යවන්න තරමක් කුස්ස ක්‍රීඩකේ. දැන් අපි දකිනවා ලිසච මේ පන්දු පිටිය සකසලා තියෙන ආකාරය මේ ඉක්මන් ලකුණු නවත්වා ගැනීමක් මහානාමය සිදු කරන්නට බලාපොරොත්තු වීමක් දක්වන්නට පුළුවන්. ඔව් මහානාම විද්‍යාලයේ නායකයාගෙන් ආක්‍රමණශීලී පන්දු පිටි සකස්මක් තමයි සකස් කරලා තියෙන්නේ. ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයට පහසු ලකුණු ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් සලසන්නේ නැහැ. ඒ තුලින් පීඩනය යොමු කිරීම තමයි මහානාම විද්‍යාලයේ නායකයාගේ අරමුණ වී ඇත්තේ. ඒ වගේම තමයි ශ්‍රී ක්‍රීඩකයෙක් සහ ගලි ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා පන්දු රැකීමට. මෙන්න සූදානම් ගීත් සඳරුවන්. ඔහුගේ අන්තය මාරු කරමින් තමයි ඔහු පන්දු යොමු කරන්නේ. කලින් ඔහු විද්‍යාමාවතන්දෙන් තමයි පන්දු යවුවේ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ අනුකගේ නායකත්වය කියන්නේ යාර 30 සීමාව තුලම ක්‍රීඩකයන් රඳවා තිබෙනවා. අපිට යාර 30න් එපිට දක්වන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයන් දෙන්නෙක් පමණයි. ඔහුගේ ඔෆ්සයිඩ් එක සම්පූර්ණයෙන්ම යාර 30 සීමාවෙන් පිටත කිසි ක්‍රීඩකයෙක් රඳවලා නැහැ. ඔව් මහානාම විද්‍යාලයේ නායකයා අපි ඒක දැක්කේ නැහැ. හැබැයි ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ නායකයාගෙන් ඔහු සියලු පන්දු රකින්නන් වරක 4 සීමාව ආසන්නය රඳවා තිබුණා. මෙන්න ගීත් සඳරුව.
බවුන්සර් පන්දුවක්. මේ මහානාම විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නාට අවශ්‍ය වී තිබෙන්නේ DS සේනානායක විද්‍යාලයේ පිටිකරුවා පුල් පහරක් කෙල්ල කිරීම මගින් ඩීප් ස්ක්වයර් ලෙග් හෝ ඩීප් ෆයින් ලෙග් ක්‍රීඩකයා අතට උඩ පන්දුවක් ලබා දීම විය යුතුයි. පහකට පොළඹවා ගැනීම විය යුතුයි. එසේ හෝ කට් ප්‍රහාරයක් හෝ ලේට් කට් ප්‍රහාරයක් එල්ල කළොත් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් අතට පන්දුව යොමු කරවා ගැනීමට ඔහු උත්සාහයක් දරනවා වියත් හැකියි. ඔව් මෙන්න සූදානම් ගීත් සඳරුවන්. හොඳ පන්දුවක් ඉවර. පිටින් ආසන්නයෙන් පන්දුව ගමන් කරන්නේ. ගීත් සඳරුවන් ගැන කතා කරොත් මහානාම විද්‍යාලයේ සතුව සිටින ඉතාමත් හොඳ වේග පන්දු යවන්නෙක්. ඔහු තරඟ වාරයේ ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරා ගීත් සඳරුවන්. මහානාම විද්‍යාලයේ මම හිතන්නේ ඔහු තවමත් ලාබාල ක්‍රීඩකයෙක් විය යුතුයි. පන්දුවාරගේ මේ තුන්වන පන්දුවාරකයක් මොකනේ තවමත් ලකුණු 12ක් වුණා මේ DS සේනානායක විද්‍යාලයේ ආක්‍රමණශීලී ඉලක්කයක් කරා මේ යන මොහොතක තවමත් ලකුණු 12ක් පමණක් ලබා දී තමයි මේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඔව් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් මෙන්න සූදානම්. ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර නවත්වා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. එක් ලකුණක් සඳහා පැතිහුව මාරු කර ගන්නවා. නවත්වා ගත්තා නම් එතන ලකුණක් නැති වෙන්න තිබුණා. ලකුණක් නැති වෙන්න තිබුණා. දුවද්දී දෙවී යාමකට හැකියාවකුත් තිබුණා විය යුතුයි. බලමු පුනරූපණ දැක ගන්න හැකියාවක් තිබුණොත් ඔව් මෙන්න පුනරූපණය. ඔව් නවත්වා ගත්තා නම් දෙවී යාමකට අවස්ථාවක් තිබුණා. මෙන්න සූදානම් ගීත් සඳරුව. ඔහුගේ පන්දුවාරේ දෙවන පන්දුවාරේ අවසන් පන්දුව ඔහුගේ. ඔව් හොඳ බවුන්සර් පන්දුවක් ඉවර. පිටිකරුවා කිසිදු ප්‍රතිචාරයක් දක්වන්නේ නැහැ යන උනිමාව දකිනවා සේනානායකයිනි මේ 8 වෙනි පන්දුවාරය. සේනානායකයන් ලකුණු 24යි එක් අඩුල්ලක් ලැබී. ඔව් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් විද්‍යාමාවත අන්තයෙන් දගපන්දු යවන්නෙක් කැඳවා තිබෙනවා. චාමික හීනටිගල විය යුතුයි. ඔව් චාමික හීනටිගල වමත් පන්දු යවන්න විද්‍යාමාවත අන්තය. මා උදෑසන දුටුවා මේ උදෑසන පන්දුවාරේ ප්‍රථම දෙවන පන්දු දෙක තුන මාර විදියට සිංහන විකට් එක. උදෑසන අවුව පතිතේ මඩුයි ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලටම හොඳ පිච් එකක් විකට් එකක් තිබ්බ කියලා තමයි හිතෙන්නේ. දැන් වෙද්දී මේ පිච් එකට අවුව පතිත වෙලා දැඟ කැවීමට පටන් අරන් තියෙනවා විකට් එක. ඔව් නිසක වශයෙන්ම අපිට මේ SSC තනතිරුව සාමාන්‍යයෙන් කොහොමත් අපි කියන්නේ පළවෙනි පැය දෙකේ වේග පන්දු යවන්නන්ට ඉතාමත් හොඳ ක්‍රීඩා පිටියක් ලෙසයි. මෙන්න දුල්නි සිංගේරා පිත්තේ පිටතග්‍රේ වැදින පන්දු එක්මන් ලකුණක් සඳහා පැතිහුව මාරු කර ගන්නවා. පන්දු රකින්න නිසියාකාරයෙන් පන්දුව රැකගන්නේ නැහැ. මා දකින දෙයක් තමයි ලිසචෝ මේ දැන් මහානාමය පන්දු රැකීම නිසියාකාරව හරියටම කරන්න ඕන වෙලාවක් මේක. මොකද ඉක්මන් ලකුණු සඳහා මේ පිටිකරුවන් යුගලයට පැතිමාරු කරගන්නට දුන්නොත් ඔවුන් දෙදෙනා අතර ගොඩනැගෙන මනා සම්බන්ධතාවය සවස් කාලය වෙනකොට මහානාමයට පීඩනයක් ගෙන දෙන්නට ඉඩ තියෙනවා. ඔව් මෙන්න සූදානම්. ඔව් හොඳ පන්දුවක්. එවර දර්ශනීය පහරක් පන්දුව දිනනවා කවස් කලාපයෙන් 4 පහරක් ශනල් බිනුෂ්කගේ පිටෙන් ඒ 4 පහර සේනානායක ලකුණු පුවරුව ලකුණු 29යි එක් අඩුල්ලක් ලැබී. තරමක් කෙටි පන්දුවට චාමික හීනටිගලගේ තරමක් කෙටි පන්දුවට තමයි එම් පහර එල්ල කරේ. ඉන්න සූදානම් නැවතත්. එවරත් කෙටි පන්දුවක්.
චාමික හිනටිකල් තවමත් මේ ගුඩ් ලෙන්ත් එකේ පන්දුව ප්‍රතිත කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ අද මේ දෙවන ඉනිම පුරාවටම. ෂෝට් ලෙග් ගිහි සිටි ක්‍රීඩකයා සිලී කලාපයට කැඳවා තිබෙනවා. ඉදිරි පාදයෙන් ආරක්ෂාකාරී පියවරක් සඳහා මේ සිලි ක්‍රීඩකයා මේ අපේ ෂෝට් ලෙග් එකේ හිටපු ෆීල්ඩර් සිලි පොයින්ට් එකට ගෙන්නවා කෙටි උඩපන්දුවක් සඳහා උත්සාහයක් දරන්නට පුළුවන් දැන් චාමික හිනටිකල. ඔව්. මෙන්න නැවතත් සූදානම්. චාමික හිනටිකල ගේ යම් කිසි දඟ කැවීමක් ඇති ඒ අනුව නිමාවට පත්වනවා. 9 වන පන්දු වාරය සේනානායක ලකුණු 29යි එක් කඩුල්ලක් දැවි. අපිට දැන් දැක ගන්න පුළුවන් මේ යන ආකාරයට නම් තවත් කඩුල්ලක් දෙකක් ඉක්මනින් මහානාම විද්‍යාලයට දවා ගැනීමට නොහැකි වූහොත් තීරණයකින් තොරව අවසන් වන රන් මහා සංග්‍රාමයක් විය හැකි මේ 19 වනි රන් මහා සංග්‍රාමය. කණ්ඩායම් දෙකම අවතක්සේරුවට ලක් කරන්න බැරි කණ්ඩායම් දෙකක් ක්‍රීඩකයන් සිටින කණ්ඩායම් දෙකක්. ඉතින් අපි බලමු මේ කණ්ඩායම් දෙකම දැන් ආක්‍රමණශීලී විදියට තමයි මේ පිටිය තුල ක්‍රීඩා කරන්නේ. DS සේනානායකය ඔවුන්ගේ දෙවන ජයග්‍රහණය සඳහා සැරසෙනවා. මහානාමය ප්‍රථම වාරට දෙදින තරගයක පහස විඳින්නට සැරසෙමින් සිටින ආකාරය අපිට දැනගන්නට පුළුවන්. බලමු. තවමත් මහානාම විද්‍යාලය මෙන්න නැවත සූදානම් කී සඳරුව විස්තර විචාරක කුටියාන්තේ කඩුල්ල තුලට තමයි මේ පන්දුව පැමිණෙන්නේ. පෙරලා මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා අතට පන්දුව ඇල්ල කරනවා දේශනානායක විද්‍යාලයේ කරුවා විසින්. මෙන්න ගීත් සඳරුව සූදානම්. එවර ඉක්මන් ලකුණක් නිපන්දුවක් ලෙස විනිසුරුවරයා සටහන් කරනවා. රවීන්ද්‍ර විමලසිරි ජාත්‍යන්තර අධ්‍යක්ීම් ඇති විනිසුරුවරයෙක්. ඒ වගේම රුචිර පල්ලියකුරුගේ අපි උදෑසන දුටුවා මනාව තීරණ ඔහු ලබා දෙනවා තුලිනෙක්ගේ කඩුල්ල. මෙන්න පුනරූපණය ආසන්න අවස්ථාවක්. අනිවාර්යයෙන්ම ඔහුගේ පාදය තිබුණේ යම් තරමක් දුරින් තිබුණා ලයින් එකේ ග්‍රීස් එකේ තිබ්බා. අපි විනිසුරුවරයාගේ තීරණය සියලු දෙනා අය පිළිගත යුතුයි. නැවතත් සූදානම්. ඔව් එවර උඩ පන්දුවක් ලෙසද ඇදී යන්නේ නැහැ. ලකුණක් සඳහා පැති හොමාරු කරගන්නවා. තරමක් ඉහළින් තමයි පන්දුව ඇදී ගියේ. ක්‍රීඩකයෙක්ගේ ස්ථානයේ රඳවා සිටියා නම් 3S කණ්ඩායමේ දෙවන කඩොල්ල තබා ගැනීමට හැකියාවක් තිබුණා. ඔව් ඒ අපි දැක්කා. දැන් මේ DS සෙනනායක විද්‍යාලයේ පිතිකරුවා මේ පුල් පහරට යොමු වෙනවා. මේක හොඳ දෙයක්. මොකද මහානාම විද්‍යාලයටත් අවශ්‍ය එය තමයි. අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් අපිට දැක් ගන්න පුළුවන් මේ මහානාම විද්‍යාලයේ නායකයා සහ DS සෙනනායක විද්‍යාලයේ මේ ශනිල් බිනුෂ්ක ක්‍රීඩකයා අතර ඉතාමත් හොඳ සුහද කතාබහක්. සාමාන්‍යයෙන් මහා තරඟවල අපිට දැක ගන්න කතාබහ දැකන්න අඩුයි. ලෙසද මම කතා කරේ උදෑසන අපේ දොටුවා මහානාමේ දෙවන ඉනිම පිළිබඳව දෙවන ඉනිමේ මේ තුල්නෙත්ගේ ඔව්ද නැවතවරක් නිපන්දුවක් මේ පන්දුවාරේ දෙවෙනි පුනරූපණය දක්වන්නට පුළුවන්. එය ලයින් එකෙන් ඉස්සරහට තිබ්බව කකුල හොඳ තීරණයක් විනිසුරුවරයාගේ. උදෑසන දිනේ උදෑසන වරුවේ තිබ්බා මේ දඟ කැවීම. උදෑසන වරුවේ තිබ්බා දඟ කැවීමක් නේද? හරි. ඒකක් සහ වේග පන්දු යන්නට යම්කිසි වාසියක් තිබ්බා. මේ තුල්නෙත්ගේ කඩොල්ල පිළිබඳ කතා කරොත් තුල්නෙත්ගේ කඩොල්ල දොටුවිට නැවතත් එවරත් බවුන්සර් පන්දුවක් නැවතත් නිපන්දුවක් එක පිට නිපන්දු තුනක් ගීත් සඳරුවන් ඔහුගේ රන් අප් එක පිළිබඳ නැවත වරක් සැලකිලිමත් විය යුතුයි කියලා තමයි මම කියන්නේ.
මෙන්න පුනරූපණය. ඔව් නිපන්දුවක් තමයි එවරත්. මෙම නිපන්දු මේක දැන් මහානාමයට අභියෝගයක් වෙන්නට පුළුවන් විශේෂ. මොකද කඩුල්ලත් හදිසිය හෝ දැවි ගියහොත් අනිවාර්යයෙන්. ඉතාමත් අවාසිදායකයි. ඔහුගේ ලෙන්ත් එක ඔහුගේ ෆේස් එක හොඳටම තියෙනවා. ඉතින් මේ බවුන්සර් පන්දුවකට පුල් පහරක් එල්ල කරලා කැච් එකක් ගන්නට උඩ පන්දුවක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා. මෙන්න නැවත සූදානම් ගීත් සඳරුවන්. එය ඔව් එය හරි පන්දුවක් නිවැරදි නීති අනුකූල පන්දුවක්. නීති අනුකූල පන්දුවක්. ඒ වගේම තමයි අපි මේ දැක්කා මේ අනුක විජේවර්ධන ඉතාමත් හොඳ නායකත්ව ලක්ෂණ පෙන්නනවා. අපි දැක්ක කලින් ඉනිමේදී DS සෙනනායක විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමේදීත් මහානාම විද්‍යාලයෙන් පහසු උඩපන්දු ගිලිහි ගියා. නමුත් ඔහු සියලු ක්‍රීඩකයන් පිටිය මැදට කැඳවා ක්‍රීඩකයන් ඉදිරිමත් කරලා ඉතාමත් හොඳ නායකත්ව ලක්ෂණ අපිට මේ දැක් ගන්න පුළුවන් මේ ලාභාල ක්‍රීඩකයාගෙන්. උඩ පන්දු 3කට වඩා මහානාමයෙන් ගිලිහුණා මෙන්න. එවරත් උඩ පන්දුවක් ලෙස ඇදී යනවා රැක ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. මිඩ් විකට් කලාපයේ පන්දුව පතිත වෙනවා. එක් ලකුණක් සඳහා පැතිහුමාරු කර ගන්නවා. මෙය තමයි තින්දු විය යුත්තේ. අනිවාර්යයෙන් මේ තමයි වෙත්තේ. මොකද උඩ පන්දුවක් මේ බවුන්සර් පන්දුවකින් උඩ පන්දුවක් ලබා ගන්න තමයි දැන් පුනරූපණය ගන්න පුළුවන් අපිට මේ. ඔව් මිඩ් විකට් කලාපයේ තමයි පන්දුව පතිත වුණේ. කලාපයේ වඳවා සිටින්නේ නැහැ ක්‍රීඩකයෙක්ව. අනුක මිඩ් විකට් කලාපයට ඇදව ගොස් ෂණයෙන් පන්දුව රැක්ගෙන නැවතත් වාර දෙනවා. යමත් හොඳ පන්දුවක්. පිතිකරුවත් සැලකිලිමත් විය යුතුයි මේ උපක්‍රමයට අසු නොවී සිටින්නට. මෙන්න නැවතත් ගීත්. මේ ශානෙල් බිනුෂ්ක. ඔව් හොඳ පන්දුවක් ඒවට. ආසන්නතම අවස්ථාවක් ඉල්ලීමක් සිදු කළා. මං හිතන්නේ පිටේ වැදුනාද යන්න නැත්නම් පිළිබඳව විනිසුතුමාගේ ඉල්ලීමක් සිදු කළා. අනුක විජේවර්ධන මහානාම නායකයා. ඔව් අපි කතා කරා මේ කලින් ඉනිමේදීත් මේ මෙන්න මේ පුනරූපණය. ඔව් ආසන්න අවස්ථාවක්. අවස්ථාවක දෝලනයක් තියෙනවා මේ හවස් වරුවේ හොඳට හිරු රශ්මිය පතිත වෙනවා. පන්දුව දෝලනයට ලක් වීමට පිතිකරුවා යම්කිසි තිගැස්මක තමයි සිටින්නේ. මෙවැනි දෝලනයක් දැන් අවස්ථා දෙකක් තුනක්ම නවතවරක් බවුන්සර් පන්දුව ප්‍රතිකරුවාට මේ යම් ආකාරයකින් පීඩනයක් වෙන්නට පුළුවන් ලිසජයි. ඔව් ඒ අනුව නිමාව දකිනවා 10 වන පන්දුව ආරය සේනානායක ලකුණු 35යි කඩලු 1යි. අපි මේ දැනුමේ මේ අවස්ථාවේදී ඔබ හිතන විදිහට DS සෙනනායක විද්‍යාලය කුමන උපක්‍රමයක් යොදා ගනීද මේ අවස්ථාවේදී ඔබ හිතනවාද ඔවුන් මේ ආකාරයටම වේගෙන් පහර දෙන්න කටයුතු කරයිද? එහෙම නැත්නම් ආරක්ෂාකාරී පියවරක් අනුගමනය කරයිද? ඔව් මට පෙනෙන ආකාරයට නම් සේනානායක උත්සාහ කරන්නේ මේ පළවෙනි වෙලාව මේ පළවෙනි පැය ආරක්ෂාකාරීව පන්දුවට පහර දීම විය යුතුයි. මොකද ඔවුන්ගෙන් තවමත් මේ අපි ප්‍රවේගකාරී ඉනිමක් දුටුවේ නැහැ. අපි බලමු මෙන්න නැවතත් චාමක හීනටිගල. ඔව් එවරත් පන්දුව ඉහළින් තමයි ඇදී යන්නේ. ක්‍රීඩකෙක් නෑ එම කලාපේ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ එවරත්. මේ චාමික හීනටිගල පන්දුව ගුවනේ පාකර තමයි මේ යොමු කරන්නේ. පිතිකරුවාට ආරාධනා කරනවා. විශේෂම විදුටුවා සේනානායක පන්දුව යවන්න වශයෙන් චනල් බිනුෂ්කගෙන් දැන් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයා ඔහු පන්දුව තරම ගුණේ පා කරලා තමයි පන්දුව පතිත කරේ. ඉතින් එමගින් තරමක තඟ කෑවීමක් පන්දු යවන්න අපේක්ෂා කරනවා විය යුතුයි මම. මෙන්න නැවතත් මේ ගුවනේ පාකර යවල චාමික කියනවා මේ පිතිකරුවාට පුළුවන් නම් ගහන්න. මේ මගේ ඉන්නවා මිඩෝන් ක්‍රීඩකයෙක් ඉන්නවා ෂෝට් මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකයෙක් ඉන්නවා මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාගේ හිසට ඉහළින් පුළුවන් නම් ගහලා පෙන්නන්න කියලා තමයි මේ කියන්නේ. හොරිස්ක වශයෙන්ම අසිතාන සේනානායකින් සරස්මත් අය ඔබ පෙර සඳහන් කළ පරිදි තරම කඩුල්ලේ රැඳී සිට කල්ලු ඇත්තතිව සිටින පිටදී පන්දුර පහර දීම විය යුතුයි ඔවුන්ගේ සැලැස්ම. එනම් සේනානායකින්ගේ සැලැස්ම මහානාම විද්‍යාලයට සිදුවනවා. තර්ජනාත්මක හොඳ පන්දු කිහිපයක් පතිත කිරීමට එමගින් ඇතැම් විට පන්දු යවන්නාගේ හැකියාව යොදාගත්තොත් හැකියාවක් ලැබේ කඩුල් දෙකක් ලබා ගැනීමට. මෙන්න නැවතත් සූදානම්. අපි දකින්නේ නැහැ මේ පන්දු යවන්නට හොඳ සහයෝගයක් තවමත් මේ SSC පිටියේ මේ දෙදිනක් තරඟය පැවැත්වෙනවා. පළවෙනි දිනේ ප්‍රථම අර්ධයේදී නම් දුටුවා. නමුත් තවමත් අපි මේ වගේ සහයෝගයක් දකින්නේ නැහැ.
අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්න චාමික හින ටික එවර හොඳ තියුණු කැමක් සයිද පන්දුවක් අවසන් කරනවා චාමික හිනට කියලා තම පන්දුවාරය පන්දුවාරේ 11යි සේනානායකය 35යි එක් කඩුල්ලක් දැවි. ඒ දෙනේ ලොකු පන්දුවාරයක් ලෙසයි අවසන් කරන්නේ චාමික හිනට කියලා පන්දුවාරය 11ක් අවසානයේ ලකුණු 35යි එක් කඩුල්ල. අපි මතක් කරන්න ඕනේ බිනුල් මේ මහානාම විද්‍යාලයට යම්කිසි අවාසියක් තියෙනවා. ඔවුන්ට මේ දකුණත් පන්දු යවන්නේ නැහැ මහානාම විද්‍යාලේ ගිමත් දිසානායක කියනවා. නමුත් ඔහු තරම කසනීපෙන් තමයි සිටින්නේ. ඔව් තාමත් ගිමන්ත දිසානායක පෙරේනි මේ ක්‍රියාත්මක කරේ පන්දුවාර කිහිපයක් පමණයි. ඔහු දිගින් දිගටම පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය අපි දුටුවේ නැහැ. තාමත් ගීත් සඳරුවන් තමයි නැවත පන්දුවීම සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ. පෙර දිනේ ඔහු ආබාධයකට ලක් වුණත් අද හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා. ඔව් මේ ඕෆ් ස්පිනර් කෙනෙක්ගේ අඩුව මහානාම විද්‍යාලයට තදින් දැනෙනවා. මොකද මේ දකුණත් සමාවෙන් වමත් පිටිකරුවන්ට එරෙහිව මේ වමත් පාදක පන්දු යවන්නන්ට සාපේක්ෂව දකුණත් පිටතක පන්දු යවන්නේ අත්‍යවශ්‍යයි මහානාමයට. ඒ වගේම තමයි මේ පන්දු පිටි සැකස්ම ගැන කතා කරොත් මේ ෂෝට් ස්ක්වෑලේ ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබෙනවා. මේ තාමත් ඔහු ගීත් සඳරුවන්ගේ අභිප්‍රාය වී ඇත්තේ කෙටි පන්දුව විය යුතුයි. ඒ වගේම තමයි මිඩෝන් හි පන්දු රකිමින් සිටින්නේ හිමන්ත දිසානායක. ඔව් ඉල්ලීමක් කරනවා ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. නමුත් ආසන්නෙන් තමයි ගෙදී. ආසන්න ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක් විය යුතුයි. ඔව් මේ අපිට දැක ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පුනරූපණය. ආසන්න අවස්ථාවක්. ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. ඔව් මේ අපිට දැක ගන්න පුළුවන් බිනුල් මේ ෂොට්ස් ගාලකී සිටින ක්‍රීඩකයා පිටිකරුවා අසලට පැමිණ යමක් පවසනවා පිටිකරුවාට මේ ස්ලෙජින් ගැන අපි කතා කරා කලින් අර්ථයේදීත් මාංසා විස්තර විචාරක ඉශිර සමග විශේෂයෙන්ම අපි ස්ලෙජින් ගැන කතා කරන විට ශ්‍රී ලංකාවේ අමතක නොවනම චරිතය තමයි කඩුල්ල පිටුවස සිට ස්ලෙජින් කරපු කුමාර සංගකාර. එක් වශයෙන්ම මෙන්න නැවතත් සූදානම් ලකුණක් ලබාගෙන ටස්ටක් ලැබෙන්නේ නැහැ. විශේෂ ස්ලෙජින් ගැන කතා කරත් මම පෙර සඳහන් කළා කුමාර සංගකාර තමයි ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් අර කඩුල්ල පිටුපස සිට පිටිකරුවාට තරමක් හිසරදයක් වන ආකාරයට වචන භාවිතා කළේ. කරන්නේ. ඔව් විශේෂ වශයෙන් මට මතකයි කුමාර සංගක්කාර කියනවා මේ 2014 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකාව සහ එංගලන්තය අතර එංගලන්තයේදී පැවැත්වෙන තරඟවලදී ඔහු ස්ලෙජින් භාවිතා කර අවස්ථාව ජෝ රූට් කියන ක්‍රීඩකයා සම්බන්ධවත් හොඳ මතකයන් ටිකක් තියෙනවා. ඔහු වරක පවසනවා ඒ පිළිබඳව. මෙන්න නැවතත් ගීත් සඳරුවන් සාර්ථකයි වරක් ගීත් සඳරුවන් විශේෂයෙන්ම ඔබට මතක නම් මගේ මතකේ නිවැරදි 2007 හෝ 2004 වර්ෂයේදී 2003 වර්ෂයේ ෂෝන් පොලොක්ට එරෙහිව තරමක් ප්‍රසිද්ධ කාරණයක්. එහිදී කුමාර සංගකාර තරමක් බුද්ධිමත් ආකාරයෙන් ඔහුගේ වචන භාවිතා කරමින් ස්ලිදින් කරපු ආකාරය ෂෝන් පොලොක්ට. ඒකම තමයි කුමාර සංගක්කාර කියනවා. ඔව් දැන් මෙන්න මේ පුනරූපණය හොඳ පන්දුවක් බිනුල් ලෙවල තරමක් good length තමයි පන්දුව පත් වෙන ආකාරය පෙනියන්නේ. නමුත් තරමක ඉපිලිමත් දුටුවේ නැහැ පන්දුව තුළදී. මෙන්න ගීත් සඳරුවන් නැවතත් මොසර් පන්දු නැවතත් තරමක හොඳ ඉපිලිමත් සහිත පන්දුවක්. ඔව් මේ බිනුල් මෙන්න බවුන්සර් පන්දුව හොඳ පන්දුවක්. තාමත් හොඳ පන්දුවක්. බිනුල් මේ අපිට දැක ගන්න පුළුවන් මේ බවුන්සර් පන්දු ගැන කතා කරද්දි මට මතක් වෙනවා ගිය වසරේ සහ ඊට කලින් වසරේ ක්‍රීඩා කර මහානාම විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දුවිතු රණතුංග ඔහුත් බවුන්සර් පන්දුව තාමත් හොඳින් යොමු කරන ක්‍රීඩකෙක්. විශේෂයෙන්ම හොඳ උසකින් සමන්විත ක්‍රීඩකෙක්. වේගයෙන් පන්දුවන පන්දුවට යවන ක්‍රීඩකෙක්. විශේෂයෙන්ම ඔහුගේ පන්දු සාමාන්‍ය 135ත් 140ක් අතර වේගයකින් යුක්ත වෙනම. ඔව් ලාබාල ක්‍රීඩකෙක් වුවත් ඉතාමත් ලාබාල ක්‍රීඩකෙක් වුවත් හොඳ වේගයක්. මෙන්න නැවතත් සූදානම්. බවුන්සර් පන්දුව දර්ශනීය 4-5ක් කෙල්ල වෙනවා මිඩ් විකට් කලාපයෙන්. ෂනෙල් බිනුෂ්කගේ පිත්තෙන් තමයි ඒ 4 ලබා ගන්නේ. සේනානායකය ලකුණු 39යි. බිනුල් ඉතාමත් හොඳ පහරක් මේ කල්යල් මැන බලා නිවැරදි ස්ථානගත කිරීම. විශේෂයෙන්ම සිදු පරිදි ගීත් සඳරුවන්ගේ පන්දුව ඉපලුනේ නැහැ. ඒ තරමක් සාර්ථක වුණා ෂනල් බිනුෂ්කට පුල් බහර එල්ල කරන විටදී. නමුත් අපිට දැක ගන්න තාමත් ඔහු උත්සාහ කරන්නේ මේ බවුන්සර් පන්දුවටම තමයි. ඔහු ඒ තරම් විශ්වාස කරනවා මේ තමයි වියුත්තේ ලාබාල ක්‍රීඩකෙක් වශයෙන් මේ කොන්ෆිඩන්ස් එක අවශ්‍යයි.
ක්‍රීඩකයෙක්ට. මෙන්න නැවතත් ගෙත් සඳරුවන් ඔව් මෙන්න ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අවසන් කරනවා ගෙත් සඳරුවන්ගේ පන්දු වාරය. පන්දු වාර 12ක් අවසානයේ ලකුණු 39 එක් කඩුල්ලක් දැවි. තාමත් දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය උන්ට අවශ්‍ය වන පන්දු වාරයේ ලකුණු 5ක අගයක් තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට නම් සේනානායක විද්‍යාලයට සේනානායකයත් තවත් පැය දෙකක් පමණ තිබෙනවා. කඩුළු ලබා ගන්නවා නම් හොඳටම කාලය ප්‍රමාණවත්. ලබා ගන්නවත් හොඳට කාල ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම තමයි එළවා යෑමටත් විශේෂ වශයෙන්ම තාමත් කණ්ඩායම් දෙකටම තරගයේ විරුද්ධයි. ඒ වගේම තමයි බිනුල මේ මතක් කරන්න ඕනේ තාමත් මේ චාමික හිනටිකල විද්‍යාමාවතාන්තයෙන් සූදානම් පන්දු වීමට තාමත් මේ මහානාම විද්‍යාලයේ නායකයා මේ අර මිස්ට්‍රි පන්දු යවන්නේ මිස්ට්‍රි බෝලර් කෙනෙක් කියලා තමයි අපි කියන්නේ. චයිනමන් පන්දු යවන්නේ තාමත් ඔහු පන්දු වීමට පැමිණියේ නෑ. මං හිතන්නේ තරමක් පන්දුව පරණ වෙනකන් ඉන්නවා වියුස්. මොකද පන්දුව ප්‍රහාණය කර ගැනීමට තරමක් අපි දකින්න රිස්පිනර්ස්ලට අමාරුයි. ඔව් ඕ රැක ගැනීම ගත්තා උඩ පන්දුවක් රැකගත්තා නම් උඩ පන්දුවක් බලමු තිබෙනවා. සමහර අවස්ථාවක් chance එකක්වත් නෙමෙයි. පත් බිම පත් දෙනවාද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. සමහර විට ලෙස වෙනවා පුළුවන්. මොකද දොල්ලිසි ගරාගෙනුත් අපි දැක්කේ නෑ ක්‍රීඩකයන් සිටින. අවුදුටුවේ නැහැ ඉවර කණ්ඩායමේ අනිත් ක්‍රීඩකයන්ගෙන් යම් කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට තිබු අවස්ථාවක මේ පුනරූපණය විය යුතුයි. ඔව් උඩ පන්දුවක් නේද? සමානයි. නමුත් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන් තමයි හොඳින්ම දැනුවත් වන්නේ. ක්‍රීඩාංගණයේ සිටින ක්‍රීඩකයන්. ඔව් අපි දැන් විස්තර විචාරකාන්තයෙන් ඉන්නේ අපිට සියාකාරව දැක ගන්න හැකියාවක් නැහැ. නමුත් හොඳ අවස්ථාවක් තමයි. ඒ වගේම තමයි හොඳ පන්දුවක් අපේ මේ චාමික හිනටිකලකින්. චාමික හිනටිකල ගැන කතා කරොත් ඔහු මේ තරඟ වාරයේ ලකුණු 900 සීමාවට ආසන්නව ලකුණු රැස් කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම තමයි කඩුළුත් 46ක් පමණ දවාගෙන තිබෙනවා. ඉතාමත් හොඳ තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම තමයි BRC ක්‍රීඩා සමාජය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරනවා. එහිදීත් කඩලු 5ක් ලබා ගත්තා CCC කණ්ඩායමට එරෙහිව. ඉදිරියට පැමිණ පහරක් එල්ලගෙන උත්සාහ ගන්නවා. නමුත් ආරක්ෂක පියවරක් අනුගමනය කරනවා. ඒ වගේම තමයි බිනුල් ඔබ දන්නවද මේ චාමික හිනටිකල ක්‍රීඩකයා මේ CCC තරඟ CCC කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳ ක්‍රීඩකයන් සිටින ධනංජය සිල්වා, පවන් රත්නායක, ශංකර් මහානාම විද්‍යාලය ආදී ක්‍රීඩකයෝ විශාල ප්‍රමාණයක් සිටිනවා. මේ විශේෂම දේ තමයි වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් නායකයා ධනංජය සිල්වා ඔහු ඉනින් දෙකේදීම දවාගෙන තියෙන මේ චාමික හිනටිකල. එනානක පන්දුවේම සහ අනර්ග සනිටුහන් වීමක් ඔහුගේ ක්‍රිකට් දිවිය පුල. හොඳ මතකයක් ඔහුට අනිවාර්යෙන්ම. ඒ වගේම අනාගතයට ඔහුට හොඳ මානසික ශක්තියක් වෙනවා ඒ නෝනුමානයි. ඔහු පවසනවා ඔහුගේ ප්‍රියතම ක්‍රීඩකයා මේ රංගන හේරත් කියලා. මමත් රංගපන්දු යවන්නේ කියනෝ නිමා වෙනවා 13 වෙනි පන්දු වාරය. සේනානායකයා ලකුණු 40යි එක් කඩොල්ලක් දෙවි. තවත් පන්දු වාර 35ක් පමණ ඉතුරුයි අද දිනය පුරාවට. මහානාම විද්‍යාලයේ දඟපන්දු යවන්නන්ම භාවිතා කර උන්ට හැකියාව ලැබේ මේ පන්දු වාර 35ම යොමු කිරීමට. ඒ අනුව මෙන්න බිනුල් අපිට මේ දැක ගන්න පුළුවන් මහානාම විද්‍යාලයේ මේ චයිනමන් පන්දු යවන්න වමත් චයිනමන් පන්දු යවන්න පැමිණ සිටිනවා. පන්දු යවීමට මහානාම විද්‍යාලයේ නායකයා අනුක විජේවර්ධන එන හොඳ ක්‍රියාමාර්ගයක් අනුක විජේවර්ධන තමාම පන්දු යවීම සඳහා කැඳවනවා. ඔව් ඒ වගේ තමයි මේ අපි දැක්කා මේ අනුක විජේවර්ධන 2022 වර්ෂයේ සිටම මේ මහා තරඟ ක්‍රීඩා කරනවා. ඉතාමත් අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයෙක්. විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩා කිරීමට හේතුව ඔහු තරමක් දුර්ලභව කනේ පන්දු යවන්නේ. දන්නවා චයිනාවෙන් පන්දු යවන්නන් තරමක් අඩුයි ක්‍රීඩා කරනවා. ජාත්‍යන්තර තලයේ පවා ජාත්‍යන්තර තලයේ ක්‍රීඩකයන් 3 දෙනෙක් පමණයි දැනට ක්‍රීඩා කරන්නේ. නූර් අහමඩ්, කුල්දීප් යාදව්, දකුණු අප්‍රිකාවේ ත්‍රපේ ශම්සි. ඔව්. ඒ අරුණම chance ඇඳගෙන සිටියා ලංකාවේ. කාලයක් ක්‍රීඩා කරලා නම් දැන් තරමක් අන්තර්ජාතික තලයෙන් පිටතයි ඔහු සිටින්නේ. ඉතින් මේ චයිනාවෙන් පන්දු යවන්න මෙවැනි පන්දු යවන්න මහානාම විද්‍යාලයට මෙන්න ශ්‍රී ලංකාවට ඉතාමත් හොඳ අනිවාර්යෙන්ම රැකගත යුතුම පන්දු යවන්න කොටසක් තමයි මේ. කල්ලු 50කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් දවාගත්ත තරඟ වාරය තුලත්. ඔව් මෙන්න කෙටි පන්දුවක් තරමක් ඉන්න ආක්‍රමණය කිරීමට උත්සාහ ගත්තත් අනුක විජේවර්ධන
ඔව් ඔහුගේ තියෙන මේ විශේෂත්වය තමයි ඔහුට ගුඩ්ලි පන්දුව මෙන්ම හොඳ ලෙග් ස්පින් පන්දුවකුත් දෙකම තිබෙනවා. හොඳ සංකලනයක් තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි මොහුගේ පන්දුව කියවීමේ අපහසුතාවයකුත් ඇති නිසක වශයෙන්ම මේ පිතිකරුවන්ට. හොඳ තැන්වල පන්දුව පතිත කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඔහුට හොඳ අනාගතයක් තිබෙනවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ. ඒක තමයි ප්‍රවේගකාරී පිතිකරුවෝ අනිවාර්යයෙන්ම මේ මහානාම විද්‍යාලය වෙනුවෙන් අවසන් තරඟය තමයි ක්‍රීඩා අවසන් ටෙස්ට් තරඟය තෙදින තරඟය තමයි මේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම ප්‍රවේගකාරී පිතිකරුවෙක් මෙන්න තරමක අවස්ථාවක් නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. කෙලින්ම කඩුල්ලේ වැදුනා නම් දැවී යාමට හැකියාවක් තිබුණා. නමුත් මේ ෂෝට් මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකයා ඒ සහයෝගය ලබා දිය යුතුයි එක්වර පන්දුව රැකගෙන මේ මොකද කෙටි වෙලාවක් තමයි මහානාම විද්‍යාලයට තවත් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න පුනරූපණය ඉවර. සාර්ථක වන්නේ පන්දු රකින්න අතුල් නිස්සිකේරයි ඉවර. එවර තරමක අවස්ථාවක් තරමක් අසීරු අවස්ථාවක් නමුත් තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට නම් හොඳ උත්සාහයක් දරන්න තිබුණා එවර නම්. මේ අනුක විජේවර්ධනට මෙන්න මේ පුනරූපණය එවර තරමක් දකුණට වන්නට ගමන් කරලා පන්දු රකින්න එව නිසා තමයි පන්දු රැක ගැනීමේ අවස්ථාව ගිලිහි ගියේ. තරමක් අවාසනාවන්ත අවස්ථාවක්. මෙන්න අනුක විජේවර්ධන නැවතත් කට්පාරක් කෙල්ල ගන්න එවර නම් දුර්වල පන්දුවක් නමුත් ආරක්ෂා කරගන්නවා හතර සීමාව අසල ලකුණු දෙකක් කරා පැතිමාරු වන්නේ නැහැ සේනානායක ක්‍රීඩකයින්. මේ තවමත් අනුක විජේවර්ධනට මේ තමගේ ලේන්ත් එක හොයා ගැනීමේ අපහසුතාවයක් තියෙනවා. මේක අපි මේක මේ විවේචනය කරන්න දෙයක් නෙමෙයි. මොකද මේ මෙවැනි චයිනමන් පන්දු යවන්නන්ට තරමක් අපහසුයි මේ ගුඩ් ලෙන්ත් එකේ පන්දුව පතිත කිරීම. මේ මෙගන් කියන්නේ මේ රිස්පිනර්ස්ලා කියලා. රිස්පිනර්ස්ලාට ෆිංගර් ස්පිනර්ස්ලාට සාපේක්ෂව ටිකක් අමාරුයි මෙන්න ඉවරත් කෙටි පන්දුවක්. ඒ පන්දු තරමක් වේගෙන් යුතුව අනුක විජේවර්ධන පිටකරුවා තුලට යොමු කරා. ඒ වගේම තමයි අනුක විජේවර්ධනට විශාල පීඩනයක් ඇති. මොකද මේ ඔහු නායකත්වයේ දරන තරඟයක් මහා තරඟයක් තවමත් මහානාම විද්‍යාලයේ ජයග්‍රහණය කරලා නැහැ මේ තරඟ. මම හිතන්නේ අනුක විජේවර්ධනට අවශ්‍යයි තරගයේ ජයග්‍රහණය කර ඉතිහාසගත වන්නට පළමු වතාවට ටෙස්ට් තරඟයක් රන් මහා සංග්‍රාමයකදී ජයග්‍රහණය කළ නායකයා වශයෙන්. අනෙක් මල් ලකුණක් ඔබ අපිට දැක ගන්න පුළුවන් මේ දැන් කලින් පන්දු වාරයේ යොමු කරේ චාමික හීනටිකද ඔහුට සාපේක්ෂව මේ අනුක විජේවර්ධන පන්දු යවද්දී පිටියේ හතර සීමාව ආසන්නයේ ක්‍රීඩකයන් 80 දෙනෙක් පමණ යොදවා තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ තවමත් අනුක විජේවර්ධනට ඔහුගේ ලෙන්ත් එක හොයා ගැනීමේ යම්කිසි අපහසුතාවයක් තිබෙනවා විය යුතුයි. නැවතත් චාමික හීනටිකද නව පන්දු වාරයේ යොමු කිරීමට විද්‍යාමාව තන්තෙන් ඒක තමයි අපිට මේ දැක්කන්න පුළුවන් DS සෙනනායක විද්‍යාලයේ ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ හොඳ සහයෝගයක් තිබෙනවා. අන්න දෙපිළටම අවස්ථාවක් තියෙනවා තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට අපි බලමු. නමුත් කරනවා අවස්ථාවක් නැහැ. මම හිතන්නේ යමාකාරයෙන් පන්දු පිටේ දෙවටුනේ නැහැ. වෙන පුනරුපනේ. නමුත් තරමක ෂාප් ටර්න් එකක් තිබ්බ ඒක පිටේ වැදුනේ නැද්ද? මන්ද චාමි හිනට කොහොමත් පන්දු පිට ඉන්න දෙසින් පිටිකරුවාගෙන් එපිටටයි දැන් කවන්නේ. එවර හොඳයි ආසන්න අවස්ථාවක්. ඉදිරියට වෙන පහරක් කෙල්ල කරන පන්දුව දිනනවා හතරේ සීමාවට සේනානායකයේ ඒ අවසරයෙන් ලකුණු 50 සීමාව ලබා පසු කර යනවා. සේනානායකයේ ලකුණු 50යි එක් කඩුල්ලක් දැවි. ඉදිරියට පැන අලංකාර පහරක් කෙල්ල කරේ මෙන්න පුනරූපණය. රැක ගැනීමට කිසිදු ක්‍රීඩකයෙක් නැහැ. සේනානායකයන්ට තවත් ලකුණු 207ක් අවශ්‍යයි තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට නම්.
මේ දැන් තරඟවල මේ ඉදිරියට පැන පන්දු යවන්නට පහර දෙනවා කියන්නෙම පන්දු යවන්නට පීඩනයක්. මෙන්න නැවත සූදානම් චාමික හිනටිගල්. එවර හොඳ පන්දුවක් පිටේ වැදුනාද කියා සැකයක් පවතිනවා. පිටේ වැදුනාද නැත්නම් ආවරණේ වැදුනා නම් එසේනම් එය නිසකවම තරමක් ඉහළයි පන්දුව පිටේ වදින්නේ. එක් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිගමන කරගන්නවා. මේ පන්දු රකින්නාගේ සහයෝගය නම් අත්‍යවශ්‍යමයි විනුල්. මොකද මේ ඉක්මන් ලකුණු කියන්නේ පීඩනය කියන්නේ ප්‍රෙෂර් එක රිලීස් කරනවා කියලා මේ ලකුණු වලින්. අනිවාර්යයෙන්ම අපිට දැක ගන්න පුළුවන් මේ සේනානායක විද්‍යාලයේ ප්‍රේක්ෂකයන් ඉතාමත් හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙනවා. මෙන්න නැවතත් චාමික හිනටිගල අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරමින් මේ පන්දු ආරේ කඩුල්ලක් ලබාගත හැකි පන්දුවක් වේදමය. වමත් පිටිකරුවෙට එරෙහිව චාමික ක්‍රියාත්මක වන්නේ. එවර පන්දුවක් එක් ලකුණක් සඳහා පමණයි පැතිව මාරු කරගන්නේ. අවසන් වෙනවා තරඟයේ 15 වන පන්දු ආරය. ලකුණු 51යි 52යි කල්ලු 1යි. Current score for DS Senanayake College is 52 for 1. 15 overs has elapsed. And the skipper for Mahanama College, Anuka Vijayawardena, trying to do his captain's magic. And the ball came back into Anuka Vijayawardena. Here's Anuka Vijayawardena charging in again and pushing into the mid-wicket area. Secure the ball, only one run given in that ball. A partnership of 46 is up. Only 4 needed for that 50-run partnership between Janidurana Singh and Chanel Binushka. Once again, Anuka Vijayawardena with the ball. Captain himself. And such a way to leave the ball. I guess so. The current time is 3:41 p.m. We got around 1 hour and 45 minutes remaining. Closely 2 hours, I guess so. Once again, Anuka Vijayawardena. And another excellent delivery from Anuka Vijayawardena. At this rate, the pace of the DS Senanakians has been getting slow. The run rate has been getting low. And they got 205 more runs to chase. And the Senanakians, they got 9 more wickets remaining under their wing. Once again, Anuka Vijayawardena. And a safe defense right there, front foot defense, classic shot. And I think their required run rate for, if they want to win the match, is just a 5. I mean, they can, it is chaseable because they have wicket in hands. The thing is, this pitch will be turned. You see, the ball is always turning into the batsman. That is why the batsman is always hitting that front foot defense. And here comes the end of the 16th over. 53 for 1. Anuka Vijayawardena completing his second over. I do think that Mahanama College needs a wicket right now. And DS Senanayake, they need more runs to win this match. Yeah, it's if they want to win, and there's a chance, because if Senanakians want to go for a chase and win this game, now they are currently holding their wickets up, because you can see they are just scoring 3 runs per an over, which means if they need to win this game, at last they have to score huge boundaries.
Yeah, of course. So there is a way if I start to attack the bowlers, there is a possibility, minimal possibility to have a wicket for Mahanama College. Yeah, the thing is that Mahanama College couldn't get that wicket that they need for over 11 overs. Yeah, of course. The partnership of 47 right now between Janidu and Chanel and Situm Vihanga with a spin attack right now. He has been bowling great for the past 2 days, the 2.5 days gone. Let's see if Situm Vihanga could get that breakthrough for Mahanama College and driving that ball. There's a mix up. Why the ball is not ready to take that? Yeah, of course, Mahanama College. They should look for their moment to get that. Here's the replay. And ball is not at all in there. I guess if they need to win, they have to show some spirit in that occasion. Yeah, of course, Situm once again. Another front And Senanayake College is not trying to steal those runs because we saw how Mahanama College steal those runs by their excellent running through wickets. But now Senanayake College is not. They are staying in the wicket and try to grab them, try to build up their innings. So here comes the end of the third ball of this over. Janidu Singh and Chanel currently trying to pick up that 50-run partnership. Mahanama College, they need that crucial wicket. I do think that Situm could do that job for the Mahanamians. Yeah, Situm grabbed the most wicket in the first innings of Mahanama bowling department. Once again, Situm Vihanga. We got 2 more balls left for the over. And again, the DS against, I do think that their plan is to just start defending their runs and try to avoid the spinners. They are running for a run. DS picking up a run after 10 balls. Therefore, marking the end of the 16th over. 17th over. 54 for 1. The Senanayake College has another 31 overs. And they need 204 runs. I do think that it's possible that the Senanayake could win this match, but it's a 50-50. And they required, I think, more than 6 runs now per an over. Yeah. Because 31 overs, they need 204 runs. They have to attack now. Yeah, of course. And I do think that Mahanamians need to grab at least 2 wickets to get stable in this innings to ensure a victory. I do think if Mahanama doesn't get those 10 wickets and the Senanakians don't reach that 258 run mark, this is a tie. So for the 12th year in a row, we don't have a result. Once again, the skipper for Mahanama College, Anuka Vijayawardena, trying his captain's luck once again. Oh, there is a bit of air. The ball. Here's the DS crowd who is cheering up his boys. The batsman who is chasing 204 runs to win this game. And it's Janidu Singh. You see that back foot defense right there. They were not trying to get a run. So talking about this fielding setup, it's very defensive. They are always looking for a catch. They're trying to bowl so the batsman could get caught in a catch. It's a full toss, but the covers are there. The protection is there in the deep. And there's a 1 mark. They just need 1 more run for that 50-run partnership. Chanel Binushka and Janidu Ranasinghe. Here comes Anuka Vijayawardena. Could be this ball a wicket. No, still not.
but great fielding from the Mahanamians. Can this over turn into an wicket over? Chanel Binushki is at 23. Janadu Rana Singh is at 24. Once again, Anuka Vijayawardena. Oh, up in the air, but there is no fielder kept in there. And it seems to be Senanayake College is trying to take that risk. Now, Chanel Binushka is the batsman who try to go high. I think that we can't make a prediction right now because it's a 50-50 game. DS needs run and Mahanama needs wickets. We can make predictions, but the case is if the prediction will be right. We can make predictions. Once again, the skipper. Oh, it's a unit to clear up! And captain himself, Anuka Vijayawardena took the wicket with the wrong arm. Once again, Mahanama, they got that breakthrough finally after 100 balls. And with that, the 50-run partnership is broken. One of these two DS batsmen is going. And with that, Mahanama College 56 for 2. And that is clear path for victory. I do think that Mahanama College could pick up those 8 wickets in the span of these hours. I told you this would be a wicket over. As you can remember, I told it before also. This could be a wicket ball. And Anuka Vijayawardena himself completed it. And my prediction is went right. Anuka Vijayawardena showing he has the spirit of a captain. He took that responsibility of taking that wicket. And he took that wicket, thus resulting the breakdown of that 50-run partnership. You could see that the partnership of 50 runs with 99 balls to go. That's an excellent delivery from the captain. He used his strong arm and he took that wicket. And with that, Mahanama College is 56. And here comes the replay of that game. And I think, yes, it's a dream wicket for Anuka Vijayawardena, captain himself. Straight into that wicket. He used his strong arm, he used his googly ball and took that wicket. That's the spirit of Mahanama, captain. What the fans of Mahanama College need to see. And with that, the over has concluded after 18 overs. Mahanama College has took down 2 DS against, therefore DS 56 for 2. And with that, Situm Vihanga is going to recreate what Anuka did this over. I do think it's a I don't think because it's new batsman. There's a new batsman in the crease. Malika Pereira, the captain of has come into the crease. Malita Pereira, he has been quite unsuccessful. That he scored a century in the previous good encounter, Battle of Goals. And there was a single, but Senanayakians didn't try it at all. I do think that if the Senanakians could make up these 158 runs, 256 runs, they need to hit some boundaries, some maximums, and they got the perfect man, Malita himself, the captain. Captain has huge responsibilities in his shoulder. And The captain, Malita Pereira, is the new man, and Situm Vihanga trying out his luck too. And there's a quick one, and there's a bit of midfield done by Mahanamian fielder in long mid-off. Situm Vihanga, one of the most economical bowlers out there. I do think that Situm Vihanga has the ability to pick up that wicket. And we got 2 more balls left. I do think that he can do that. I guess Situm Vihanga will try to make some good deliveries, to make some pressure on Senanayake batsman. He'll go for that.
Oh, there's a huge chance. There's a huge chance. That's a chance. That was a blunder by the Mahanamians. In the first innings, we saw that two catches were dropped, one on long on and another one was on slip. You can hear the replay. That has to be taken. I have to say that has to be taken. Here comes Situl Mihenga back again. Put pressure. Can we make it? No. There's a mix-up. If he doesn't, there's a mix-up. And Senanayake captain doesn't running quick at that time. Two back-to-back close calls right there. One a dropped catch and one a run out. And with that concludes the 19th over. But I guess that we have to humanize in that catch. Yeah, of course. After the 19th over, DS Senanayake 58 for 2. And here's starting Anuka Vijayawardena, the captain, again after taking a wicket in the last ball of the previous over. Anuka Vijayawardena, he took that breakthrough wicket. Could he do that again for the Mahanamians? We know the captain has that capability. And I guess it's captain to captain. Once again. In the Once again. We saw Maritha Pereira's wicket got by captain himself. Anuka Vijayawardena. Could he do it again? I guess he can do it back again. This is an interesting situation right here. Anuka Vijayawardena to Malitha. Almost a close call. Great. But it pitched a little bit further into outside off. Here comes the ball replay. Yes, he used a wrong one again. He used his back of the hand and turn it into away from the batsman. We have to give credit to Ashant, who is doing a great job as the wicket keeper. Here comes not a single at all. The current run 58 for 2. It seems that this match could go to a draw. The Senanayake need 200 more runs. We can't say it at least because there is 200 more runs to chase. And 8 more wickets are for grabs for the Mahanamians. Nevertheless, the captain. Here's a quick single by Senanakians. Last time Maritha Pereira got out, he was at 2 runs. I think, yeah, he was at 2 runs. And now Maritha is at 2 runs. Could we see a repetition in the same situation once again? But this time it's going to be... There are 3 more deliveries in this over. It can be. Or it can be in this over. Anuka Vijayawardena would take. Other batsman, Shana Benushka. Shana Benushka with the bat. Maritha Pereira on the other side. That's a cross call. Again, putting a huge pressure, good pressure on batsmen. Anuka Vijayawardena. Anuka Vijayawardena. Once again, you can see that replay. The ball is always turning. It's turning away from. That's not the usual turn Anuka Vijayawardena does. He goes for the wrong one. Here comes Anuka again. Oh, it's bit of air. It's bit of air. Oh no. That's a huge misfield, but could it go for a boundary? And no, it didn't win. Great savings from the Mahanamians. They saved about 2 runs there. Yep, Dhoni Sikera and number 11 jersey did impressive work. I do think. And here comes the replay. I don't think that catch has to be taken. I think that catch has to be taken. Anuka Vijayawardena. You can see that the ball hit close. Close. It's a close run. Definitely a close run. Umpire has done a pretty impressive job in that situation right there. Anuka Vijayawardena, skipper once again. And here comes an attacking field. Could it protect it? He protected it. What a field from Mahanamians. They're giving the spirit they need in every ball, in everywhere, even in the field. Anuka Vijayawardena doing some great work, which marks the end of the 20th over. DS Senanayake 62 for 2. We have to talk about Anuka Vijayawardena. He is bowling really great right now. He's turning the ball inwards and outwards from the batsman. He's always trying to limit those runs. He's trying to limit those boundaries.
The Senanayake College require 196 more for their victory, and Mahanama College require 8 more wickets. And Situm Vihenga, I guess, charging back again. Mahanama College with 4 spinning options. We got Situm, Anuka himself, Chamika, and Gimantha. Gimantha Disanayake. He himself is a right-arm off spinner, but he still didn't start his spell up. Yeah, I do think he could put some on pressures and grab some wickets. He has the same style to Dhananjay Silva. That's quite impressive. I guess if Gimantha Disanayake came himself, there would be a wicket for Mahanama College. Situm Vihanga with the ball. Here comes Situm Vihenga. And a great ball, not giving that window for that single. Situm once again trying to hunt for that wicket. A great ball. Just the front. Oh, what's Oh, it that was a comes- blunt right there. It was unnecessary. Here comes photo. It was unnecessary. 2 unnecessary runs, giving His out. captain himself. That's the mistake. They actually they don't need to do it. The current time is 4 p.m. We got 1.5 hours to go. Senanayake is standing at 62 for 2. Mahanama College need those 8 wickets. Once again, Situm. Oh, got it! Oh, he got it! He got it! Situm Vihenga! Clean him up! What a delivery from Situm Vihenga! And there's still the game on for the both sides. Situm Vihanga not giving out that window for the Senanayakes to score. In a bit time, you could see a replay. And what a delivery from Situm Vihenga. He used his arm ball to take the wicket and it stumped over the wicket. What a delivery from Situm Vihenga. Here comes the replay. Straight into the wickets. That was a great ball right there by Situm. He used his variation perfectly. He used his arm ball perfectly and he took the wicket off. It's relieving that pressure that was given by the Senanayakes. He took the wicket of important player, the set batsman, Shanal Binushka. He is still the leading man of the runs of the Senanayake inning. And he grabbed the wicket of him. Here comes the news batsman. I do think that Mahanama College is applying some pressure after that wicket. Shanal Binushka's out for 30. Maritavera is still on the pitch. And it's time for some drinks. As I said before, Situm Vihanga and Anuka Vijayawardena, these 2 spinners are the key success for Mahanama College. I do think that Situm and Anuka has the most distribution of wickets in the past 2.5 days. These 2 duo, they are really dynamic. They have great chemistry. They could bowl from both 2 ends, one from the continental and from the commentary end. They can do a marvelous job in the bowling department. And they got some batting skills too. Anuka Vijayawardena and Situm. This Senanayake College, they're struggling. They got that current run rate of 3.15. That's pretty low. They got 194 more to go. And Mahanama College has to take those 7 wickets before they complete in the 194 runs. But still, they have the chance to go for. I do think that D.S. Senanayake College, Mahanama College could win this out. They need. Still, they can win it up because they just need 7 good balls. But Senanayake College need to go their inning until 194. And the new batsman in Sohan Yapa.
He has 5 matches under his wing, 98 runs with a 14 average. I do think he's a youngster, a new addition for the DS Senanayake cricket team. Let's see what kind of magic he could do with the bat. He's the wicketkeeper, I guess, Sohanyapa. The left-hand batsman. I do think that the left-hand batting variation compared to Situm Vihanga, it could be an easy wicket. It's a right-hander into a left-hander. There's a good chance. Yep. Sohanyapa, wicketkeeper, came into the crease. And now it's the captain and the wicketkeeper for the DS Senanayakes. The players who keep the huge responsibility when fielding is in the crease with the bat. Sohan Yapa, the wicketkeeper of DS College. The new addition after the wicket of Shanil Binushka. And he's a left-handed batsman himself. Sohanyapa against a left-handed bowler, orthodox bowler. Once again, Situm Vihanga. In the first innings, we saw a hat-trick effort by him. Can he do that again? Yes, he can. You can do it. Let us see. But minimal possibility. But he can conclude that minimum possibility. And here goes Situm. And with that backward defense, trying to not give his a run right there. Really great bowling from the Mahanamians. DS Senanayake, they got 194 to chase. I do think that Mahanama could win this out. Nevertheless, once again, Situm. Back again, good delivery from Situm Vihanga. Yeah, I do need to talk about the last 2 wickets taken. They both were bowled straight into the wicket. Those 2 balls. One with the opposite turn done by the 2 bowlers. Anuga Vijayawardena used his wrong arm and Situm Vihanga himself used a wrong arm ball. Once again, that back foot defense. And the bowler doing great job. Not giving DS Senanayake runs, which concludes the 21st over. DS Senanayake College 64 for 3. What do you think? What are your predictions? How can Mahanama College win? If they want to win, how many wickets they have to grab? Mahanama College need to grab the remaining 7 wickets. That's a tough mountain to climb, but it's reachable. We know But that. don't you think when just minimizing the possibilities, they can take 2 wickets around 36 runs? Yeah, of course, let's give them around 5 more overs. I do think that 3 wickets could fall in those 5 overs time. Maybe. There's a possibility because those 2 wickets grabbed just in short runs. Yeah, the sun is down, and it's a great paradise for the spinners as well. Once again, the captain Anuka Vijayawardena, And it's a boundary. and it's punched up. But no, Oh, it's saved by the Mahanamian. I beg my pardon. Terrific. What a job done by Mahanama fielder in the deep point. He stopped that run. Here's the replay. What a work done by the young man. Yep, quite impressive stuff. He saved 2 runs from that scoreboard. We And Mahanama College gives everything in the field. They have to give it and they are delivering it. Yeah, we thought that was going for a boundary, Of course, but it was saved. even myself thought that would be a boundary. Once again, Anuka Vijayawardena, skipper, trying that. It has to be, but umpire says it's no. But for myself, I'm thinking that it has to a close call. Let's move into that replay. Close call, you can see it. Oh, it's turning outwards. That was a close one. That's a really close one. And it hit his bad foot, I guess. Once again, Anuka. It's a full toss. And boundary. Didn't control himself. Anuga Vijayawardena, the captain in that delivery. This Senanayake College, they breathe again with that 4 once again. Here comes the replay. It swept away. We thought it could be a maximum, but at the last moment, at the last yard,
the ball slipped away for a boundary, but nevertheless, And I guess Malta Pereira himself grabbed that runs. Manita Pereira, we should not count him out. At this point, it's skipper versus skipper right now. And of course, would this be a turner like before? Anuka Vijayawardena is doing a great job right now, not giving out the Senanayake those runs to complete that target. They need 188 more runs. Anuka Vijayawardana's bowling. And he's coming over the gut. I guess he's trying to use his leg spin now. Let's see it. What a turn! What was a close one. turn from captain. I guess it would be a leg spin, but he used his wrong arm in that moment again. Anuka Vijayawardena, he was smiling that off. He knew that was a close one. He got that spirit of that captain. He got that coordination. Once again, Anuka Vijay is up in the sky. Could it be taken? And yes, it is taken. Mahanama College with another breakthrough. The captain himself, Anuka Vijayawardena, picking up the second wicket. And captain himself picking up the opposition captain back again in the second time of this game. What a game of cricket here. You can see Malta Pereira has to depart. And here is the replay. Easy catch for the wicket keeper. Easy catch for the Ishan Vittarage, the wicket keeper of Mahanama College. In the first innings, he went for 2. In the second innings, he went for 8. I told you, captain himself, there is a possibility to take the wicket of the captain of Senanayake College, and he won it back again. Anuka Vijayawardena doing some magic there. Of course, he went hunting for the man himself. What a man himself. And there's a possibility of taking 2 more wickets, which complete your prediction, I guess. In the first innings, he went for 2. Now he goes for 8. Anuka Vijayawardena was like, I'm going to hunt the DS captain now. No one should bother me. And I'm reserving his wicket. And I guess that's a terrible shot selected by Malta Pereira. And I have to say, because it's not at all in that stripping area, because it's not a full length or a full toss ball. It's just a pitch in good length area. So here comes the replay back again. You can see it. He was trying for that upward sweep. And unsuccessful. It hit the top edge of the batsman. And safely it went to the hands of Ishan Vittarage. Not at all, Malta Pereira. You did it wrong. And the new batsman, the man himself, Chanul Natale. And the man who scored a 50 run in the first inning of Senanayake College. 9 matches under his wing, 464 runs, an average of 51. That's really good. That's impressive. I have to say that's impressive. With the strike rate, look at the strike rate. 116. Maintaining his average and the strike rate. What a batsman. Once again. And this man is the man Mahanama College has to think to take his wicket quickly. Situm Vihanga once again. Let's see. This is a tough man to get out. Really great fielding by that slip. And Sohan Yapa is the batsman who's facing against Situm Vihanga. Ishan Vittarage is doing a really great job as the keeper as well. He didn't miss any kind of a opportunity. Yeah, Ishan Vittarage is doing impressive stuff. Once again, Situm. It's gone off. And there is a run from the Senanayake, but they are not trying it at all. There was a window. There was a window, of course. And we saw how Mahanama College stole those runs. Even they are played through the hands of the fielders and they steal those runs. But we can see it from Senanayake College. That's the difference between Mahanama College batting and Senanayake College batting. Senanayakeans waiting for their movement while Mahanama College are stealing those runs. Sohanyap and Chanulate once again, the bowler. Really great ball right there. Yes, of course. I do think that the Mahanamians could win this out. I think they can. I told you, if they took another wicket,
Before it was 24th over, there's a chance for Mahanama College to win. Here comes Situm Vihenga, the man himself pick a wicket in the previous over of his spell. Situm Vihanga and the skipper of Mahanamanuka Vijayawardena doing some great job. They have both been consistently great in this 19th battle of the Golds. Once again, Situm. You Back can again. see that Sohan Yapa is hitting those defenses. He's not trying to give that wicket of his. He knows it's a valuable wicket. And once again, that marks the end of the 23rd over. The Senanayake College 70 for 4. Once again, I'm joined by Sachin for commentary. Sachin, DS Senanayake College, they got 188 runs more to get that victory. Mahanama College, 6 more wickets. And once again, it's that captain of Mahanama College, Anuka Vijayawardena. He's an impressive man. Actually, I would tell the game for the Senanayake College is close. Now it's open for Mahanama College. We have to take those 6 wickets as soon as possible because we have a limited time. Oh yeah, we got a limited time. Of course, it's 4/4 right now. So 1 hour and 15 minutes we got left in this game. Here was Anuka Vijayawardena, the skipper himself, and a late cut delivered, but no run taken. Speaking of that late cut, popularized by Mahila Jayawardena himself, he scored the second most runs by a batsman, 370, right here at the SSC with his partner in crime, Kumar Sangakkara. Yeah, actually, that's why this pitch is called as the batting paradise, actually. Once again, they are taking that 1 run. The scoreboard goes up to 71 runs. You told me that this was a batting paradise, but I say that this is a batting paradise for expert batsmen. Only the finest could reach those great marks. I do think that the spinners, they have a full-on advantage in this pitch. The sun is dried out. Yeah, actually, right now the spinners are taking the lead more than the batters. Let's see what can Anuka Vijayawardena do. Yeah, the spinning combination for Mahanama College, the skipper. That is a good length ball. There was a window for a run, but DS Senanayake, they didn't got that run. It's a close game right now. DS Senanayake College require 187. They got that explosive man, Chanul Latale, in the non-striking corner, and Sohan Yapa, the wicket keeper, once again. The skipper going. That was a close call. Excellent bowling. Wicket to wicket by Anuka Vijayawardena. Of course, if we review the last 3 wickets, one was a catch. The last 2 was straight into the wicket. And Anuka Vijayawardena, he was the man who's building up pressure. Once again, Anuka, that's a great ball, a close one to be exact. The Senanayake College require 187 for their victory. Anuka Vijayawardena with the last ball of the over. A great length ball right there, but no run taken. Good fielding. And after 24 overs, DSM for 4 wickets. 24 overs has elapsed. It's 71 for 4. So, if you are making a prediction right now in any side, what would it be? Of course, for DS Senanayake College, it's game closed. The chance is open for Mahanama College, but we have to be quick. We have to take those 6 wickets as soon as possible before the time ends. So still the game is open for Mahanama College. So, as a student of Mahanama College, you say that every ball we face should be a 6 and every ball we bowl should be a wicket. But as commentators, we have to be unbiased. We have to be unbiased in this game. And it's a defensive field right now. And it's Situm Vihenga. The duo of Anuka Vijayawardena and Situm Vihenga, they are
done a great job. 3 out of the 4 wickets has been distributed among them. Situ Vihanga charging right in. Situ Vihanga is bowling in the way where the ball turns into the batsman and sometimes it could turn outwards to the batsman. We can see a slip placed also as well. So sometimes I think he might go for a outside edge as well. Excellent fielding by Mahanama College, not giving that run. Every run is important for Senanayake College and for Mahanama College as well. Once again, Situ Vihanga charging right in. Yeah, the thing is that Situ Vihanga is bowling in the continental end and Anuka Vijayawardena is bowling in the commentator's end. This combination is doing a great job in applying pressure once again, Situ Vihanga. You see, the thing is that Chanul is going with frontward defenses with Situm Vihanga. Situm is not trying to give out those runs. He's bowling in a great manner. Yeah, actually, still there are 2 new batsmen. Still, the partnership is only 1 run. Still, the Mahanama College bowling unit is very excellent because if they have bowled for these 16 balls, but only 1 run was given. Yeah, of course, this duo of bowlers doing a great job once again, Situm. You see, he's only playing that front foot defense. He's not trying to give out those runs, which concludes the 25th over. And after 25 overs, D.S. College 71 for 4 wickets. I do think that as these 2 bowling duo is applying some pressure, I bring up a fast bowler right now to give a chance and to see how the pitch reacts to it. But the main key point is we are running out of time right now. We got around 1 hour and 9 minutes left. Well, if Mahanama College brings a seamer to the pitch, they have to give that outside edge to 1 or 2 slips placement, and I think that would be a wise choice right now. Anuka Vijayawardena bowling against Shohan Yapa. If Mahanama College is looking for a victory, they need a wicket right now. Anuka Vijayawardena. Oh, I called it, and it is a wicket by Anuka Vijayawardena. Mahanama College 71 for 5. What an impact that man has made. Sohan Yapa is out. Mahanama College gleaming in that victorious road. There is only 5 more wickets for their victory. DSNI College 71 for 5. Anuka Vijayawardena strikes again. 3 wickets on hand. Anuka Vijayawardena bowling his 6th over. Sohan Yapa departs for 0 runs. Now the pitch is looking very good for Mahanama College. The 5th wicket falls and brand new batters are on the pitch. Mahanama College requiring 5 more wickets right now. Anuka Vijayawardena seems to be having a great impact right now, as we call it. The last 5 wickets. Actually, Anuka Vijayawardena will be an historical player in this tournament, I think. Of course, the captain is doing God's work right now. We can see that replay. Wicket to wicket bowling. Excellent bowling by Anuka Vijayawardena. Straight to middle stump. Anuka Vijayawardena, he has got 3 wickets right now. And the new batsman in Radisha Bandaranayake. Picking up that quick single. The ball is going to... That was slightly a poor delivery. Bowling a full toss at this stage isn't wise at all.
Radisha Bandaranayake, the new batsman on strike. He has played 4 matches but hasn't got the chance to bat. Anuka Vijayawardena, the captain. At this stage, we got 1 hour and 6 more minutes till 5:30. And Mahanama College needs 5 more wickets. I do think that Anuka Vijayawardena, he has made that impact. And the lower order of D.S. Senanayake College, that could be easily picked up as well. Once again, Anuka Vijayawardena. Radisha Bandaranayake, 2 runs from 3 balls. Chanul seems to be active right now. He's on the non-striking corner. Still no run was taken in this over by Anuka Vijayawardena, only 1 wicket. Bowling stump to stump, excellent bowling by Anuka Vijayawardena. Do you think that Anuka Vijayawardena is not trying to give out some dot balls for the Senanayakians? They are under peer pressure right now. Mahanamians, they seems to be in the victorious path. Mahanamians seems to be in that victorious road right now, and that marks the end of the 26th over. The Senanayake College 73-5. We are moving back into Sinhala commentary. Yeah. කල්ලු 5ක් ඇවි ලකුණු 73යි කොළඹ මහානාම විද්‍යාලය පන්දු අර 26ක් ක්‍රියාත්මක කර අවසන් දැනට තරගය ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයට තාත් කල්ලු 5ක් අවශ්‍යයි. විරුල්ල වත්සවගින්ම සම්බන්ධ වන්නේ සුළු මොහොතක පසුවයි. නැත්නම් තරගයේ ක්‍රියාත්මක කල්ලු 5ක් අපි ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඉතාමත් අවසන් අවස්ථාවක් එවර නම් විරුල් මේ තරගය ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාව විශාල ප්‍රමාණයක් අපි දුටුවා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ කඩුව ලබා ගැනීමත් තියෙන ලකුණු ලබා ගැනීමට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ලකුණු ගඩේම ආරම්භ කරලා තිබෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම උන්ට කල්ලු දැන් ඉහක් පමණයි දවා ගැනීමට තිබෙන්නේ. මීට පන්දු වාර කිහිපයකට පෙර උන්ට කල්ලු 8ක් ලබා ගැනීමට තිබුණා. නමුත් දැන් උන්ට කල්ලු 5ක් පමණයි දවා ගැනීමට තිබෙන්නේ. ඉතින් ජයග්‍රහණයකින් නිමා වේවිද? තාමත් අවස්ථා දෙපිළටම කොළඹ DS සේනානායක විද්‍යාලයට කෙසේ වෙතත් කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයට අවස්ථාව තිබුණා තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට. ඒ වගේමයි උඩ බන්දුවක් ගන්නවා බීදවටනවා සේවගේ හානමන කඩුල්ලයි ඒලස් කිම්බරනේ පැවස්වා විතරයි බිරුල් ජයග්‍රහණයක් නේද? චාඩුල්ලතලගේ කඩුල්ලය අවශ්‍යම කඩුල්ල. නායකයා සහ සිතුම් විහක සේනානායක ඉනිමේ කඩුළු එකින් එක විදගමන ආකාරයට පිළියනවා. බිරුල් පැවස්වා පමණයි ජයග්‍රහණයට කඩුළු 5යි අවශ්‍ය. සමහර විට මොනවා මේ ජයග්‍රහණය කරලා කිව්වා පමණයි. ඒ අනුව ඒ මොහොතේම කඩුළු පිටර දැන් කඩුළු 4යි අවශ්‍ය බිනුල්. අනිවාර්යයෙන්ම දැන් කඩුළු 4යි අවශ්‍ය වෙනොත් පෙරපරෝසි පරිදි කඩුළු 5ක් අවශ්‍ය තිබුණා. එබැවින් 4යි. දැන් 4යි. තව කියන්නේ දැන් කඩුළු 3යි කියලා. සමහර විට අපිට සවසුළු මොහොතින් කියන්නේ මහානාම ජයග්‍රහණය කරා නැත්තම් ජයපරාජයකින් තොර නිම වුණා. අනිවාර්යයෙන්ම තව කෙසේද තව අඩහෝරාවකට අන්න වෙලාවක් තිබුණා තරගයේ අවසන් ආසන කාලයක් යුතුයි බිලු. තාම මාර තරගයේ ක්‍රියාත්මක වෙවි. තරගයට ආලෝකයෙන් බාධාවක් එල්ල නොවුනොත් 5:30 ක්‍රීඩා වේවි. අපි බලමු තවත් කඩුළු 4 ඉක්මන් කඩුළු බිරුල් මේවා ඊයේ දකින්න ලැබුණේ අද විතරයි. මිනිත්තු 3කට වගේ ආසන්න සංඛ්‍යාවේ කඩුළු 4ක් දවා ගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. විශිෂ්ට පන්දු රැකීමට පුළුවන් පන්දු පළලිය දැන් සිදුවා. එයා ස්ලිප් ක්‍රීඩකින් දෙන්නෙක් ඇදවා තිබෙනවා. සිලිහි ක්‍රීඩකයෙක් ඇදවා තිබෙනවා. දැන් ආක්‍රමණශීලී පිටියේ තර්ජනාත්මක ආවේගශීලී ආක්‍රමණශීලී පන්දු පිටි සැකස්ම දියත් කරන ආකාරය පෙනියනවා. චක්‍රවර්තිගල සමගින් දුල්නිස්සිගේ ස්ලිප් පන්තේ පන්දු රකිමින් සිටිනවා. බිරුල් ගොඩක් දැන් සෙනනගේ ලකුණු දඩේ මාරම විදියක් නැහැ. උන්ට ලකුණු ගන්න ඉතාමත් තමයි මොහොත තත්ත්වයක් උදා දැන් එක්ක ජයපරාජය තොරණිම කරන්න උත්සාහ ගන්න ඕන. නිසක වශයෙන්ම යනු නැත්තම් මහානාම ජයග්‍රහණය මේ මොහොතේ ලැබෙනවා. ඒක නිසකයි. මේ මොහොතේ බලද්දී විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ දවාගත් පිටිකරුවා චනුල් අතලෙන්. ඔහු තමයි ඊයේ දිනේ මහානාමයට එල්ල වෙල බහර එල්ල කර පිටිකරුවා ලකුණු 77ක් ලබාගත් පිටිකරුවා.
ඔහු ඉක්මනින්ම දබා ගැනීම. මහනට දැන් සිටින්නේ දැහැම් නිර්මාණ රන්දු සුබණ්ඩානායක, ඉනන්තුරුව සිටින දිලාෂ් කුමාර් නායක, චිතුන් බැත්තගේ, යෝධිත් සත්‍යාරච්චි. බැද්දගේ ලකුණු 48ක් ලබා ගත්තා ඊයේ දිනේදී චනුල් අතලේ. වෙන මිලක පන්දුව. ඒ වරනේ බර. කෙසේදත් ලකුණු ලබා කිසිදු අවකාශයක් නැහැ. එසේ වෙතත් සාර්ථක පන්දු වාරයක් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටිනවා. පන්දුව යවන්න. පන්දු යවන්න සිතුම් විහඟයි. විද්‍යාවාදන්තේ මේ පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. ඒ වර ආරක්ෂිතව හර ඉදිරිපාදේ පෙරමැනවින් පිළිගන්න පන්දුව. නිමවන බිරුල් විසම් පන්දුවාරය. සිතුම් විහඟගේ පන්දු යැවීම ගැන කතා කරද්දී පන්දු වාර 7ක් අවසන් ලකුණු 6ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. කල්ලු 2ක් දබා ගනිමින් කඩුළු 2ක්. ඊයේ දිනේ කඩුළු 4ක්. ඊයේ දිනේ කල්ලු 4යි අද දිනේ කල්ලු 2යි. යනුව වාර 7ක් ක්‍රියාත්මක කරමින් ලකුණු 6ක් පමණ ලබා දී තිබෙනවා. බිරුල් යනුව සේනගේ මඟ 27ක් අවසන්නේ ලකුණු 3යි කඩුළු 6යි. යනුව ක්‍රීඩා විස්තර චොරකන්තෙන් දැන් පැමිණෙන්නේ කළු නායකයා අනුක විජේවර්ධන. කල්ලු 3ක් දවාගත් ක්‍රීඩකයා කණ්ඩායම් නායකයා ඔහු ඉන්නට කල්ලු ලබා ගැනීමේ ඉහළින්ම සිටින පන්දුවේ ඉහළින්ම සිටින ක්‍රීඩකයා පන්දු යවන්න නායකයා මෙන්න සුදරම්. එවර හොඳ පන්දුවක් පන්දුවක් කෙලින්ම කල්ලු රකින්න අතරේ පන්දුව පත්තවන්න. ඉන්න දෙසින් පන්දුව පතිත කර තරමක් දුරට මෙන්න ඔබට දක්වන්න වෙන පුනරුල්පණය. මෙන්න උඩ පන්දුව ගිලිහි ගිය උඩ පන්දුව මෙන්න සාර්ථකව රැක ගන්නා ඉවර කව කලාපේ දෙවන පන්දුවත් සාර්ථකයි. එයත් ප්‍රහාණය කරගෙන කියලා නැවත සාර්ථකයි යම් ආකාරයක පීඩනයක් දැක්කේ. මොවුන් සිදු කරන්න උත්සාහ කරන්නේ පිටිකර ස්ථාවරීම නොදීම. ස්ථාවර වීමට පිටිකරට දැන් අවස්ථාවක් නැහැ. පීඩනයක් ලොකු පීඩනයක් දැන් තිබුණා කොළඹ ඩීඑස් වෙන මිලක පන්දුව. එවරත් ඉදිරිපාතේ පැමිණ මැනවින් පිළිගන්නා පන්දුව. දැන් ආරක්ෂිත භාරවල වලට ඇස යන කියලා වෙන්නේ. ඔවුන්ට දැන් අවශ්‍ය ජය පරාජයකින් තොරව මේ තරගේ නිමා කරගන්න ඒ සඳහා පුළුවන් උපරිම දේ සිදු කරනවා. නායකයා අනුක් විජේවර්ධනයි පන්දු යමින් සිටින්නේ. මෙන්න පන්දුවට පහර දීම සඳහා සෝහන් යාපා නැවතත් ඒ වාර සාර්ථක පන්දුව පසුපාදයට පැමිණ පන්දු පිළිගන්නේ. පන්දු සංකලනයේ තාමත් අනුක විජේවර්ධන පාවිච්චි කරනවා. ගුග්ලි පන්දුවත් පාදක පන්දුවත් දෙකම ඔහු පාවිච්චි කරනවා. නෑ එවර අවස්ථාවක් නැහැ. ආසන්න අවස්ථාවක් නවත්ත ගැනීමට ෆයිල් එක කලාපයට පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. ලකුණු 2ක්. අනුක් විජේවර්ධනයි පන්දු යැවීම සිදු කරන්නේ. තාත් පන්දු දෙකක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට පන්දුවක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ තිබෙනවා මේ පන්දු වාරය තුළ අවසන් පන්දුවයි. එයලුව මේ ටීවී මානවසර දිසින ඔබට ආරාධනය නිමාවන තෙක් රැඳී සිටින්න. මේ තිදිර තරගය නිමාව තෙක් රැඳී සිටින අප සූදානම්. ඔබට අද දිනේ මේ සමස්ත තරගයේ උණුසුමත් සමගින් ලබා දෙන්න. මෙන්න තවත් ලකුණක් සඳහා ස්ක්වයර් කලාපේ හරහා එක් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරු කර ගන්නා සෝහන් යාපස් සමගින් දැහැම් නිර්මාල් එයලුව නිමාවන බිලු 28 වන පන්දු වාරය සමාන පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ රන්දීෂ බණ්ඩාර නායක සමගින් දැහැම් නිර්මාල්. එයලුව නිමාවන බිලු පන්දු 28ක් ලකුණු 76යි කඩලු 6යි. සෝහන් යාපා දෙවියගේ අනුක් විජේවර්ධන කිලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වැදීමෙන් දවාගත් කඩුල්ලක් හේතුවෙන් එවරත් අනුක විජේවර්ධන තමයි සෝහන් යාපායේ කඩුල්ල දවාගන්නේ. දැන් සිතුම් විග පන්දුවේ වැඩ පැමිණ සිටිනවා. දැහැම් නිර්මාල්ට එරෙහිව පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීම නියමිතයි. විශේෂයෙන් බිලු මේ අනුක් විජේවර්ධන වැනි ජ්‍යෙෂ්ඨ පිතිකරුවන්ගේ අවසන් තරගය අනිවාර්යයෙන්ම අනුක් අවසන් රන් මහා සටන ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෙක් කොළඹ මහානාමයේ සතුව පවතින අද්දකින් බහුල ක්‍රීඩකයෙක් කල්ලු 50 මේ තරඟ වාරය තුලදී සම්පූර්ණ කළ ක්‍රීඩකයා වර්ණලාභී ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේ ඔසද මුතුකමගෙත් අවසන් තරගයේ මේ අනිවාර්යයෙන්ම පිතිකරණ අංශයෙන්ුත් අර්ධශතක ද්විත්වයක් වාර්තා කළ ක්‍රීඩකයෙක් ප්‍රවේගකාරී පිතිකරුවෙක්. වෙන ප්‍රථම පන්දුව 20 වෙනි පන්දු වාරේ සිතුම් විහඟ ඔහුගේ පන්දු වාරයේ ප්‍රථම පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් නියමිතයි. 20 වෙනි පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක තිබෙන්නේ ලෙග් ස්ලිප් සිලි මේ තුනේම ලදවා තිබෙනවා පන්දු රකින්නන්. එවර ඉදිරිපාතේ ආරක්ෂා කරනවා. යනහොත් පන්දු රකින්නේ කඳා තිබුණේ නැහැ ඒ කලාපය තුල. දැන් කඩුල්ලටමයි බිරුල් පන්දු යවන්නේ. කඩුල්ලට පාදයේ අස්සලට එලෙස මේ පන්දුව සිදු කරන්නේ.
අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු 76යි කල්ලු 6යි තවත් කඩලු 7යි. පන්දු එකක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. මෙන්න දැන් තවත් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. පිතිකරුවා ආසන්නයේ පිතිකරුවාගේ පිට ඉන්න දෙසුණුත් පායින දෙසුණුත් අසල පන්දු රකින්න රඳවන්නේ පෙනියනවා. දැන් නම් ඉතාමත් ආක්‍රමණශීලී පිටි සැකස්මක් නායකවරු විජේවර්ධනගෙන්. අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට පේන ඇති චාමික හිණටිකල කඩුල්ල පිටුපස්සට සිල්පන්දේ රැඳී සිටින තුර සිතුම් මෙහෙකට පවසන පන්දු ඉක්මනින් මුදාහන්න ලෙස ඒ වගේ සාර්ථක පන්දුවක්. තරමත් තියුණු දන් කැමීම ප්‍රදර්ශනය කළා ඉවර. ඔබට පේන ඇති යනුත් පන්දු පිටි සැකස්ම තුල පිටිකරුවා අසල පන්දු රකින්න හතරතේ ලෙග් ස්ලිප් හිට් පන්දු රකින්නෙක් සිටිනවා. මෙන්න විලක පන්දුව. ඒවර ඉතාමත් සාර්ථක පන්දුවක්. නමුත් අවස්ථාවක් නැහැ. ඉල්ලීමක් සිදු කරේ නැහැ. හැබැයි කෙසේදත් ඉතාමත් සාර්ථක පන්දුවක්. මෙලොවට පුනරූපණය. ඒවර නම් ඉතාමත් සාර්ථකයි. සිතුම් විහග පන්දු යවන්නා. ඒවර ආසන්න අවස්ථාවක් විය යුතුයි. කඩුල්ලක්ද බිනුල්ලේ. ඒවර ආසන්න අවස්ථාවක්. බල පුනරූපණයක් දක්වන්න ලැබෙයි. ඒවර ක්‍රීඩකයාගේ පායින දෙසින් රඳා තිබූ පන්දු රකින්න තරමක් ස්ථානගත කරන චාමික හිණටිකල අද්දකින් බහුල පිටි ක්‍රීඩකයෙක් මහානාම සතුන් මෙන්න මෙතන දැන් පිටිකරුවන් පීඩනයක් තියෙනවා. විරෝ පීඩනය මතයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. පිටිකරුවන් පීඩනයක් තිබෙනවා. ඒ පීඩනය තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. අනිවාර්යෙන් පිටිකරුවන්ට පීඩනයක් තිබෙනවා. එම නිසා පහර පිළිබඳ නිශ්චිත අවබෝධයක් නැහැ. පහර පිළිබඳ දැන් පිටිකරුවන්ට අවබෝධයක් සහ පාලනයක් තිබිය යුතුයි. මන්ද ඔවුන්ට කල්ලු 4ක් තව අහිමි වෙන අවස්ථාවක් නැහැ. මන්ද ඔවුන්ට තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට තිබෙන ඉතාමත් අඩු අවස්ථාවක්. එයාළුව නිමවනවා 29 වන පන්දු වාරය. සැනයිකි ලකුණු 77යි. කඩුළු 6 පිටිකර රැඳී සිටින්නේ රන්දිෂ බණ්ඩාරනායක සමගින් දහම් නිර්මාල්. විශේෂම දහම් නිර්මාල් ගැන කතා කරද්දී අපි දන්නා දහම් නිර්මාල් තමයි නයිට් වොච්මන් විදියට පැමිණ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ක්‍රීඩකයෙක් විදියෙන් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා ලකුණු 150කට වැඩියෙන් හුවා අත්තා කර මේ තරඟ වාරය තුලදී එයත් විශේෂත්වයක්. අනිවාර්යයෙන්ම අනුක් විජේවර්ධන විස්තර චෝරකන්තේ සිට වෙන නැවතත් නායකයා පන්දු යැවීම සඳහා කැඳවා තිබෙනවා. 30 වන පන්දු වාරයේ වගකීමටයි නායකයා පැමිණෙන්නේ. අංක 22කින් ඔබට දක්වන්න වෙන මේ සෞම්‍ය කාලගුණය SSC ක්‍රීඩාංගණයට නැවත තරගයේ ක්‍රියාත්මකයි. ඒ වර හොඳ පන්දුවක්. නායක අනුක් විජේවර්ධන පීඩනයක් යොමු කරනවා පිටිකරුවාට. මෙවරත් කඩුල්ලක් දක්න ලැබෙන පන්දු වාරයක් වේවිද බිනු. අනිවාර්යයෙන්ම පුරෝගතන් දෙන්නට බෑ. හැබැයි බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. මේ පන්දු වාරය තුලත් කඩුල්ලක් දවා ගැනීම හැකියාවක් තිබෙනවා. ප්‍රේක්ෂකයෝ ඔබ සතුයි තීරණයක් බලමු. විරුල්ද සිල්වාගේ පුරෝගතනය නිවැරදි වේවිද? නැත්නම් අගේ පුරෝගතනය නිවැරදි වුණා මේ තරගය තුලදී. ඒ ප්‍රේක්ෂකයන් තීරණය කරා බිනු. මෙත් පුනරූපණය ආසන්න අවස්ථාවක් උඩ පන්දුවක් කර ගැනීමට තිබූ එවර පසුබාදයට පැමිණ පන්දු තල්ලු කර හරිනවා පොයින්ට් කලාපයට. නිලකුණු පන්දුවක්. තවත් පන්දු ට්‍රිප්පයි තියෙන්නේ බිරුල් ඔබගේ පුරෝගතනයේ නිවැරදි වීමට. එන නැවතත් අනුක විජේවර්ධන එවර ඉදිරිපාදයේ පැමිණ තල්ලු කරන හරිනවා පන්දුව කවස් ප්‍රදේශයට. නිලකුණු පන්දුව. අනුක විජේවර්ධන වේවිත කොළඹ මහානාමයේ වෙනුවෙන් ටෙස්ට් තරගයක් පළමු වතාවට මහා සංග්‍රාමයේ මේ රන් ජයග්‍රහණය ලබා දෙන ජයග්‍රහණය කරන නායකයා ඔහු පන්දු අත දිවයි දැන්. වෙනුට පන්දුව රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. බිනුල් ඔබගේ පුරෝගතනය සිදුවීමට තිබූ අවස්ථා කිසිවක් ගන්න බෑ බිනුල්. ඒ අපිට පන්දු රකින්නාට දෝෂාරෝපණය කරන්න බෑ. ඒක අසිරුයි අවස්ථාව මෙන්න උඩ පුරෝගත පුනරූපණය. එහෙනම් රැක ගන්න අමාරුයි. ආසන්න අවස්ථාවක්. ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක්.
ආසන්න අවස්ථාවක් එවර පුරෝගතනයේ යම් දෝෂයක්. අවසන් පන්දු දෙත්තේ අවසන් පන්දුව මේ පන්දු හරි. පුරෝගතනයේ නිවැරදි වීමට හෝ දීමට. ගත්තා. ඔහු විශේෂයෙන්ම ඔහුගේ පන්දු රැකීම ගැන කතා කරත් ඔහු මිටෝන් කලාපයේ සිට මිඩ්ඩිකට් කලාපයේ දක්වා දුවේ යමින් පන්දු රැක ගැනීමට උත්සාහ ගත්තා. ඒ ඉතාමත් අසීරුට පන්දුවක්. පන්දු රැකීම තාංගණයෙන් නිවත්තන ආකාරය පෙනෙන යම් ආකාරයකින් ආබත් තත්ත්වයක් ඇති වෙන්නට ඇති ක්‍රීඩකයන් මෙන්න නැවතත් පුනරුපණය තරමක් අසීරුයි. ක්‍රීඩා කරන්න පිටිකර අසීරුට පන්දුවක් හොඳ උත්සාහයක් සිටියා. නිකන් රණසිංහ දැන් පිටිට පැමිණෙන පන්දු රැකීම සඳහා නිකා රණසිංහ එවන පෙළ කණ්ඩායම නායකයා ඔහුයි තමයි. සිටින්නෙක් නිසකවම ඊයේ දිනේදීත් මෙලෙසින්ම සිදු වූ අවස්ථාවක මිගා රණසිංහ වෙන්නේ. මෙලම දක්වන්න ලැබෙනවා. ක්‍රීඩකයා ආබාධය ලක් වූ ක්‍රීඩකයා හොඳ උත්සාහයක් ගත්තා. නමුත් අගය කළ යුතුයි ඒ කෙසේත් රැකේ රාස්ථාන. එරක් ගත්තා නම් විශේෂ දක්ෂ උඩ පන්දු රැක ගැනීමක්. ඒ රැකගත්තා නම් තරංගයේ උඩ පන්දුව ලෙස නිස්සකයේ ඉතිහාසගත වන ප්‍රථම පන්දු රකින්න අඩි සම්මානය ලබා ගන්නට හැකි කෙනෙක්. ඒ ඉතිහාසය වෙනස් කළ හැකි උඩ පන්දුවක් වෙනවා නෝනුමාන. ඒ ගෞරවය ලබා දී තේ මවතම කෙසේත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. මෙන්න ලොකු විජයවර්ධන අවසන් පන්දුව. මිනුල් ද සිල්වාගේ පුරෝකතනයට පිළිතුර. මිනුල් ඔබගේ පුරෝකතනය ඒ අනුව වැරදි. කනකාටුයි කියන්නට අවස්ථා තිබුණා. අවස්ථා තිබුණා. ඒවම සාධාරණයි මගේ පුරෝකතනය. ඔබගේ පුරෝකතනය පැවසේ කඩුල්ලක්. කෙසේදත් නිවවන්නේ 30 වන පන්දු වාරය සැනකී ලකුණු 7යි කඩුළු 6යි. ඉගෙන එදින රන්දිෂ බණ්ඩාරනායක සමගින් හැම් නිර්මාණ. අවස්ථා තිබෙනවා තාමත් කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයට මේ කඩලු 4 දබා ගැනීමට. බලමු තවත් පන්දු වාර 18ක් වැනි සංඛ්‍යාවක් ඉතුරු තිබෙනවා. පන්දු වාර 20ක් 18ක් ආසන්න ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. අපි උපරිම පන්දු වාර 20ක් ලෙස ගණනය කළොත් තිබෙනවා. තවත් පන්දු වාර ජයග්‍රහණය කියන අවස්ථාවක් තිබෙනවා. තිබෙන පන්දු වාර කිහිපයක් තිබෙනවා. කණ්ඩායම් දෙපිලටම තරඟයේ විවෘත නැහැ. මන්ද සේනානායකට ලකුණු 182ක් අවශ්‍යයි. 31 වන පන්දු වාරය ආරම්භ මේ පන්දුවත් සමගින්. එවරම පන්දුවක්. සිදුම් විහගයි පන්දු යැවීමේ කර්තව්‍යයේ සිටින පන්දු යවන්නා. එන සිතුම් විහග හිතා බව දන්නේ. දෙවන පන්දුව. අවස්ථාවක් නෑ. එය පිටේ ඉන්න දෙසින් පායින දෙසින් පන්දුව පතිත වුණේ. අවස්ථාවක් නෑ වර. වෙන උන්රූපණය. ඒවර ඉතාමත් සමීපව කටුල්ලේ ආසන්නයේ පතිත වෙලා තරමක් පිටේ ඉන්න පායින දෙසට දඟ කැවෙනවා. ඊළඟ පන්දුව. ඒවර ඉක්මන් ලකුණු 4ක් නවතා ගැනීම හැකියාවක් තිබෙනවා. අලුත් විජයවර්ධනයි දිවන්නේ පන්දුවල කියන කණු විනායකයා. ලකුණු දෙකකින් සෑහපත් වෙන සිදුවන සෙනනකින්ට. මුලින් මම් පුරෝගතනයෙන් තවත් පන්දු දෙකක් තුල් දෙක කඩුල්ල පිටට එවි කිය. බලමු. අවස්ථා තිබෙනවා. මෙන්න පුනරුපනේ. අලුත් විජයවර්ධන දැඩි උත්සාහයකින් මේ පන්දුව ප්‍රථම අවස්ථාවේ රැකගෙන කිසිත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ලකුණු දෙකකට සීමාවන පන්දුව. මෙන්න මිලක පන්දුව. එවරත් ඉදිරිපාතයට පැමිණ පන්දුව පිළිගන්න තල්ලු කරහන්න යම් තවදුරකට ආරක්ෂාකාරී පහර. රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයටයි පැමිණෙන්නේ පන්දුව සඳහා. දැන් ඕව විකට් ආකාරයටයි පන්දුව යීම සඳහා පැමිණෙන්නේ. සිතුම් විහඟ වමත් දඟපන්දුව වන්නේ. එනෙක් මල් ලකුණ සඳහා ප්‍රතිමාරු කරගන්න අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ඉතාලම අවස්ථාවක් සමීප අවස්ථාවක්. නමුත් මහානාම විද්‍යාලයේ මා පැවසී යුතුයි එම ආසන්න අවස්ථාව උදා කර ගැනීමට උත්සාහ කරනවා. ක්‍රියාත්මක වන්නේ 31 කළ පන්දු වාරය. විස්තර විචාරය කිසි වෙනසක් දැනුවත් සම්බන්ධන ඉශිර තේජන. නැවතත් කෙටි විරාමයට පසු ඒ සම්බන්ධ වන්නේ ඔහු. ඇත්තටම මේ අවස්ථාවේ කොළඹ මහානාම විද්‍යාලය ඉතාමත් හොඳ තැනක ඉන්නේ කියලා මොකද මේ වෙලේ ක්‍රීඩා කරන්නේ කඩුනායක සමගින් දැහැම් නිර්මාණ දෙදෙනාටම පිට හොදින් හැසිරිය හැකි තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් වුණා නිවැරදි. නමුත් ඔවුන් නැවතත් පන්දුවම කරනවා.
ඉදිරිපත් පෙරපැන කියන්න. මම පෙර සඳහන් කරපු කාරණාව ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා මේ අවස්ථාවේ කෙසේවත් විශාල පහරවල් වලටවත් යන්න අනවශ්‍ය අවධානමක් ගන්නවත් ක්‍රියා කරන බව පේන්නේ ඔය පාරකට ගියා එක අවස්ථාවකදී. නැහැ. අවස්ථාව ගියා ඔබ අනු කුජියත් ඔය පන්දුවරේ බැකේ අවස්ථාවක් නැහැ. කෙසේත් දුර්වල පිටි හරණයක් එක් අවස්ථාවක් දුටුවා. ඒ සිදුවන විය යුතුයි. ඉෂිල පවසන් නිවැරදි. අනිවාර්යයෙන්ම මේ අවස්ථාවේ නැවතත් අනුක විජයවර්ධනව කැඳවා තිබෙනවා. මහානාම විද්‍යාලය උත්සාහ කරනවා විය යුතුයි. මේ ලැබිය සීමිත කාල වේලාව තුළ ඔවුන්ට යැවීමට හැකියාව තිබෙන සියලුම පන්දු වාර ප්‍රමාණය යැවීමටත් ඉක්මනින් කඩලු ලබන. ඇත්තටම දැහැම් නිර්මාල් සහ රදීශ බණ්ඩාර ලබා ගත්තොත් තරගයේ විවෘත වෙනවා මහානාමයට. පැහැදිලිව ජයග්‍රහණයට දොරටුවක් විවර වෙනවා. දැනට මහානාමයට වැඩි වාසියක් තිබෙනවා ඉෂුල. අනිවාර්යෙන්ම මහානාමයට තමයි මේ අවස්ථාවේ වැඩිම වාසිය. සෑමකෙම උත්සාහ කරන්නේ ජය පරාජයකින් තොරව නිම කර ගැනීමට. ඒ අනුව ක්‍රියාත්මක 32 වන පන්දු වාරය සූදානම්. නායකයා අනුක ජීවර්ධන ප්‍රථම පන්දු යොමු කරන්නට. එවර පයින් දෙසුනේ පන්දු යොමු කරන්නේ. ෆයිල් එක කලා අපිට පන්දු ස්ථානගත කරන්න. ඉක්මන ලකුණක් ඒ අවසරයේ. අවසන් කඩුළු 4. සෙනනායකීට රැකගැනීමට අවශ්‍ය කඩුළු 4 මහානාමයට ලබා දෙන්නට අවශ්‍ය කඩුළු 4. නායක අනුක විජේවර්ධන. මේ ධනම්මන් වන්මහා සංග්‍රාමයේ දෙදින තරගයේ තෙවන දිනය. මෙන්න මිලක පන්දුව. ඒ වරෙන් පහර. ඇත්තටම මෙන්නුත් අපි දකිනවා ඉතාම ආක්‍රමණශීලී පන්දු පිටි සැකස්මක් තමයි රදීශ බණ්ඩාරනායක සහ දැහැම් නිර්මාල් වෙනුවෙන් සකසා තිබෙන්නේ. ඒ අනුව මහානාම කණ්ඩායම් නායකයා උත්සාහ කරනවා ඊළඟ කටළු කිහිපයක් වේගයෙන් දවා ගන්න. නමුත් මේ වගේම තමයි මෙහිදී DS සේනානායක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාට ඉතාමත් හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. හතරේ සීමාව කරා පන්දුව වේගයෙන් යොමු කරන්න. ඔව් එම අවස්ථාවට තිබෙනවා කෙසේවත්. එවර පන්දු තල්ලු කර හරනවා. මිඩුවට් කලාපයට ආසන්නයේ ලකුණු 2ක්. මට වෙනන ආකාරයට අනුක විජයවර්ධන යම්කිසි මට්ටමකට බෝලේ දඟ කැවීමක් බලාපොරොත්තු වෙනවා තන තිල්ල තුලින්. නමුත් විශාල වශයෙන් එහෙම දඟ කැවීමකට පන්දු ලක්වන්නේ නැහැ. නමුත් අනුක විජයවර්ධනගේ අපි බලමු මේ කරුවා රන්දුෂ බණ්ඩාරනායක කෙසේ සාර්ථක වනවාද කියලා. ඔහු තමයි මෙතෙක් මේ ඉනිමේදී වැඩිම කඩලු ලාභය මහානාමයේ වෙනුවෙන්. එවර ඉදිරිපත් ආරක්ෂාකාරී පහර. අවසන් පන්දු චිත්තය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මෙන්න විලක පන්දුව. එවර වසුපාදයට පැමිණ පන්දුව පිළිගන්නේ. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. අපි දකිනවා DS සේනානායක විද්‍යාලය කණ්ඩායම ආරක්ෂක පහරවල් වලට යන ආකාරය ඒ අනුව අනිවාර්යෙන්ම ඔව් නැවත අනුක විජේවර්ධන ක්‍රියාත්මකයි. එවර තරම් හොඳ පන්දුවක් දෙමෙ යොමු කරේ. නමුත් පන්දු රකින්නන් නිසියාකාරව පන්දු රැක ගැනීමට සමත් වුණා. ස්ථලගත කර තිබුණා. මම පෙර සඳහන් කරපු කාරණාව තමයි මේ අවස්ථාවේදී DS සේනානායක විද්‍යාලය කටයුතු කරන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ආරක්ෂාකාරී පහරවල් වලට ගොස් තරගයේ ජය පරාජයකින් තොරව අවසන් කර ගැනීමට. ඒ සූදානම් නැහැ. ඒ අනිවාර්යයෙන්ම මහානාමයේ කොයිම විටක ඒට සූදානම් වන්නේ නැහැ. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී අනුක විජේවර්ධන ඒ අවස්ථාව හොඳින් ග්‍රහණය කරගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියා කළ යුතුයි. මේ අවස්ථාවේදී ඔවුන් ආරක්ෂාකාරී පහරකට යෑමෙන් අපි කියනවා ටිප් කැච් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ෂෝට් ලෙග් කියන ක්‍රීඩකයාට ලබාගත හැකි අවස්ථාවක් වෙනවා. පුළුවන්. ඉතින් ඒවා හරි ආකාරව ග්‍රහණය කිරීමට මේ ක්‍රීඩකයන් කටයුතු කර යුතුයි. මොකද තව එක් කඩුල්ලක් බිඳ වැටෙනවා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම තරංගයේ දිශානතිය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. වැඩි ගෞරවය වැඩි වාසිය මහානාමයට අත්තම එලෙසින් සිදුවුණොත් සිදුම් විහගයි පන්දේ සදා පෙළ සිටින්නේ ස්ලිප් එකකින් දෙදෙනෙක් රදවා තිබෙනවා ඔහුට. ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ 33 වන පන්දු වාරය.
ඇත වශයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ DS සේනානායක ක්‍රීඩකයන්ට කොයිම විටකදීවත් ස්ථාවර වීමට අවස්ථාවක් ලබා දීම නොකළ යුතු දෙයක්. ඔවුන් නැවතත් ආරක්ෂාකාරී පහරවල්ම තමයි ශ්‍රී පැවසුවකට දක්නට ලැබෙන්නේ. ප්‍රවේගාත්මකව පහර එල්ල කරන්න ඔවුන් සූදානම් නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම වෙනොත් වැම් නිර්මාල් පිටිකරුවා. නැවතත් ක්‍රියාත්මකයි. එවර ඉදිරියක් සිදුවා. රුචිර පල්ලියකුරුගේ විනිසුරු නිහඬයි. මෙන්න අපිට පුනරූපණය දක්නට ලැබෙනවා. බලමු. එවර නම් ඉන්නට බරවයි ඇදී. බරවයි ඇදෙන්නේ යම්කිසි ආසන්න අවස්ථාවක්. වෙරසිවුවට පන්දුව 33 වන පන්දුවාරේ. එවරෙන් පාර උඩ වින්දුවක්. ඇදී යනවා 4 සීමාවට. ලකුණු 4ක්. වැම් නිර්මාල්ගේ පිටකෙන්. වැම් නිර්මාල් සමගින් වෙනකොට පුනරූපණය. පන්දුව ස්ථලගත කරන කවර්ස් වෙතර ලොෆ්ටඩ් ප්‍රහර. මුහම්මද් ලෙසින් නැදී ගොස් 4 සීමාසනයේ පැවෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම වෙනත් කියන්න ඕනේ DS සේනානායක පිටිකරුවා නැවතත් ක්‍රියාත්මකයි. චාමි හේටිකල ක්‍රියාත්මක කරන පන්දු යවන්න. ඔව් අපිට සඳහන් කරපු කාරණාව මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා ඇත්තටම මේ ඉවසීමේ සීමාව උපරිමයටම බලලා තමයි මම දැහැම් නිර්මාණ ක්‍රීඩකයා මේ හතරේ පාර පීඩනය දැහැම් නිර්මාණ ටික ප්‍රවේගාත්මක පිටිකරුවෙක් ඒ වගේම අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරන පිටිකරුවෙක්. ඒවරත් කර පරිදිමයි. ඇදී යනවා ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් ලෙෆ්ටඩ් තාර ලකුණු 4ක්. එහෙනම් ඉතාම අනර්ග පහරක් කිය හැකි. අපි දකිනවා දැහැම් නිර්මාල් මේ අවස්ථාවේ උඩ තියෙන පීඩනය පිට කරන ආකාරය. ඒ තමයි අපි හොඳ පිටිකරුවෙක්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ අනවශ්‍ය පහරකට යනවට වඩා අපි දැක්කා ලොෆ්ටඩ් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් ප්‍රහාර ඉතාමත් ආරක්ෂිතයි. ඉතින් ඒ ප්‍රදේශවල ගලවන ප්‍රහාර මහානාම විද්‍යාලයට නැවත වරක් ඔවුන්ට ලබා දී ඇති පීඩනය නැවත මහානාම විද්‍යාලයට ලබා දිය යුතුයි. Tamanගේ ආසන්නයේ ඉන්න මේ ක්‍රීඩකයන් පන්දු පිටිය තුළ තමන්ගේ ආසන්නයේ සිටින ක්‍රීඩකයන් තව දුරටත් තමන්ට ලකුණු ලබා ගැනීමෙන් තමන්ට පහසුවෙන් ක්‍රීඩා කිරීමට අවශ්‍ය පරිදි ස්ථානගත කිරීමට මහා නාමයට නැවතත් එම පීඩනය ලබා දිය යුතුයි. එතනින් ඉස්සෙල්ලා යම්තාවකට මහා නාමයට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. උන් ඒ විදිහට ප්‍රහාර එල්ල කරන් ගිහිල්ලා අනවශ්‍ය පහරකට එල්ල වුණොත් පිටේ නිවැරදිව කරේ පන්දු ග්‍රහණය නොවුනොත් එය කඩුල්ලක් වන්නට පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් වෙනොත් ඒ අනුව සෙනැකේ දෙවනින්ම ලකුණු 33ක් අවසරේ ලකුණු 3යි කඩුළු 6යි. ඔවුන් අවශ්‍ය ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 105යි. මහානාමයට කඩුළු 4ක් ජයග්‍රහණය සඳහා අවශ්‍යයි. ඒ වගේම වෙනුත් අපි සඳහන් කර යුතු කාරණාවක් තමයි අද අපි මේ ක්‍රීඩා කරන SSC පිටිය සිංහල සමාජ ක්‍රීඩා සමාජයේ අදාළව ඔවුන්ගේ ගණනතාවය වෙන SSC ක්‍රීඩා පිටිය දැවැන්ත ඉතිහාසයක් තිබෙන පිටියක් කිව්වොත් නිවැරදි. විශාල ක්‍රීඩකයන් ගණනාවක් ශ්‍රී ලංකාවට දායාද කරලා තියෙනවා. අර්ජුන රණතුංග, මහේල ජයවර්ධන, තිලන් සමරවීර, අවිෂ්ක ගුණවර්ධන ඒ ආදී වශයෙන් ක්‍රීඩකයන් රැසක් SSC ක්‍රීඩා සමාජය සහ මේ SSC පිටියෙන් අපිට දායාද කරලා තිබෙනවා. අපි කියනවාට කියන්නේ එංගලන්තයට ලෝඩ්ස් නම් ශ්‍රී ලංකාවට SSC කියලා. ඒ වගේම තමයි සඳහන් කරන්න ඕනේ වර්තමානයේ වන විට ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයන් රාශියක් SSC ක්‍රීඩා සමාජය තමයි නියෝජනය කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම ගත්තම අපේ සුදු පන්දුවේ නායකයා චලිත් අසලංක SSC ක්‍රීඩා සමාජයේ ක්‍රීඩකයෙක්. හිටපු සුදු පන්දුවේ නායකයා දසුන් ශානක SSC ක්‍රීඩා සමාජයේ ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ වර්තමානයේ දඟපන්දු බලෑනියේ නායකයා ප්‍රභාත් ජයසූරියත් SSC ක්‍රීඩා සමාජයේ ක්‍රීඩකයෙක්. SSC ක්‍රීඩා සමාජයේ සතු විශාල ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කර ක්‍රීඩකයන් රැසක් සිටිනවා. නමුත් මෙවර අවාසනාවට 6B කාණ්ඩය දක්වා පහළ වැටීමට SSC කණ්ඩායමට සිදු වුණා. ඒ තමයි ක්‍රීඩාවේ ස්වභාවය. ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයන් විශාල ප්‍රමාණයක් SSC ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරද අද වර්තමානයේ වන විට මේ කාණ්ඩය දක්වා SSC ක්‍රීඩා සමාජයේ පහළ බැස තිබෙනවා. මේ අපි මේ ක්‍රීඩා ඉතිහාසය ගැන කතා කරද්දී මට හොඳ කරුණක් මතක් වෙනවා. මොකද අර්ජුන රණතුංග ප්‍රථම වතාවට 1990 මුල භාගයේ SSC ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරමින් ක්‍රීඩා කරන විට අර්ජුන රණතුංග පැමිණෙන්නේ 1980 භාගයේ වන විට නවකයෙක් වශයෙන් මේ SSC ක්‍රීඩා සමාජයට. ඒ වන විට සිදත් වෙත්තමුණි, සුනිල් වෙත්තමුණි, මිත්‍ර වෙත්තමුණි ආදී වශයෙන් ප්‍රබල ක්‍රීඩකයන් රාශියක් මේ SSC ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරමින් පැවතියා. ඉතින්
කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ නියෝජනය කරපු බොහොම ක්‍රීඩකයින් SSC ක්‍රීඩා සමාජයට පැමිණුණා. මොකද අපි දකිනවා CCC ක්‍රීඩා සමාජය ගත්තොත් ඉතින් හරිය NCC ක්‍රීඩා සමාජය, බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩා සමාජය, මේ සියලුම ක්‍රීඩා සමාජවල ප්‍රබල සමාජිකයින් උනේ අපි කියනවා ශාන්තවරුන්. ඒ කියන්නේ සෙන්ට් ජෝසප්, සෙන්ට් පීටර්ස්, එතනින් හරිය රාජකීය විද්‍යාලය, සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය ආදී වශයෙන් විද්‍යාලවල කටයුතු කරමු. මොකද මේ ක්‍රීඩා සමාජයේ එන වටපිටාවත් එක්ක. හැබැයි ආනන්ද විද්‍යාලය කියන්නේ එකල දිග්විජය කරපු පාසලක්. ඒ පාසල් ක්‍රිකට් පිටිය තුල අපි ගත්තොත් ආනන්ද නාලන්ද විද්‍යාලයන් වලින් තමයි වැඩිම ජාතික කණ්ඩායම් වැඩිම ක්‍රීඩකින් පිරිසක් දායද කරලා තියෙන්නේ. ඒ ගැන කතා කරනවා අපිට වෙනම කාලයක් අවශ්‍ය වෙනවා. නිසක වශයෙන්ම තරගයට අවතීර්ණ වන විට අනුක විජේවර්ධන පන්දු එම සඳහා කැඳවා තිබෙනවා. නායකයා ලකුණු 93යි කළු 6යි. තරමක් ඇතුළත පන්දුව දංකයන උත්සාහ ගන්නවා. පායින් ආක්‍රමණය කරලා අනුක විජේවර්ධන බිඳු ඇත්තටම මම හිතනවා අනුක යම්කිසි දඟ කැවීමක් පිටියෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවාද කියලා මේ බලාපොරොත්තු වෙනවා නිසකයි. එවරත් හොඳ පන්දුවක් ඔහු පායින්නයි ආක්‍රමණය කිරීමට උත්සාහ කරන පායින්න තෙසින් පන්දුව පතිත කරලා පිටිකලුව තුලට පන්දුව දඟ කැවීමට උත්සාහයක් ගන්න ආකාරය අපිට පෙනී යනවා. නමුත් කල්ලු 4ක් තවමත් අවශ්‍ය කොළඹ මහානාම විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය කිරීමට බලමු. අපි තවම දුටුවේ නෑ DS සෙනනායක ක්‍රීඩකයන් ස්විප් පහර ඊටාම මනාලෙස යොදා ගන්න ආකාරය. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම මේ අවස්ථාවේ පෙර දුටුවා මලිත පෙරේරා අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්න අතරතුර ජනිතු රණසිංහ වැනි ක්‍රීඩකයන් ස්විප් පහර යොදාගත්තා. විශේෂම ෂනාල් බිනුෂ්කත් යොදාගත්තා. නමුත් අප පාසන ලෝ මිඩල් ලෝඩ් එක තරමක් ස්විප් පහර පාවිච්චි කරේ නෑ මේ තරමේ. තරමක් දඟ කැවුණු පන්දුවක්. අනුක විජේවර්ධන නායකයා තා පන්දු 3ක් තම පන්දු වාරය තුළ අතැතිව එවර තරමක ආවේගශීලී පන්දු පිටි සැකස්මක් පෙනෙන්නට නැහැ මහානාම විද්‍යාලයෙන්. දැන් අපි දුටුවා පන්දු වාර කිහිපයකට පෙර පිටිකරුවා අසල පන්දු රකින්නන් 4 දෙනෙක්, දැන් පන්දු රකින්නන් 2 දෙනෙක් පමණ ආරම්භව තිබෙන්නේ අනුක විජේවර්ධන නායකයා. හොඳ උත්සාහයක් එක් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරු කර ගන්න. අනුක විජේවර්ධන තවත් පන්දුවක් තම පන්දු වාරයේ අතතිව මෙය කඩුල්ලන් ලබා ගන්න පන්දුවක් වේවිද. අනුක විජේවර්ධන කල්ලු 3ක් ලබා ගත්තා. කල්ලු 5 අවස්ථා 2ක් පමණයි උ තාමත් වාර්තා කර දෙන්නේ. මෙන්න අනුක විජේවර්ධන තුරෝගතරය තිබුණු අවස්ථා ලැබෙන්නේ නැහැ. කොයින් කලාපය හරහා 1 ලකුණක් ලබා ගන්නවා දැහැම් නිර්මාල්. නිවවනවා බිරුල් 30 නිමවනේ 34 පන්දු වරේ සැලකී ලකුණු 95යි කඩලු 6යි පිටිගන්නේ වන්දිශ පොන්නනායක සෝගින් දැහැම් නිර්මාල්. දැන් ගිමන්ත දිසානායකව පන්දු එම සඳහා කැඳවා තිබෙනවා. ගිවන්ත දිසානායකගේ මෙමෙයි නෙමේ ප්‍රථම කැඳවීම නේද බිරුල් මේ. මේ ඉනිමේ ප්‍රථම කැඳවීමයි ගිමන්ත දිසානායකගේ. ලකුණත් පිට දඟ පන්දු යවන්නේ ගිමන්ත දිසානායක කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයේ පන්දු බලෑනියේ අද්දකින් බහුල දකුණක් පිට දඟ පන්දු යවන්න කැඳවනවා. අඩුල්ල ලබා ගැනීමට අවශ්‍යම මොහොතේ කැඳවන්නේ ගිමන්ත දිසානායකව. සවාගත්තා ගිමන්ත දිසානායක. එයාලා බිරුල්ලා අස්සනායකේ හත්තර අඩුල්ලයි විතර දෙන්නේ. ලකුණු වලට විදන්න හත්තර අඩුල්ල දැවියන විදිකරුවා දැහැම් නිර්මාල් ගිමන්ත දිසානායකේ කැඳවීම ඒවර සම්තකයි. එයාලා දැන් ගොඩනැගි 3ක් පමණ යටදී සිටින්නේ සමස්ත තරගයේ වැඩි වාසිය මහානාමයක් කරගෙන අවසන්. දැන් නම් බිරුල් කොස්ටියට ජයග්‍රහණයකින් නිමවෙන්න පුළුවන් මහානාමයට. දැවියන්නේ දැහැම් නිර්මාල්
අනිවාර්යයෙන් මේ රුපියල් අවස්ථාවේ සඳහන් කරන්න ඕනේ මෙයයි අපට අවශ්‍ය අවශ්‍යයි. දැහැම් නිර්මාල්ගේ කඩුල්ල. අරගේ වැඩිවාසී ඉශිර මහානාමයට තිබෙන්නේ බොහෝමානි ජයග්‍රහණයක් පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ලබා ගැනීමට ඒ අවස්ථාව එනෝ බිරුල් තවත් කල්ලු 3යි අවශ්‍ය. මෙන්න ගිමන්ත දිසානායක නැවතත් පෙර සඳහන් කළ පරිදි දකුණක් පිට දක පන්දු යවන්නේගේ අවශ්‍යතාවයේ තිබිය මොහොතකදී තමයි ගිමන්ත ගිමන්ත දිසාවේ කැදවීම සාර්ථකයි බිරුල් නායක අනුකූලී වර්ධනගේ. අනිවාර්යයෙන් මේවර සාර්ථකයි. විලාස් කුමාර නැගත් කියලා ඒ වාරේ දුකද. රැකගන්නවා නැවතත් අනුක විජයවර්ධන නායකයා එම කඩුල්ල නැවත වතාවක් ලබා ගන්නවා. ගිමන්ත දිසානායක සාර්ථකයි. පන්දු වාරයක් තුල ඒ අනුව ගිමන්ත දිසානායක මේ පන්දු වාරේ කඩුල්ල දෙකක් ලබාගෙන අවසන්. තවත් කඩුළු දිත්තයි අවශ්‍ය. සමස්ත තරගයේ වාසිය ගෞරවය මහානාමයේ සිටි අවසන්. ඒ විශිෂ්ට උඩ පන්දුවක් කියනුත් අනිවාර්යයෙන්ම අපි සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේමයි සඳහන් කරන්න ඕනේ. දෙවියන් විතරයි විලාස් කුමාර නායක. ක්‍රියාත්මක වීම තිබු ප්‍රවේගාත්මක පිටිකර ඔහු දෙවියන්වා. දැන් ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක් අපේ ජයග්‍රහණය මහානාමයේ ප්‍රථම උළුගල් ජයග්‍රහණය මේ වාර්තා වීමට තිබෙන්නේ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ ආරම්භන මහසංගමයේ ප්‍රතිල තරගය ජය පරාජයකින් නිබඳේවි කියා සිටු තරගය දැන් ජයග්‍රහණයකින් නිම්වීමට වැඩි වාසිය වැඩි ගෞරවය මහානාමයට කඩුළු දෙකයි අවශ්‍ය. කඩුළු දෙකයි මේ පන්දු වාරයේම එම කඩුළු දෙක දවා ගනීද? හැකි වේවිද ගිමන් දිසාවට නොහැකි වෙන පන්දු වාරයක් තුනක් තියෙනවා මේ පන්දු වාරය තුල. ගිමන් දිසානායකට මේ කඩුළු දිත්තේ ලබා ගැනීමට ඔහු දැනටත් කඩුළු දෙකක් දවාගෙන සිටින ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ යම් ආකාරයක බාධා කිරීම නමුත් තරඟ ඉක්මනින් අවසන් කිරීමට අවශ්‍යයි නම් ඔවුන්ගේ ජයග්‍රහණය කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඉක්මනින්ම තරඟය ආරම්භ කිරීමට සිදුවන විශේෂ මිනුම් මේ විදිහට කතා කරන්න හොඳයි ගිහිල්ලා. හැබැයි තරගයක් අතරතුර මේකන බාධාව තවත් සුළු වෙලාවක් තියෙන මොහොතක මේකට බාධාව අනවශ්‍යයි. මොහු ඉක්මනින් පිටියෙන් ඉවත් වෙන්න ඕන. මම සිතන්නේ මේ සේනානායක ප්‍රේක්ෂකෙක් විය යුතුයි. අර නැවතත් සේනානායක ප්‍රේක්ෂකෙක්. ඔහු ඉවත් කරන ඉක්මනින් පිටියෙන්. මෙය සිදු නොවිය යුතුයි. අනුව ඔහුට පිටින් ඉවත් කිව්වත් සහෝදරගේ නැවතත් ක්‍රියාත්මකයි. අවසන් කඩුළු දිත්තේ බිනුල්. තවත් පන්දු වාර ඉතිරිව තිබෙනවා වෙලාවත් යම් තත්ත්වයකට ඉතිරිව තිබෙනවා. කඩුළු දෙකක් නම් දබා ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා බිනුල්. නැවතත් තරමක් එවර කළ මහානා විද්‍යාලයේ ප්‍රේක්ෂකයෙක්ගේ බාධාව දැන් කඩුළු දෙකක් අවශ්‍යයි තවමත් තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට. ගිමන්ත දිසානායක තරගයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම්. වෙන ප්‍රේක්ෂකයන් ඒ වාර ස්ථාප සඳහා පැතිහුව මාරු කරගන්න අනුක විජයවර්ධන ඒ අනුව ගිමන්ත දිසානායකෙන් ප්‍රවේගාත්මක පන්දු යැවීමක්.
ගිමන්ත දිසානායකයි පන්දුවේ විසිරෙන්නේ. මෙන්න ගිවන්ත දිසානායක පස්සන පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරමින් ආසන්න අවස්ථාවක් නොවේ එවර නම් එළුව නිමවනවා. ගිමන්ත දිසානායකගේ එම පන්දුවාරය පළමු පන්දුවාරයෙන්ම කළු දිත්තයක් ලබා ගන්න කොළඹ මහානාම විද්‍යාලය නැවත තරගයට අවතීර්ණ වෙනවා. තවත් කළු දෙකක් පමණයි අවශ්‍ය. සමන මිනුල් මේ වගේ රන්හා සංග්‍රාමයකට තරගයකට ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ බාධා නොවිය යුතුයි. මේ වගේ අවස්ථාවක එය සිදු නොවිය යුතුයි. එය පාසල් දිත්වයේම සිදුවන වරදක්. දැන් නැවතත් අනුක් විජේවර්ධන පැමිණ සිටින්නේ. නායකයා පන්දු සඳහා අවසන් කඩුළු දිත්වය. විශේෂයෙන්ම ප්‍රේක්ෂකයන් දැන් පිටිය වටේ එකතු වෙලා තිබෙනවා බිනුල්. අපි සූදානම් මේ ඔබට පෙන්වන්නට. ආසන්න අවස්ථාවක් නමුත් ඉදිරිපදේ පැමිණ පිළිවෙල අවසන් කර ගැනීම හැකියාවක් තවමත් තිබෙනවා, අවශ්‍ය නම් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම සදාන් කර දේ දැන් විද්‍යාල දිත්වයේම ප්‍රේක්ෂකයන් එකතු වෙලා තිබෙන්නේ. සමගින් ලකුණු 48ක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ස්කාලෙක් කලාපය හරහා එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. මම හිතන්නේ මේ ෆුල් ටොස් පන්දුවකින් උත්සාහ කරේ ලොෆ්ටඩ් පාරකට උත්සාහ කරලා කඩුල්ලකට සතකවන්නේ නැහැ. පන්දු ගන්දිෂ බණ්ඩාරනායක සමගින් චිතුන් මැද්දගේ තමයි දැන් ප්‍රතිකරණයේදී සිටින්නේ. එවරත් ඉදිරිපදේ පැමිණෙමින් පිළිගන්නවා. සාර්ථකයි සේනානායක පිටිකරුවා රන්දිෂ බණ්ඩාරනායක. එවන දිනයයි මේ ක්‍රියාත්මක වන අවසන් දිනේ අවසන් හෝරා කීපය. පිටිකරුවා අනිත් විජේවර්ධන පන්දු යවන්නා. එවරත් ඉදිරිපදේ ආරක්ෂිත පහර. සාර්ථකයි එවරත් DS සේනානායක විද්‍යාලය. TV මහානාම අප අද දවසේ මේ අවසන් මොහොතේ සූදානම් ඔබට සජීවී විස්තර විචාරය ගෙනෙන්නට. එවර පන්දු නිදැල්ලේ හරනවා. නිමවනවා. තරගයේ 36 වෙනි පන්දු වාරය සෙනයිකේ ලකුණු 8යි කඩුළු 8යි අවසන් කඩුළු දිත්වය. ජයග්‍රහණයට බිනුල් අපි සඳහන් කරමු ලකුණු 160ක් අවශ්‍යයි. කෙසේදත් ලබා ගන්න පුළුවන් ඉලක්කයක් නෙවෙයි දැන් නම්. එය පැහැදිලි. මෙන්න නැවතත් ගිමන්ත දිසානායක සූදානමින් පෙර පන්දු වාරයේ කල්ලු දෙකක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා ඉතාමත් සාර්ථක පන්දුවක් එවරනම්. නැවතත් සාර්ථක පන්දුවක් ගිමන්ත දිසානායකගෙන් මේ විලක පන්දුව. එවරත් සාර්ථක පන්දුවක්. ගිමන්ත දිසානායක කැඳවූ විකස කල්ලු දෙකක් ලබාගත මෙන්න මේ පන්දුවේ පුනරුත්පන්න සාර්ථකයි එවර විරුද්ධ කළ පරිදි දකුණත් පිට දඟ පන්දයන්ගේ අත්‍යවශ්‍යභාවය ගිමන්ත දිසානායක සපුරන ආකාරය පෙනී යනවා. විරුල් මං සඳහන් කරන්න ගිය දෙය මෙය ජයග්‍රහණයකින් පරාජයකින් නිමවන්නට බොහෝ අවස්ථාවක් තිබෙනවා.
හැබැයි ප්‍රේක්ෂකයින් දැනගන්න ඕන එය තරගේ මෙන්න ඊළඟ පන්දුව. එවලත් සාදර පන්දුවක්. ප්‍රේක්ෂකයන් ආක්‍රමණශීලී නොවිය යුතු විනුල්. මේ සහෝදරත්වයේ වර්ධනය පවත්වන තරගයක් අපිට දක්නට ලැබුණා. ඒ විදිහට බාධා කිරීම පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරමින් ඊළඟ පන්දුව. එවරත් ඉතාමත් සාතර පන්දුවක් ගිවන් දිසානායකගෙන්. ගිමන්ත දිසානායක අවසන් කරන තව පන්දුවාරයෙන් නිලකුණු පන්දුවාරයක් ලෙස සාර්ථකයි ගිමන්ත මෙවරත්. උසතර පන්දුවාරේ නිමවන්නේ සැනකින් ලකුණු 98යි කඩුණු 8යි. අවසන් කමිටුත්වය එයලු නැවතත් අනුක විජේවර්ධන උස්ස විචාරකන්තයෙන් කැදවා තිබෙනවා. අනුක විජේවර්ධන කැදවා තිබෙනවා පන්දු වීම සඳහා. කැදවා තිබෙනවා කියන බෑනේ පිටුල් ලොහුනේ. වෙන අනුක විජේවර්ධන ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. එවරත් කොළඹ මහානාම විද්‍යාලය ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක් අපියස තාක්කල්ලු දෙකක් පමණයි අභියසයි සිරින්නේ. සේනානායකන්ට ජය පරාජයකින් තොරව අවසන් කිරීමේ හැකියාව පවතිනවා. සේනායකින් දැන් නම් උත්සාහ කරන්නේ ජය පරාජයකින් තොරව නිම කරගන්නට. අනිවාර්යයෙන්ම පහරකට පෙළඹීමට පෙළඹෙන්නේ නැහැ. මිනිසානුක විජේවර්ධන සහ ගිමන්ත දිසානායකට සිදුවන අනිසක වශයෙන්ම පහරකට උත්සාහයක් ලබා දෙනවා. වැඩිය අනුකම්පාවනේ කිරීමට උත්සාහයක් ගන්න ගැනීම යුතුයි ගිමන්ත දිසානායක සමග අනුක විජේවර්ධන. අනුක විජය අධ්‍යක්ෂින් බොහොම ක්‍රීඩා. ඔහු සමෙන් දන්නවා මේ අවස්ථාව යොමු කරන්න ඕන මොකක්ද කියලා. ඔහු යොමු කරත් මොන් පිළිට එන්න වෙන්නේ නැහැ. ඔහු ලකුණු දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ නේ. ඔහු සිදු කරන්නේ ආරක්ෂාකාරී සිටිනවා. එයයි දැන් තිබෙන ප්‍රශ්නේ අපට. මෙන්න රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් පැමිණ අනුක විජේවර්ධන පන්දු වීමට උත්සාහයක් ගන්නවා. අවසන් කඩළු දිත්වය තවා ගණිත තවත් සුළු මොහොතක් අවසන් වීමට තවත් සුළු මොහොතක් පමණයි තිබෙන්නේ. ඒ වර එනිදැල්ලේ හරනවා. කාල ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. බලමු අනුක විජේවර්ධන අවසන් කඩොල්ල දැන් ලබාගත යුතුමයි තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට නම්. වෑරෙන් පහර උත්සාහයක් ගන්නවා හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ජනුත් මා පවසන ආකාරයට මට සිතන ආකාරයට ගිමන්ත දිසානායකට පමණයි මේ කල්ලු දෙක ලබා ගන්න පුළුවන්. ගිමන්ත දිසානායකව මට සිතුම්සකට අවස්ථාවක් දී යුතුයි දැන්නම්. අනුක විජේවර්ධන දැන් උඩින් දන්නා ස්වභාවය පෙන්නේ. ඔහුට මොන පන්දුවක ගත්ත ආරක්ෂකකාරයෝ පිළිගන්නවා. දැන් ගිමන්ත දිසානායකව සිතුම්සක වෙන්න අනුක විජේවර්ධන නැවත පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරමි. එවලත් ආරක්ෂිත පහර. එරුණිම වන්නේ 38 වෙනි පන්දුවාරේ සැවැකින් ලකුණු 98යි කඩුළු 8යි. වෙන දුල්නි සිගේරා කැඳවා තිබෙන පන්දු වීම සඳහා එයන් අවසන් කඩළු දිත්වය දුල්නි සිගේරා වේග පන්දුවන්නේ කැඳවා තිබෙනවා පිටුල්. වෙනසක් යම් කිසි ආකාරයකට. වෙන සිගේරා පන්දුවාරයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කැඳවා තිබෙනවා. වේග පන්දු යවන්නේ යම් ආකාරයකින් වෙනසක්. නමුත් මා තවමත් විශ්වාස කරනවා ගිමන්ත දිසානායකව පන්දු වීම සඳහා කැඳවුවා නම් ගිමන්ත දිසානායක අනෙක් කන්දේ යොදාගෙන ඉබුණු අන්තය වෙනස් කරන්න උත්සාහ කරනවා. අන්තය වෙනස් කරන්න උත්සාහ කරන පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම විශේෂයෙන් මේ දුල්නි සිගේ යොදාගෙන වරදක් කියන්න බෑ. ඔයගේ වැදගත් වෙන්නට පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම පන්දුවගේ පන්දුවාරේ එවර පන්දු ස්ථානගත කල් ප්‍රදේශයේ
සමීප අවස්ථාවක් තිබුණා බිරුල්ලේ වර්ධව අධි දවා ගැනීමකට යම් ස්ත්‍රෝස නෑ ව්‍යවස්ථාවක්. ඊට වඩා සේනානායකයින් එය දුර්වල පන්දු රැකීමක් දුටු විලසයි 1 ලක්ෂණ සඳහා පිටුමාරු කරන මේ බලන්න ඔහු මදකට ඇවිල්ලා තියෙන මැදක් වෙද්දි ඇවිල්ලා අවසන් කඩලු දිත්තේ. මේ අවසන් කඩලු දිත්තේ තමයි බිරුල් මේ සේනානායකගේ දෙවනි ඉනිමේ අමාරුම කඩලු දෙක. අනෙක් කඩලු සියල්ලම ඉක්මනින් පිටවටන මේ කඩලු දෙක ලබා ගැනීමට දැන් අමාරු වෙලා තියෙන්නේ. බොල්ලොත් සිගර ඔහුගේ අත්දැකීම් යොදා ගන්නවා. තවමත් අඩුල්ලක් ලබා හැකියාවක් නැහැ. පිටිකරුවට එරෙහිව දොනස්සිකේරා චිතුන් බැද්දගේට එරෙහිව චිතුන් බැද්දගේ තමයි මෙතන සිටින ආරක්ෂිත පිටිකරුවා. ඔහු පහරාල් වලට එරෙන්නේ නැහැ ඊයේ දිනේදී මේ. එවරත් ආරක්ෂිත පහරක්. දොනස්සිකේරා කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමේ අභියස සේනානායකේ තරගේ ජය පරාජයකින් තොර නිම කරගෙන දැඩි ප්‍රයත්නයක් දරනවා. එයත් යම්තාක් දුර සාත වෙලා තියෙනවා පිරුල්. දොනස්සිකේරා නැවතත් තාමත් තරගේ දෙපිලටම විවෘතයි වැඩි වාසියක් මහානාමයට. මහානම් විද්‍යාලයට වැඩි අවස්ථාවක් තිබෙන්නේ සේනානායකයන්ට තරගේ ජය පරාජයකින් තොරව අවසන් කිරීමට. ඔපස් වඩි වැඩි. බුල්නිත් සිගරා පන්දු යවන්නවා. එන නැවතත් සිගේරා පන්දුවීම සඳහා සිවන පන්දුව 39 වන පන්දුව ආරේ. එවරත් ආරක්ෂිත පහර. අවසන් පන්දුවක් ලබා තිබෙනවා. බැද්දගේ තාමත් හොඳ පරිස්සමකින් යුතුව පන්දුවට පහර දෙන බව අපට පෙනී යනවා. අවසන් පන්දු දිත්තේ බිරුල් ක්‍රියාත්මක කරන්න තිබෙන මේ පන්දු ආරේ. 39 වන පන්දු ආරේ මේ ක්‍රියාත්මකව පවතින්නේ. ඒ වගේම සේනානායකගේ කෙනෙක් ලකුණ පිටුවසින් ලකුණු 100 සීමාවට. මිනිසුරු යම් කිසි දැනුමක් ලබා දුන්න අනුක විජේවර්ධනට එවර කෙටි පන්දුවක්. පන්දුවක් හොඳ පිළිමක් සහිත පන්දුවක් සේනානායක ප්‍රේක්ෂකයන්ට තරමක් සුසුම් එළිය හැකි අවස්ථාවක්. මෙන්න ඔබට දක්වන වෙන පුනරූපණය. හොඳ කෙටි පන්දුවක් එවර දොලෙස්සිගේරා අපනායකයාගෙන් උපනායකයා දොල්ලෙත් සිගේරා. වෙන නැවතත් සිගේරා පන්දුවීම සඳහා අවසන් අවස්ථාවක් වීමට තිබුණා නමුත් අවස්ථාවක් නැහැ. නිමවනේ 39 වන පන්දු ආරේ සේනානායකගේ මේ සේනානායකගේ ලකුණු 99 කඩලු 8යි. අවසන් කඩලු දිත්වය. මහානාමයට. තරංගේ නවත් කීමට යම් ආකාරයක සැලසුමක් තිබෙන බව පෙනී යනවා. අපි බලමු. කෙසේ වෙතත් සිතුම් විහඟ පන්දුවීම සඳහා කැඳවා තිබෙනවා. සූදානමක් පවතිනවා. තාත් ස්වල්ප මොහොතක් ක්‍රීඩා කරා විරුල්. බලමු කාලගුණය මෙවර මහානාමයේ සතු වේවිද නැතිනම් සේනානායකයන් සතු වේවිද කියලා. ආශිර්වාදයේ බලාපොරොත්තු වෙනවා කාලගුණේ. සීවන මිනිසුන්ගෙන් යම් කිසි පණිවිඩයක් ලබා දුන්න පිටියේ මිනිසුන් දෙපළට. නමුත් මම සඳහන් කරන්න ඕනේ යනු තරංගයේ වැඩි ගෞරවයේ සතුවන්නේ කොළඹ මහානාමයේ තුලයි. ඔව් තරගයේ ජය පරාජය තොර නිමුණත් ඒ ගෞරවය ලැබෙන්න ඕන මහානාම විද්‍යාලයේ. ආරෙම කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයේ ලකුණු 99කට සේනානායක ඉන්නම කල්ලු 8ක දක්වා සීමා කරා. එවර ස්ට්‍රයික් ඩ්‍රයිව් ගාන ලකුණු නැහැ නේද? ගන්නේ නැහැ. මම නැවතත් සිතුම් විහඟ මේව පන්දුවද තව කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට තිබෙන අවස්ථාවක් නැහැ. සිතුම් විහඟ කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයේ වැඩිම කඩුල්ලාභියා මේ තරගය තුල වැඩිම කඩුල්ලාභියා. අපි බලමු මේ පන්දුව කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමද
අවස්ථාවක් නැහැ. කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයේ තවමත් කල්ලු දෙකක් අවශ්‍යයි තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. බිරුල් මහානා ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ සෑනෑක ප්‍රේක්ෂක හදවත ගැසෙන මොහොතක්. අනිවාර්යෙන්ම මේ අවස්ථාව නිසා වශයෙන් කණ්ඩායම් දෙපිටම ප්‍රේක්ෂකයන්ටත් විචාරයෙන් අපටත් ඒ හදගැස්ම තේරෙනවා. විසියාකාරයෙන්ම මේ තරමක් තියුණු තරගයක්. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ජීවගුණය හොඳින්ම පේන තරගයක්. වෙන මීලක පොන්දුව. ඒ වාර වැරෙන් බෞත්සයගේ සදත් සර්ප වන්නේ නැහැ. අවසන් පන්දු දිත්තය ක්‍රියාත්මක කීමැති මේ සිතුම් විහක මේ පන්දු දිත්තය තුල්දී බිරුල් කඩුල්ලක් නම් අවශ්‍යයි. ඔබ දක්වන්න වෙන්නේ මේ මහානාම විද්‍යාලයේ සහ සැනෑක විද්‍යාලයේ ප්‍රේක්ෂකයන්. මේ නම් සැනෑක විද්‍යාලයේ ප්‍රේක්ෂකයන්. මෙන්න මේක පන්දු. ඒ වල තරක්ෂිත වාරය. කඩුල්ල ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක්. කිලියක් සිදුවනවා. එය ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. නමුත් කඩුල්ල ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නොවේ. එවර ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ වාර නම් විශාල් නිතානගේ චාරයක් නැහැ. වැඩි බලාපොරොත්තුවක් සහිතවයි ඒ කඩුල්ල ගන්න. මෙන්න මේ පන්දු. ඉක්මන් ලකුණක්. එය අවදානම් ලකුණක්. එය නැහැ බිරුල් නෑ. ඒ කඩුල්ලක් නෙවෙයි. මෙන්න සේනානායකයන් බාධා කිරීමක් තරගයට. ඇයි මේ බාධා කිරීම? මේ සිදු නොවිය යුතුයි බිරුල්. සේනානායකයන් මේ බාධා කිරීම සිදුවන්නේ. අනිවාර්යෙන්ම සේනානායක සේනානායක විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයින් සහ තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොර නිමවනවාද බිරුල්? තාම නැහැ. විනිසුරු තීරණයක් ලබා දුන්නේ නැහැ. බිරුල් මේ බලන්න මේ සිදුවන්නේ සේනානායකේ පිටියට පැමිණ උන් ජයഘോഷණ කරනවා. තවමත් තරගයේ ක්‍රියාත්මකයි. පාසල්ද සිදුවන ගෞරව බිරුල් මේක ශිෂ්‍යයින් සිටිනවා මෙතන. කෙසේදත් එක් දින තරගයකුත් තිබෙනවා. එයත් මතක් කරන්න ඕන මේ තරගයේ ජය පරාජයකින් තොර නිම වුණත් එක් දින තරගයේ නම් ජයග්‍රහණයක් අනිවාර්යෙන් තිබෙනවා. එයයි මෙතෙක් පිට හතරක් ජයග්‍රහණය කර තිබෙන්නේ මහානාම විද්‍යාලය. තරගය ආරම්භ කිරීමට නැවතත් ආරම්භ කිරීමට සියල්ල සූදානම්. යම් බාධා කිරීමක් සිදු වුණා සේනානායක ප්‍රේක්ෂකයින්ගෙන්. යම් කිසි වචන මාරුවක් පිටේ තුල දක්වන්න ලැබෙනවා බිරුල්. තරගයේ ක්‍රියාත්මකයි බිරුල්. ඉතාමත් සමීප අවස්ථාවක්. නිමවන්නේ 40 වන පන්දු වාරයේ සැනකින් ලකුණු 100 සීමාවට පැමිණෙනවා. ලකුණු 100යි. කඩුළු 8යි. අනුකෝ විජේවර්ධන පන්දුවීම සඳහා පැමිණ තිබෙනවා. අනෙක් අන්තයෙන් අනුකෝ විජේවර්ධන සූදානම්. කඩුල්ල ලබා ගැනීමද මේ කළු දෙක අත්‍යවශ්‍යයි. කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයට තරගය ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා අත්‍යවශ්‍යම කඩුළු දිත්තයක් බිරුල්. අනුකෝ විජේවර්ධන නායකයා ලෙස ඒ කළු දිත්තය ලබා ගත්තොත් ඔහු ඉතිහාසගත වනවා. නොඅනුමානයි නායකයා ප්‍රථම වතාවට කුළුණු ටෙස්ට් තරගයක් රන්මහා සංග්‍රාමයක ජයග්‍රහණය කළ නායකයා ලෙසින් කොළඹ මහානාමයේ වෙනුවෙන් ඒ වෙනුවෙන් පන්දු යැවීමේ අංශයෙන් එය ඉදිරියට අදගෙන ඒ ක්‍රීඩකයා වශයෙන් ඔහු ඉතිහාසගත වේවිද මේ පන්දු වාරය තුල. අපි බලමු අනුක විජේවර්ධන මෙන්න පුණ්ඩු සංග්‍රහණය. තරමක් අපහසුයි. නමුත් කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයේ උත්සාහයක් දැරී
දැරීම අත්‍යවශ්‍යයි. එවැනි උඩ පන්දුරක් ගැනීමට. තාමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. තාමත් ආසන්න අවස්ථාවන් කිහිපයක් තරගය ගැන අවධානය යොමු කරන විට අනුක විජේවර්ධන තා පන්දු 4ක් උඩ පන්දුවක් නමුත් හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. 4 සීමාව දක්වා වේගෙන් ඇති යනවා. ලකුණු 4ක් එවර සේනානායක ඉනිමට ලකුණු 104යි දැන් සේනානායකයින් කල්ලු 8කට මෙන්න මේ පුනරුපණයේ ලකුණු 4 තරමක් පන්දුව ගෝණයේ රැඳී තිබුණා. නමුත් රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් දිවින් කලාපයට ඒව ලකුණු 4 ස්ථානගත කරන්නේ. ස්කාලෙක් කලාපයට ලකුණු 4ක්. මෙන්න අනුක විජේවර්ධන මෙන්න තාමත් තරගය ජය පරාජයෙන් තොරව නිමාවීමටයි වැඩි අවස්ථා. තවත් මිනිත්තු කිහිපයක කාලයක් තිබෙනවා තරගය අවසන් වීමට. අනුක විජේවර්ධන තම පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක කරනවා. තවත් පන්දු 3ක් වගේ තියෙයි බිනෝල්. ඒවර පන්දු නිදැල්ලේ හරනවා. මහානාමේ බලාපොරොත්තු දැන් කිවෙන් බිඳ වැටෙනවා බිනෝල් මේ අවස්ථාවේ. තරගයේ බොහෝ විට ජය පරාජය දොරටු වෙවි. මෙන්න නැවතත් ඒවත් ආසන්න අවස්ථාවක් දුකී පන්දුව යොදාගත් අනුක විජේවර්ධනයවර. නමුත් සාර්ථක වුණේ නැහැ. තාමත් කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයට කල්ලු 2ක් අවශ්‍යයි තරගය ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. ඒ උගත් පන්දුවර ක්‍රියාත්මක කරනවා. තවත් වෙලාවක් තිබෙනවා බිනෝල්. අපි බලමු. මේ සමයට අවසන් පන්දු වාරයේ හෝ පන්දු වර්ධිත්වය වෙන්නට පුළුවන්. අංක 10 ජෙසි අංකයෙන් සිතුම් පෙරේරායි පැවැණ සිටින්නේ. සිතුම් විහිඟ කඳවා තිබෙනවා. සිතුම් විහිඟ සමවන්න. පන්දු වන්න සිතුම් විහිඟ ස්ලිප් ක්‍රියකින් 2 දෙනෙක් සිලිහි 2 දෙනෙක් ලෙග් සිලිහි එක්ක මෙන්න සිතුම් විහිඟ නැවතත් ක්‍රියාත්මකයි. මේ පන්දු වාරය තරගය ජයග්‍රහණය කරාවිද? තාමත් කණ්ඩායම් දෙපිලටම කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයට තාමත් අවස්ථාවක් තිබෙනවා මේ කල්ලු දිත්වය ලබා ගන්නට. අපි බලමු. මෙන්න සිතුම් විහිඟ කණ්ඩායමේ වැඩිම අවසලාභියා බලාපොරොත්තු සේනානායක ඉනිම ආක්‍රමණය කරා තපන්දේම තුලින් වමත් පිටදක පන්දු යවන්නා සිතුම් විහිඟ. ඔහු සතු තාමත් හැකියාවක් තිබුණා මේ කල්ලු දිත්වය ලබා ගැනීමට. ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක් එවරණි පන්දුවක් ලෙස මිනිසුරු සනිටුවන් කරනවා. අවසන් කඩුව දිත්තේ බිනෝල්. ලබාගේට අවශ්‍යම කඩුව දිත්තේ. රූපණය මිනිසුරු නිපන්දුවල් ලෙස සනිටුවන් කරනවා. මෙන්න නැවත සිතුම් විහිඟ ක්‍රියාත්මකයි. ආසන්න අවස්ථාවක් ලකුණු 104යි කල්ලු 8යි. සිතුම් විහිඟ පන්දුවාර 4ක් ක්‍රියාත්මක කරනවා මේ පන්දුවාරය තුලදී. මේ ඔහුගේ පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දු 2යි. මේ පන්දු 2 තරගයේ අවසන් කල්ලු 2 දවා ගන්නා පන්දු 2 වේවිද? තාමත් නැහැ. අවසන් පන්දු ක්‍රියාත්මක කිරීමේ නියමිතයි සිතුම් විහිඟ. මහානාමේ ප්‍රේක්ෂකයින්ගේ බලාපොරොත්තුව කඩුල්ලක්. සේනානායක ප්‍රේක්ෂකයින්ගේ බලාපොරොත්තුව ආරක්ෂාකාරීත්වය ගන්න. පරස්පර අදහස් දෙකක්. එන සිතුම් විහිඟ නැවත වෙන පිළිතුරේ මේ අදහසට. අවසන් මොහොතේ තියෙන්නේ පන්දු නොයවීමට. බොහෝ විට පන්දු වර ක්‍රියාත්මක කරා බිනෝල්. කාලගුණයත් සෞම්‍යව තිබෙනවා බලමු. එන නැවතත් එවර හොඳ පන්දුවක් තරමක වේගයෙන් යුතුව පන්දුව පිටිකරුවත් තුලට එවනවා. අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට තිබෙන්නේ. තාමත් අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට තිබෙනවා සිතුම් විහිඟගේ පන්දුවාරේ. මෙවර රවුන්ඩ් එකකට ආකාරයෙන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට සිතුම් විහිඟ සූදානම්. විනාශ පන්දුව. ඒවරත් ඉතාසාද පන්දුවක් තවත් පන්දුවර ක්‍රියාත්මක කරනවා වගේ බිනෝල්.
ඔලවත් පන්දුවර ක්‍රියාත්මක කරනවා. තාත් පන්දුවාරක් ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් නිමිතයි. යනුත් මෙවර ගිමන්ත දිසානායක කැඳවා තිබෙනවා. ඔබ කැදවීම අවසන් පන්දුවරේ වුණත් ඔබ කැදවීම හොඳයි. එක් කඩුල්ලක් එක කඩුළු දෙකක් අවශ්‍යයි. ඒ කඩුළු දෙක අවසන් කඩුළු දෙක ලබාගත්තේ ගිමන්ත දිසානායකයි. මේ ක්‍රීඩකයාට හැකියාවක් ලැබෙවිද අවසන් කඩුළු දෙකක් ලබා ගැනීමට? ගිමන්ත දිසානායක මහනාමේ දකුණත් පිටදඟ පන්දු යවන්න සූදානමින් තම පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට ලකුණු 105 කල්ලු වටයි. තාත් කල්ලු දෙකක් අවශ්‍ය කළ මහානාම විද්‍යාලයට පිටිකරු ආසන්නයේ පන්දු රකින්න ආරම්භව තිබෙනවා. එවර ආසන්න අවස්ථාවක් රැක ගැනීමට තිබූට පන්දුවක් ගිල්හි යනවා. රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. පිටිකරුවට මෙන්න පුනරුපණය. ඉමද දිසානායක එවර සාර්ථකයි. නමුත් අවශ්‍යම කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. වෙන ගිමන්ත ගිමන්ත දිසානායක මේ ක්‍රීඩකයා මහානාමේ ඒ ඓතිහාසික ජය වාර්තා කරන ක්‍රීඩකයා වේවිද? තාමත් නෑ. තවත් රැඳී සිටීමට සිදු වෙනවා. අවසන් පන්දු ශ්‍රීත්‍රයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ගිමන්ත දිසානායක පන්දුවාර 3ක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. වැරක් කෙල කරනවා. හොඳ පන්දු නවතා ගැනීමක් එවර කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයේ. දැන් ඔස්චිතුන් බැත්තගේට පිටිගන්නේ සුදා. සිතුම් බැද්දගේ වෙන ගිමන්ත දිසානායක පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දු දෙක ක්‍රියාත්මක කරමින් ආසන්න අවස්ථාවක් කිලිමක් කරන නමුත් පිටියේ විනිසුරු නිවැරදි තීරණයක යෙදී සිටිනවා. කඩුල්ලත් ඇවී ගිය බවට සංඥා කරන්නේ නැහැ. අවසන් පන්දු පිටුල්. ගිමන්ත දිසානායකගේ ලකුණක් කඩුළු දෙකක් තවමත් අවශ්‍යයි තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට. අවසන් වෙනවා. තවත් සත පන්දු. තවත් පන්දුවර ක්‍රියාත්මක කරනවා පිටුල්. තවත් පන්දුවාරයක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඇතැම් විට එම පන්දුවාරය දිනේ අවසන් පන්දුවාරය සහ තරගයේ අවසන් පන්දුවාරය විය හැකි. ඒ බාරගන්නේ සිතුම් විහඟ පන්දුවාරය යොමු කිරීම සඳහා. අවසන් අවස්ථාව විනුනේ මහානායක ජයග්‍රහණය කරනවා නම් අවසන් අවස්ථාව සිතුම් විහඟ සමස්ත මහානාමේ බලාපොරොත්තුව අනිවාර්යයෙන්ම සිතුම් විහඟ සතු වෙනවා නවුන් මානයි. පන්දුවාර 43ක් තාමත් ක්‍රියාත්මකයි. කර්ණයම් දිත්වයේම විශාල පීඩනයක්. 48ක් තමා උපරිම පන්දුවාර සංඛ්‍යාව තරගයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් නියමිත. තව පන්දුවාර උපරිම පන්දුවාර 5ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකි. නමුත් දැන් 5 5යි 30 පසු සමාප්තයි. පන්දුවාර 5ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් නියමිතයි. ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. අපි බලමු විනිසුරුවේ පන්දුවාර 5ක් ක්‍රියාත්මක කරාවිද කියලා. වෙන නැවතත් ආසන්න අවස්ථාවක්. ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. කොළඹ මහානාම විද්‍යාලය තවමත් කල්ලු දෙකක් සොයමින් සිටිනවා. අවසන් කඩුළු දිත්තේ මේ සොයමින් සිටින්නේ. එවර අතිදිරිපාද ආරක්ෂාකාරී පහර පැවැත්මෙන් වැළකෙන පන්දුවේ අවසන් පන්දු ත්‍රිත්වයයි මේ ක්‍රියාත්මක වීමට තිබෙන්නේ. ඒ අවස්ථාව නොවේ. සිතුම් විහඟ තාමත් ක්‍රියාත්මක කරන තම පන්දුවාරයේ තව පන්දු දෙකක් තිබෙනවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට. තරගය තාමත් ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වීමටයි වැඩි ඉඩකඩක් තිබෙන්නේ. කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයට තාමත් කළු දෙකක් අවශ්‍ය තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට. දැන් අවසන් පන්දුව බිනුල්. දැන් කඩුල්ලක් ලබා ගත්තත් තරගයේ ජය පරාජයකින් නිමවනවා. මෙන්න නැවත සූදානම් සිතුම් විහඟ අවසන් පන්දුවාරයේ විය යුතුයි බිනුල් මේ. අන්දාරණයකට එරෙහිවයි පන්දු ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. එවරත් ආරක්ෂාකාරී පියවරක් අනුගමනය කරන
තමත් පන්දුවර ක්‍රියාත්මක කරනවා. අර 4ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතයි යනුත් ක්‍රියාත්මක කරනවා වගේ බිරුල්. ක්‍රියාත්මක කරනවා. පන්දුවර 4ක් නීත්‍යානුකූල ආකාරයෙන් තරගයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හැකියාව පවතිනවා. බිරුල් මේ සමහරෙන් ඔබ මේ පිළිබඳ හොඳින් මතකීම් බහුල ක්‍රීඩකයෙක් ඔබ ක්‍රීඩකයෙක් ලෙස සිටිනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔබගෙන් අහන්නේ පන්දුවර 4ක් ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්ද මේ තත්ත්වය? මොකද එනුත් දිනයකට පන්දුවර 90ක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. තාමත් ඒ ක්‍රියාත්මක කාලගුණ තත්ත්වයක් එක්ක පුළුවන්ද? උත්පාදවන්න වුණා නම් නීත්‍යානුකූල වශයෙන් පන්දුවර 4ක් වනතුරු ඒ කියන්නේ පන්දුවර 90ක් වනතුරු ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකියාව තිබෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා පන්දුවර 90ක් කියනවා. මේ පන්දුවර 4 ක්‍රියාත්මක කරાવી. මෙලගිමත් දිසානායක. නාතක් ගිමත් දිසානායක ඇඳවා තිබෙනවා. මෙන්න නැවතත් ගෙවන්ත දිසානායක වැඩි බලාපොරොත්තුවක් තබා ගත හැකි පන්දු යවන්නේ කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයේ අවශ්‍ය පන්දුක බිද්දපු පන්දු යවන්නේ. අවශ්‍ය මොහොතේදී කැඳවීමක් ලැබෙනවා. එම පන්දුවාරයේ තුලම කඩලු දෙකක් ලබා ගන්නා ගෙවන්ත දිසානායක අවශ්‍යම කර තිබූ මාවත විවර කරනා ගෙවන්ත දිසානායක නැවතත් උඩ පන්දුවක් නමුත් හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ලකුණු 4ක් දක්වා එදී යනවා. ලකුණු 4ක්. අවසන් පන්දු ත්‍රිත්වයයි බිරුල් තිබෙන්නේ යොමු කිරීමට. අනිවාර්යයෙන්ම ඉවර තරමක සාර්ථකත්වයක් හොයන සේනානායකයින් මෙන්න නැවතත් එම 4 පහර සාර්ථකයි ඉවරත් සේනානායකයින් මහානාමයේ දැන් ලකුණු 6යි. ඔව් බිරුල් වංශයක් ගණන් මහානාමයේ දැන් ලකුණු තරම් වැදගත් නැහැ. කඩුළු දෙකයි ලබා ගන්න ඕන. එම නිසාම තමයි අනුක විජේවර්ධන තාමත් පිටිකරුවා අසල පන්දුරක් ඉන්න රඳවා තිබෙන අපට පේනවා. චිතුම් බැද්දගේ 4 පහර ලබාගත් ක්‍රීඩකයා අවසන් කඩුළු ත්‍රිත්වය. අවසන් පන්දු ත්‍රිත්වය. එවරත් ඉතාමත් ආරක්ෂිතව වැලකෙන පන්දු අවසන් පන්දු ත්‍රිත්වයයි බිරුල් යොමු කරන්නට තිබෙන්නේ. තාමත් පන්දුවරක් දෙකක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට තිබෙනවා ගෙවන්ත දිසානායකට. මෙන්න මීලක පන්දුව. එවසන් පන්දුව. බිරුල් වෙන සෙනායකේ ප්‍රේක්ෂකීන්. සේනානායක ප්‍රේක්ෂකයන්ට තවමත් ඔවුන්ගේ ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වීමේ ජයග්‍රහණය සැමරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඔවුන් සැමරීමට සූදානමින් සිටිනවා. ජයග්‍රහණය ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වන ජයග්‍රහණය. හැබැයි කෙසේ හෝ ජයග්‍රහණයකට වුණොත් මහානාම ප්‍රේක්ෂකයන් බලා සිටිනවා තම කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරන තෙක්. නමුත් ඩී.එස්. සේනානායක කණ්ඩායම බලාගෙන සිටින්නේ ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වන ජයග්‍රහණය භුක්ති විඳීමටයි. එරු තවත් පැතිවරක් බිරුල්. මේ පන්දුවාරය අනුක් විජේවර්ධන ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. නායකයා තමාවම හඳවන ආකාරය පෙනී යනවා. බලාපොරොත්තු වෙන කඩලු දෙක දබාගෙන හැකියන පන්දුවාරයක් වේවා කිය මහානාමයේ. සේනායකෙක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. නෑ එහෙම ඕනේ. අපිට ආරක්ෂිත වැලකෙන්නේ නැහැ කියන පන්දුවාරයක් වේවා. එහෙම වුණත් අපි එන්න පිටියට ජයග්‍රහණය සමරන්නේ. මෙන්න අනුක විජේවර්ධන නායකයා කල්ලු දෙක ලබා ගනීද? වෙනවතම් පන්දුව. ස්විප් උත්සාහය. අවස්ථාවක් නෙමේ ඒ නමුත් හොඳ උත්සාහයක් අනුක විජේවර්ධන පායින්න ආක්‍රමණය කිරීමට උත්සාහයක් ගත්තා. පාදක පන්දු යොමු කරමින් තවමත් තරගයේ මහානාමයේ බලාපොරොත්තුවත් නොහැර සිටින ආකාරය පෙනී යනවා. අනුක විජේවර්ධන තාම සූදානම්. කෙසේත් සේනානායකින් උත්සාහ ගන්න කඩුල්ල ආරක්ෂා කිරීමට ඔවුන් නිසක වශයෙන්ම අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න අනුක විජේවර්ධන නැවතත් සාර්ථකයි ඉවරත්. අනුක විජේවර්ධන තව දුරටත් පන්දු තරමක් වේගෙන් යුතුව පිටිකරුවා දෙස යොමු කරනවා නම් වැඩි වශයෙන්ම උත්පන්දුවක් ලබා ගැනීම හැකියාවක් තිබෙනවා අනුක විජේවර්ධනට. අපි බලමු. තවත් ආසන්න අවස්ථාවක් නමුත් හොඳ උත්සාහයක් ගන්නවා. අවසන් පන්දුරකින් ආසන් පන්දු දෙක ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතයි අනුක විජේවර්ධන. මෙන්න පන්දුව. ගරිලක් සිටිනවා. එවර පායින්න සමගින් පන්දුව ගමන් කරන බව පිටේ විනිසුරු නිවේදනය කරනවා. ඒ විය යුතුයි. ඔහුගේ තීරණයට හේතු වෙයි යුතුයි. පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව. ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ලකුණු 4ක්.
අනුක විජේවර්ධනගේ පන්දු හරය අවසන් පන්දුව ලකුණු 4ක් ලබා ගැනීමට සේනානායකට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඒ උදත් පන්දුවර ක්‍රියාත්මක කරනවා පිරුල්. මෙන්න අනුක විජේවර්ධන පන්දු වර දෙකක් නීති අනුකූල ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හැකියාව පවතිනවා. ඔව් තා පන්දු වර දෙකක් පිටේ විනිසු නිවේදනය කර අවසන් තවත් පන්දු වර දෙකක් ක්‍රියාත්මක කරන බවට ඒ අනුව තමවන්නේ චාමික හීනටිකල. අධ්‍යක්ෂින් බහුලතම ක්‍රීඩකයා තරමක ප්‍රකාරයකට ලක් වුණා. නමුත් ඔහුගේ අධ්‍යක්ෂින් මේ කල්ලු දෙක ලබා ගැනීමේදී අවස්ථාවක් වේවිද? තාමත් කණ්ඩායම් දෙපිලටම තරංගය අවතීර්ණයි. කල්ලු දෙකක් අවශ්‍යයි පන්දු වර දෙකදී. කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයේ අධ්‍යක්ෂින් බහුලතම පන්දු යවන්නක් ඇදවනවා. චාමික හීනටිකල මෙන්න එක්මන් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. අවස්ථාවක් නැහැ. අපි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ දැක තිබෙනවා මෙවැනි අවස්ථා වුණ තරම්. අපි බලමු. සමරේ පිරුල් වෙනත් මහා සංග්‍රාමවල සාපේක්ෂව මේ කැපී පෙනෙන හේතුව මේ. රන් මහා සංග්‍රාමයේ කැපී පෙනෙන හේතුව මේ. මෙන්න මෙය හොඳ තරගයක් මහා සංග්‍රාමයක් වීමේ ලකුණු පහල කරමින් තවමත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. වෙනත් තරග මහා සංග්‍රාම දින 3 වෙනත් මහා සංග්‍රාම ජයපරාජයකින් නිමෙද්දී මේ තරගයේ තවමත් ජයපරාජයකින් තොර නෙමෙයි ඊට වඩා. ඒ රන් මහා සංග්‍රාමයේ වැදගත්කම. ඒවලත් ආරක්ෂිත පහර. අවසන් පන්දු දිච්චය තමයි බෝල් දැන් ඉතිරිව තිබෙන්නේ මේ පන්දු වාරේ. අවසන් පන්දු ත්‍රිත්වය සමවන්න. අවසන් පන්දු ත්‍රිත්වය. මෙන්න නැවත අච්චාමි ගිහින ටිකල. තාමත් හොඳ පන්දුවක් ඉතාමත් හොඳ ස්ථානයක පතිත කරනවා චාමි ගිහින ටිකල. තාමත් තරගයේ දෙපිලටම විවෘතයි චාමි ගිහින ටිකල. මේ කල්ලු දිත්තේ ලබා ගනීද? ඔහුගේ පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දු දෙක ක්‍රියාත්මක කරමින් ඔහුගේ දිනේ අවසන් පන්දු දෙක ක්‍රියාත්මක කරමින් ලකුණු 4ක්. එවර ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නා සේනානායකගේ ලකුණු 119 දක්වා ඉහළ යනවා සේනානායක ලකුණු පූර්ව. තමත් කල්ලු දෙකක් අවශ්‍යයි චාමිකගේ පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දු ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් නියමිතයි. තවත් මෙලොවක් තිබෙනවා කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට. මේ පන්දු වල කඩොල්ල ලබා ගත්තොත් ඊළඟ තුන ලැබෙන පන්දු වල කඩොල්ල ලබා ගැනීම නිසගව සිදු කරන වශයෙන් ක්‍රිකට් කියන්නේ අවිනිශ්චිත ක්‍රීඩාවක්. ඒ අවිනිශ්චිතභාවය තීව්‍ර කරමින් තවදුරටත් හැකියාවක් පවතින අවසන් පන්දු වාරයේ කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට. ඒවල අතික්වල ලකුණ ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා රන්දිෂ බණ්ඩාරනායක අවසන් පන්දු වාරයේ ප්‍රථම පන්දුව මුහුණ දීමේ අභියෝගය තමා සතු කර ගන්නවා. අනුක විජේවර්ධන එම පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට තීරණය කරනවා. ඉන්නේ මේ වැඩිම කඩුළුලාභියා තරගේ වර්ණවෙන් නායකයා ඒ වගකීම ඒ පීඩනය සියල්ල දැන් තමට ලබා ගන්නවා. මේ පීඩනයේ උච්චතම අවස්ථාව එකන්දේකින් මහානාමේ ප්‍රේක්ෂකයන් සූදානම් සිටිනවා පිටියට පැමිණෙන්නට. 120යි කල්ලු 8යි සේනානායකයින් දිනේ අවසන් පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරමින් අනුක විජේවර්ධන කැඳවා තිබෙනවා. මෙන්න අනුක විජේවර්ධන කණ්ඩායම් නායකයා ආසන්න අවස්ථාවක් හොඳ උත්සාහයක් ගන්න කොළඹ මහානාම විද්‍යාලය. අවසන් පන්දු 5 බිරුල්. අවසන් පන්දු 5 ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මේ මීළඟ පන්දු අනුක විජේවර්ධන. හොඳ පන්දුවක්. තමාගේ පාදක පන්දුව මැනවින් පාවිච්චි කරන අනුක විජේවර්ධන මෙන්න පුනරූපණය ඔබට පේනවා ඇති. හොඳ පන්දුවක්. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් අනුක විජේවර්ධනගෙන්. මෙන්න මීළඟ පන්දුව. පාරක් එල්ල කරනවා. වෙන ලකුණක් සඳහා පැතිම මාරු කර ගැනීමට උත්සාහ කරන නමුත් උත්සාහ ගත්තා කඩුල්ල බිරුල්. තව පන්දු තුනක් පමණයි අද දිනේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත කොළඹ මහානාම විද්‍යාලය අනුක විජේවර්ධන නායකයා තවමත් පන්දු අතටින් තවමත් හැකියාව පවතිනවා. මෙන්න අනුක විජේවර්ධන ඒවරික් වල ලකුණු දෙකක්
ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නවා. අවසන් පන්දු දෙකයි බිරුල් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. සමස්ත තරගයේ බලම් පිළිගන්නා සංගමේ විදින තරගයේ අවසන් පන්දු දෙතේ දවස් 3ක් පුරාවට අප වත්සරදී සිටියා. මේ අවිත් තියෙන අවසන් මොහොතට මේ පන්දු දෙක තරගයේ අවසන් කල්ලු දෙක දවා ගන්නා පන්දු දෙක වේවිද. නැතිනම් සෙනයිකේ නයි මෙන්න අනුක විජයවර්ධන සූදානම්. උඩ පන්දුවක් රැකගෙන ආකාශයක් තාවත් නැහැ. නෑ. එක් ලකුණක් සඳහා පැතුම මාරු කර ගන්නවා. අනුක විජයවර්ධනගේ පන්දු වාරයේ තව එක් පන්දුවක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට තිබෙනවා. සෙනනායකීන්ට ජයපරාජයෙන් තොරව ලබන ජයග්‍රහණය සැමරීමේ හැකියාව දැන් පවතින බව එයයි ඔහුගේ සතුට. ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතයි. විනාශපත්. රන්දිෂ පණ්ඩාරනායක පන්දුවල පහර දීමට නායක අනුක විජයවර්ධන දිනේ පුරාවටම සාර්ථක අන්දමින් තම කණ්ඩායම හැසුරු ක්‍රීඩකයා අවසන් පන්දුව යොමු කරනවා. සාර්ථකයි එවර එයන්ව අවසන් පන්දු වාරයේ වී යුතුයි. තාමත් පිටේ මිනිසුරුගෙන් තීරණයක් නැහැ තරගය අවසන් කරන බවට. තවත් අවස්ථාවක් තිබෙනවා. මෙන්න ආරම්භ කරනවා. පන්දු වාර අනිවාර්ය ක්‍රියාත්මක කර අවසන්. පිටේ මිනිසුරු තීරණය කරනවා තවත් පන්දු වාරයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට. බිරුල් මේ තමයි මම සිතන් ලැබෙන අවසන් අවස්ථාව. ඒක පිටේ මිනිසුරු තීරණය කරන්නේ නේ. මම පෙර සඳහන් කරා පිටේ මිනිසුරු අයහපත් ආලෝක තත්ත්වයේ මත ඉඳගෙන ඔහුට හැකියාව පවතින විතරම් පන්දු වාර සංඛ්‍යාව ක්‍රියාත්මක කරනවාද යන තීරණය කිරීමට. බිරුල් ඔබගේ පුරෝගතනයක් තිබුණා මේ පන්දු වාරයට. පුරෝගතනයක් තිබුණාද මේ පන්දු වාරයට? නෑ. මෙවර පුරෝගතනයක් නෑ. ජයපරාජයෙන් තොරව අවසන් වීමේ වැඩි ඉඩකඩක් පවතින්නේ. ඒ වල සාත පන්දු. පන්දවන්නේ චාමික හිණටික. අපි කිහිණට කියලා පන්දු එම සදා ගැදවා තිබුණා. ඔබගේ අත්දැකීම ආසාවරගත්. ඒ අත්දැකීමයි දැන් ඔබට අවශ්‍ය. ඇතැම් විට අප දැක්කා තරමත් දුරට පන්දු වාර සංඛ්‍යාව කාලයට අනුකූලව නොවේ ඩීඑස් සේනානායක ක්‍රීඩකයින් ක්‍රියාත්මක කරේ. එම නිසා මේ සිදුවනවා සැකයක් නැහැ. චාමික හිණට කළ තවමත් ක්‍රියාත්මකයි. එමිලක පන්දුව. ඒවලත් ආරක්ෂිත පහරකින් වැළකෙනවා පන්දුවේ. දැන් නම් බිරුල් සෙනයිකේ ප්‍රේක්ෂකයින් ජයපරාජයෙන් තොර අනිමේ සතුට විඳ ගන්නට සූදානම්ව සිටින්නේ. තාමත් සූදානම් සේනානායකයින්. හොඳ පන්දුවක් එවර චාමික හිණට කළගෙන් ආම් පන්දුවක් යොදා ගන්න ආස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ කඩුල්ල දවා ගැනීමට. බිරුල් සාමාන්‍යයෙන් මේ අවස්ථාවක ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්න පුළුවන් අවස්ථා තිබුණා. හැබැයි සෙනයිකේ ලබා ගන්න ඒ අවධානය ලබා ගන්න. ලබා ගන්න. ලකුණු වැද ගන්න හොරි ගන්න දැන් අර ආරක්ෂිත බන්ධුවේ ලකුණු ලැබුණත් ලබා ගන්නවා. පිටියේ විනිසුරු කණ්ඩායම් නායකයාට දැනුම් දී ඇති කතරම් පන්දු වාර සංඛ්‍යාවක් ක්‍රියාත්මක කරනවාද යන්න අපි බලමු. මේ ඩීඑස් සෙනයිකේ ඔබ දකින්නේ මෙන්න චාමික හිණට කළ නැවතත් පන්දු රකින්නෙක් එවර ස්ථාපනය කර සිටියේ නැහැ. එම අවස්ථාවේදී උඩ පන්දුවක් ලෙසින් ඇති ආවා. පන්දු රකින්නෙක් සිටියේ නැහැ. එවර තාමත් අවසන් පන්දුව චාමික හිණට කළ තම පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් නියමිත තාමත් තරඟය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අපි බලමු. අවසන් පන්දුව. එවලත් ආරක්ෂාකාරී මාර්ගයේ වැළකෙනවා. එන නැවතත් සේනානායක ක්‍රීඩකයින් පැමිණෙනවා. තවත් පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක කරනවාද යන්න විදිහට සීවිල් දන්නේ. ක්‍රියාත්මක කරන යුතුයි. පිටියේ මිනිසුන් පිටියේ මිනිසුන් නෝට කියනවා තව පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක කරන බවක්. බලමු තව නිශ්චිත තීරණයක් නැහැ. සේනානායකේ ප්‍රේක්ෂකයන් මේ විදිහට පැමිණෙන්නේ. බිගින් බිගට සේනානායකේ ප්‍රේක්ෂකයන් ජයපරාජයෙන් තොරව දකින්න ජයග්‍රහණය සමරමින් මට සැලසෙන බව පෙනී යන ආන්ගේ එකම සතුට ජයග්‍රහණය නොව ජයපරාජය නිමවීමයි. බලන්න ඔවුන්ගේ සතුට බිරුල්. එන්න සියලුම ඩීඑස් සේනානායකයේ ප්‍රේක්ෂකයින් එම සතුට සමරනවා. ජයග්‍රහණය තාමත් අර ඉටිබාලා නැහැ. ජයග්‍රහණය තාමත් තරඟය අවසන් නැහැ. මේ බිරුල් ඇත්තටම කියන්නේ මේ කාලේ කන වැඩක්. සිසුන් මෙසියන්ලන් පැමිණෙනවා. මොකද්ද මේ? මේ සිදු නොවිය යුතුයි.
දැන් කෙවෙන් ප්‍රේක්ෂකයන් පිටියෙන් ඉවත් වෙනවා. සේනානායක ප්‍රේක්ෂකයින් අන්තර්ජාතික අත්දැකීම් පවතින විනිසුරුවරුන් වන රවීන්ද්‍ර විමසිරි සහ රුචිර බල්ලේගුරු වැඩි විනිසුරුවරුන්ටත් අභියෝග කරන ආකාරය අපිට පෙනී යනවා. විනුල් ඇත්තම කතාව ඒක. ඔවුන් පැවිදෙද්දිම කියනවා නෑ එන්න එපා තරගයේ ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕන. නෑ අපි එනවා. ඕගොල්ලෝ කිව්වොත් අපි සැලෙන්නේ අපි එනවා. තාමත් තිබෙනවා තරගය අවසන් කිරීමට තවත් ක්‍රියාත්මක කරනවා. කොළ මහානාම විද්‍යාලය ක්‍රීඩකයන් සූදානමින් සිටින තරගය ආරම්භ කිරීම නමුත් සේනානායක ක්‍රීඩකයන් ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වන ජයග්‍රහණය පවා භුක්ති විඳීමට සැරසෙන බව පෙනී යනවා. මන්ද ප්‍රේක්ෂකයනුත් ක්‍රීඩකයනුත් දෙපිළම එම ජයග්‍රහණය සඳහා පොරබදින ආකාරය පෙනී යනවා. ක්‍රීඩකයන්ව ඉවත් වුණා විනුල් නිමේෂයකදී. ඔවුන් පිටින් ඉවත් වෙන්න උත්සාහ කරා. නැවතත් කැදලනවා වුන්ද. එවර පිටියට පැමිණෙනවා. නැවත තවත් තරගයට බාධා වීමක් ප්‍රේක්ෂකයින්ගෙන් මේ බාධා කිරීම නිසා විනුල් රන්මහා සංග්‍රාමයේ පවතින ජනතා ප්‍රසාදයේ සාමාන්‍යයෙන් මහා රන් සංග්‍රාමවල ඉහළින්ම තිබෙන සංග්‍රාමයක් රන්මහා සංග්‍රාමය කියන්නේ. ඒකට තිබෙන බාධා කිරීමක් මේ. ඒ සිදු නොවිය යුතු විනුල්. විසකල් සේනානායක ප්‍රේක්ෂකයින් තරගය අවසන් වූ විකස ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වන ජයග්‍රහණය සමරනවා. විනුල් ජය පරාජය තොර නිව වෙන්න කලින් මෙහෙම යනවා නම් නිශ්චිත තීරණය ලබා දුන්නම ඔබ වසන්දේ නිසකව සිදුවනවා. පිටිය සිසාරාව සිටිනවා දැන්. ඔවුන් නිසකව පැමිණෙනවා. ඒ ඔවුන්ගේ සතුට. තාමත් ක්‍රියාත්මකයි තරගය. තා පන්දු වාරයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට තිබෙන ආකාරය පෙනී යනවා. විනුල් මේ පිටියේ කඩළු ඉවත් කිරීමක් සිදු කළ තියෙන ප්‍රේක්ෂකයන් තමයි මේ වර්ධන හොසින් කඩුල් ඉවත් කරන ආකාරය පෙනී යනවා. දැන් යම් කිසි ආකාරය තරමකට තරගය නතර කරන්නට තීරණය කර තිබෙන බව පෙනී යනවා. තරගය නතර කරනවා. කොළඹ මහානාම විද්‍යාලය කඩළු දෙකක් තිබියදී තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වෙනවා. මෙන්න කොළඹ DS සේනානායක විද්‍යාලයේ ප්‍රේක්ෂකයන් ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වන තරගයේ ජයග්‍රහණය සමරන ආකාරය පෙනෙනවා. බලන්නේ සතුට විනුල්. අපි සතුට වෙනවා. උන්ද සතුට වීම ගැන මේ ජය පරාජයෙන් තොරව නිමවීම. අන්න සේනානායක ක්‍රීඩකීන්ගේ සහ ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ඔල්ලවසන්නාද ජයග්‍රහණය ජය පරාජයකින් තොරව අවසන් වන ජයග්‍රහණය සතුට සමරන ආකාරය. මෙන්න තරගය අවසන් වෙනවා. ඒ අනුව කොළඹ මහානාම විද්‍යාලය සහ කොළඹ DS සේනානායක විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන 19 වන රන් මහා සංග්‍රාමයේ තරගය ජය පරාජයකින් තොරව අවසන් වෙනවා. කොළඹ DS සේනානායක විද්‍යාලය සිවුවන ඉනිමේදී ලකුණු 127 කඩළු 8ක් දැවි සේනානායක විද්‍යාලය දෙවන ඉනිමේදී දෙවන ඉනිමේදී ලකුණු 127යි කඩළු 8ක් දැවි යනවා. ඒ අනුව නියමිත කාලයේ අවසානයේදී නියමිත පන්දු වාර අවසානයේදී තරගය අවසන් වෙනවා. ඒ අනුව තරගයේ තීරණයකින් තොරව ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වන ආකාරය අපට පෙනී යනවා. වැඩි ගෞරවය මහානාමයට. වැඩි ගෞරවය කොළඹ මහානාමයේ සතුයි. මන්ද තමයි ඉන්නේ
ලකුණු 98කට කඩලු පැත්තේ තිබී මොහොතකදී ගිමන්ත දිසානායක සමගින් ඒකතාවිරු පෙරේරා ලකුණු 137ක දැවැන්ත සමතාවක් ගොඩනැගුවා. රන්නා සංග්‍රාම ඉතිහාසයක නවවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ගොඩනැගූ ඉහළම ලකුණු සම්බන්ධතාවය ඔවුන් දෙතන ප්‍රථම ඉනිමේදී වාර්තා කරනවා. විනාඩිය මුල්ල සිගේරාගේ ප්‍රහාරාත්මක වේගය හමුවේ කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයට හැකියාවක් ලැබෙන තුන්වෙනි ඉනිමේදී ලකුණු 271ක් වැනි සංඛ්‍යාවක් වාර්තා කිරීමට ඉන් අනතුරුව සේනානායක විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමේදී සියල්ලම 249ක් වාර්තා කරනවා. දෙවැනි ඉනිමේදී සේනානායක කඩුළු 8ක් බිඳ වැටී තිබූ මොහොතක ලකුණු 127ක් ලබාගෙන තිබී මොහොතක තරංගයේ ජය පරාජයකින් තොරව නිමා කිරීමට මිනිසුරුවරුන් තීරණය කරා. ඒ අනුව ජය පෙරතුමකින් තොරව අවසන් වූ ජයග්‍රහණය DS සේනානායක ප්‍රේක්ෂකයන් සමරන ආකාරය ඔබට දැන් දැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඔව් ඒ ප්‍රේක්ෂකයන්ට දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. කෙසේද ඔබ සූදානම් එක් දින තරගය ධනම්මන් මහා සංග්‍රාමයේ එක් දින තරගය ඔබට ඉංග්‍රීසි ධනම්මන් මහා සංග්‍රාමයේ එක් දින තරගය ක්‍රීඩා ස්ථිරචලත් සමගින් ඔබට නැගෙන තීවනෝස්සේ ධර්මනිකා අප සූදානම් මුදාසන වරුවේ සිර පෙරගෙන එන්නද ඒ නිසා ධාරෙන් දත්තපත්වලදී සිටින තවමත් විසජීවිකාශී වර නැහැ. සූදානම් ඔබට ත්‍යාග ප්‍රදාන උත්සව සාතිකපත් ප්‍රදානයේ විශ්වන්න ඔබට රැගෙන එන්නට. වරුව ජයපරාජයකින් පෙරව නිම වූ ධනම්මන මහා සංග්‍රාමයේ තෙබීම තරගය මෙලෙසින් නිමාවට පත්වන තරගය තත්සයිපුවරකින් ඔබ සූදානම්. සාතිකපත් ප්‍රදානෝත්සවත් සමගින් එක්වන්නට එතෙක් ප්‍රදී සිටින ටීම මහානාමත් සමගින් දැන් සූදානම්. ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් समस्त तरगे පිළිබඳ කිතු සාරාංශයක් ඔබට ගෙන එන්නට දෙතුන. Thank you. No, that was a dramatical ending for the 19th Battle of the Goals. Mahanama College having the much respect needed right now. DS Senanayake College, after 49 overs, they were 127 for 8. Much respect goes to the skipper of Mahanama College, Anuka Vijayawardena, followed by Chamika Hinatikala. They put on a show. And of last, the DS Senanayake College batting under Radhisha Bandaranayaka. He went 38 for 88, playing the defensive game over there. Chitun Baddage 6 runs for 37. And with that, that concludes the 19th Battle of the Goals, the Test Series. And it has concluded as a draw. And stay with us, TV Mahanama, for the prize giving. Thank you. යනුව අවසන් වෙනවා හනම්බන රන් මහා සංග්‍රාමයේ තෙදුන ක්‍රිකට් තරගයේ. ඔබට මේ දක්වන්න ලැබෙන්නේ ධනම්මන රන් මහා සංග්‍රාමයේ විශේෂ සිදුවීම්. මානව සේනානායක ඉනිමේ කොළඹ මහානාම විද්‍යාලය සේනානායක ඉන්නිම පිට තමන ආකාරය අපට පෙනියනවා. මෙන්න ඔබ දකින්නේ ජය පරාජය දෙකම නිම වූ ධනම්මන මහා සංග්‍රාමයේ ඒ සතුට භුක්ති විඳින සේනානායකේ ප්‍රේක්ෂකයන්. ඒ අනුව අවසන් වෙනවා 19 වන රන් මහා සංග්‍රාමයේ තෙදින ක්‍රිකට් තරගය. ඉතාමත් තියුණු මුහුණුවරක් තරගය අවසන් පන්දුවාරය වන තෙක් කණ්ඩායම් දිත්තේම තරග වැදුනා. තියුණු තරගයකට අනුතුරුව කොළඹ මහානාම විද්‍යාලය සහ කොළඹ DS සේනානායක විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන 19 වන රන් මහා සංග්‍රාමයේ තෙදින ක්‍රිකට් තරගයේ අවසානයේ ඒ අකරින් සනිටුවන් වෙනවා. ඉතින් රදී සිටින TV මහානාම සමගින්
එක් පෙමු ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවයත් සමගින් එවැනි වැඩි ගෞරවය මහානාමයට සමගින් නිමවනවා ධනම්මන රන්මහා සංග්‍රාමය සුදනම් ත්‍යාග සමගින් ඔබත් සමගින් එක්වන්නට එතකොට සිටින අපත් සමගින්
නැවතත් එක්ක සිටින්නේ TV මහානාම සමගින් නිමාඩපත් වුණේ 19 වන රන්හස් සංග්‍රාමයේ තෙදින ක්‍රිකට් තරගයයි. තරගය ගැන විස්තරයක් දෙනවා නම් කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයේ කාසිය වාසී දිනාගෙන පුතේන් පන්දුවට පහර දීමට තීරණය කරනවා. කොළඹ මහානාම විද්‍යාලය ලකුණු 235යි කළු 10යි සිළු දෙනා දැමීම ලබා ගන්නා ප්‍රථම ඉනිම තුල මින් අනතුර පිළිතුරු ක්‍රීඩා කබෝ DS සෙනනායක විද්‍යාලයේ සිළු දෙනා ආදරේ ලකුණු 249ක් ලබා ගන්නවා. මින් අනතුර තුන්වෙනි ඉනිම දිවත් කළ කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයේ ආරම්භක සම්බෙත්තාවේ ශක්තිමත් අඩිදාල්ම සමගින් කොළඹ මහානාම විද්‍යාලය තුන්වෙනි ඉනිම වෙනුවෙන් ලකුණු 271ක් වාර්තා කරන කඩු 7ක් ඇවි. ඒත් සමගින් සේනානායක විද්‍යාලයට ලකුණු 245ක ඉලක්කයක් හිමි වෙනවා තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා පන්දු වාර 48ක් ඇතුළත 49ක් ඇතුළත වෙනනතුරු කොළඹ DS සේනානායක විද්‍යාලය පන්දු වාර 49ක් ඇතුළත කළු 8ක් වැනි ලකුණු 124ක් වාර්තා කරමින් තරගය ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම දුන්නා. මතක් කරන්නට ඕනේ සේනානායක විද්‍යාලය සහ කොළඹ මහානාම විද්‍යාලය අතර වෙන 19 වෙනි රන් මහා සංග්‍රාමයේ තෙදින තරගයක් ලෙස ප්‍රථම වතාවට තමයි ක්‍රියාත්මක වුණේ. අද දිනේ DS සේනානායක විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිම ඉතාමත් අසීරු තත්යකට වුන්පත් වුණා. කඩලු 8ක් ලකුණු 100කටත් අඩුවෙන් දැවී ගිහිල්ලා විශාල ලකුණු ප්‍රමාණයක් හඹා යාමට තියෙද්දී ඔවුන් ආරක්ෂාකාරී පියවරවලට ගියා. නමුත් මෙහිදී අපි වැදගත්ම ඔබ සඳහන් කරපු ආකාරයට තරගයේ එලෙස ගලාගෙන යද්දී අපි මේ අවස්ථාවේ කතා කළ යුතුම කාරණාවක් තමයි තියෙනවා. ඒ තමයි මේ ක්‍රීඩකයාගේ ජීව ගුණය කියන එක. ක්‍රීඩකයන්ගේ ජීව ගුණය, ක්‍රීඩා ලෝලුන්ගේ ජීව ගුණය කියන එක. අන්න ඒක අද දිනේ කොතනද තිබ්බේ කියන එකට අපිට විශාල ප්‍රශ්නාර්ථයක් මතුවෙනවා. අපිට මතකයි මේ ආකාරයටම 1996 ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර පැවති අවසන් පුහුණු තරගයේදී ඉන්දියානු ක්‍රීඩකයන් කෙලෙසද හැසිරුණේ ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම පරාජයට පත්වද්දී ඒ අවස්ථාවේ ඉන්දියානු ක්‍රීඩකයන් තමන්ගේ අතේ තිබ්බ ස්කෝර් කාඩ් අපි කියනවා ඒ ලකුණු ගීතමින් තමයි ඔවුන්ගේ විරෝධය ප්‍රකාශ කළේ. ඒ තරමට අපි ඒ කාලය තුල ඉන්දියාවේ මිනිසුන්ගේ තිබ්බ නූගත්කම ඔවුන්ගේ ඒ තිබ්බ ගති ලක්ෂණ සියල්ලම මේ අවස්ථාවේදී සේනානායක ප්‍රේක්ෂකයන් සේනානායක දර්ශනය වුණා. ඒ වගේම අපි මහානාම විද්‍යාලය ගැන කියනකොට මහානාම විද්‍යාලයෙන්ුත් යම්කිසි අවස්ථාවල අපි දුටුවා. නමුත් යම්කිසි අවස්ථාවල දුටුවා. නමුත් ඒ සේනානායක විද්‍යාලයේ ප්‍රේක්ෂකයන් දක්වූ ප්‍රතිචාරයට සාපේක්ෂව තමයි. නමුත් අපි මෙතන ප්‍රධාන වශයෙන් සඳහන් කරන්න ඕන කාරණාව ප්‍රධාන විනිසුරුවරයා වශයෙන් රුචිර පල්ලිය ගුරුගේ ඒ වගේම තමයි රවීන්ද්‍ර විමලසිරියන් විනිසුරුවරුන් කටයුතු ජාතික අධ්‍යක්ෂකම් බහුල විනිසුරුවන් ඔවුන්ගේ මේ තීරණ තම්පුමයි නොකර මේ DS සේනානායක විද්‍යාල ප්‍රේක්ෂකයන් විශේෂයෙන්ම ශිෂ්‍යනායක මණ්ඩලය ඇතුළු මේ අපි කියනවා අවශ්‍ය නිලතල දරන ඒ සම්බන්ධව වගකීමක් දරන පාර්ශවයන්ගේ හැසිරීම අපි දැක්කා ජාතික මට්ටමින්. අද අපි papara.com එකේ ලයිව් එක බැලුවොත් ජාතික වශයෙන් ඔවුන්ගේ මේ හැසිරීම කෙලෙසටද අපි කියනවා කොහොමද? ඒ කියන්නේ ඒ දේවල් අපි දැක්කම මේ සාමාන්‍ය ජනතාව මේ බලන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ක්‍රීඩා ලෝලුන් මේ බලන්නේ. මොකක්ද අපි ලබා දෙන ආදර්ශය? අපි ප්‍රධාන වශයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ මේ ලෝක පතල ක්‍රීඩකයන් මේ අනිවාර්යයෙන්ම සඳහන් කරන දෙයක් තමයි මේ ක්‍රීඩාවේ ජීව ගුණය කියන එක. අනිවාර්යයෙන්ම තරගයේ පරාජය වෙනවා බව දැනගෙනත් සේනානායක ප්‍රේක්ෂකයන් විසිරෙන ආකාරයේ තරමක ප්‍රශ්නයක් ගෙනත් මේ ජීව ගුණය ගැන කතා කරද්දී අපි දකිනවා ප්‍රේක්ෂකයන් සිටිනවා. තරගයේ පරාජය වුණත් තම කණ්ඩායමට සහයෝගය ලබා දෙනවා. නමුත් සේනානායක ප්‍රේක්ෂකයන් මෙවර ලබා දුන් සහයෝගය තරගයේ ජීව ගුණයට ප්‍රශ්නාර්ථයක් යොමු කරන ආකාරයේ හැසිරීමක් මන්ද ඔවුන් සමවිත උත්සාහගත ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වෙන ජයග්‍රහණයේ සතුට සහරන්නට යොමු වෙන උත්සාහගත වෙනවා. තම තුනා කොළඹ මහානාම විද්‍යාල පිටපතවතාවක් ඉදිරි තරගයේ ජයග්‍රහණය කරා. ඒ දෙමාහිමකට කොළඹ සේනානායක විද්‍යාලය මේ ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වෙන ජයග්‍රහණය සමරීමට මේ ආකාරයෙන් උත්සාහගත බව අපට පෙනෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ මේ ආකාරයටම කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයේ 2014 හෝ 15 වර්ෂවලදී මේ ආකාරයටම හැසිරුණා DS සේනානායක විද්‍යාලයේ ජයග්‍රහණය කරපු. ඒ අවස්ථාවේදීත් අපි නිවේදකයන් වශයෙන් මේ පිළිබඳව සඳහන් කරා. ඒ අවස්ථාවේ කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයේ වශයෙන්ුත් අපි කිව්වා ඒ කරපු වැඩේ වැරදි කියලා. එහි තිබ්බ ජීව ගුණයට හානි වීම අපි පෙන්වා දුන්නා. නමුත් දිගින් දිගටම අපිට මේවා ආකාරයෙන්ම සිද්ධියක් මතක් වෙනවා. රංගිරි දඹුලු ක්‍රීඩා පිටියේ
දෙවිදු කැකිරිදෙනියගේ නායකත්වයේ යුතු තරගයේදී DS සේනානායක විද්‍යාලයේ ප්‍රේක්ෂකයින් සචිර වැලිපත්තගේ නායකත්වයෙන් සචිර වැලිපත්තගේ නායකත්වයෙන් යුතු තරගයේදී මේ ආකාරයටම හැසිරුණා. ඉතින් මේ දිගින් දිගට සිදුවනවා නම් DS පරිපාලනය එතන උහාට ගියම මහානාම පරිපාලනය මේ පිළිබඳව අවධානය යොමු කළ යුතුයි. දිගින් දිගටම මේ ආකාරයට DS සේනානායක විද්‍යාලය මේ කරන එක ඉතාමත්ම ප්‍රේක්ෂකයන් වශයෙන් ඒ වගේම ක්‍රීඩා ලෝලීන් වශයෙන් අපි කිසි විදිහකට අනුමත කරන්නේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊළඟ වර්ෂවල එදින තරගයක් වශයෙන් එක් දින තරගයක් වශයෙන් මේ තරගය ඉතාමත් හොඳ මට්ටමකට ක්‍රීඩා ගුණයෙන් ජීව ගුණයෙන් මට්ටමකට කටයුතු කිරීමට මේ වගකීම් බලධාරීන් කටයුතු කරයි කියලා. වෙනුව නම් වල සංග්‍රාමයේ දෙතුන් ක්‍රිකට් තරගයේ ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය ඇස්මින් අපි සවුත් සිලිමෝතගේ සම්බන්ධයෙන් මේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි දැනට සමගන්නා හාමියමුත් ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය සමග
physio, Mr. Manoj Jeevanta. And the trainer, Mr. Salinda Madhushankar. Thank you very much, gentlemen. And we are moving on to the special set of awards. We witnessed some amazing performances, bowling, batting. We witnessed several half centuries, and we had a fifer as well. So to give away the awards, first and foremost, let me invite the CEO of the Old Boys Association of Mahanama College, Mr. Leonard Karunaratne, and also the Secretary of the School Development Society, Mr. Duminda Sirisena, on stage, together with the President of the Old Boys Association of D.S. Senanayake College, Mr. Lasantha Vitanage, and the Secretary of the School Development Society, Mr. Aruna Fernando. This trophy is for the best fielder. Pardon me, we have to give away the token of appreciation for the officials. We have the umpires, Mr. Ruchira Palliya Guruge. Well, a renowned umpire, we have seen him in many international matches, so it's an honor and pleasure to have him umpiring our 19th Battle of the Goals. Mr. Ruchira Palliya Guruge and Mr. Ravindra Vimalasuri. The standby umpire, Mr. Asanka Narayakkara. And the match referee, Mr. Nallaya Rajendran. The umpires, Mr. Ruchira Palliya Guruge, Mr. Ravindra Vimalasiri, Mr. Asanka Narayakkara, and the match referee, Mr. Nallaya Rajendran. Until they arrive, we'll continue with the presentations because of the light. And as I was stating, we had some amazing performance, and also we had some good catches taken by both the teams. And this trophy is for the best fielder. And the best fielder with 3 catches goes to C. Atale from D.S. College. Chanul Atale is the best fielder of the 19th Battle of the Goals. Thank you very much, gentlemen. So to give away the next set of awards, I have great pleasure in inviting the chief guest, national cap player, Mr. Dhammika Prasad, together with the principal of Mahanama College, Mr. Prabhat I. Vitanage, the principal of DSNI College, Mr. Sampath Veragoda, and we have the deputy principal representing both schools, Ms. Sandamali Bandara and Mr. Isurulianage, Mr. Jayanta Bandara, prefects of games, and Mr. Akhila Rajapaksa, cricket master in charge of Mahanama College, and Mrs. Hasalika Jawardhan, prefect of games of DSNI College, and Mr. Wajira Abevikrama, master in charge of cricket. I have great pleasure in inviting all of you on stage, please. We had good bowling performance. This award is for the best bowler, and we saw good bowling performance from both the teams, but then one bowler stood far ahead. That is none other than Shanal Binushka from DSNI College, batting 7 wickets, 5 wickets in the first innings and 3 wickets in the second innings. Is the best bowler from DSNI College.
Congratulations to Shanal. If we look at the first innings of both the teams, batting first Mahanama was 98 for 8, and then we had a partnership of 137 runs, and once again DS was 67 for 6. Again they had partnership. So the batsmen were coming from the lower order, and the best batsman who was very resilient and playing under pressure, this young man scored 73 runs. That's none other than Taviru Perera of Mahanama College walks in as the best batsman of the match. The battle of the goals. The best batsman, Taviru Perera. The 19th Battle of the Goals, man of the match. The 19th Battle of the Goals, man of the match. Taking 3 wickets. Bowling as well as scoring 75 runs is none other than Senanayake of SSC College. ...75 runs and 3 catches. Congratulations, Senanayake, for being the man of the match of the 19th annual Battle of the Goals. The first 3-day encounter of Senanayake and Mahanama College, expecting results, but at the end of the day it became a nail-biting draw. We couldn't say that if we had continued playing, there could have been a result or not. Never to be said, you know. So the trophy is shared among the captains, ladies and gentlemen. The 19th Battle of the Gold. To give away the trophy, I request the chief guest together with the principals and inviting both the captains, Malit and Anuka Vijayawardhan, to get Malita Perera to come forth. Let's give a big round of applause to both the teams, the captains, because we had 3 days of nail-biting cricket, and it was a wonderful game of cricket. The first 3-day encounter, the 19th Battle of the Goals, ended in a nail-biting draw. Congratulations, Anuka and Malit. So the 19th Battle of the Goals ended in a draw, and let's congratulate both the teams, and let us all meet up at the one-day encounter on the 18th of March, and may the best team win on that day. And thanking all of you, ladies and gentlemen, the chief guests, Dhammika Prasad, and the principals, Mr. Veragoda and Mr. Prabhat Vitanage, and all the dignitaries at the podium for gracing the prize giving. What a night it is, ladies and gentlemen. Thank you very much to all. ඒ ආකාරයෙන් තමයි 19 වන රන්මහා සටනේ ජය සංකේත ප්‍රදාන උත්සවයේ අවසන් වූයේ. දැන් අප සූදානම් වන්නේ ඒ ජය සංකේත ප්‍රදාන උත්සවයේ කුසලාන හිමි කරගත් ක්‍රීඩකයන් ගැන කෙටි සාරාංශයක් කතා කරන්නට රජීව් වීරසිංහ තවමත් අපිත් සමගින් රැඳී සිටිනවා. රජීව්, මහා තරගයේදී හොඳම පන්දු යවන්න ශනාල් බිනිෂ්ක දී සේනානායක විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමේදී කඩලු 5ක්, ඒ වගේම දෙවෙනි ඉනිමේදී කඩලු 2ක්. ඔව්, මම හිතන්නේ ශනාල් බිනිෂ්ක හොඳට පන්දුව දඟ කැවුවා පළවෙනි ඉනිමේදී. අපි දැක්කා පළවෙනි ඉනිමේදී පළවෙනි දවසේදී පන්දුව ගොඩාක් දඟ කැවෙනවා. ඉතින් ඒ ශනාල් බිනිෂ්ක ඒ දවාගත්ත කඩලු 5 මං හිතන්නේ ඔහු මේ කුසලානය ලබා ගැනීමට මුලපිරුවා. මොකද වෙන කිසිම පන්දු යවන්නේ කඩලු 5ක් ලබා ගත්තේ නැහැ.
ඉතින් මං හිතන්නේ අර අපි කියනවා වගේම he deserves it. ඒ වගේම මහානාම විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ප්‍රථම ඉනිමේදී ලකුණු 77ක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා පවිරු පෙරේරා